사망님, 릴리즈님 바로 볼게요. 그래. 피하려고 얼마나 노력을 했는지 내가 이거. 희귀성 심장 질환을 갖고 태어나 또 20살 시한부 소고를 받은 소영이. They doubted us. They said there is no such thing as a pro Street Fighter player. But now we've got to ask, do you stand on that? Because we've got 2 million reasons. You're wrong. We are in the city of angels for Capcom Cup team. Oh no, not even again. Not again. 48 players are fighting for the biggest prize 트위치 in 막방 지그지. our time. 트위치 막방을 캡콤컵 그랜드 파이널과 함께 $1 million 아주 좋아요. richer than when they came into this building, and they're gonna do it by becoming the first 심장 난리가 ever 나네. Street Fighter takeover. 이게 좀 모처럼이니까 And also, we will 인트로 좀 not be leaving 볼까요? this video until we crown a champion, one worthy of all that money, and also that great trophy in the back. 이기는 사람이 저기 있는 돈 다 가져갈 겁니다. 안 Look, I'm 가져가면 내가 telling you right 세배할 now, 거예요. man, if you talk to me even 1등 just 하신 분 한 10, 푼만 주세요. 20 years ago, when I was first 그렇습니까? starting to 실시간 play 반. Street Fighter, you told me that somebody in 네가 말했지. 2024 is going to win $1 million for playing Street Fighter. I would have laughed at you so badly because there was no way that is 100,000 happening. But 다 here it 주기로 is. 했잖아. It is 약속 a 지켜라. reality. Again, $1 million on the line. It is a $2 million 잘 들어라. prize pool. If $100,000 you take a look at this pricing 내일- chart over here, 내일까지 안 가져오면 everybody $200,000. got $2,000 here. But as you can see, $1 million to the first place, but second 이래? place, $300,000. Third place, $200,000. Fourth place, still $100,000. This is a lot of money here for a lot of these players here, just 4등. just for playing 130. one of the greatest and most skillful genres of video 2억 games 6천. on the 2등 planet. 3억 9천 I want to 1억 say though, it's 땀. not just playing the game; it's grueling hours, day by day. 5등이 좀 the 억울하죠. best, 4등이 concentrated power 1억 within every 4천인데 single region, as we have seen thus far in the 5등이 World Warrior 1,300 tournament. The 1,300 CT 이야. online, just the best in your He is his whole kid. 하지만 4등 5등 가는 순간이 Right. 좀 억울하긴 할 거예요. guard. 상대 Bet 입장에서. all the way through. And if this is recency bias, please check final day of group stage play as we see throughout this bracket. Yes, there were some killers, no pillars, of course, with Phenom and Kawano. You know, those dudes, Right, those cats of up in the course, top yes. spot. Phenom especially more so because 야 H조가 one game right there, as you see. And then Shein not dropping 딱 any 한눈에 games 보니까 at all. H조가 Oh, look 의외로 at that. 치열했다는 게 Only 보이네요. dropped one game as well, too. Yeah, exactly. Only dropping one game and still Yeah. yet being starting on the loser side of that bracket because DCQ had a better differential record on there. And again, it's just you look at all these pools and you know some people said that we know we're gonna make it out of every one of these pools, but most of these pools has just been surprise after surprise to the point where on the winner's side of the top 16, we have 8 separate regions 이 being 많은 국가 중에 represented. Do not have 그래요? a single 일본 둘, 노르웨이, 홍콩 하나, US 둘, JP 하나 둘 셋. repeated region in the top 8, and I think that is fantastic. 일본, 미국, Look at the 한국 winner's side of 이렇게 things. 3대 국가 So we're going to start the 가장 game. 진출 Top 16 많은 play. 한 Phenom 나라가. going up against Chris Wan. That's going to be a deadly one after the 3. DCQ versus Gachikun. Shin versus Lashar, the dark horse himself. And Uma versus Kusanagi to round out winner's side. James, who's in losers? Oh, let's take a look at the loser side over here, and these players are on the loser side here. It's going to be Kawano going up against Nephew, and then of course Knuckle Dude 어쨌든 going 제가 up against 주목하는 NL. 매치는 시안 내샷 첫 경기. going up against the reigning champion Mena RD, and 내샷 then 입장에선 첫 경기, Safe 지금 going 두 up 번째 경기. against Dual Kevin. 순서상 in the 두 North 번째 경기가 American 가장 battle 변수가 here, but again, on the winner's 그나마 side, as I 있는 mentioned, 여기 we had 전체 like 매칭 중에서 Norway 일단 지금 매칭 and, 중에서는 and Hong 그나마 What do I 변수가 give 있는 it to you right away? It's 매치라고 going to be Phenom versus Chris Wan. What a match to start off the party. Ken versus Luke, an absolute classic in Street Fighter 6. You're talking to Phenom every so often, man. This man don't break. You catch him in the hall, hey, man, how you feeling? Oh, yeah, I'm pretty good. I'm all right.
That's what it sounds like too. But when he puts his hands on 요거는 크리스성 우세로 봤었는데 크리스성이 이기는 걸로 봤었는데 어쨌든 간에 풀스코어 나올 것 같아요. 근데 이 누가 이기나? he's gonna fight you, okay? On the other side of things, 이건 Chris 서로 Wong, 부리면 similar sort of 나이가 energy, nice, calm, cool, like 애매하네. the 정윤피를 out here, 하기에도 but 그렇고 when he gets his hands on stick with 온드라고 Superman with that loop. 애매한 나이네요. Don't forget here, Phenom at Street Fighter Yeah. League EU was showing his stuff. He was MVP of the first half of the season, barely ever lost. 고령 Chris Wong, however, 선수들의 나이를 for the two 보면 only non-Evo offline 좀 젊은 majors, he got second place in 최고령이나 9살 Singapore and 차이니까. then first place in France to 7살이네요. qualify 7살 here. 차이네요. That's two of 한수 the 보고. hardest events, getting first 파기 and 지비용을 second 하네. place. This is going to be a really tough match. And Chris Wong with the start on the crouching 좋다. medium 샷부터 kick drive 느껴지네. rush cancel. Are we waking up with violence? Finds a crouching medium punch. 후방 같아요? Counter hit in hands Tauti for the Oki. Double dashes up. ODDP immediately. 와, We want to take his turn. 시작 찌르기 Chris Wong 들어가는 거 responds 저것도 with 진짜 a recover. 크거든요. With 이게 ODDP. 3세트짜리 경기이기 때문에 Just showing it right 첫 away. And this 찌르기가 time, 성공하냐 with that 실패하냐 magical 이게 button, the crouching medium punch from Luke. 크게 작용해요. He's gotten a crouching 세트 medium kick 스코어로. and a medium punch into drive rush cancel in the 너무 first 노리는 round. 게 다 Nobody 들어가는 got me. Crouching medium punch got me. 심지어 지금 번아웃인데 전혀 안 밀리죠. 이렇다는 것은 드라이브이지 살아있어. 와 뭐야 Against the Dragon 방금 Lash. 미쳤네. Careful now. He was pumped out the whole time. He 지금 couldn't drive in. 도우다의 대공 반응한 게 엄청나게 빨랐어요. 그냥 보자마자 대공이 나왔거든요. Back throw, but do you see? Perfect parry is what I see. Call 야, it ducking 이거는 against 보낼 no 수가 damage. 없어, 이거. Positional advantage is what you're looking for. Frame kill for the throw 크리스성은 right 두 번째 after. 잡기로 He 백대시합니다. steers. 이거 봐, 백대시하다 맞았잖아. Oh, it's about to be a wrap. No, 제가 냉면하면서 느낀 건데 크리스성 버릇이에요. 주석에 몰렸을 때 연잡각이 나오면 약간 두 번째 잡기 가게에 백대시 한번 해봐 일단. 그 다음에 상대 감 보고 이제 결정하는데 제가 볼 땐 패넌도 그 부분은 알고 지금 한 것 같아요. I like where Phenom 연구가 said 좀 it. 된 것 같아요. Perfect parry to drive rush up. They were close. 그게 사실 임팩트가 나올 각은 Gotta be 아니었어요. careful. We'll have to go for double 그 three. 전 Probably 심리전 about half 심리전을 of the 생각해 blockade 봤을 때 is almost 이게 recovered 상황은 to help out. 임팩트를 넣을 각이 Chris Wong will 아니었는데 take 이거는 advantage of that. 크리스성을 약간 Chip 연구했다. Wong is 약간 이런 느낌이 들었어요. Get a punish. No whip punish right there, but here we go. Delay on that standing heavy kick, trying to bait Phenom into pressing a button. Phenom staying steady, just 근데 blocking the whole 폼이 좋아, entire time. 생각보다. Means Chris Wong might have to start trying to 저는 throw in 뭐 some throws to get Phenom to press more 3라운드는 buttons. 패넘이 And get in. 가져갔지만 Phenom, a massive 추억 check. 우세라고 Drive 봅니다. rush. There it is, Oh, there here it we is. go. 들어오죠, 하는 거. Block. Hard reversal jab again another wake up decision that's a little more 아니, active. Back though, stay heading 상황 get trade. 시원하고요. 아, 이게 같이 맞네? He's got that 와. bar at the bottom. 크게 성능을 여기까지 정말 뻔했죠 So he's 타이밍. gonna side switch? No, he's going for the damage right 아, here. No, 와. his combo unfortunately, but still gets a hit. 와, 이걸- He's gonna be able to kill. 와, 이걸 그냥 Does he need a super? 다 쏟아부어서 Does he need 게이지 안 a 쓰고. meter? So that drop actually helped him. 저 And then he 위기 saves 상황에서 meter 보통 from this 1레벨을 round. 쓰고 싶었을 거거든요. 근데 게이지 끝까지 안 쓰고 Being able to 계산해서 have it, 3레벨 they can 무조건 capitalize 쓰죠. leads to this. Yeah. Hit it with the 뽕이 super. 좋아요. This is back. Ground and pound. Your health is going down, and you're caught up in the corner against the likes of Luke, who have good jailing buttons. Crouching medium punch, stand medium punch. You know the good deal. And shout out to the Boom. audience. I was 아, waiting to hear that Memphis cheer. Oh And I man, heard I'm it. sorry. I didn't mean to 아 cut you 이거는 off. 근데 Here's the super. Oh, 이면서 하는 것보다 자리를 바꾸면서 3레벨 쓰는 게 True, 괜찮았어. true. 팬 입장에서. All right. So there you go. Both of 이게 them have 좀 spent 크게 their level 작용할 거예요. 3s right now. As you can see, as a result, their lives are pretty even. But Phenom, of course, with a little bit more drive gauge, which is why Chris 큰일 날 Wong is 뻔했어. playing a little more defensively 러시 right now. He 나갔으면. wants to see if he can build it up. And now he has the 와, 이거 advantage. Punish counter. Get the pickup here. Light up. 어깨치기 하고 Chase 잡기 it 안 for the 하고 OP. 와 힘이 Oh, 좋았다. he's looking for. 이거는 진짜 잡투를 Chris Wong. First game to him in 처음부터 설계를 한 거야. day. 좀 Versus 붙이면 all the 넣는 way 거. through. Yes, 3 out of 5. 3 out 아, 이거 of 5. 3대 The 0 entire 나올 수도 top 있겠는데, 이 정도 16. 보면. So we're gonna make sure we give you as much amazing Street Fighter as we can. Chris Wong taking the first game with Luke. 지금 라운드는 2대1이지만 게임 내용이 완전히 일방적이야. Figure out what 진짜. went wrong at the end of that match. 첫 번째 라운드 Took 때 round number one, but 연잡각에서 Chris was able to 임팩트 come 들어간 거 캐넘이 연잡각 한번 딱 성공하고 빼고는 가졌어. They play each other when 심지어 상대 구석에 몰아놓고 앉아주면 퍼펙트 플레이 당했죠. 템포도 읽히고 있는 거예요. 이거 봐. 그리고 무엇보다 아까 말했듯이 그첫 찌르기를 크리스성 했을 때 적중했단 말이야. 근데 이제 해넘은 공격할 때 약간 망설임이 있을 수밖에 없어. 이제 잔진미전 쳤을 때 이게 좀 질 확률이 높고 방금 심히 걸었죠. 헤링 보고 일부러 안 잡고 심히 걸었어. 지르기 또 성공했죠. 와, 이게 공격에 망설임이 있어서 점점 이렇게 밀리는 거예요.
Jim's trying to back off. He is a burnout. Chris Wong taking advantage of that. Dashing up, being aggressive. 와, Heavy 빠졌다. kick. Oh no, the counter conversion. 힘이 너무 좋은데? Heavy kick. You see that? It's going to be a ton. It's almost done. Level one. Chris Wong. 이거는 The bar at the bottom for the finish. 아 근데 결과는 너무 예상이 되는데 이게 내용은 생각보다 And Ken has the benefit too. Yes, Their sir. combo routes lead them into whatever super they feel like 아 using 좋아요. to finish you off. Blue kind of day. 중단 한번 해볼만 하거든요. Thoughts right there. Backdash away from the throw. Chris Wong with the right. 지금 아 지금 너무 뻔하게 했는데 제가 볼 때 쿠엉이 밑중발 알아도 그냥 안정적으로 가봐. Just waiting and Phenom not 연습 going to 할 go for 수도 the side 있었거든요. switch because of Ken's excellent corner carry right there. Gonna basically take him to the corner no matter which direction he went. 지금 페넘은 아까 밑중발 첫 세트에 밑중발 저스패링 당한 그 임팩트가 너무 강렬해서 But look at this. 중거리에서 거리 조절하면서 Frame kill right there. 패링을 유도하고 있는데 거기에다 이제 들어가서 잡기 하려고 안 당해주죠 지금. 완전히 Both 읽었어. of them are so scared to try to make the first 저거리에서 move. 지금 뉴트럴을 잡고 있다는 Just 것은 trying to walk Phenom back 제가 towards 쿠엉이 the 저렇게 corner, 하는 and 거 Phenom is giving 거의 him 못 that. 봤거든요. Phenom is trying to bait Chris 쿠엉이 into 저 pressing 정도로 the 한다는 button. 것은 지금 상대방을 완전히 압도하고 있다는 거예요. 쿠엉이 원래 저렇게 안 해. 착실히 들어가가지고 조금씩 때리는데 Chris Wong put on the gas. 봐. Perfect parry 지금 again. 템포 자체가 완전히 읽혔어요. Back conversion. With the scaling. 3렙 넣겠지. Three. 아 1레벨로 가. 어차피 안 For the level 죽으니까. one, yeah. He doesn't want to. He didn't believe that the level 3 would kill. 맞겠죠? So he's trying to 아, save the minute. He just goes for the throw. 그냥 읽었네. Instead, 근데 왜 here we 카운터 go. 나왔지? Chris Wong is now up. 방금 Two 모션이 games to zero. 기본기는 아니고 기술이었거든요. 기술. When he wasn't able to get those victories, 아마 competition in his region. When he 레벨 wasn't 3레벨이 able to do it 드랍이 in 나지 Singapore, 않았을까 with the 하는 France, 그런 생각이 들어요. became a different beast, bro. 와. Most people would have given up, but look at him 완전히 here. 읽고 있네. 이거 Game 3대0 point 각인데? against Phenom, who is the strongest in EU right now, clearly. Absolutely, 너무 but 좋다. again, I mean, Chris, he is just like I 다 said, 읽혔어요. first and OX까지 second place 다 실수하고. at Singapore and France, or France and Singapore in that order, I should say. 와 이거 보고 뭐야? 미쳤네 콩. Against the fireball pressure, that was trying to 이거 장군 보고 임팩트 한 거거든요. I just catch you having fun. Walking forward a little bit to build a little bit of that 뭐야 extra 도핑 테스트 해야 되는 거 drive 아니야 gauge. 이거? 이 정도는 아닌데. Hear the jump years? Yeah. But that's not punishable right there. 이렇게까지 That's 괴물은 going to be a 아니거든요. -2 situation. And I think Phenom's just going to go for the side switch. No, he wants the damage and the corner carry here. The double dash. Did he block? 아, He 이겼어요. did. Oh, I like that better. Better than 이게- blocking. No drive gauge solution right 아니, there. 근데 Also 글쎄 parry. 이거 Jin 총볼 너무 Riley 길게 into the 넣었다. DP. 콤보를 짧게 Pressure right 넣었으면은 there. No ODD. 크리스 왕이 Chris Wong. 이게 드라이브 I almost feel 게이지가 like Phenom 좀 was like, go ahead and spend it, but Chris Wong did not 기가 좀 try to 오거든요, challenge 한 the 근데 Jinrai. 지금 콤보를 and then 길게 got 넣었기 the 때문에 drivers cancel 오히려 and the 크리스 형이 round. 드라이브 게이지 He's at 맞으면서 match point. 회복했어요 지금. The quickness. 그래서 결국에는 저렇게 드라이브 러시 한번 You don't want to be here. Not with this 대입 kind of 한번 tournament. 해볼 만한 Walk 상태가 up, 된 throw, 거죠. going off the parry, getting a punish counter on top 자. of some extra damage on the throw. Overhead 예, block. 너무 down, 유리해서 throw 임팩트 right 할 수도 after, 있어요. though. Chris has just gone 너무 through 유리하기 crazy here. 때문에 Gets 뭘 the 해도 auto 되는 break, 상황. but Phenom is 상대방 out of the 가지고. corner. 와 이거 운도 좋아. That had to be 뭐야? a fireball, brother. 저게 대시하다가 캔슬해가지고 장투한 건데 드랍이 나가지고 대공이 나가거든요. 근데 그 와중에 그걸 또 맞았어요. Stan Fears. 아 이거 3대 떡이야. Chipping 이거. away. Back to the anti right there. The DP can't lead for 폼 free. 자체가 너무 다르다. But nothing off of it. He didn't want to commit to any of that drive gauge. Hits him with the Jinrai heavy 안 ender. 나가죠. 힘이 절대 안 나가고. He has gone for so many shimmies, and now he finally snuck the drive impact 야, in there. 끝내야 Chris 돼. not ready for this. He should be able to build to 그걸 a level 아끼면 2. No, he 역전왕인데? doesn't. Parry again. 아니 가보다 이걸 왜? Baby. 아니 이거 왜 게이지를 왜 아껴? Chris Wong 3-0 over Phenom. 3-0 over Phenom. 아니 저거는 게이지를 아낄 상황이 아니죠. Insane. Wake up decisions have been absolutely perfect. Whether it 그 be 캔이 체력이 진짜 별로 없었거든요. 그 상황에서는 게이지를 다 털어서라도 That's the scary thing. 했어야 So 되는데. he got his wake up super 아, 이거 blocked 300점 너무 earlier. 실망인데. You remember that? 못해도 풀스코어 갈 줄 알았는데 He felt that in his 생각보다 크리스 형의 폼이 좋아. Phenom group phase here. 더 좋아졌어요. 3일차 때보다. Phenom on the patent business. Guys are always the most cruel 일단 in 그 game. 처음에 They can save a lot of their 크리스 drive. 형이 지르기를 무적기 지르기를 한 거를 Both of them have such good 맞춘 거. 그게 진짜 크게 작용한 것 같아요. 제 생각에. 그래서 지금 심리가 계속 굴러가는데 그 와중에 다 읽혔고 Phenom just 마지막에 치명적인 실수. I 이거는 might get hit by a level 1. 거기서 and 무조건 I'm 게이지를 not in the 썼었어야 lead 돼. anymore. And taking the lead from Luke 게이지를 다 is 털어. difficult even when you are Ken. man, yeah, Phenom 크리스 just 형은 didn't 질러볼 believe- 만하죠. I couldn't say 2레벨이든 저기 what it was 3레벨이든. that he 왜냐? 어차피 실패하면 그냥 한 라운드 더 하면 돼요. 유리한 상태. 심지어. actually went
그리고 맞으면 그대로 게임 셋. 근데 저게 뻔해도 그 팬 입장에서는 어차피 고민이 될 수밖에 없는 상황이에요. 그렇다면은 그 고민이 오기 이전에 끝냈어야 돼. 심하게 실수했다. 패널은 일단 패널도 봤고요. 이것도 제가 가치쿤이 이기지 않을까 3대 0 정도로 라고 했는데 보죠. 그래도 JP니까 빨리 이기겠어. Shout outs to the China outfits over here. But honestly, like, DCQ, the China team, are so strong. 치쿤도 지금 We have 폼이 so many 좋거든요. great players over there. We see that from Despair King. We saw that from Zen, what he was able to do Yes, he last came over year. here. 그리고 DCQ를 같은 서버에 있으니까 성향도 서로 잘 알 거예요. 이제. Top three gets a chance to play against. 제가 말하는 DCQ는 암네시아를 잘 안 쓴다. Great net code. 뭐 이런 것도 잘 알고 있을 거고. Yeah, a lot of that variation. I wonder if he's played Gachikun, but maybe not at this level in terms of this kind of tournament. Gachikun 그리고 brings up the 가치쿤의 burnout, 특징은 put him in the corner. 이제 제가 많이 But this is bad. You always 붙어본 적이 put him 없어서 against 잘 JP. 모르겠는데 이게 딱 He's 몇 번 fine 봤을 right 때는 now. 연잡을 잘 안 해요. Punish counter right 잡기 there. 상황이 Of course, 와도 Rashid's button's 사격계로 not as far 가요, as it 거의. used to be in 5, but he stands that 그래서 제 standing heavy 생각에는 with that one right there. 가치쿤을 Which is still a 무너뜨리려면 전스 fantastic 패링을 좀 button. 활용해야 And he's 된다. gonna sneak in with a crouching medium kick into 요 driver's 매치업은 cancel. 어차피 라시드가 유리하기 As you 때문에 mentioned, that button very important with this matchup. Not a lot. JP가 좀 Sounds like the distance. 우리를 조금 And 던져야 that 돼. heavy 뭔가 kick. It can be whip punch. 암네시아를 Careful, 던지든가 but it's 저스 pivotal. 패링을 In 던지든가. this matchup, stand fierce, knockdown. 지금도 잡기 상황이 안 돼. 또 심의도 Fireball, 했죠. enhance with the dash up throw. The tech choke. 가치쿤이 Recovers. 연잡 같은 거 잘 So 한 번 far in 잡고 the 말아요. first two rounds, we've only been playing on 네, DCQ's 타이밍 좋죠. side of the 여기서 stage. 맞으면은 Only seen the 빈사각이니까. left side of the stage so far. Yeah. DCQ has not been able to get 안 anything 돼요. going, nor has he even been able to get any of the zoning going. And he's not gonna go for the drive reversal in that situation. Just takes the post and hand 근데 spinning 어떨까? mix 이거 안 밀어내면 큰일 날 것 같은데. The defense. Gets him with the street box, sets up a departure. Pivot for this character. Like, 와, 완전 읽었다. Heavy kick preemptively gets the knockdown. Frame kill. 저 대시강발이 돌진성이 진짜 빠르기 때문에 Side switch. This is why he's 파이하게 done this. Because obviously the perfect 별 parry is gonna 의미는 scale 없어, this 임팩트 combo 두 a 번. lot, but he gets the side 그래서 이제 switch. 셋업으로 He 전환하죠. actually doesn't go for the double drive impact. Just goes for the one, and he ran 아이고, the 끝났네. empty jump. 아 이거 안전바 혹시 안 죽을까봐. Flip throw. One more hit. James, one more touch. A sneeze, a breeze. 임팩트 너무 하고 싶죠. 근데 임팩트 하면 안 돼요. 터집니다. But yeah, now for DCQ, he's 1레벨. very 와 close 이거 to 사람 taking 있어. this. 이거 He's got a level 뽑아야겠는데? one. 와. Just the crouching light 일단 punch. That's 무난하게. it. Gachikun with the check and catching DCQ. 이거는 체력은 많이 DCQ maybe trying to go 좋았지만 for some 별로 sort of 뭐 frame trap or maybe even a throw. 게임 내용은 But a 일방적이었죠. little slow on that timing. q 못 받고나요? Gachikun starting off really aggressively, putting him at the corner. That's what you have to do. JP You can't 원툴이고. fight button to button, band to band with this character. Stand fierce lands, you die. Crouching medium punch lands, 토너먼트 you 내용 die. 자체가 So whatever chance that you get to get the knockdown, you go to town. Fireballs meaty, you put him in the corner. I did like that Gachikun was looking out for the Pierce. We saw the drive rush forward, heavy kick to go over it 모르니까. and get impressive. It's plus on blocking, even more on hits. Oh yeah. Good stuff for Gachikun. He obviously 지금 knows his 자기가 뭘 route. He 잘못했나 had 계속 your 곱씹고 Sunday 있죠, tournament with DCQ. Japan. Well, I mean, the other thing too is that I mean, 내가 뭘 a lot of 잘못했지? people talk 별로 about, 잘못한 게 없는데 JP as being the best 상대방이 character in the game, 잘했구나. but you know, in the 내린 Asia 결론은 region especially, 일단은 콤보 한번 there 잘못 are 나왔다. so many JPs at land of the, JPs. at the Singapore offline. There were 고독의 like 7 이중성 같은 걸 JPs in the 많이 top 긁어야겠다. 48. 이건 In France, 결론이 there was 나올 것 only like 같은데. one, interestingly enough. But you know, in Asia, they go ham with this character. And to be fair, actually, everyone goes ham with this character. That's everywhere. 바로 I 거리 나올 때 definitely- 무중성 깔죠. The land of Asia definitely has. 그러니까 첫 판에는 너무 신중하게 본 거야. As it was with 그 와중에 the 가치쿤이 타이밍이랑 이런 거 Everyone 잘 has 잡고 understood how to 들어가고 fight this character, and 바로 Gachikun has 뚫렸죠. played a lot of 이제는 them out there. That's the great net code. 아예 그냥 못 오게 Understands how definitely 데미지를 포기하고 견제 위주로. Shout out to great net code, by 근데 the 제 way. 생각에는 가치쿤이 그걸 알고 장풍 위주로 지금 운영하고 있죠. Alright, 중거리에서 kick, 기본기 drive 장풍, rush 기본기 장풍 cancel. 이렇게 하면서 And here we go. 중성 Frame 비비면 kill, 큰일 나겠고. simple frame kill, 일단 그렇게 same button 운영을 3 하고 times in a row. Let's go. Oh, got him low, but he could miss the juggle afterwards. able to follow up. 아 치열하다. He gets a punish counter, nice. 아 글쎄 이거 좀 애매한데? Pierce right after. 이거 죽였어야 되지 않나? 아무리야. Clear to fly, you're not clear to fly. 한 Careful 대만 now. 가거든. 이거 Heavy 와, kick. 운 좋았어. The ground is only able to have the extension. Yeah. 아유, And that's one of the. 아이고. Oh yeah,
and he 이레벨 activated 써서라도 right when he 끝내야 threw the wind shot. 그러니까 So 이게 yes, that is 아까 actually a 기회가 왔을 fireball 때 punish. 그냥 That 게이지 level 한 개 two, 써서 그 다음에 JP's 다 털고 게이지 한 개 쓰면 Babushka 끝나는 does 각인데 everything. 그때 I 아꼈다가 said 오히려 on 기를 한 개 social media 쳐서 like last month it changed my cat's litter and made me breakfast in 안돼서 bed. 절대 Yeah, 안 you 돼요. know 와우. what? Took out my dog too as well. Super does everything. He really does. And honestly, there's a 절대 lot 안 of in the 밀어요. fireball, so you have to be careful. Walk up throw against the parry. DCQ running out of drive gauge. Reversal jab, but nothing much. 그렇지 JP 않아요. 너프에라 그즈리기 서로 전이야. 잘 알고 It's 있어요. one way south of the corner. It's been a problem. Nice to JP see the 너프에라 medium 그즈리기 punch, 전이야. but not enough to find a 어서 conversion 오세요. right after. The outside this corner. Pick up the core medium punch. 너프 될 겁니다. Almost burned 조만간. out at this point here, and he's gonna still keep pressuring because that drive Wow. gauge. Oh no! Oh, he was too slow on that. That was definitely a throw. Should have been punished, or maybe should have been punished. But it doesn't 얘를 matter. 깔아야죠 DCQ gets the hit. 무조건. 와. Perfect parry. 딱 손해야죠. Yeah, there's a throw right after. No escape. Text. 이유사루가 먼저냐? Gets the counter hit on the 승리 counter 버튼이 light punch. 먼저. Yep. So he's gonna be able to link into the medium 이번에는 punch. 번아웃 Here we 있어요. go. 조금 번아웃 Nice. 시켜야 돼요. I like this. And then he's gonna Dead burn it Pierce. out. Attack 깔고. on drive gauge. Meaty Pierce. 낙선. The rumble 아유, is coming. 끝났어요. The overhead. Oh yeah, you're almost dead. Meaty Pierce again to get the 방금은 DCQ defense of the 이레벨을 선방으로 날리는 사람이 이기는 on 각이었다. point, and now we see the best reversal in Street Fighter history. Amnesia. 사실 가치쿤이 먼저 각이 있었거든요. 욕심 부리다가 쳐맞았어. Yeah, again, 더 remember 완벽한 that 가게에서 ground 뚫려다가. spike, the tree gloves that JP uses over there. -2 on block, but in burnout it becomes +2. So then now all of a sudden you can use it as a pressure tool right in the corner over there. And if you get it meaty, it's even more plus than that. Micro walk lucky. back just to get out of the throw range. And so here we go, back to full screen. Can DCQ keep Gachikun out? It's so hard because we've already seen for heavy kick. We've already seen like windmill shots and things like that. Even 중선 drive rush 내밀면 like 좀 is 큰일 나게끔 장풍을 계속. Yeah, again, that forward heavy kick off 하고 of drive 있는데. rush for Rashid, one of his normals 첫판에 that 기량이 안 maintains 나오고 the 있어요. most forward momentum. So that's why it's so 뭐에 good 지금 at 압박당하고 sneaking 있는지 into 모르겠네요. JP's range. Poor medium punch is really good too. 점프 좀 A little bit close. 빨리 Yes. 넣어야 Of 돼요. course. He's done quite a bit, but Gachikun, long distance relationship right now with DCQ. Interaction with the stand medium punch that as a poke tool to trade. Oh, DCQ with the lead. Can he keep it though? He doesn't have to overextend to get the win. Like Jordy stand medium punches might actually work out. 이거 Oh no! 드랍 한 번. Just a drop sequence right there from Gachikun. And you know, 수영적인 one of the 드랍이었어. things that a lot of people, I mean, I'm sure a lot of people realize this, 확신이 but 없었어. the 자기 nerves 자신에 대한 at this 확신이 level, 없어가지고 when $1 million 약간 is on the 망설이다가. line, Yes. dude, we are going to see a lot more mistakes over here. I like that we see the walk back. 아, Continuously, 이겼어요. Oh, he and never read tried to it! impact. He read it Like this a book. time! DCQ all prepared for that drive rush forward heavy kick, but again, Gachikun can't let DCQ discourage him from using that as a tool. So you'll see Gachikun bust it out again sooner. 더 하죠. Okay, right now. 제니랑님 But 어서 also 오세요. closer though, so harder to react to. 지금 방금 강발은 때리겠다라는 의미보다는 그 이후의 세트에서 심리전을 걸기 위해서 한 번 더 오기 부린 거예요. 자존심 싸움 한 거죠. 와, 나이스. Level 2 just yet. Needs a knockdown. 이거 He goes in for the meaty stand medium punch. 실수가 많네요. That wasn't a counter hit or anything like that, but this perfect pair is going to get him to the corner. 아, 이거 크다. 와. Oh, but it was just a jab. It was just a jab. 나이스. Here we go. Yeah. 아, Gets the second one to get it done to drive impact. That's 게이지 아껴야죠, 이거. 드라이브 게이지만 써서. Get that level 3 for that victory. He doesn't even need it. This count, this corner damage is ridiculous. Rashid don't do damage. 이번에도 2레벨을 먼저 적중시키는 쪽, 이번에는 먼저 쓰는 게 아니라 타이밍이 나올 거기 때문에 적중시키는 쪽이 이겨요. 아직까지는 아 뭐야 드랍 뭐죠? 무슨 드랍이야? 끝나겠는데 3레벨 하면 Level 3 incoming. 3레벨 하면은 산다 하더라도 3개 Could be 아니야. a lot of things here. OD departure to locking down 그냥 the 같이 corner. 군 애매해졌어요. Could see dash up range kill throw. 풀콤보를 넣어도 승기가 안 온다고 봐야 돼요. 이건 지나나에 끝났죠. 너무 너무 힘들어요. Perfect KO. 갑자기 기량이 1세트에서 갑자기 확 Not 내려가네. being able to get in continuously 아니, has 왜 been a 가치쿤이 problem. 무난하게 Even 3대 0으로 the 이길 줄 fourth 알았더니 이거 뭐 we mentioned has gotten hit with the 무난하게 drive 좀 지고 impact. 있어요. 사실 JP가 한 거는 별로 없어요. 그냥 가만히 보고 있다가 밑중선으로 러시 한번 끊어주고 러시 강발에 임팩트 한번 넣어주고 그걸로 그냥 흐름 다 깨버렸고 그 외에는 가치쿤이 혼자 자멸해버렸어. 드랍 내고 콤보 연결 못하고 2레벨 타이밍 방심하고 이런 식으로 계속 자멸밖에 안 Come 해주지. on, get in there. DCQ가 뭔가 한 게 없어요. But honestly, DCQ
recently said he's having fun. It's all about having fun first. 제가 예상하건데 이거는 지금 저런 그림이 나오는 건 평소에 이 대회 이전에 평소 프리게임에서 DCQ가 가치쿤한테 좀 우세를 하고 있지 않았나. 전적이 우세하고 있으면은 저런 그림이 좀 이해가 되거든요. 방금 중단도 무리수예요. 저게 가드 됐으면 장풍이 꽂히기 때문에 되게 무리수인 공격이었는데 일단 자멸하는 그림이 임팩트 무서워서 다시 못 가고 있죠. There's the fake Tourbalon right there just to get them to 지금 whip the 특유의 drive 연계가 carry 안 and burn 나오고. some of that drive gauge. It's such a nice tool to have. Sandfierce fireball back to full screen, perfect parry. Wasn't able to get close enough to enact any sort of pressure. OD departure. All the back medium 아 punch 이거 overhead. 장풍도 중단을 받아버리고 무난하게 끝나겠는데. Anything else? The walk up throw. DCQ, he's gonna be at 이거는 match 그리고 또 point. DCQ가 I talked about 2레벨을 먼저 Gachiku 심을 trying to get a 거고 run back against 가치쿠는 Chris 그걸 Wall, 견딜 수밖에 but 없는 DCQ 상황이라서 might be the one playing spoiler 맞아버려. for this 아, 이거 with the 무난하게 start 3대 with the 1이네. drive rush cancel here. Here's departure. 가치쿠는 너무 굳었고 Not any sequences. No drive rush up the court. 공격이 너무 망설임이 많다. A thing that rules the screen. Again, departure again. Look at that. Gachiku forced to interact with that. Oh, the whiff punish. 한 대만 좀 끝납니다. 이거. Gachikun has not been able to get anything really nice. going in this neutral, and he only got that damage because DCQ went for kind of a surprise attack that he hasn't gone for. 다시 Otherwise, 기세를 DCQ 다시 plays 가져오기 so 위해서 solid 2레벨 here in the 썼는데 neutral. 아 또 재수없게 저걸 맞아버렸어. Look at the follow up. Level 2 is off. 이게 DCQ가 노린 건지 모르겠는데 Level 2 for that victory. Hold on now. Crouching to keep 킥을 driving 원래 right 가드 after it. 시키고 Mixer. 그 이후에 이제 믹서를 해야 Blocks it 되는데 out, but has to hold the throw. You'll definitely take that 맞아버려가지고 over. Could have 오히려 been way 좋아가지고. worse. The trade stamp Pierce. 그 2레벨 깔면은 거의 답이 없거든요. In the corner right now. 킬각이 DCQ 당해도 trying to fight 킬각이 his way out, 나오고. but again, solid defense. So I 와, like that. 목숨건 Gachikun 잡기. adding the throw in there. 양심장이다. Gotta do that to get people pressing buttons more. 양심장. And so there you see it. 상대방이 암넷이 안 한다는 걸 아주 잘 알고 있는. Reading the same thing right there from DCQ that he was 결국 playing 기세를 so 어거지로 solid 가져왔어요. defense. 이게 And he 5대5가 was just 됐죠. gonna take the throws. We haven't really seen reversal jab in a while, so DCQ holding those throws. 중발중발이 현혹되면 안 돼요. Still, 진짜는 밑중선 넣으시기 때문에. 와, 나이스. 진짜 저게 막기가 힘들어요. 생각보다 안 보이고. 힘이 절대 안 나와서 와 큰일 났다. 2레벨 깔리죠 이거 그러면. 야 또 폭파 잡기. 한 번 더? 없이. 먼저 2레벨 무조건 써야 돼요 가치쿤. 참으면 안 돼. 아 3레벨 이건 아니지. 그러면 JP가 한 번만 밀어내면은 2레벨 깔기만 하면 그냥 이기거든요. Having a life lead against JP is 아, important, but the problem is actually he's going to go for the 이거는 interdiction. 끝났습니다. I thought he was going to try to knock him down and go for the Labushka because when you're burned 가담자예요, out, that super is almost unblockable. 확정 가담사. But this is CA. 아니면 임팩트. And look how much damage and he's still burned out. So much chip damage. 아, How 안전빵. are you going to escape? 안전빵. 왜 뛰었죠 이거? 방금 드라이브 게이지 회복했는데 그냥 막고 있으면 되는 거거든요. 아 가치쿤 이걸 Shoutouts to DCQ taking out a former Capcom Cup champion. 마지막에 He is 그냥 막고 advancing 있었으면 to go up 됐는데. against Chris Wong 부럽다. on the winner's side of 일단 top 이거는 8. And again, 한국 so 선수한테 he's 되게 got 안 until 좋은 the second 소식이죠. half. 일단 DCQ가 살아남았기 때문에 예, 마음이 급했어요. 그러니까 패닉이 온 거예요 저게. 저게 패닉 점프고 10분 정도의 레벨에서 패닉 점프를 했다는 것은 이 무대가 커서 그리고 DCQ랑 상대 전적이 안 좋기 때문에 이건 제 추측이에요. 나온 결과가 아닌가. 이걸 지네. reversal options like wake up 이게 jab 유리한 or even just 매치업인데, blocking it out, 그거. holding the throws is a-okay. Even though he 지금 보니까 lost 첫 in 세트에서도 that 실수가 last- 있었네. second to last round, I should say. That's like data for later on. It's like, okay, we'll take those throws, but then you can wake up with more buttons. 이거는 잘 들어갔죠. Sometimes losing is a benefit in that way. 그러니까 이렇게 셋업을 You know, obviously, 넘어뜨리고 Gachikun in 이제 that last 장풍을 game 미리 there, 깔고 really 하면은 the thing that, 강제 셋업이기 caused 때문에 his demise 암네시아로 was the 반격이 안 되죠. burnout there, because that gave 그러니까 DCQ 라시드가 a chance 이제 to, 유리할 수 있는 you know, 부분이 get him screen away, 많았는데 to chip at him and just 구석에서 basically kill him via 킬을 chip 선택했단 damage. 말이에요. I know 그러다가 everybody 지금 게임 wanted to 말리고. see this go to a game 5 because we were listening to the JP background music, you know, during that match. 여기서 I'm 또 sure 시간 나고. everybody wants to hear some more of that JP theme today. Well, they will.
A little bit later on, as 이제 DCQ moves on the winner's side, 결정적인 like 장면, using 임팩트로 that super as a 한번 punch 반격하는. against the fireball, on the recovery. It's hard because you want to use a fireball as a poke in general, but all it takes is one jump in to get murdered for that. And look at that, the landing frames. 여기도 이대로. With the reversal jab, 4-frame, quick with the DCQ, perfectly spacing things out, attacking the drive gauge you see right here, doubling down with that drive impact, Yeah, see, bringing like I in said, burnout. +2 on that spike. And constantly. even 또 more, 장풍 중하다는 because it's 하나도 안 보고 So 그냥 like I said, 다 every time you get an 그냥 opponent 하단 burnt out, 가드 it's so 유지하고 tough to deal 있다가 with JP. On the patient, 다 맞아버리고. After. 그러니까 DCQ는 딱히 한 게 없어요. 그냥 견제, 장풍 견제하고 딱 한 번 임팩트 반격하고 뭐 별로 한 게 없어요. 자멸해버렸어요. 전체적으로. 좋은 그림은 첫 세트 첫 라운드밖에 없었다. yeah, of course, DCQ LaShawn making 됐고 out of that 많이 붙어봤을 건데 야 이거 DCQ가 I 할만한데 know everybody's fantasy brackets was ruined by that because I AP가 don't think 그렇게 되게 anybody 상황이 picked LaShawn to make it out of that 상상이. group over there. Except for Ultra David, I'm 이거는 staring at him right 제가 now. 생각할 때 Yes, 가장 there he 변수가 is. 있는 경기. 이 16강 매치에서 가장 그나마 그나마 레자님 입장에서 입장에서 봤을 때 가장 변수가 있는 경기. 근데 근데 DCQ가 올라왔단 말이에요. Oh, DCQ yeah. 무조건 떨어져야 되는데 And honestly, it's because of the fact that he is such a clean. 제가 말했던 He is such a clean player. 썬더스팀 어서 그래요. His hit confirms, everything's ready. 쓰레기 장난질만 It's not about the 피하면 grind. It's about him being 그러니까 absolutely 쓰레기 장난질이 right-left. 크게만 안 맞으면 However, 그냥 Sheehan 무난하게 on the 이길 거예요. DJ is grimy. He'll do whatever it takes to open you up. 별다른 요소가 Sheehan 없어. versus LaShawn is our next match. Let's get it, people. Let's go. Here we go. Cien, of course, former Evo champion. 이거는 승련도죠. As you 장풍 call 딱. it, mad scientist. He was really 위인장 one of 빨리 the 구동 players that 열어주세요. ushered 이렇게 in 먹고 싶어요. the 아, transition 제가 그런 걸 between 받아놨나요? the heart players and the science players. Because you know, at Evo for Street Fighter 4, you know, it started with Daigo and Udo, who are very much, you know, heart kind of players. And 아, Cien was 데미지 one 봐. of the first 흘리는 파워 actual, 캐릭터입니다. just like scientists, the mind Break down the players. game. Yeah, using all 야, the 그 와중에 unblockable setups with 대시 Cien 앉아 and such. 약분을 And so this is the 한 way 다음에 he's always been. I mean, even in 끼를 five, 넣었잖아요. it's a 자프를 rookie. 했잖아요. That 근데 그 little 전에 jump 앉아있으면 released 카운터 the 히트를 kunai 했는데 tactics, you know, 그것은 that I called the 앉아있으면 CN. 찔러놓고 I mean, 저 he was 카운터 the 히트 first 난 person 걸 I saw use 확인했다는 거예요. that, so. Man's got stuff named after him. 아, That's how you 친구 know 봤- he's a 아, champion. 그래요? Was able to get the fall off the punish 알겠습니다. counter. 제가 Sheehan getting 오늘 the before 지금 immediate kick out. 오늘 쉬는 타임에 꼭 Burnout 열겠습니다. already. No anti-airs from the shark, 뭐하다 just walking back 도망가지? out of the range. 무난하게 버틸 것 같아요. There it there we is. go. 그렇죠? Yep. 플레이니트 대공. 제가 말한 게 이겁니다. 대공은 무릎차게 들어가면 Back to this. 거의 Okay, 100% that was just cancel 플레이니트라고 봐요. overhead. gets him the overhead. Cien wasn't ready for it. He's got the 그렇죠. level 2. He's 킬의 not even going to be at 중단. 이분이 level 안 1. He's 보여요, going to do it. Kikosho to finish this round. And 저게 LaShawn, 문제가 who was looking 앉아 a little 강손하고 down. But again, this is 그리고 what 그 Chun-Li 나머지 can do. She has 여타 such good 기술, momentum. 이거랑 She has good walk 그 발동 speed. 모션이 That 비슷해요, standing light 은근히. punch might be the best standing 그래서 light punch 보기가 in the 힘들어. game. It might be. And she has swift thrust as 그렇다고 well. She 해서 doesn't have, like, 맞는다고 뭐 이렇게 throw pressure up in the corner like other 피해가 characters, 적냐? but she 그것도 does 아니에요. have that 크게 swift 들어와요, thrust 데미지가. to enact that to make you Yes. fear 슬리가 getting hit. Oh no, you about to get hit. 낚시. OEDP did not Oh, hit this a is damn gonna hurt thing. so 1레벨 much 좋은 right 판단이죠. here. Oh, hold on now. Does he get 1레벨로 oxtail? 하면은 Does he get oxtail? 그 Survey 칠리가 says 너무 많이 yes. 밀려나서 The man from 공격권이 Montego 사라지기 Bay, 때문에 Sheehan. 2레벨로 Put this man in burnout. 조금 많이 투자해서 공격권까지 Not 먹는 much 거예요. you can do, and in fact, if LaShawn even was ready to bust out a Kikosho, I don't think he was gonna do it. I think he would have just rather have just sacrificed this round. Yeah, just take it. I have 3 bars and my name at the bottom. Like it's been, you know, a level 2 sequence. 무릎차기. In the corner. 플레이 하잖아. Another bar. We'll see if that happens. Overhead lands again. Left in the dome. 야, 중단을 계속 씹는 이유, 앉아있는 캐릭한테는 Watch the drive gauge. 중단의 Back in the 성공률이 green. 높습니다. You're caught up in the corner. Not gonna go for the 예, level 1 super 이 afterwards. 이후의 Instead, 세트에서 goes for the 중단이 empty jump 많이 into the 보일 throw, 거예요. 플리가 하는 중단. suspecting that Cien was gonna try to 요거 go 아니 for 쓰레기 that 조심해야 돼. safe jump. 저게 약손하고 수돌권에 넣기 딱 좋거든요. Punish counter as well. Stand fierce. Trying to find the overhead. He stands up with the parry. Fake out. Still the jab is there. LaShawn with the reactions. People from other games said that he 못했어요. has 지금 레샤님 like 긴장 some of 많이 the best 했죠. reactions in the business. 이건 We've seen it 실수라고 throughout 봐야 the 돼요. stage. We've seen it right now. Tried to shimmy right there, but Cien 중반에서 very 히트 확인을 patient 해서 with 러쉬를 cancel on that 갈만 drive 했는데 rush, 두 but 번 다 burns out Cien as well. 확인을 못하고 So here we 그냥 go, straight mind 꼼꼼하게 game, super turbo mode, straight mind 문제를 game. 했죠. It's one hit, 아, one hit. 무난하게 Just super. At this 첫 point, 세트 get that 끝나고 chip. There it is. LaShawn just gets 이 the hit. 완벽해요. Speaking of, a couple of days ago, 30th anniversary of the release of Super Turbo, Super for real? Street Fighter 2 X. Shout outs to that, one of the first Street Fighter games out there to really start blowing it up in the global market out there. 야, Still played to 좋다. this day. What a wonderful game. You just gave me gray hairs. Well, he tried to get the meaty fireball. We'll try 어, first 페이크. afterwards. 장풍 Take 페이크. that damage for sure. 레벨버스 잡기 좀 설계된 플레이. Right, good defense. 아마 from Lashar. 다음 I'm 러시는 seeing this 중단이 from both 끝일 Lashar 거예요, and 아마. DCQ.
just 많이 playing 앉아 so 있거든. patient, playing great defense, not getting opened up. Cien's got to find a way to open. Oh no! Don't think he meant to do that neutral jump to land on the fireball. LaShar capitalizing. Gets that crouch fierce, special cancelable. Look at what it leads to. Back heavy kick. Have more than tank just in case. LaShar up a game and a round. Yeah, again, you talked 시안 about how Chun-Li 이제 doesn't have a 어릴 때 true 복잡해지죠. throw, 무릎차기 한 but you 거 see that 100% actually pressures 제공 the 당했죠. opponent to try to challenge a little bit more, and that's why LaShar 또 was able to 점프하니까 go for that mean 스웨이 하기도 crouch heavy 부담스러운 punch 거예요. and then get the hit on Cien, waking up with 그래서 buttons. 지금 이제 Plus, plus. DJ가 자꾸 이제 보는 쪽으로 와 똑같은 Say goodbye. 똑같은 심리죠. 1/5 of your life there, and now you are in such a problem 승리가 situation 장풍 because 심고 you just 패딩 have to 유도한 다음에 hold all 잡기 this 하니까 chip damage 똑같은 걸로 배가 and 빠져. using the OD air slash 와 right 나이스. here. 이건 The 반응해준 거 super 좋죠. had to do it to get some space for this place. 귀찮게 만들어줘야 돼요. 어차피 He tried to catch it low, but 이게 이런 식으로 스치면 getting 죽지만 aggressive and smelling blood. We 보여줘야 saw that 돼요. burnout. Got it immediately. LaShar using that 역전각은 bar. 항상 있으니까. Level 2, I mean, not no reason, but he wanted to get some space, back it up. But 저거는 I was actually 저거는 surprised 2레벨 that he 하는 used 척 it there. I 아마 thought he was 각이 gonna 나오면 keep 2레벨 it 안 할 like it 겁니다. last 지금 time. 처음에 we didn't 2레벨 see him 넣게 되면 no way. We have seen him 그 use 이후의 like 수가 a 애매해지기 lot 때문에 of 일단은 드라이브 게이지를 써서 운영하고 싶을 do 거예요. that, but he does have bar build up at the bottom now. It's almost that level 3 아, situation. 충발 Shingo about to use 3레벨이었고 Yeah. taking the massage parlor. Yes, sir. And again, using that level 1 and that burnout though might even be sending a message because if he gets in that situation again, now maybe. 대부분의 병원들이 다 문을 닫았어요. 전쟁 때문에. 현지에서 사실 Cien might try to bait out a super, and so he can actually kind of sneak his way out with a crouching medium kick or something like that. 지금 So, right. 밑중발 이제 슬슬 스웨이 노리러 올 거예요. But still, gotta be careful. 와 이거 계산된 The tricky 플레이. stuff. But you know that just cool funky slicer 3레벨 was 좋죠. not a 회복하고. punch counter. Couldn't combo off of it, but LaShar is going to be able to combo into the level 3 here for 네. Chun-Li, do a ton of damage. And now suddenly he has a life lead, although just very, very minute. Back to that control, back to 큰일 that 날 cleanness. 뻔했어요. You like 서로 to 큰일 날 have. 뻔. Oh, he tried to get him against like a throw with a forward heavy kick. Was able to get that 대박. couple still skill. 시간이 긴장해서 대고 못 넣었어요. Oh, burnout! Here we go. 아이고. Oh yes, love the jump back, but he lands on the 키 한번. fireball. That is the problem. But 밀리면 Chun-Li's 죽어요, light fireball 밀리면. so slow, and it's actually really good for that 밀리려고 하죠 reason. 지금. Fireball game is actually comparable. 아 점프 Oh, he 좋아하는데. got Kyle. Oh, it's almost when it. It's 이게 in. There it 방금 is. 점프가 제가 볼 땐 타이밍이 진짜 좋았거든요. 근데 티안이 그 점프를 노린 게 아니라 오히려 굳어가지고 반응을 못한 거예요. 움직임에 반응을 못해서 딱 굳어서 점프가 타이밍이 진짜 좋았는데 이제 내려올 때 Oh 반응했어요. man, and again, that Oh, last oh, round 하다가 right there in game 이제 number 내려올 2 때 coming 반응해서 down to just pixels. 약간 That was the difference between being down 0-2 and being tied 1-1 시안이 좀 긴장 많이 했네. here. So Cien obviously has got to feel good about that, but again, the nerves for these players right now, I can't even fathom it right now. Not even close. They talking to each The other. faces, like just, I love the faces so much. 이 매치가 It's a 지금 game Makes me laugh. 결국 I've 때는 seen him a 여기서 million times. It still 예사님이 makes me 여기서 laugh. 이겨야 I'd love to have more. Yeah, I don't know how you 무난하게 할 수 hold the 있어. shift button, you know. 무난하게? change. Oh, nice. Sway play. 이거 지면 이제 수라장이 열리는 거고. Machine gun upper. 이기면은 뭐 damage. 그냥 Have that sort of ender. It's made. 푹신하게 The 가는 crouch fierce. Reset the pressure with the overhead. 시작도 LaShar 좋아. gets Yeah. the back throw. Another throw 번도 again. 잡아볼만 해요. What about swift thrust? 잘 피했고. Nice. Cross the PP. All right, now gets the 보내준다. throw, back throw. LaShar trying to 아, put it 아깝다. I love the drive rush canceled into the Serenity stream The right there fake to out stop for the the move. 무한 잡기. Yeah, Stop it do for a it. moment. 잡을 And they were 때까지. crouched low enough that 출리가 they 연잡이 안 된다 the 하는데 jackknife 저게 back. 사실상 연잡이 He's just 되는 gonna go 캐릭터예요. for the air combo. Nice. 네, 이론적으로는 안 되지만 Aerial rave. Go. 뭐랄까 이제 심리적으로 Up, around. 상황적으로 연잡이 되는 거나 마찬가지예요. Rising anti perfectly against the knee drop. Driver shot with the medium punch. Spinning bird kick with the 아, OB. 세다 데미지가. Head show kick ender. What's the corner play? Mercedes gets with the Oh, jab. shimmy, there we go. 결국 못 Let's see 찾고 what he decides 잡혔어요 if he 한번. does decide to spend the level 2. 힐리는 파워형 That was 캐릭터. just right after launch, so he should be able to get the 4-hit 저게 air 두 combo 개짜리 right there. That's he actually threw him. 하지만 LaShar 시에가 있기 didn't 때문에 believe. 역전당할 He 수 didn't 있어요. believe. 언제든. It's Sunday. You gotta believe. 언제든 역전당할 수 counter. 있어요. 시에니까 체력도 많고. Drive rush interrupt. 나이스. LaShar's 반응 reactions 봐라. are insane. Even at that 드라이브 close, 러시 딱 한 번 you look at 들어갔거든요, opponent 지금. with drive rush light punch and the falls that come right after from DJ. 세트 No 3번 fear. 동안 드라이브 러시 딱 한 번 Again, 들어왔는데 outstanding light punch from 그걸 Chun-Li. I 엄청 know, you know, Ringe likes to 불리한 call it 상황에서 crouch 반응해서. strong and stuff, sword normals. That standing 와, light punch 이제 is 시안 a dagger 전이 꺾일 것 normal. 같은데. That thing hits 마음이 so 꺾이죠, far, 이제. 모든 and 공격 it's 루트가 so 다 막혔으니까. fast. The neutral. Shun counter hit. LaShar on game point against Chien. Double fireball. The heavy one cutting through.
Lashar. We might be seeing OD fireball from the son of Lashar to fight back against it. You like to not spin the bar like that, but you might have to do that. 무릎차기는 클린이 탄다니까요. 시안이 이거는 내샤님의 성향을 잘 모르는 게 아닐까 생각해요. 평소에 좀 붙어봤고 아니면은 상대방의 기량이 어느 정도일지라도 알면 그렇게 무릎차기를 남발하지는 않을 거거든요. 본인 스타일이 있다 하더라도. 근데 지금 무릎차기에서 대공 100% 나왔죠. He's not even willing to go for like OD fireballs at preface as the OD from Sheehan, but gets checked and checked. On point, Lashar. 이거는 번아웃 되더라도 공격 한번 들어가는 게 좋죠. 어차피 번아웃 So the job is done. He says the pressure, but caught. 나이스. The recovery. 완벽하죠? Is at match point now. 쳤네. He's so clean. Walking underneath. 그리고 출리가 굳이 대공을 안 쳐도 걸음걸이 속도가 빠르기 때문에 무릎차기 보고 그냥 걸어가서 뒤에서 때려버릴 수도 있어요. 저렇게. 할 게 많죠. 그냥 아무것도 못하죠. 제가 의외인 거는 시안이 스웨이에서 발차기 장난질을 너무 안 하는데 요런 거 요게 지금 무서운 거거든요. 이게 춘리 약속 수도권의 타이밍이 딱 나와요. 저기 저 장난질에 당하지 말아야 되는데 제대로 당했죠. 그 장난질에 당하지 않아야 편하게 이길 건데 지금 만약에 방금 전 라운드 같은 발차기 한 번 더 맞으면 아마 힘들어질 겁니다. 눈치채거든요. 요거 대처 잘 못하는구나. 큰일 났다. 맞으면 안 되는 상황이야. One man has not dropped a single one. It's almost done. Sheehan, can you tie this up? There's a throw. Sheehan still in the perfect KO. The Mets. 마지막엔 지르기가 애매했어요. 지르기가 클리니트에도 지를 건 SA 1레벨밖에 없었기 때문에 그 이후의 수가 좀 애매해요. 게이지가 이제 없어져 버리기 때문에 좀 버티는 게 베스트 판단이었는데 시안 안전하게 작게 한번 따라봤고 자투를 안 한 이유는 이후의 세트까지 만약 혹시나 자투를 해서 팀위를 당하게 되면 이후의 세트에 심리적인 영향이 크기 때문에 당하는 한이 있더라도 견뎌보고 역시 가능? 이번에 라운드 따는 사람은 끝났어. 엄청 여유롭게 히트하긴 했죠. 무조건 이제 히트한 건 알고 있어요. 이거 세다. 이제 아끼고 중단? 안 하네. 결정적인 순간에 한방 가기는 쓰려고 하나? 왜 쓰죠 이거? 안 쓰고? 여기서 쓰려고 했구나. Reversal of fortune. We throw, we fireball, we drive rush up. 두 번 더 스프링 하려고 했지. But if he lands a decent sequence in the level 3, it'll be his victory. He's looking for that. 심히 두 번 안 당하고. Oh, but no commitment off that crouching medium kick. 흉년 장면이. 어상황에서 심히 두 번 당하고. 끝났네. 이거는 takes it over. Sheehan, the dark horse, riding further in the bracket. 결과가 Lashar making it out of Pool F, one of the scariest pools in Capcom Cup history. And when most people looked at it, it wasn't Lashar, right? Well, I have that in now. 내샤 우승각이지 뭐 이러면. 여기가 가장 힘든 게임이었어요. 무난하게 이겼다. 세트 스코어는 3대 2지만 이게 막 이렇당할 무너진 모습이 하나도 없었어요. 칠리가 모든 공격 루트를 차단했고 모든 공격이 되게 유효하게 들어갔어요. 생각보다 3세트 내내 시안이 잡기를 엄청 많이 당했어요. 이거는 아마 시안을 좀 잘 알고 있거나 정보를 습득했거나 약간 그런 거 같아요. 근데 반대로 시안은 내샤의 성향을 잘 몰랐어요. 제가 볼 때는. 그러다가 이제 게임을 하면서 도중에 상대를 습득하면서 조금 했던 것 같다는 느낌이 조금 있어요. 시안이 패자조로 가다 정민님 만나고
I can't believe I just said 정진님이 those 올라가도 names. 시야는 무난입니다. But if you look at what's in the top spot, 감이 that 문제. makes sense. You know what I'm saying? And again, some of it was just like because of like one game differential. Again, 뭐야, not the 정진님에 DCQ 대한 had the same record 4-1, but DCQ just 시안승으로 had that 예상했거든. slight round differential, and as a result, Please, 어제 I got my 예상은 시안승으로 예상했는데 yo, just there. Action 일단 의외인 거는 DCQ 그 가치쿤이 DCQ한테 3대1로 발려버린 거. To qualify for Capcom Cup, 그런가? 普段まあ2みたいな 자멸해버렸다. 僕 쪽이 되게 한순간에 안 좋아졌어요. 選手ができる and we are back at Capcom. A little something. But we're at big winner side. yeah, again, look, Mexico has had such a strong group of players out there. Again, you know, I talked about Super Turbo a little bit earlier, but like the best player in North America right now in Super Turbo is from Mexico. Hopto, amazing player, Phenomenal right? player in this yeah. game too. Yeah. So again, 여기는 제가 Mexico 음악가 has 이긴다고 had so many 지켰는데 great players for so long. They just really haven't had a chance 이상하게 to show their 그래도 stuff. But you know, thanks to the great netcode and Capcom, 약간 really 뭔가 trying 플레이가 to branch 신박하고 out to all the different regions over here. And 결단력 있는 Kusanagi, 약간 I mean, a lot 폭발력 of 있는 people did not 스타일이라 put Mex in there, and Kusanagi is the one that made it out of there. 네, 모르겠네. Kuzagi even told me that he wasn't really expecting that to happen. He was just playing at his best, and here he is. But that's the kind of fearful person you want to fight. That person, no weight on their shoulders, just wanting to play whatever's in front of them to get the win. 치열하지 Kusanagi, 않을까 내용. dangerous proposition. But Uma, one of the best Street players I've ever seen. We've seen him grow and grow at his team too as well. Now he's out on the stage doing work. And I think that's a person who could kind of pick 그동안에 쿠사나기 성향을 보면 오디 대공 지르거든요. Oh, just going 바로 for 지르거든. it. Yeah, Kusanagi's that wild style, bro. These two Kusanagi. are 막는 걸 spending 별로 all 안 their 좋아해. meters right away. Again, Uma, same kind of thing. Look at that. He burned himself out. Finds the jump to and get gets a in this corner, fireball. but yeah, he has the corner position right now. No cross cut right there. It wasn't ready. Want the burnout. Oh, Kusanaги Yeah, knocking the upwards. challenge with the stand light kick afterwards. Again, when you're burned out, 막혔다. your 안녕하세요. offense doesn't change at 이하훈님 all. 어서 오세요. It's only your defense, the block stun on your defense, but all of your frame data on your offense is exactly 제가 the same. So, 말씀드렸듯이 even if you're burned out, you can still 우리가 do just about everything that you could before. 우리가 던질 수 있는 수가 더 많기 때문에 That shit gets a stand medium punch. 팬이 한 Red 번에 coat to the level 2. 보는 수밖에 Yeah, going 없거든요. for the feng shui 중국 사람 engine 피아노도 here. Let's see 되겠다. what he does with it. He does get the hit, just goes for the raw overhead, but good block from 중국인 Kusanagi 코스프레 and 하는 great 거구나. challenge. It's an eruption, but 드랍. reverse speed conversion. There's one good one with the 오히려 stand pierce. 좋아. Ends it, jab. 낚시 한번 Breaks. 해봤죠. We have seen Odi 낚시가 너무 빨랐어. Kusanagi, so I like him backing off for a little bit. Break 아. gets it, a drive impact. Uma loves to, I mean, I think it's just jury players. I think just jury players love their drive impacts. And Uma definitely is one to just be willing to test your reactions. He just does it in very odd situations. But he's never scared to try busting it out and seeing if 근데 you're 막 ready for it. 시작하자마자 러시 두 번 하고 그럴 거예요. 쿠사나기가 이제. Same sort of style that Kusanagi wants to play. And, you know, he's in the same sort of field of aggressive sort of style with his jury. 공격적으로 한번 찔러서 이제 play like this. 기대 좀 가져오려고 하고 싶어 You're not going to see a 하거든요. lot of walking backwards in this match. Yeah, it's going to be a lot of forward momentum from both players and try to keep much ground. But it makes sense. You won't be caught in the corner either way. She's got good corner play. She's got fireball. 아 좋아요, 완벽한. Oh, yeah. Nice right impact. If you get a drive impact out in between crouch medium kick and the medium kick Jinrai, because it's not a 네, true 지금 block 대공 speed, 의미는 there's 없어요. basically nothing Ken can do without a level 3. Like that over the fireball. Dragon Lash, big call out. Kusanagi. 이거 뻔했는데. As well, yeah. That's the anti-throw tech right there. If you predict the throw, you can get decent punish off of that. And here we go, Uma now. Again, burning himself out. How many burnouts have we seen in this match already? My man looks like Noah. The anti-air is right there with the Shoryuken. 제대로 Did he 올렸어요. break? No, he didn't. 방금은 타이밍이 너무 뻔했고 No fear in this 심지어 man's 약발이라서 heart. 약발이 None 보이기까지 at 했어요. all. 순간적으로. And we know that Ken can chip you out, put you in the corner, and make it bad for you, but not deterred at all. Man, yeah, again, Hello, using that stand ladies and heavy kick from gentlemen. Jury, very good button, but here we go. Kusanagi with that corner carry, and yes, you can get a meaty overhead in that situation, but Uma, perfect parrying it. 쿠사나기 막 쏟아부어요 지금. Fireball. 무리에서라도 기대 가져오고 싶은 I do 거예요. like this from Kusanagi. She does have issues with that. She has to go for like a dive kick preemptively. Caught those fists. Fireball's out. 기대 가져오고 싶은데 But Uma, 그 he does have 스파 the 이제 two 모아놓은 게 charges 많기 on the 때문에 Fuhai. 장풍을 아주 적절하게 잘 까네.
Oh, nice. 뭔가 Okay, 하려고 OD 할 때마다 fireball 장풍 just to 깔아서 그걸 trap 못하게. it over there, and again, using the OD 저게 fireball doesn't use up any of 캔의 those, 러쉬를 pull-out charges. 봉쇄하는 효과도 Oh, 있지만 I thought that would be 도우다를 유도하기도 하고 있거든요. An accident. 아, 들어와, Oh, wait, 크다. where's the combo go? Oh my God, it's getting sloppy. It's getting nerves. I can feel the nerves 장풍 from 깔면서 everybody. 들어올 거고. DP is there. Uma as one more drop. 이거 막혔다. Did he block? Oh, he did. He's about to drop. 멋쟁이 Uma 공잡 안 breaks 보여주네. and puts Kusanagi. With his back against the It's wall at looking this point. bad. 2 games up with the quickness. This might be the quickest match we've had thus far. 팬을 하긴 할 Again, 건데 it's Kusanagi. 저거는 그냥 본인이 약간 멘탈 케어할 시간이 필요한 거예요. 부산하기. 지금 너무 일방적으로 두드려 맞았거든요. 그 러쉬 할 때마다 장풍 깔려서 타이밍 뺏기고. I saw this matchup come up and I was like, don't blink 저는 or you're gonna 우마가 miss a 운영이 좋아요, lot of stuff happening over here. And like you said, this 2 games 근데 has gone 쿠사나기가 very, very quickly 첫 here. 세트 때 Let's 첫 see 라운드 now 지고 나서 what Kusanagi can 예, do to make up 계속 for this 이제 again. 자기가 What a 기세 가져오려고 great run 무리를 for him 계속 in 하는 게 that 드라이브가 group 이제 많이 H 심하면서 fight. Uma right now 우마가 is showing 수비가 너무 좋아요. 그거에 he's basically 대해서 trying 대응이 좋고 to 애초에 매치업 Kusanagi 자체가 winning 우리가 streaks 조금 here. 더 할만하기 때문에 그런 결과가 나는 거긴 하죠. Wasn't a punish, but Uma just wasn't blocking. 그리고 And yet 우마가 그 Kusanagi 부분을 loves to 노려서 use that step 자기도 좀 kick. That 태우면서 is one of his favorite 너는 things. And 번아웃, yeah, if you 나는 try to 드라이브 게이지 challenge 한 칸 it, you 이렇게 get frame 게임을 유지하고 trapped like 있거든요. that. And on counter hit, Ken does get the combo, but Nice drive impact 이거 against 몰라요. the Jinrai. 이제 로브가 Positional advantage, yeah. 통수 엔진이 있기 Bring out 때문에 some great corner pressure, stand fierce, fireballs 통수 when 엔진 she 할 has the 수도 stocks 있어요. up. and I love that Kusanagi knew that if he tried to throw the 가뎀사를 fireball, that he could wake up with the OD 가면 안 돼. fireball and 러쉬 가면 안 actually 돼. punish Careful, Uma. that might be run DP. 러쉬에 지금 대응하고 있거든요. 오씨 약손 돌리다 맞았어요 지금. 별자리가 Yeah, that's Run jab, that's all he needed. Yeah, I'm surprised he didn't just do the run. Yeah, 앞에서 뛰는 거거든요 Yeah. 저거는. 쿠사나기가. 예. 그냥 필드전에서 이런 식으로 자기가 뭔가 무리하는 걸 다 읽혀서 딸리니까 탑에서 뛰는 건데 방금은 셋업이고요. His 5-frame startup. Jump ears. Oh, it's Dragon. 3레벨 할 I thought he 때만 was 하지 going to 않았나? level 1. You know, that's why he went for the side switch 이거는 right 왜 there. 게이지를 To 아꼈는지 re-switch 모르겠는데 it back, but there's that 뭐죠? forward heavy kick. Going to be able to combo 빅타겠죠? into the feng shui engine. Drive impact. 번아웃이에요. trying to 확정 burn him 번아웃. out. Oh, he just took a hit. 아 맞아버렸어. 와 이거 맞는 경우가 제일 안 좋은 경우인데 Oh, fake the 아니, double 무난하게 overhead, just went for the throw. And there's the answer. And here we go. 지금도 Match point 답답해서 for 찍은 거예요. Uma. 지금도. Kusanagi's dealing pressure is so good. See 길이 안 that 보이네. the DPs are landing. 아, Tries 왼쪽. to jump in against the Udi fireball, waste the bar. 이거는- Your health is getting wasted, bleeding and depleted right now. 기적적으로 쿠사나기가 이번 세트를 먹는다 하더라도 그 이후의 그림을 이길 수가 없어요. 이미 완전히 다운로드 당했어요 거의. 예, 전수 없이 이번 세트에서 끝나겠지만 그냥 이 이후에도 미래가 없어. 만약에 3대떡이고 이게 5선승, 뭐 10선승이라 하더라도 그냥 그대로 끝나요. 이거는 완전히 먹혔어. 예, 우마 이건 예상으로 맞췄어. 아 근데 DCQ가 올라온 게 조금 별로인데 이러면 정질림이 위험해지거든요. Goes up, people home. I mean, again, if you looked at the groups and you knew how the groups were going to come in here and you were going to predict the top 8, how many people out there would have 아마 predicted DCQ는 winner 이길 side 것 top 8 같은데 was going to be Chris Wong and DC? 그러면은 이제 정질림이 올라가면서 DCQ를 만나기 Is an Evo 때문에 champion versus Dark Nephew himself. 문제죠. This is a wild. 25 years old. 이거는 내가 This is a similar age matchup over here. 이거는 내가 And 내 again, 퓨라고 Nephew at one point in time, you know, he just basically became the king of the West Coast at one point during Street Fighter V. He was winning all the tournaments with his Colleen, and for a good point in time, he was considered the strongest in the West Coast. He 근데 제가 at 볼 one point in 때는 time, Punk very briefly moved to the West Coast into Northern California. 저는 이제 개인적으로 You could see how that little partnership, that training helped Nephew a lot as well. 말을 He grew 아끼겠습니다. 아무튼 so much during 저는 that 이 time. 경기는 But 네퓨가 이길 것 again, 같고요. Kawano, the only man that was able to stop Idom at EVO at the last year of Street Fighter V. Kawano is ridiculous. The best of the new blood coming from Japan. 저게 And 어디로 Bolin 쓰면 after 무슨 not having 효과지? the best performance at Street Fighter League Japan. 띄워서 추가타를 쓰는 qualify in the 효과구나. second season, having Tachikawa by his side and being able to find 제대로 the 들어왔어요. play, which is a 조금 늦게 질렀죠. 지금 SA 지르게 네퓨가 영리한 게 기상 때 바로 지른 게 아니에요. 일어나서 시작 늦게 상대방이 그 상대방의 기상 지르기를 노리고
And there we 가드 go. Kawano's gonna take round 1프레임 number 가드 one. 한 다음에 thanks to 잡기를 that 씹는 one 거거든요 read. 저게. Breaking those toes like 그거를 you know 노리고 한 Kawano 늦게 routing it 죽였어. back with the quickness. 그래서 저런 그림이 This can 나와. happen. This matchup at any point. Explosive nature of Luke. Better buttons. Lead to that. Nephew has to be able to stock up. Maintenance is key with Jury. Maintenance is required with his character. Drive gauge, the Fuha stock ups for things like this. Watch with the fireballs, heavy Out of kick Fuha shimmy and now. things like that. Yeah, 하지만 lock 절대 it 안 down. 꺼내줄 Oh, 거예요. there we Takes go. on style. Auto correct. But again, if you're Kawano, at least you're out of the corner. But yeah, you're minus after blocking those drive rush overheads at the chin. Beautiful. The sword normals right there. Jury's got one of them with that crouching medium punch. But you know what? I mean, what is a sword to a giant boulder 지금 from 저 Luke 앞강손 right there? 찌르는 게 That crouching medium punch is 그 루프의 terrifying. 앉아 등펀치에 그막 허우적거리잖아요. 루프 때. 그걸 노리고 하는 거네. 그 타이밍 때. Heavy. As we got up in the 밑중선 corner, waits for a little bit, gets the throw 큰일 right after, 나게끔. calls out the parry. 아, Look up 맞다. to it, he parried out. 맞네. Yeah, let's 킬각인데? make decimate. Check that bar. 세게 넣으면은 Yeah, 오버킬이에요, you 오버킬. died. That's it. That might be it right there. I No, thought that's game will it over. kill? 개꿀인데? It's gonna kill. It's gonna kill. Wow. I'm not 아, even 이거 gonna 너무 ask. I'm not even gonna ask. I don't even need my signature line. Because as soon as 지리를 I 제일 looked 많이 up, I was like, 보니까 oh, you're at like 60%. You're 이번에는 뭐 All that bar that he has at the 전후 top, 심리전을 생각 안 할까? 이후에 세트를 설계를 한 지리기가 아니고 그냥 이번 라운드 쉽게 따려고 그냥 냅다 지른 It's the 거거든요. first game. That combo was all 잘 heavy. 받아먹어. It's heavy into heavy into heavy into heavy into heavy. There's no scaling on that at all. It really isn't. That's 한 great about this 세트 character. Start 지는 off 거는 with such, 그림이 없었을 you know, 건데 his back heavy kicks. Such great conversion to leave him a lot of damage. Kawano with the first victory. Already taking Nephew to the corner. We've seen this move before. Nephew, please change the channel. Do something different. But it's hard because the corner pressure. 한 세트 jabs, 처음 fireballs, 뺏겨서 약간 hard to leave. As 굳었어요. soon as I say that, Nephew will jump 지금 out. 약간 Manages to get 싱글 out of there. 세트 but 움직임이 Kawano, look at that, 딱딱해졌어. fighting out in the corner. 아, 제대로 Space 했다. trap. Talked about that, you know, 그 instead 와중에 of 이걸 sword 안전빵 normal, just got the boulder 완주를 안 하고. got some Crid Redfield action right there, you know, 아쉽죠. punching rocks, 이거는 except 그냥 완주 this fist is the 했으면은 rock. 1레벨 The 넣으면 opposite 킬각이었는데 strikes back. 유리하다고 생각해서 Mark 아낀 것 takes 같아요. Nephew though, only a good punish counter away. There's the play. Drive rush for a medium punch. 네, No 별로 escape from 역전할 Nephew, 각은 안 actually. He 보여요. was trying to bait something out. Kawano woke up with the throw. Perfect parry. He holds his ground. At that range, he probably wouldn't be able to drive rush up and do anything, so he just holds his ground a little bit. You see Kawano, he was walking backwards. Nephew walked exactly into the range of the crouching medium kick and he low block. But what a perfect parry by Nephew. He baits it out. 역전각 나왔다. Okay, can he kill in this situation? He's going for the full 뒤통수 한 방이 swing. He 역전각인데. only had the level 2 here. So this is gonna have to be a 정답은 reset here. He goes for the same Instant jump. overhead. Instant overhead. He should be able to 이제 kill 쿵팬지는 맞으면 안 돼. that. The fuzzy right there catches him with the fuzzy. You may be starting your crouch animation, but you're still tall in those 쿵팬지는 first 맞는 few 순간 frames, which is 그 why 이후의 you get 후속타는 hit by those fuzzy setups. 수비적으로 약간 눈에 Right after. 맡긴다고 Pass the 해도 corner. 아니 This move, 아니에요. Kawano. How are you going to leave? 못 막는 게 불가능하고 Drive rush, the overhead, the 우리 back 입장에서는 calling 만약에 it out. 상대방이 패링이 That is 살아있어도 brutal right there for 거기서 Nephew, but great 네, for 패링에다가 Kawano now. Try to go for a 펀치 little bit 카운터로 of the 깊게 shimmy. 들어가는 There's that 깊게 standing 심리까지 medium kick from 완벽하거든요. Jury. But Kawano all ready for the anti-air, keeping Nephew in the corner right now. Stand fierce again. 잘 Drive reversal. 보였어요. Burning 더 나오죠. himself out on his own terms. 이기라도 버티네. And to 아, get 이거 another 어떻게 one. 와. That's far enough. That's 저기 not 장풍이 projectile 크게 있나요, 저게? invincible, 1레벨에? but I guess it either just faded out or he actually slid 중간 둘째 forward 치고 through 장풍을 it. 몸에 달고 피해진 게 좀 Trying to go 놀랍긴 for the 한데 fuzzy overhead. 아 Yeah. 미래가 없는 번아웃 He's able to get it. 이거는 좀 Careful 버티고 on the 우리 장풍 깔고 But you know what? 그냥 He's willing to 들어가면 block 뭐 all 할 the 게 stand 없어요 blasts. 도트가 It's fine because he got all of his life back. And 그냥 yes, 뭐 and this time he 뺐다 바로 chips 차버리고. Kawano out. Nephew ties it up 1-1. Taking a page from 카와노가 Nephew routing it back and pretty dominant. 잘 in that 하는 round. Having 편인데 those keeping it as much as possible. 잘하죠 잘하는데 예, Right? 단점이 Luke is usually one not 저는 scared of getting 역전각을 himself 잘 못 burned out. 만들어요. Right. Oh, check the 공격력이 drive 약하다 up the 보니까. Oh no. Missed the flash knuckle, missed the perfect timing on that charge up flash knuckle. Yeah. Drive rush. Oh, Light yeah. kick sneaks it in. We see throw. Counter medium 어, punch. 잘 Light kick 밀었어요. his options. Rotating the offense. 뭐야 The two Fuha stocks right 레이드 now. 감사합니다 So he's going to be able to 너무 get 많은 분이 options 오셨는데, to 이거? follow up here. Oh, he 그러다 저는 found a way to 영어를 build up 못하기 a third 때문에. one and spent it right away. He spent them all right away. No Fuha stocks. And he's going to go right back in instead of building it up. He's going to build it up mid-combo instead. Attack. Nephew hasn't caught up in the corner. Doesn't have a stock to utilize. But he Sends it out. spends it. He spends it. 와. Oh, what a DP. 근데 이건 나쁘지 않아요 줄 입장에서 지금 Now he's got to 카타만 find a way 노리면 to 됩니다 build some Fuha stocks again. Sneaks one in there. 나쁘지 않아 Interrupt the Aha. drive rush. There he commits it the second time. More than enough to get the damage done.
Nephew, see a little nod right there. He's starting to get into it. Dark Nephew starting to appear. 네이트 감사합니다. Dark Nephew, talk about that. Let's do when he has the confidence. He is hard to defeat. 저스트팩 당할 뻔했고 지금 이제 네퓨가 그 카와노가 이제 러시의 오디 대공으로 대응하는 걸 봤기 때문에 아마 러시 페이크를 많이 쓸 거예요 지금. Now stuck a little bit in the corner. Can Nephew get himself out of this corner situation over here? Just does it with the 카와노 저스트팩 지금 타이밍이 기가 막히다. Perfect parry. 지금 저스트패링을 늦게 당한 거죠 오히려. 그동안 패링을 He has such a life lead. He's like, you know what? I can kill you without spending any of that super meter. I'm going to save it for the next round here. And that is such a good position now. But they're both sitting on 3 full bars. So the person who doesn't manage to land their super right now is going to be at a huge disadvantage. One was the type to use that bar at the bottom a lot more for like level 1 and 2 and things like that. 지리는 구성만 안 보이면 되고. Nephew says, I'll spin right now. I got my money on Friday. I'm spinning it on Sunday. 그는 지르기 맞더라도 꽤 크게 들어가야 He's 돼. doing this because Kawano was at 2 변화가 blocks, 길기 so now 때문에. he's at basically 안 only 누나니 just a 들어가야 tiny 죠. block right So he now. went for the trade right there to keep the bars. He just got hit. He had to. Burnout's worse. Oh yeah, here we go. But nice parry. 운이 And 없었다. now the DP, and now he has Nephew in the 이거 corner. 몰라요, This is 이거. such a big turnaround. Only DP against the throw. What a bet. But He died for that. Kawano still has his level 3. Nephew does 픽하면 not. 안 되고, Kawano 지르면 안 burned 되고. out now. He's taking chip. 와 나이스. Did it again. Oh, he got that. Look at the distance. He's got to 역시 stay 이게 in the distance. 매치업이 for that 좋다는 super 게 to 이런 hit. 부분이죠. That's the second time. That's on purpose. He's at the right range, so it's not strange to see that super the 우리가 second time 감하고 hit the 훨씬 많아. fireball. He is doing that on purpose. Nephew with the punish. He's on game point against Kawano. That is 보통 some save 뭐 that 랭매나 stuff 이런 for 때는 nationals there because 우리들이 러쉬 he's 중성, feeling the 그리고 invulnerability to start out. The 중거리에서 first frame 이중발 is not 러쉬 projectile 그런 interval, 걸로 but she 운영을 moves 하는데 forward enough that 그래서 she 그렇기 gets 때문에 right past that 루크들이 앉아 projectile. 중펀치만 Unless it was gonna miss, I'm not 장착하면 sure. 되지만 I don't know what would happen if 이런 Nephew 식으로 didn't press the button, but 이걸 I'm pretty 끌어들이면 sure that was in range. 루크는 변수를 넣을 수 있는 게 별로 없어. Sending Kawano to the stands like a fan. DP. Into Ah, the yeah. red against the jump medium. Yeah, It's the ball outside the read on corner. the And the throw. shimmy. That's staying fierce. The 데미지 better button 주고 for this character. Level 1. 저는 That corner pressure 데미지보다는 kills from the gauge. 이제 필드의 포지션과 번아웃을 먹겠다는 판단인데 You're betting on the meaty throw to get that to hit. And now burnout in the zone. 힘이 나이스. The finesse is west. Look at Burnout. He's kills just the drop burning out. gauge. He's just burning him out so he can just chip him to death. There's the DP 뛸 against 수밖에 the 없었죠, dodge kick 이거. though. Kawano getting a lot 안 more 뛰면 active. Yeah. Turns like the aerial approach. 팀에 이제 Defense. Stay the upset 펑 point. 펀치가 It's not over 날아오기 yet. 때문에 Oh, the way into the throw. Was trying to bet Nephew was going to come out. 아, So he got 들었다. the drive. Impact counter. 이거는 At the 1레벨 very 하면서 last frame 들어가면 되죠. possible. Gonna burn out Kawano. That's why he goes for the 강공 level 들어가면 1. 돼요. 이번 So here we go. 라운드는 Goes for the overhead, 뭔가- but very plus now. 이건 대공은 좀 Jumping to cross up, deleting that DP off the table. Yeah, Nephew didn't wait long enough to get the autocorrect. 대공 좀 봐줘야죠. But Also, Ah. impact. Like it's sneaky, but here's the back throw. yeah, that was drive rush light into the drive impact. Picked him up And on with the block, throw. there's enough of a gap there to throw it. Interrupts the overhead again. You went burnout. One with all the bar to utilize. Oh, now you gotta watch out for the drive impact. You've got a level 1, but that's what's making him susceptible to these 픽스 안 하고 throws 잡기 because he's 힘들어서 thinking 그래요. about that drive impact. Exactly. 괴롭다. Counter it throw. 또 잡죠? Oh, 와, he's 좋아. gonna be back, but caught him with the super Nephew 뭐지? interruption. You can't sway back far enough. Oh, what was just armored through that? Oh, he couldn't get throw away. him for He couldn't get away. downtime. Yeah, I think Nephew was so worried about the OD 돌진기에 sandblast into 암흑 the 기능이 있었거든요. follow-up 처음 for 알았어요. the chip, and so he was just like, "I'm just getting out of here 암흑과 now. I 장풍이만 can't 하는 block 건가? this." And so here 왜 we 암흑 go, 기능이 있지? Kawano tying it up 2-2. It's going to be the 2-2. final game here. It's a best of 1 right now between Nephew and Kawano. And again, ODDP to stop the drive rush cancel is a plus for the person doing the ODDP. The other person 찐마. spends 3 boxes, you spend 2. So that's why it's such a good idea to do. Do like the do like the fact that you just took away all that momentum. And even though you're burnout, this is fine. 번아웃 되더라도 Crouching medium punch, 절대 light 공격권을 knuckle, 놓지 않겠다. knuckle 이거 forward. Backdash to Might be time to predict. call corner, bro. Another throw. There we go, Kawano on set 큰일 point. 났어요. Back from the brink of defeat.
This is why he's an Evo champion. 3라운드를 This 쉽게 is 줬기 why 때문에 이 두 번째 라운드를 GG가 먹는다 해도 기계들을 사용해서 먹어야 되고 지금 루크가 3라운드를 간다고 해도 상대를 들고 있을 거란 말이죠. 아 끝났다. 이게 죽진 않거든요. 데미지가 어마어마해요 지금. 레벨 높고. Is he gonna go for the eraser? No, he just goes for the empty. And Nephew is out of the corner. This is big, but the grab speedy punch is gonna connect. He's gonna be able to finish it off. Just built the level 3, but the eraser would have did it anyway. Where we going, people? To Memphis. 잘하네. 3-2 over Nephew. The 생각보다 Evo champion 제가 moves on. 개인적으로는 공격력이 부족했다고 I 생각했는데 talk about 그걸 그냥 storylines in 잡기로 다 fighting games a 풀어버리네. lot of the time. Whenever stuff is happening in a fighting game, you want to remember the storyline of a setup. Kawano set the storyline in that 뭐랄까 second to last round, that 잔심미전은 penultimate 랩슈가 round 다 with so 이겼어요. many throws in a 잔심미전은 row. 잔잔바리는 이기면서 1레벨로 장풍이 되는 재미도 있고 뭐 대공도 많이 치고 근데 이제 루크의 강력한 콤보 한방 이런 실리는 루크가 다 챙겼고 무엇보다 첫 번째 세트에서 1레벨을 질러가지고 그냥 져버린 게 크다고 되게 팽팽했던 그런 상황이 1레벨로 절반 이상 넘는 체력을 그냥 줌으로써 나머지가 슬슬 풀렸죠. I did like the reads we saw from Nephew in the tech. The level 1 against the fireballs at a certain distance was done twice. 이후에 Beautiful tech in terms of how to do the 여기서 fireball 1레벨 approach. 질러서 Then you see the switch up. 실각을 One 쉽게 was like, 줘버려. okay, no more fireballs. I'll drive rush up, I'll dash 아시겠지만 up, 엄청 I'll switch it up. 오버킬이에요. That has been a problem for me. 본인이 No big deal, I'll switch it 1레벨을 up and go in pressure. 확정적으로 That one 넣는다 time. Y'all can 확신을 가지고 질른 건데 계속 차게 되는 you against like his fireball, so and fantastic. 세트를 이겼으면 3대1 정도로 넥큐가 이기지 않았어. Like And again, you know, Knuckledew, they 그냥 interviewed him 너클도 yesterday, and he says that, you know, 이거는 he kind of has that classic John Choi 공질님이 mentality, and as you 제가 can see, the 어제도 next match being 말씀드렸지만 highlighted on the 예, bracket here on your screen 너클드가 over 폼이 here. 너무 But 지금 the John 후지기 Choi, 때문에 the classic John 공질님이 Choi, 이길 one 것 of the 같긴 한데 greatest of all time to 좀 ever 안 do this. 풀리면은 One 케미를 of his things is 꺼냈으면 that 합니다. he never seemed to take it as seriously until he got to 그리고 the 막 losers bracket. he's like, okay, 버틸라고 wait a 하면 minute. 그거 Y'all are 죽어도. real. Let me turn up my volume. The John Choi route was lose in the first round and then win the tournament. And Knuckledew has said that, I mean, in his interview with Rob TV yesterday, he was like, you know, this might be good for me because, you know, I play better when I'm in the losers bracket. 잘 간다 해도 We've seen it at TNS, 치킨을 만날 Casa, 가능성이 top 높아요. spots, if not winning those. In fact, a lot of people in the comment section are usually like, all right, it's Knuckledew and friends whenever it comes to the tournament. Knuckledew and Pumpkin friends, to be honest, usually them at the grand finals. So Knuckledew's been grinding it out 치트를 every 한다고? single day. it feels 아니겠죠? like, 설마? with this game, along with this chair as well. 깜짝 놀랐네. 아니 라시드에서 대기하고 있는 A 거야. little bit more. People more consistent with the game. But Knuckledew has been at near every single 진짜 online 놀랐네. tournament. We've seen him win Casa. We've seen him win TNS, the most stacked tournaments, ICFC, right? Yes. And then when he is done winning a tournament, he pops up the stream and says, yo, come in the lobby, people. Doesn't matter how salty he is or happy he is, he's still playing the game. He is a grinder at heart, but this is NL. 어차피 너클드는 제 생각에는 캠이 못 꺼냅니다. 이거는 어떤 캐릭터로 아니면 어떤 형태를 밀리던 간에 그냥 모든 세트를 가일로 밀어붙일 가능성이 거의 99%라고 봅니다. 아니 그냥 100%야. 가일밖에 안 할 거예요. 근데 정질님은 여러 가지 카드를 생각할 거란 말이에요. NL definitely a player who will take every advantage. 일단 NL이 중요한 건 첫 세트 이기는 거. 웬만하면 루크로 세 세트 다 밀고 싶을 거예요. Game, but one of the things that I love about NL is he is a player that wears his heart on his sleeve. Yes. I remember last year when he lost in a match in his pool. I saw him downstairs in the playroom, and he was absolutely crestfallen. But then he came back and won his next match, and you know it's that kind of passion that I really appreciate out of players like NL. 진짜 좀 Punches right now. Put Knuckledew on notice. First round to him. Oh, nice walk back, catching that crouching medium kick. Knuckledew, I saw him practicing on the stream how to deal with his character. Besides all the stress, he has figured out how to walk back and avoid some of the better buttons. Oh yeah. But that crouching medium punch still so good. I think he thought he 아 was 너클드 charged 역시 up. 폼이 안 좋아요. 이거 Oh, 뭐야? what was that? I think he was trying to go for a flash kick, but somehow came out as a throw. I don't know what happened 너클드 there. 제가 Might 어제도 have accidentally 말했지만 tapped one 폼이 of the 진짜 trigger 부려요. buttons up there by 지금. accident. Get that one off though. 3-piece.
Sets out the blade. 그대로인데 거의. Oh, good yeah, it's gonna be DP, anti-air yep. right there. Punch The out throw, 그대로 the dash, Punish punch counter throw too. Another 아하. So that's two fifths of your life gone, and you are burned out like that. 와, 나이스. Three. 아, Annihilation. 대박이다. It is not gonna kill, but it is gonna come so close. Wait, Oh, it I did. lied. 이거는 좀 재수가 없었는데. I didn't even ask. 제가 볼 때 the 임팩트 잘 question. 찔렀거든요, Is it 타이밍. gonna kill? It's too late, It's too late. It's too late. Oh no. Oh my What a grip goodness. with damage. Knuckle to level 3, saving the day and saving it for a 그래도 little 매우 bit 유리한 longer. 건 사실이에요 아직. 1레벨 각이 있기 때문에. I'm still flabbergasted by that. Okay, Knuckle Dew clutching that round out using the upside down kick over there. Great range on there, but gotta be careful. Very drive impactable button. That's true. We're gonna low crush these buttons every so often. 계속 밀리고 He's some of the best Sonic Boom pressure in the game. I feel like he's one of the best zoners just in general. And I'm not talking about, God, I'm talking about Dew and how he has so much experience. Heavy boom, light boom, might put in the medium boom, but you don't expect. Oh no! The jumping button for the throw though. Oh, he wasn't expecting. Yeah, he wasn't expecting the punish counter. Obviously, extends the hit stun, so he tried to throw a little too early, and now NL unfortunately burned out. But what a jump timing right there! Knuckle Dew 한번 had to 넘어지면 block 진다고 that, 봅니다. and good anti-airs. 넘어지면 NL 안 being 돼요, so 일단. consistent with his DP. 텐션 계속 가져가야 Charges up, 되고. looking for an option, looking for an opening. He'd like 아, you 큰일 to go 났다. for a drive impact, but he goes for the perfect parry. What a better option. 아, 뭐 이게 Drive 2레벨 impact, 킬수 level 있죠. 3. Trying to go Knuckle Dew. He's been hit so many times. Oh, that's the 와, punish. 이거 Yeah, there we go. Into a level 1. He's got another level 1. 이거는 연습된 상황이죠. He's gonna be able to combo into it here. Doesn't even need it. Knuckle Dew. Game number 1. 제가 말한 안 좋은 상황이 왔어요. 이거 이러면은 1세트를 for 뺏기면 Knuckle Dew. 케미를 고르는 게 좋다고 봐. We've heard his 아, story. 이걸 We've 루트를 heard 고르네. what he needs to fight for. It's his 그래서 children. 케미에 약간 Right? 자신감이 약간 I mean, honestly, 들어가 shout 있나? outs. I mean, he talked about it when he won US East about how 이거는 much 제가 his 볼 family 때 supports him. Shout outs to 너클드가 his family. I 루트에 know 대한 they're watching right 대응이 now. 되게 많이 돼 있다고 보거든요. And here we go, 그래서 봤을 Knuckle 때. Dew. First Capcom. Can you imagine if he's the first Capcom Cup champion for 5 and 6? That would be insane. Could But, happen with Mena, but we'll see. We'll see. Get ahead of the script here. but I mean, Wow, he was literally the first champion. 밀리미터 of the 심의가 first 서로 champion. Yes. 많이 Not the 주고 first to win 도와주고 both. 한 번 I mean, 잡고 literally The the first to win both of these games, but NL right now is like, nah, What that's about not me? gonna happen. It's My not name, gonna bro, happen. My name is Never Lose. Exactly. What a fun 이번 세트를 빠르게 녹이지 않으면 딱히 루트를 고수한 as an 메리트가 없기 때문에 initiation point. Oh, 기대 잡아서 빨리 죽여야 된다고 봅니다. Charges up again. Throw, yep, this 픽도 time 절대 안 하고. taking advantage of the plus frames. He Beats it baits out. out the flash kick, NL. Tying it up 1-1 here. And that game two definitely looking much more 이거는 in 루트 favor of 고수한 NL. As he walks back and avoids 이거 that 아니네. crouching medium kick, drive rush, or even as a counter poke. We've seen stand fierce, we've seen a rear back, 기대가 and 한순간에 even when he has 넘어가서 that threat of level 3 behind him. There's not much you can do as Knuckles. You're looking for a 멘탈을 perfect 차리고. parry against that charge up, looking to interrupt it. You don't want to drive 할게야 시간 impact 좀 because we've seen 가는데 it. 제가 볼 때 Level 3 너클드가 cancel. Yes, exactly. 시간을 너무 When he 짧게 has that 가지지 force, like the 않았나. fear of it makes you not even want to throw out booms. 본인 지금 Perfect parry, basically 차분하게 one of the only 렌즈형을 good 찾을 options 지금 시간이 at that point 필요하거든요. if he has a level 3 그 ready 시간 to go. 동안 Because if you're a 맞을 good player, 가능성이 every time you 높아지죠. throw out that heavy flash knuckle, you had better be buffering that level 3 super. You should. Boss walks back looking for an option right there from Knuckle. Nothing came. The air right there. Actually, the jump back. 야 Got 나이스 him. 점프. Got Toss him. up. Yeah, right there, I think Knuckle Dew kind of did an 가일한테는 autopilot 대공이 맞는 shimmy 한이 right there, 있더라도 and a 점프를 lot 해야 of 돼. times when you just jump forward in those situations, you can land across it because they're whiffing their heavy buttons because they want the most damage out of that. Oh, NL was just pumping the super. Did you see it? 시작부터 Oh man, he was just, you could see the wiggling on the joystick. Throw it after. Tech throw. 연잡을 할 가능성이 거의 Oh. D flash kick. Get some distance. Interrupts it with the crouching medium 아, punch. 끝났다. You're deader than dead. Level 2. Yeah, here we go. Level 2 Beast mode, eraser. baby. 무난한 데미지. 이걸 노렸나요? 이게 한 방가? 방금 뭐야 이거? Oh, doesn't even need that last punch. I mean, it's in the 좀 name 어이없는 광고가 eraser. Taking away all of Knuckle Dew's health. He's now dominantly on game point right now. There's been a big switch up in terms of corner pressure. And Knuckle Dew. 너클도 캐릭터 바꾸는 척 Knuckle 하죠. Dew backing all 하지만 the way 그냥 out. Not 이거는 even just the character select. 멘탈 He 케어와 wants to switch 시간 stages 가지는 too. He actually manually picked the stage. 아예 It looked 하겠죠. like. Oh, he needs to be home. Is he going to wants to be Cammy? home. Is he going to go to Cammy? Cammy, or is he going to stick with the guy? 캐릭터 바꾸는 This 척. is the question right 시간 now. 버는 거예요. He's fought so many Lukes, and I know Noah has given him trouble in some tournaments in the past, but he's managed to overcome a lot of those matchups as well.
너클드는 케미를 꺼낼 수가 He's 없어. gonna stick with the guile. He is gonna stick with the guile, but he's going 상대방이 classic 루크라서. style over here. 본인의 change the 숙련도 costume to the 이슈 power, 그런 게 right? 있기 It's not 때문에 really real, but it feels like it is for the players. Oh, it's 100% They real. get that It's confidence 100% boost. They're like, wait a minute. it's NL이 like 과일이 약하다. It is 것도 100% 인지하고 real 있을 that 거기 the costume you pick gives you 때문에 power up. 100%. 힘이 너무 안 좋아요. Knuckle do. If you pick the wrong color, I mean, it's over. You can't win. 너클드가 That's just how it It's not works. you know? You gotta have your 한 head 세트 on it. 뒀다면 Oh, 그건 dude, 잘했다고 NL, 생각해요. 그 just 정도. pressing buttons though. He says no costumes 컨디션이 giving 안 you 좋고. any power-ups here. Oh, too 그리고 far. 정딜님이 생각보다 Swanson kind 컨디션이 finds 좋아요. a punish counter flash kick follow up. I like that awareness here from Knuckle do. Blade and the variants of Booms too as well putting. Oh, I thought on notice, but 이렇게 NL ready to go with that ODDP gets the overhead. Yeah, you see Knuckle throwing out that drive impact. Trade. That he cannot 그렇죠. counter drive impact. 이제는 장판하면 He's 죽죠. just going for it again. Trying to find an opening, but 또 NL 늦었어요. is hit the back off. You'll just block this out to get your bar back. With that Knuckle one, it's not enough to get it done. 들어갔고 One 이제 more 오디 time. 장풍만 한 번만 Okay, now you 맞으면 gotta 끝나기 watch out for 때문에 the OD. There it was. He was close. Wow, 더 Knuckle 할 knew 거예요, he was 오디 close enough for the crouching medium punch to still connect at that range. Actual awareness. Gotta watch out for that OD Sandblaster. It's so scary. No counter hits, nothing there. There it is. Checks. 근데 What? Trade, yeah, to help that That transaction. 안중 펀맨. hit so 결론은 far. 안중 펀맨. That's beyond the fist. NL on set point, he's going to take That's not a these trades, sword, bro. that's a javelin normal right there. What the heck? 순식간에 구석이에요. Here. Right. NL on set point doing fantastic in terms of jailing in. 와, 이거. Finds a jump Oh, he heavy kick. let go of the 너클드 drive 뭐 parry 하다가 and then did 헤딩을 어디다 올린 something, 거지? and it resulted in a punish counter. 아 Go 이거 right 게임 after. 터졌는데요 이거? The back dash. 승리전이 터졌어 Waits it out. 승리전이. The bump. 상황은 할만한데 Not the 심리가 OD. 터져버려가지고 Yeah, That's a OD, quick OD. one. 이거 아마 번아웃이라도 공격할 거예요. Dive kick from Luke. That jumping heavy punch is so good. Wait, he 아, does 우와. kick. He caught him. He read the shimmy. He read the shimmy. He 방금은 went for it. 저런 상황을 노리고 VA about to see a ton of 남자 damage. 중펀치나 약펀치 좀 늦게 깔았는데 NL. Still needs to do so 뭐랄까. much damage, but 본인이 NL 의도한 still in 것보다 burnout, 인력이 so 늦게 this 된 is a 거죠. good situation. You can see, look at this. He is about to catch up in 들어와, life. 들어와, That thing is 들어와, not 이러고 stopping. That silence is still coming. He blocks it out though. 와 이거는 임팩트 왜 안 했지? 쫄았네. Reversal. But he burned himself 이건 out. 변수가 He burned 없겠다. himself out. NL can chip him out. 1레벨 하면 끝나죠 NL 이거. can be a barrier to Bruno on an empty jump. 무난하게. NL with the super to seal the deal. Empty jump super. 이렇게 되면은 Either way. 제가 생각했던 한국인의 그 가장 변수 많은 경기가 한국인 이기는 걸로 나왔어요. 그러면 일단 내샤님은 거의 강력한 우승 후보가 됐고 정딜님은 DCQ가 내려오지 않고 무조건 나로 내려올 것 같은데 JP의 벽을 한 번 더 넘어야 되지 않나. 나머지 캐릭터는 무난하게 이길 거라고 봅니다. Well played to NL. Well played. Especially that corner pressure you see continuously. Back up the fight. And overall, just calling out a lot of what Knuckles wanted to do. You see a lot of punish counters coming up. On wake up. 조금만 쉴게요. 쉬는 타임이 있는 것 같으니까. Up in the corner. I This still was can't sick believe though. this kill. This was I actually can't believe this insane. kill. Look at this. Right, that last step? I just didn't think. You're kicking the man's face, so it kind of makes sense. Oh man. Like visually, it makes sense. Yeah. But I mean, again, you saw some of the timings that NL had for the jumps that there wasn't really much Knuckle Dew could do against. And again, it's just the burnout situations. Knuckle Dew, I felt like spent a lot of that match in burnout and had to be so scared of that OD Sandblaster. Honestly, jumping at Guile with Luke isn't the worst idea. His jump, fierce jump, heavy kick, the dive kick, as you mentioned, well, both the dive kicks, basically, as they've reached so far, are actually really good ideas. If he goes for a stand heavy or stand medium kick, he's going to get hit more often than not. You can trade with crouch fierce at best, and flash kick is great, but doesn't always work in some ranges. There was one match that I saw between Knuckle Dew, was it Knuckle Dew? It was a Guile player going up against Noah the Prodigy, and Noah the Prodigy just held up forward and just hitting jump fierce. And he was just like, I don't care, like you can flash kick me, but I'll if you're take a not little bit charged of up, damage. Yeah, you're not whatever. charged up, I might just beat you with a jumping heavy punch, and that's exactly what happened later on. And yeah, that loop jump heavy punch just deleted Guile's crouching heavy punch, and that turned that round completely around. I love the fact that NL had that lead, kept it, didn't overextend to get the win. He took the trade right there. Again, having the help for that transaction. I don't know how that reached. I'll look back at that a little bit later. So here we go, yeah. Might help us. Beautiful
just, if he had touched a button there, I mean, to be fair, if he had touched a button there, it might have traded, but, and he would have still won, but there's still a chance that it might have just straight up lost, so that empty jump, such a smart idea. He does send NuckleDu home again. Shout outs to NuckleDu, shout outs to his family, shout outs to everybody who supports him out there. Wonderful, wonderful player. We love seeing him. Love. Again, first champion of Street Fighter V for Capcom Cup and top 16 here at Capcom Cup 10. What a player. This is how you can tell that the pedigree that is available in this top 16 is insane. You see how dominant Du is, but he is unable to move on. That's a good sign in terms of the level of competition that we have. 개인적으로는 루크를 꺼내면은 되게 게임이 힘들어지지 않을까 했는데 오히려 무난하게 밀어버리는 게 좀 대단했어요. And now let's take a look at this 중간에 bracket over here. So yeah, we have lost two players here. Unfortunately for you and I, that's two of the US players. 진짜 완전 밀리미터 정도거든요. 거의 그냥 한 걸음 정도에서 휘를 정말 미세하게 쳤어요. I mean, this next match coming up is such a 같이 huge. Who would have imagined at the beginning of top 16 it's going to be Fudo versus Mena RD. 힘이가 진짜 많이 오고 갔거든요. 근데 그 와중에 정글님은 힘이 한 번도 안 나가고 너클드는 좀 한 두세 번 정도 당했어요. 이게 좀 크지 않아요. Absolute beast out there and was actually one of the front runners in terms of points throughout the regulation play in Street Fighter League Japan. That should tell you something right now how dominant he is on that DJ. Let's see together. Leader, leader, go leader. Mena RD dodge, that dude emboldened by DR. 빠르게. 일단 지금까지 예상은 제가 어제 예상했던 거에서 Did you just dip it again? 그 Oh, okay. DCQ 가치품 경기 말고는 일단 다 I'm hungry. This is my breakfast. Oh, okay. Yeah. 맞아 떨어졌는데 이렇게 되면은 진짜 변수가 없거든요. 1, 2위가 한국인일 수도 있겠네요. This one this boxing a lot. So when I hear coaching, boxing coaches say, I mean, it's already been a heartbreaker so far. This Capcom Cup, it becomes the first 바ck-to-back 여기도 진짜 큰 변수 중 하나죠. 여기도 큰 변수 중 하나인데 in the conversation for being the GOAT, as he would call it most of the time. 그래도 메나가 조금 Is Mena 약간 already going to 무세하지 be able to do that? But he's starting here on the loser side of the bracket. Again, Lashar was the one who made it out on the winner's side of that brutal Group F. But he has to go up against Fudo, who of course has been playing fighting games forever. He's great at just about every fighting game he's ever touched. Not even fighting games. There have been other games. There was like light gun games in the arcade that he was the national champion of. Fudo is ridiculous. And Mena RD 지금 패자조에 있으니까 처음부터 내 모든 걸 보여주겠다 이런 마인드는. DJ. Oh my God, Fudo versus Mena RD. This video about to get real. 루크를 한번 가보지 않을까 싶었는데 그동안 메나가 다른 대회에서 첫판 루크 꺼내가지고 피본 적이 많거든요. 한 세트 차이로 진 적이 많아서 그런 실수를 안 하려고 첫판부터 블랑카 꺼낸 거. 일단 JP는 못 꺼낼 거예요. 상성상 불리하기 때문에. In Japan, you know, Fudo has players like Nishiken and such that do play Blanca, but how often does Fudo play against them is the question. 메나가 너무 유리한 게 블랑카짱 3번 콘팀이 그냥 3번 콘팀 그 자체로 하네. 저게 진짜 안 보이거든요. 보셔. 이거 봐. 이런 중단도 잘 안 보여요. 3번 콘팀 하면 뚱뚱해가지고. 저거는 좀 금지를 시켜야 되지 않았나 싶어요. 블랑카 가진 이점이 너무 많잖아. Alright, there we go, standing right outside that range. Got the counter hit. Wasn't a punish counter though, so wasn't able to link into that. Oh, good anti-airs from Fudo. And I will tell you right now, if there's any player out there that has their anti-airs on point at almost 99% of the time, it is Fudo. It is so hard to jump in on this guy. 쓰는 게 아니면 일부러 랩 색깔이랑 맞춘 거예요. 잘 안 보이게 하려고. Oh, he tried to backdash, but it still got him out of the backdash. Kickouts every so often, looking for a bait. And there's a bait. In the level 2. Drive rush into OD Soba into the level 2. Fudo, you will not be seeing the gates of God for that one. 확실하게 끝낸 거. First round of Fudo, what an incredible read right there. Baiting on his reactions. Crouching medium punch, medium soap bot right after, sweep off the feet, meaty fireball. He holds the parry though, anti right there with the back heavy kick. Look at this aggression, and he does it to keep up the bar as much as possible. He's sequencing for a reason, so he has the sauce for the drive game. A little too far for that whiff punish, but here we go, lightning beast. Everyone's 이레벨을 승부로 풀로 맞아도 딱 치명적이진 않아요. 그냥 버티면 돼. Here we go. And he's 당해도 오히려 좋아.
DJ level 1 has no 그 invincibility. 부각했던 He 드라이브 had to 게이지를 오히려 take that. 회복해준 셈이 And so 됐고. what's the setup here? Get another Blanca Chan 아, 근데 out. 퍼카 Go 잡기는 for 안 the 좋죠. throw. The 이거 왜 Blanca 굳이 Chan is 패딩을 still 했을까? there, but he just jumps out. He makes it out. So you see men RD back up just to activate He's the still Blanca there. Chan. Just the two of us. Box it up, but he does find a confirm. We drive rush up and find the finish. 목숨 걸고 안장에서 2번 깔은 거. Evening things out against 에나가 Fudo. 성공했죠. 1-1 here. Of course, still 3 out of 5. But 2 out of 3 for rounds. And wow, double counter hit right there from Fudo. Wasn't a combo. 딱 뒤엎기 he 2번. went 아, for the 막상 위로 없고 counter 아래로 없고. punch follow up 실패. there. The lift. Sway back. 오케이. Fudo trying to get some of this far back 아이고, 좀 OD for the 아쉽네요. chase down with the Blanca ball. 끝날 뻔 또 No pivot 아쉽고. on the crouching medium punch. No hit 아, confirm. 후도가 약간 상태가 안 좋다. Just back to this neutral right now. You see Mena already trying to find 안장에서 a way 무서워서 가끔 in. 못하죠 지금. And again, Careful, the bar at the 와, bottom. 이거. caught him in the legs. Caught him in the legs. I thought he was parrying, but he must have just let go right at that moment. 후도가 Here comes 저 the 스펙 Blanca Chan 노릴 걸 mix-up. 알고 Again, the throw. Fudo's willing to 일부러 take the 밑중발을 throw. 찔러버렸어요. So that's why he's going to go for 그게 another 이제 one. That was a punish counter. 기겁기도 Here we go. 잡고 저런 저 Activated. Two 스펙도 mix-ups. 잡는 그런 타이밍이 But 너무 he burned himself out. He burned himself out. And 한데 Mena has. Oh, he has 스펙 no 넣고 meter 싶을 right now. 건데. Okay. What a jump timing! He 아니 read it 메나도 어쩔 수 없는데 perfectly. 이게 Gets 블라카 the 입장에서 level 임팩트 three 엄청 right 넣고 over 싶을 here. 거거든요. 생으로 And then 그것도. Fudo on the back of 후도가 that 완벽히 level 읽었어. 3 is going to advance forward. 근데 저게 기본기에서 캔슬해서 들어가게 되면은 어쨌든 돌리기 타이밍을 주는 거라서 그 전에 생 임팩트 들어가고 싶었을 거예요. 아, 근데 조금 아쉽다. 너무 뻔한 타이밍에. Fudo's had a million loops in Japan that he's had to practice with. Bon Chan being one of them and many more. But Mena sticks it out with the Blanca. Blanca nail, the knockdown, trying to get the Blanca nail again. But Fudo outside the distance gets that sway play. And the DP double dashes up. 아, 장난이 당하고 있죠 지금. Actually, he only just goes for the medium. He had a lot of meter too. I'm surprised he didn't go for the OD machine gun. 내가 이번 라운드까지 지면은 Does so 아마 much damage. Might damn near kill 지르기를 at 하지 this point. 않을까. 이번 라운드까지는 안 할 것 같은데 Caught 이번 him out of the 라운드도 back dash. That's 만약에 important 이렇게 for Mena. 감동에 밀려서 넘어지면 Slasher preparing 지르기를 to 할 hold it right 거거든요. after. 근데 Keep 지금 that 후도는 drive gauge nice and healthy. 지르기를 계속 Shove throw 의식할 만해요. about building that bar with that aggression. You build the bar. 되게 유리하고 as you jump in. 약간 느슨하게 More 공격해도 momentum, 자기가 계속 movement, 유리하거든요 지금. build that bar. 그렇기 때문에 뭐 딱히 강공을 하지도 않을 He got 거고 the punish counter 다운을 there. 뺏으면 So, 거의 that was 90% able to 이상 let him 확률로 link into the 그냥 jackknife 일단 maximum 지르기 한번 afterwards. 걸러보고 할 거라서 Oh, yeah. 지르기가 막히지 Doesn't even 않을까 한 spend a 번은. drive rush right there. Just goes again. 이거 봐요. 지금 안전하게 하잖아요. 계속 지르기 막아보면서. 후드 입장에서는 특히 무리할 필요가 없어요. 보면서 해도 지금 자기가 압도하고 있기 때문에 Weekend pleasure not gonna kill. It's gonna do a lot of damage though. Put him 독점에서 in 임팩트를 burnout as well. 하면서 He actually dashed 네, up. 심리까지 Back heavy 우위를 kick. 가져가는 That's a burnout right there. But he's 그냥 got a 가든가. level 1, so he 맞췄죠? goes for it. With a beat. 그러니까 이게 그 전에 심리전이 계속 밀렸기 때문에 이 지르기가 막힌 겁니다. Already 결국은. is Fudo, and now more than ever, the decision that you make on that character select screen 그로 is going 바꿨어요. to come 답이 into 없나 play. 봐. You go to the loop, which is I mean, he better. is that Luke right now. There we go. He There answered my it is, question. there it is. It's ride or die with a nuclear character. Shout out to Femi. 후도는 좋아졌죠. 오히려 블라카가 더 까다로웠는데 Now, or he is out of 루크 the tournament. 엄청 많이 잡아봤을 거거든요. Man, 후도가. again. 지금 캡콤컵에 나온 사람 중에 그 누구보다 As we see this, though, 루크를 많이 잡았을 거예요. he- 후도가 before, 랭매도 he 진짜 has 많이 rolled 하고. that energy at Capcom Cup 2017 against Tokido. When 저도 the 많이 chips were down, 붙어봤을 he 정도로 rode to 랭매를 많이 victory. Blew a 하는데 piece of the 후도가 similar. Beautiful something. 진짜 잘 잡을 거예요. Yeah. Now here we go. Get a sequence started over here. Gets him into the corner. 예, Yeah, and lands 그 the 정도 median. 점수가 And wasn't a true 나오려면 루크 median, 같은 but the way 캐릭터한테 getting 한 Fudo 뭐 maybe 최소 touch a button or 55% try to 승률 나와야 jump 되고 or something. The charge back against the medium so far. Fantastic option. Outside the 성적적인 distance. 가능성도 있겠네요. Oh, there's that anti-air, but again, now 네, Luke 사실 that's jumping 내 heavy 생각엔 punch, 경기 which 행사장 might 같아. have a chance to actually beat 그러니까 본인이 that 가장 back 자신 heavy kick. 있는 Not this 캐릭터 time for 픽이었겠죠. Fudo. Fudo's 근데 anti-airs are so 상대방이 consistent. 후도가 Tries to go for a shimmy, 그 본인 but 자신감 Mena 이상으로 너무 잘 staying 잡았어요. steadfast in the corner 그래서 here. 지금 루크를 꺼내는데 일단 그림 자체는 성공한 것 같아요. 캐릭터 Yeah, 변경한 게. we home. 근데 후도가 Look 아 at that 이게 back throw. 루크라는 평이한 캐릭터에 대한 내공이 막 높기 때문에 이 역전 될 거라고는 생각이 안 돼요. 이게 이제 메나는 캐릭터 못 바꾸거든요. 3세트를 다 루크로 따야 되는데 그 정도로 잘하진 않아요. Oh, the 그냥 crouching medium kick. He finds the 메나 hit. 루크는 It's such a 약간 powerful weapon. 다른 일반 평범한 루크랑 That 비슷해요. backdash.
DP. 딱히 기대가 안 됩니다. Frame kill. Text though. Fudo getting active on defense. All right, there's that standing mini kick. Oh, punish counter. Side 이것도 switch now from 저 Fudo. 준발 견제 So this 이런 is a 거에 대한 dangerous position here. Can Mena already fight his way out of there? He's gonna do it with that 예상된 classic 플레이죠. medium punch. 그동안 Goes 경험한 right 플레이. into heavy flash knuckle. 상황이 너무 좋았던 메나가 Into Pale Rider, and it's enough to kill Mena RD. One game on the board. I know you're in that audience, Dominican Republic. Let me hear you guys. 아, You 이거 can definitely hear him on 못하겠어? stream. I know you can hear him on stream. Feel the power, feel the energy. Mena riding that momentum, but here's Fudo striking right back. Crouching medium punch, DP, enter double dash. 그렇지만 takes the throw. 이변은 없을 거라 You're not gonna get blown 생각합니다. up with crouch fears. Fudo가 무난하게 미는 그림밖에 안 Corner 그려져. position. Look at this. The throw loops from Fudo finally goes for the shimmy. Oh, 잘하죠. it's the punish counter. back Should be able to heavy kick. kill off of this. I know a lot of people from Japan are watching this as well. 얼마나 I know 많은 they're 그 상대에 cheering 맞겠습니까? for Fudo. He's 메나가 at match 주캐릭터 point. 아니고 Can he seal the deal? 캐릭터라고 As 하기에는 Garza gets 임팩트가 약해요. better, not leaving Mena RD. 근데 지금 전 세트를 진 거는 그냥 흔한 루트 특창 당한 거거든요, 한 판. 특창 한 판 당한 거야. Oh, don't matter though. The jump fierce. And he's 너 gonna 후드도 spend 속으로 별로 the 신경을 안 drive 쓰고 gauge right 있을 here 거예요. to 한 get 판 as 진 much 거에 대해서. damage. Charge the whole entire thing. Not sure if he meant to do that or not. 이게 또 원래 보통 저기서 He's been trying to check 그 the 앉아 counter 중펀치를 attack. This time goes 내미기 the OD so 때문에 far. Once again, level 2 펀치나. situation. Fudo is 익숙한 actually taking 플레이죠. advantage of 경험된 Mena's 플레이. good reactions. He He's knows that wasn't Mena that is low. trying. He knows Mena is 이거는 trying to check those buttons, so he just 무난하게. drive rushes into level 2. What? I mean, it's such a risk. If he does nothing, you block it, you get punished. 수는 But he's 없습니다, been 이거. right about it. 그건 라운드를 따더라도 이유가 없어. Next 그건 level in 라운드에서 this 끝날 것 match. 같기도 하고. And now Mena cannot get 서로 clipped or hit by 서로 anything 경계하고 significant. A punish counter throw might actually kill. 서로 Any sort of entry 중공격 point 한방 into 각이라. anything significant, even without bar. 메나 다 모았어요. And there's so much 그라비 easier 다 for 모았어. Fudo. You see the OD 한번 bar 갈만해. lock Mena down. Where's that guile thing? 아하, 끝났다 이거. Not enough 이거 to 답이 kill 없네요. yet. 걸어가서 임팩트. 아니면 Can this happen? 그냥 펀치로 대응해도 되고. Pixels left. 뭘 해도 Seconds on the 되죠. clock. 아하. Drive reversal. Drive reversal pushes 메나 him back, and now Mena 좌절이에요. has to be 시간은 careful. 없고 He 드라이브 can't get 게이지도 himself 없고. burned out. 야 이거 뭐야? That's a check. 그걸 역전한다고? This is gonna kill. 야. Stays alive. 이거는 좋네요. Just a 역전했는데. few pixels. This guy is the 이거는 definition of clear. 생각보다 잘하네. He's still in. He's still in. Yeah. Mena RD hanging on by a thread. Well spent. Use that level 3 for the victory. 300이죠. Oh, there's that drive rush in. And good patience from Mena now. He has to have it. We've seen OD Sobot clip 2 continuously. You heard it 근데 from 메나가 me, 일부러 Tom 하는 건 안 Dole, a long 들어. time ago. Never underestimate the heart of a champion. But so's 흔한 Fudo. 누쿠들 중 하나야. He's been in this position before. He's the second Street Fighter 4 Evo champion after 2 years in a row of Daigo. And like I Exactly. said, he's a champion of 이거 so 하나를 many 더 other 보여주면 games 제가 out 생각이 there, not just 바뀌겠는데. fighting games. Man's on a mission. Got that level 3. No Looking to throw take minutes to loops this massage time. more of the 방금 전 answers right there. 라운드도 Goes to the low 수도가 throw. 너무 많이 힘중해서 생각이 많아서 needs to 당한 거 find a way out, but he's not gonna have any 이렇게 meter 그냥 for the comeback this time. 무난하게 운영하면 끝났죠 그냥. He's got the 3렉을 level 세가게. 3. Weekend pleasure 먹히게 is not gonna be scaled enough. This is it. Fudo Fudo is going to 또 eliminate Mena RD, and Mena RD will go out tied here. 이렇게 in 되면 13th place. 지금 레샤 정길님은 더 좋아. 오히려 많이 붙어본 경험이 있는 수도가 남았기 때문에 차라리 더 좋아. You see him throwing the flag to Fudo as he moves on 제 the 생각에는요 그냥 블랑카를 고수하지 않은 게 패착인 것 같아요. Timid and bashful display 지금 of country flag there. 지금 다시 나중에 돌려보면 Shout out 알겠지만 to Fudo again. He is 메나가 just one 루프를 of the 픽한 greatest 순간 of all time. 푸도가 For 살짝 a 웃었거든요. reason out here. 더 He 자신 has 있었다는 now 뜻이에요, ended the 루프가, run of 루프죠. Mena RD here 제가 볼 on the 때는 loser 수도가 side of the bracket. 그 But guys, 블랑카를 everybody 잘 잡는 in 게 the 아니고 audience right now, 그냥 everybody at home, let me hear it 우연히도 one time 심리전이 for 맞물려 Mena 들어가서 그냥 강우세를 잡은 건데 메나가 오해를 한 거예요. That 이게 man puts 제가 볼 때는 his whole scene 블랑카를 on his 굉장히 back. 잘 잡는다. 답이 없겠다. 이렇게 해서 루프를 Never 꺼낸 changed, 건데 always humble. And you 더 know 하나 the 더 comeback is 실수한 stronger. 거는 The next iteration, the next 전 run, 세계적으로 next season. 루크의 핑계를 But right now, it's 묻고 Fudo moving 푸도는 on in 랭크를 the 많이 돌리는 bracket with 사람이고 such dominance. I love the way that you pointed out
And it's great answers. In fact, heavy 많은 kick. The fake outs with the Chris fireball, making it hard to read with the blocker balls. Like normally, yeah, I'd be okay with like sweep underneath against the fireballs. I can block the ball in once I have that established. But we have that fake out fireball. 오히려 You'll 블랑카를 get 계속 that as per usual. 하는 게 낫지 Udo 않았을까? just putting Minna on the back foot, playing against his 이거는 own 루크로 reactions. 틀기에는 Putting him in the corner, burning him out continuously. 상대방의 Here's something interesting here. Oh no. I was looking through the bracket here. 일어나더라나 전체적으로 We have 그냥 3 former 네, Capcom 일어나더라나 Cup 전체적으로 champions in this bracket. 그러니까 JP는 꺼낼 수가 없었어요. DJ한테 많이 불리하고 본인이 가진 캐릭터 중에서 가장 수명도가 낮기 때문에 이 경기에서는 꺼낼 수가 없었고 그래서 결국에는 블랑카를 밀고 가냐 루크를 밀고 가냐 했는데 왜 이렇게 안 좋은 타이밍에 캐릭터 경쟁을 하는지 No matter what. 차라리 블랑카 루크 블랑카 이렇게 원투원으로 갔으면 차라리 나았을 것 같거든요. 네, 블랑카 그리고 마지막에 루크를 세운다는 것은 밀린 세트를 잡기에는 좀 Problem is with 킥 자체가 무리였다. but that just 이게 left 3세트 him 딴 거는 with no 그냥 흔한 죽창 중 하나. He is off guard. 나올 수 있는 Yeah, go. So he was able to find kept his hopes 요 alive 컴백은 at 좀 that 놀랍긴 point, 했어요. but 이건 then 진짜 Fudo, 엄청난 like I 집중력이었거든요. said, 이 라운드. you saw Fudo lost there because he drive rushed forward and he Yes. got checked, 너무 right? 무난하게. And when Fudo played so much more patient, so much more careful, and again, he just doesn't. Mena RD. That's not even Screen safe from Canada going up against dual Kevin from the US, but not just from 여기는 North 제가 America, 세이프 but both of 선수가 them from 질 the 거라고 mid 예상을 했었는데 Mid Best. best, Yeah, sure, say it, okay. say it. Oh, they're both from the Midwest of their respective countries. What's wild is that, Dual Kevin qualified to the World Warrior, but they qualified through the online Yes. CCC Premier. And Dual Kevin was in that one too as well, getting practice and time prepared. But it was safe in the end that took it, was able to qualify, even defeating Joe Rogan and that finals Canadian demon that is safe. He told me that his younger and older brothers are actually better than him at fighting What? games. Really? I hope to God, and I know y'all do, hope that he doesn't get to play because they are apparently insane. That's what he had said, but maybe he's being humble. He's always been a great guy. Right, Guy. yeah. A very great player too as well. From Street Fighter V, we saw him with the 이번 Yuri, 경기 he's 보고 out here with the Luke. Dual Kevin, we've seen him from many marvelous games. We've seen many dangerous things, so something he sees in Street Fighter 6, not that bad comparatively. He has such a solid style. He gets a lead, he keeps it, and it's so 세이프 hard to 선수가 break him 제가 down. 되게 마음에 Very 들어하는 similar to 스타일이긴 that 한데 Fudo, discussion I was talking about. 그렇게 He's so 무난하게 good 이기지 at so many 않을까? different games. Same thing that I was talking about with Lashard. 제가 그 데이 1, 2, 3 봤을 때는 기량 차이가 좀 났거든요. Helps a lot. It can help you build different skills between the games. 다른 You know? 캐릭터는 Helps contextualize a lot of things. 기량 차이가 좀 난다고 Anyway, Dual 봐요. Kevin was the same. Oh, Jump fierce. Yeah, they both got the dive kicks right there. So jump fierces, jump heavy punches from Luke and Ken, both so strong. Kevin trying to make himself a corner, drive reversal. 밀었고 But that's interesting because that's going to put Dual Kevin at close to burnout. And I don't think he plays quite no other Prodigy styles. No. He's going to burn himself out Use here. that bar. He's staying solid right now. 찔렸어요. Here's the crouch 머리도 move, the 나가고 drive rush, Jinrai, DP ender, save, dashes up, gets a throw right out the punch killer. Kevin's trying to get active. See that delayed meaty right there, 전화 just in 오대자. case he did a reversal 야, wake up. 태우 He burned himself out, but when you are burned out against Ken, the Jinrais becomes such a nuisance to deal with. That 믿음의 light kick 신라인. follower usually is -5 on 무슨 소리야, -5, I believe, on 무슨 block, 소리야, but 한국의 NA now 선수 only 경기입니다. 그들은 서로 -1 in 많이 that situation. Not punished. 서로 많이 Take back 만나봤군요. your turn. Come to stay trapped in some ranges. Especially get 그래도 some 저렇게 드라이브 입어서 Tried to lead that drive gauge, so Kevin has to be 지원 careful. Sweep off the beat, the punish counter. 저 타이밍에 나온다는 Yo, 것은 interesting. 이제 With light kick, run cancel, 드라이브 stop in the 드라이브 throw. 러쉬를 Burn 어느 out. 정도 This is 예상하고 하는 bad for 거라 Kevin. I Gotta love be that careful. Try to go for the backdash. overhead. 뮤직컨 As soon as you see 좋아요. the interruption, try to go for the overhead in level 3. 기회 오면 3렙을 가야죠. There we go. Got the counter hit right there. Safe. Tried to steal a 이번엔 turn. 반대로 by 캔이 faking 기회 the 오면은 follow-up 피해를 on the Jinrai. Didn't do anything, so he was going to try to steal a turn. Dual Kevin 한 번쯤 checked that 질러보는 with the 것도 crouching 괜찮다고 medium 봅니다. punch. 그냥 3렙을. Heavy kick. And Safe is burned out. 들어가면 바로 He's 역전가 got 이거. basically no meter there. This is a tough situation. 아, Dual 안전빵 Kevin can just 선택하면. basically chip 근데 him out 라운드 with 지겠죠? sandblasters here. 행복하려면 너무 많이 They run that 기다려야 idea. 돼. If he gets close enough, 여기 스치면 죽는 the 거야. win, and there's a fireball. What could you do? I think Safe wanted to do like dash. 차라리 처음에 넘어졌을 때 3렙을 한번 질러보는 게 좋지 I mean, I've 않았을까. definitely heard some people 어차피 say, I don't feel like 루크도 you should 게이지 be that 없거든요, weak 3렙에. when you're burnt out. No, you should be. No. You absolutely In this should game, be.
It's earned. 3레벨에 이제 그 구세를 Build 이렇게 that 가져가고 drive gauge. He's 싶었던 gonna 것 do it right 같아요. now, even more so with the level 3. Gonna try to build a little bit of his drive gauge back over here. And, you know, Dual Kevin with no level 3 of his own can't make up for that life as easily. He's gonna have to chip away at it naturally and slowly here. Like the perfect parry, still Kevin trying to keep healthy. 플레이는 돈이 많이 들고 정상적인 스타일로 Even more 플레이해야 so than we've seen in the last game. Last round, I should say. Perfect parry. You drive rush up. 지금 순간적으로 세이프가 찡그렸거든요. 아 뭔가 마음대로 안 된다 이런 느낌이거든요. Let's play third strike. 근데 그런 거 치고는 되게 밀어붙이고 있어요. But I mean, even third strike, huge window compared to the 약간 perfect parries here. 얘가 Now 알던 Dual 모습이 Kevin just 아닌데? does it. The back throw. Someone asked on social media, would you DP for $1 million? And Dual Kevin 아 just 큰일 did 날뻔 one right 안 나갔죠 there. 드라이버시. It's almost done. He's almost 더? dead. Dash up, jab, jab. 힘이 안 나가고 Walk back, overhead blocked it 나오. out. This is scary now. 이거는 But Dual Kevin 뭐 그냥 only 그렇게 has a level 치명적이진 않아요. 2 조금만 basically 버티면 at this 되고 point. 공격을 가도 So he can 되고. get decent damage off of that, but it won't be 하지만 anything 이제 that'll even put him 뒤로 remotely at 간척하다가 the 앉아 kill. 중발 한번 찌를 So 거기 he's chipping 때문에 away 그 here. 타이밍을 잘 잡아야 된다고 Oh 봐요. boy. Like this. Switching positions right here. The Oh, trade, though, trade. definitely can't take a single hit. 어 And 저거는 there 연습 it is. 때문에. Drive gauge is back for safe. 아 이거는 Overhead. Dual Kevin getting blessed by safe with that overhead. Oh wait, was I wrong? 왜 아무 Was 반응도 안 Safe 했죠, the one 저거? that always 중간? did the run kick, not Kusanagi? I can't remember now. One of these two players was obsessed with the run kick, and I can't remember which one. 아예 it was. 아무것도 안 하고 하다가도 But 굳어 Safe 있었거든요. taking 마지막 game number 순간에. 1 over Dual Kevin. It's not a bad option if it's spaced out well. 생각을 하다가 Drive rush up with a light punch starter, into with the DP right after. This time to throw. A lot of variance coming from the side of safe, and this is where you want to be as a kid player. Immediate check. 저는 사용합니다. Conversion and the side switch. 그때 그때 Safe right 만약에 there saying, you know, I'm not going to 퍼스트 give you 때 any 그게 momentum 명중을 because 한다고 what? You are 생각했을 back 때 in the corner. 승부수를 You 걸 had 수 a 있는 perfect 타이밍이었어요. parry, and now Safe 걸어볼만 in the 했다고 봐요. corner. You said that pressure, unfortunate. 그리고 Oh, another grip. Go for another throw. Actually delayed a little bit. Drive back. 일반적으로는 이렇게 플레이 Safe 하겠죠. was a little bit too solid. 일반적으로는 Did not react and 또 안정적인 운영을 하면서 decision. Dual Kevin striking back a little more aggressive, and more active. Dual Kevin trying to tie this up 1-1. Again, all the matches until all the way through grand finals, 3 out of 5. 메시 킥백시 하다 나왔어요. Dash. Yes, good jab. Throw right after. Goes for the throw. 아, Goes for it again. 다시 And that's the 구석이죠. mix. Am I going low? Am I going for the side switch? The back throw. 아 이거는 Safe. 좀 Backs up. 말렸는데 Yeah, he knows he's got a big life lead. There's Doesn't have really to no. overextend. Yeah. See right there, that was a little bit of an overextension. If you do that medium Jinrai, you can always DP afterwards. What an interruption. 아 Not 이것도 level 3 just yet. I should say C8. Not It's even quite more burned damage. out. They're both of them are on the verge of 한번 burning 써보는 out. 게 The 좋지 않았을까 sandblasters are about to 싶은데 do it. 왜냐면 Instead of 어차피 medium kick, 번아웃이 he's not going 오고 to try to throw out an 승부를 obvious 볼 수 있는 sandblaster. That one 타이밍이 missed it. 오면서 이거 써볼만 하죠. 이거 Back heavy kick. 킬각이 Out 킬각 spears. Lift 써볼만 off. 한 게 아니야. In the C8. Let's wrap this up. Pale Rider definitely going to finish the 국회는 job 이런 over 각을 here. 노리는 게 Dual 더 Kevin 좋긴 하거든요. ties it up 1-1. I hear Rob TV saying it's mid best. All right, mid best. Game to game right now. Dual Kevin and safe. But you can't shout out mid best because Safe is mid best as well. We claim him. Actually, I don't know. Canada kind of claim us at this point because they were doing work at CPT online. It's kind of a team kill. These two have played each other quite a bit. Comes out of this stuff where that melee is a little different. Again, see there it is again. That ODDP that can blow up the Jinrai. Safe is just kind of Wow. autopiloting, fishing for that Jinrai. He's gonna get it 지금 here. 펀치 대공도 And now 좀 corner position. 위험했는데 Didn't catch the backdash of Dual 알죠. Kevin, but he does have the DP. He's ready to go. Space, Burns him out. Stanfiers. 확장 This 번아웃 is huge. Shipping away 아 as a 그냥 drive 빠르게 impact. 턴 Yeah. Walk up to build the gauge as much as possible. Another pivot. 빠르게 Is 스턴 up. 하는 것도 괜찮죠. Jinrai, 1레벨 오기 전에 DP situation. 그냥 체력 위에 Just 가져가고 yet. 심리전으로 Throw right 먹겠다. after. Don't need to. People don't know how fun it is to do those Jinrai It loops, feels man. really good. It feels good. If you haven't done it, go to Train Lab right now. It's cool. 아 크다 대잡기. Positional advantage. 이제 Back 한 대 push, double push 맞으면은 actually works out better this game. Positional advantage. Very 잘 important. 빠져나왔어. All right, you see 거의 him just 공짜를 back away, 뺐거든요. safes again. Oh no! Too but close. Again, every time I feel like he's got a big lead. He 안 하고. kind of 와, accidentally 잘 pushes 밀었다. himself a little too hard, and then he went for the wake up. Would you DP on wake up for $1 million? Safe says yes. Of course I will. Put that $1 million in the safe, he says. 가슴 세더? Oh. 아 Wake up 이번에는 super 1레벨로 nice. 지르기. The side switch off that level 1. Drive rush Stanfiers. Yes.
Safe trying to trade, go blow to blow. Now there's the heavy Jinrai right there. You cannot ODDP after that, because that one he can recover and block in time. You have to 케빈이 interrupt 너무 it before 수동적으로 it 하고 gets 있지 to you. 않나. Drops it low with the crouching leading 그래서 이런 kickstarter. 기승 밑중발을 찢는 And 거거든요. the Yoki run cancel, crouching like 아까 Kickstarter. 백대시 하다 Shorty 맞아요. ender, run cancel again for the throw. Sam Pierce 아하, goes for 아하. a fake. Oh, he's trying to find an opening. 아하. And so yeah, Dual Kevin's like, all right, fine. You want to take the throw? I'll keep throwing. Safe though with the throw 시원하네. tech. 기본적으로 더블팀이 He 무조건 actually 하네. walks up in front of his face. 세이프가 이기니까. You got the Reservoir Dogs right there. They just stared at each other. Dual Kevin coming out on top of that one. That's it. Now JoJo, oh, you're approaching me. Safe on game point right now against Dual Kevin. I'm sorry, that was Safe that got that the crouching medium punch, right? Yeah. 예, okay, 어떨지 sorry, 모르겠지만 I said the wrong name. 평소에 My bad. 그냥 랭매 같은 거 할 때 It's okay. The joke- 상대 전적이 듀얼 There's no 케빈이 jokes right 밀린다 now. Kevin sitting 이러면은 on the precipice of leaving this bracket. 지금 is 되게 safe, 힘들 거예요, but so 심적으로. solid and doing things that you might not expect at this sort of. 뭔가 새로운 수를 You 좀 know what I'm saying? 던지겠죠. Like, 네. as you mentioned, would you 평소에는 ODP 우세했는데 for a million, 오늘 bro? 지금 Like, 이 in his 순간만 mind, the 밀린 way he's 거다. playing, when I 그러면 talk to him, he's 라시나 like, 최대상으로 I'm gonna 좀 play the way I 천천히 want 할 to 거예요. play. You 플레이. know, I'm gonna do what I usually do. 라시드가 캐논 Not 상대로 hurt, 좋은가? honestly, 아니면 that's a 캔이 더 very big strength 유리합니다. to not 캔이. deviate from your normal game plan. 캔이 유리. Yeah, I mean, just to be able to not get caught up in the lights 완벽하게 and 캔이 the, 더 좋습니다. thinking about the $1 million. It's a glamour. 아 완전 I've seen it 말렸어요. before, you know, when they talk about like World Series of 먹혔다, Poker 이거. on a lot of those 하나 tables where they put the 이거. money out on the table when you go Yeah. head to head. They tell you that affects you. Again, you know, these players, they're thinking about that money no matter how 너무 많이 much they're 참았어. trying not to. 안 좋은 타이밍에 But even 번아웃이 됐어요. burnout, he's been aiming for that drop. 차라리 아까 일찍 번아웃이 됐으면 이렇게까지 킬각까지는 안 chipping 오는데 away, finds a confirm right 번아웃이 there, 빨리 and 와가지고 safe 아니 on 늦게 set point. 와가지고 오히려 그게 더 큰 위기가 Go. 됐어요. Can say from Canada eliminate 와, the 뭐야, last 이거. 하는 US 거다 player 통하네. we have here. Got him with the crouching 그래도? combo, the 아니, reset 리셋? into 다 the 통하죠? drive impact. Is he going to go for a super? 와, No, 이거. he's going to save it to try to 한번 finish it 더 off with 해도 the Shinuru 맞겠는데, Repa. Toss up DP. 평소에 밀리나 봐요. On a shimmy. No bite though. Crouching Safe kick right, drive rush comes to the side of Kevin this time. I mean, what's the wake up decision? He gets hit with a 아, counter. 그 와중에 히트하기는 안 되고 있어요. Only a walk up the 완자중통 카운터가 깊게 들어갔는데 그게 히트 확인이 안 되네. Safe moves on in the bracket over Dual Kevin. Dual Kevin is going to 엄청 go 컨디션이 안 out as the 좋으면서 last 엄청 US. 위축됐어요. 상대 전적이 평소에 안 좋았다. Usually it's like The corner carry here, one of the beautiful things about Ken, getting those corner carries, the side switches without having to spend any meter thanks to the run special moves. I mean, some people would argue, I mean, I know I do, that I think the run special moves are stronger than even the OD special moves of those versions, you know? oh, for Ken for sure. Yeah. Pokey, corner carry. Side switch, Yes. you know, so he always has the meter left over for being able to drive cancel. And like burn you this. out, yeah. Exactly. The drive impact. Oof. It's such 예, a 제가 powerful 어제 thing 예측했던 to have because a lot of characters to get the decision to corner carry or to side switch or whatever, they have to spend some have to drive choose. gauge. Yeah. And that's why Ken, no matter the matchup, maybe it's bad or good or whatever it may be, can still get the victory because his win condition is linked to damn near any interaction that he has. One crouching medium kick, one confirm, one back throw of all things could lead you to where he wants you to be, and he attacks that drive gauge continuously. As you said, not using that drive gauge is so imperative for that character. He can just harass him in the corner as much as he wants, and he's got the guard 해병대가 back 좀 to 달라요. bump, as we said, or as we saw, sorry, at the very end with that level 3. It just seemed like he was continuously putting Dual Kevin in burnout and just chipping away, and Dual Kevin did not look as, you know, confident as he usually does. Yeah, and just being caught off guard over there by the 지금 reset 어서오세요. into the 쳤다. drive impact. Safe getting throw. 맞습니다. Second round of loser size. You can see 당해버렸다. Kusanagi, 가봅시다. 이거는 Kawano Kusanagi 대 highlighted here on Kawano. your screen. That's the match that's coming up next. So again, these matches now are to make it into the top 8 on 야, loser 쿠사나기 side. 승으로 And we 일단 are not going to wait at all. 했어요. We are jumping right into it. Kusanagi from Mexico going up against Kawano from Japan. Let's go! Versus Luke, but definitely 잠깐 a different 세팅을 sort of style. 하나 말아가지고. When you look at the bar you set at the bottom in terms of like level 1 and 제가 level 2, 어제 the one with 그 that 대진표를 utility, 예측해 놓은 he hit the 표가 ball back 있거든요. in his 그거를 hand. 지금 Kusanagi, 보면서 다시 a way more aggressive Ken than you would expect from 같이 many of the 비교하면서 Ken 보고 players here. 있어가지고. You think ODDP, you know, on a wake up is aggressive? You haven't met Kusanagi.
And again, here, I know we've been seeing a lot of this matchup here, but there's a reason for that. Ken versus Luke, two of the strongest characters in this game. Are they? Look, don't listen to the propaganda out there. You saw that OD fireball from Ken, drive rush follow-up right there, allowing him to combo off of that OD fireball. And Kusanagi, look at him just coming right out of the gate against Kawano. Didn't cancel that into the light. Jinrai should have been able to get the kill off of that. Careful now, there's the overhead. Kusanagi 멀리서부터 중단. put Kawano on the back foot immediately. It was round start OD 이거는 fireball. 체력적으로 엄청 우위가 있기 때문에. Because of that option. Here we go, the corner flow. Charge up, heavy knuckle, crouching light kick, wakes up with it. Oh no, no TP, he's not reaching. That up was a downer. 나이스 시미. Kusanagi counter. Kusanagi, 나이스 임팩트. 해볼만 했죠. Out of nowhere. 피가기고요. He's not going to build up the level 3. Actually, he 무난하게. did. He built up the level 3. He could have killed with the level 2 해볼만 했어요. anyway. But still, the fact that that actually built 한창 up 카와노 all that 머릿속에 meter. 딱 Look at 어지러울 this 타이밍이었기 Kusanagi 때문에 in one of the fastest 임팩트 games we have 혹은 had 그 today. 지르기를 노리는 Going 앞점프 up 둘 중에 하나는 해볼만 했어요. Kawano. Against the evil champion himself. Oh yeah, boss frames right there. Kusanagi tried to press buttons. Maybe thought Kawano was going to try to steal a future turn. 스트레스 파이트. Disrespect like that. The light Jinrai right there, if I'm not mistaken. 중펀치 세번 양심 없죠? Medium punch, try to go for the suppressor for a throw, but yeah, too far. Drive 막힐 reversal. 뻔했어. Offensive. Kawano trying to keep that corner position, but then Kusanagi said, you know what? You're desperate trying to keep the situation, so I'm going to 근데 이거는 맞춰도 그렇게 상황이 좋진 않아요. 그냥 위기를 넘겼을 뿐이고 한 번 더 압박해야 돼. 대국이 놓쳤다. Doesn't want to risk it. We've seen it with 근데 too often. Maybe thought OD Thompson's 1레벨 coming 가는 through 무조건 again. 해줘야 돼요. Oh yeah, can't get out of that with the air flash knuckle. And now you're in a 임팩트를 position 한번 where 더 할 level 것인가? 2 could definitely kill you. 강공인가? 와 이거는 보고 잡게 한 거죠. 일본 루크들의 One more hit 특징. will. Here's the back throw. Has him up in the corner right where he wants to 저 be. 위기 상황에서 1레벨 하는 척 보고 잡기를 많이 해요. Easy bait up and Kusanagi up a game in a round. I can't believe he killed with just the back throw. I mean, it was a 잡기가 punch 이상하게 out, 빨려 but 들어가는 still, 느낌이 I 있단 went to 말이에요. the combo 뒤잡기. just to make sure. 와 나이스. 제대로 노렸어요. 와. You heard the brother stop. Kusanagi. 카와노. 이제 여기서 심이 한 번 당하면 마음 꺾입니다. 여기서. Not as much on his name. 지금 지르기도 막히고 임팩트도 당하고 Wow, 힘이 한 번이라도 당하면은 drive 야 Fake 되게 좋았다. drive impact. 이거는 air to air. 이 정도면 마디 임팩트가 나올 때까지 임팩트 하겠는데? Side switch, or is he gonna go for the 그래, combo 넣어야 here? 돼, He CA. goes for the combo. He wants to build. 근데 CA를 넣어도 좋은 게 아니에요. 상황이. You're right. Grip more 체력이 damage. 그래도 불리하고 He isn't burnout. Kusanagi. 캔은 콤보 한 세트를 맞아도 살 기회가 있어. If it presents itself, it's 맞아도 almost there. 1레벨 돌아오죠. Drive in, 아 she's looking 열받아서 what happens? Crouching into kick again. 너도 임팩트 한 번 받아봐라 이러고 진짜 빡쳐서 썼는데 격방을 안 했어요. Over this cat. Yeah, Kusanagi's 얼마나 gotta 아쉽을까, watch out 카와노. right now. He's gone for a 이거 lot of 격방해야지 shimmies. 이제 Kawano's been 심리적으로 calling him 타격이 out with 있거든. that crouching medium kick. So Kusanagi's got a 그러면은 micro walk back. 쿠사나기 입장에서는 격방 안 나가는 걸 알고 그냥 가드 한 셈이 되거든요. Lay him on the mat. 사실은 반응을 못한 거지만 Yeah, I like these perfect pairs at these ranges. We know the fireball's going to come out. We've also seen OD fireball from the side of Kusanagi. Drive rushes over the light. 쿠사나기가 아직 기세가 더 살아있는 follow up. 거라고 봅니다. DP from Kawano. He has his anti-airs ready to go. No 이런 걸 overhead 한단 for 말이에요, you. 쿠사나기. Says Kusanagi. He's about to burn himself 만만치 out. 않아. And there it is. 구석에 안 The 보내고 punish 이미 counter's gonna 판다. make sure he's burnt out. And so 앞으로 here in a 밀겠다. dangerous situation is Kusanagi. The triple dash. Flip out. Is he going to go for the drive impact? 임팩트를 Wow, he 할지 backed up and up into the 때려서 DP. 잡을지 That's 그 hard. Walk 궁금하네요. backwards Cross DP. up DP. Gonna chip 어 him out. 가dem사. Yeah, there we go. Nothing that Kusanagi could have done as soon as he blocked that shoulder check right there. Kusanagi ties it up 1-1. Talked about that utility. We see it for that 여기서 chip out 가dem사는 scenario. 상상도 못해. Kusanagi getting chipped out and Kawano routing it back. Way more even. There's a timeline where it could have been 3-0. I'm not going to lie. I do like Kawano switching it up in terms of what he's doing in pressure. He's drive rushing up with it. The perfect parry. He's routing things back. Drive rush throw. The preemptive parry from 소강 Kusanagi. 상태에서는 이제 저스트 패링, 기본기에 대한 저스트 패링이 한 번에 나오면 갑자기 또 난전이 시작돼요. All right, here we go. Kawano getting the combo in the corner. 아 카와노 열받았어요. Good damage, and now here it is. Throw loops, or is he? Yeah, he went for a backdash from Kusanagi, but 확정타. Yeah, I can't do that. 어딜 감히 장난질을 쳐 이런 he 거. just It's the Jinrai. Oh my god. 쿠사나기가 against the 첫 Jinrai 세트 때 pressure. 온갖 장난질 친 게 다 통했고 Kawano up around now. 카와노가 간신히 복수하고 있는 과정이기 때문에 All right, got the 이번 auto correct 세트가 with the 진짜 cross cut 중요한 right there. 기회.
여기서 이기는 사람이 이길 가능성이 되게 기세가. 장난질 또? 뭐하다 맞았죠? 나 카운터를 맞은 거지? 오지 대공이 안 나갈 가능성이 좀 있네요. 상황상. This is the rubber band match right here. Who is going to go up 2-1? Such an 이번 important 라운드가 round. 제일 치열한 라운드일 거라고 Just to get that 생각해요. entire situation. Kawano backs off. 공격적이에요. You see Kusanagi just trying to walk Kawano back. 대가리 뺐어요. Wow, jumping 빵? comes with a clutch. 와, 마지막으로 장난질 쳐봤는데 서로 만만치 않네. Is he going to go 이제는 for the 장난질 안 back 칠 again? 겁니다. No, he just goes for the 임팩트 punish 안 하고 on the throw. 분명할 거예요. That's 분명히. not meaty, so he's not going to be able to get the combo off of that. 다 Kawano 깼어. went burnout. 심리전이 미쳤네. Kusagi's got the read. Until the walk-up throw. 저게 이상하단 말이죠. 놓고 뒤잡기가. Timing has been fantastic here from the side of Kawano, but he has to stay alive. Kusagi still has that lead. Both with 3 bars. Oh, is he going to go for the Tokido crazy run overhead 잘 in level 막았고. 3? We saw that against Shuto at EVO. Please, I'll fall off this balcony. Oh no, here we go. Throw. Is it going to be throw loops? Yep, here's a second one. How many is he going to go Careful for? now. He just Reversal walks with the jab. block. And yeah, Reversal jab. he burned himself out for that. And he 오, put himself in 나이스. the corner. 치열해요. This is tough 임팩트는 안 돼. situation 이제는 for 임팩트는 안 되고 Kawano now. 밑중발 찌르기 정도? Who does have the tool? 와, 끝났다. Driver's light. He gets it. Kusanagi did his win. You know what time it 이게 is. Y'all know what time it is. 번아웃이다 보니까 Here 그래도 we go. 상대방 기본 기러치가 무섭단 말이에요. 그래서 백대시 치다가 Kusanagi 그냥 무난한 대시 약손에 걸린 거죠. Kusanagi. 백대시 하다가 백대시 발동되는 순간에 맞은 Coming 거예요. out here and showing what he's capable of. Again, just stride rush from downtown. Getting 아, the throw. 이거 Here comes two 제가 throws in 말했죠. a row. 이 두 번째 세트, 이 전 세트 이긴 쪽이 일 확률이 높다. 후나나기가 Look at that distance outside with the heavy kick, clipping the blessed limbs of 그 Luke, and he 되게 is 막 getting 힘들게 이긴 게 better. 아니라 거의 마지막 그림 무난하기 때문에 기세가 완전히 들어왔고 강한 Just gonna 공격을 stave off 넣어도 the perfect here, but he's got 리스크가 so 없는 much 세트 포인트라서. room to go here to try to take off the rest of that line. 와, 그 와중에 운은 없어요. On the Onitatsu. 그 와중에 대공을 이제 피한 게 아니라 맞아버렸어. Against Kawano, against Hitbox, Good 8 Squad, Kawano. 그게 그냥 대공을 흘렸으면 그러려니 할 건데 맞아버려가지고 People are gonna know him now. Oh yeah, Viva La Kusanagi in a 또 second. Here. 쿠사나기 Let's see what happens. 장난질 하죠. Kawano goes well with the crouching leg kick starter. 그렇게 몰아놓고 또 임팩트하고 이럴 겁니다. That jump back could get caught with a level 1 if he wants to utilize it, so you got to be careful if you're Kusanagi. Too late on that sandblast right there. Got hit by the fireball. You see Kusanagi just pressing forward against Kawano. Kawano's not hitting a lot of buttons, and now he actually snipes him with the crouching heavy kick. The jab, he didn't confirm it though. 쿠사나기가 Can 심리전이 get dangerous, can be drive impacted or punish. But again, Luke can't really do much off of his standing medium kick on punish counter like that. 오늘 투이치 터지니까 외쳐본다. 섹스 모지털. Can't even drive cancel it. 오늘 트위치 터지니까 외쳐본다. Perfect carry. 아니 외치지. No, just good, yeah, OP and quarter carry. He does get both. Throw, 야 and 이거 now the next 나라면 hit 임팩트 kill. 박는다. The next hit 피하다가 kill. Oh, he went for 알았어요. it. Not $1 enough to kill. 몰라. DP right there. I ain't gonna lie, but 지금 전 스페링 노리고 있죠 지금. 읽혔어. 전 스페링 해가지고 3레벨이 살아있으니까 Okay, so Kawano 멋있게 still 끝내려고 in 하다가 this. Plus, throw right after. 생각이 많아지죠. 아 이거 지금 그래도 힘든데 정신 차려야지. 부심장이에요. So dangerous. He's looked up at the bottom. He putting burn out. Kusagi could continue to harass. I think this is why Kawano is going with those wake up DPs because he knows. 이거는 3레벨을 맞아도 어차피 시일각이 돌아오기 때문에 그래서 안 넣는 게 좋아요. 와 나이스. 아 이거 제대로 넣었죠. 그동안 백점프 기본기를 많이 보여줘가지고 저걸 계속 보고 있었을 거예요. 사원은. 난 끝난 게 아니고 끝나요? 미래가 없는데. 근데 잡기 심리를 걸 수는 있겠다. 한번 기회 있어요. 연잡 심리에서 심리도 걸 수 있고 그냥 연잡도 할 수 있고. 와 가등사 안 당하려고. 와 심리 좋았다.
이 연작 한번 걸 수 있었거든요, 타이밍상. 근데 카와노 머릿속에는 이제 번아웃 때 잡기 한두 번 내지 주고 번아웃이 돌아오면 그냥 기적기로 목숨 걸고 지르겠다. 딱 요 계산이었던 것 같은데 쿠사나기의 심리는 좋았어요, 제 생각에. 카와노가 오히려 한수거든요. 이게 맞다. This is huge. This is important here. Gets the corner position. The corner is obviously someplace you don't want to be. Look at this. The meaty stand, medium punch on the frame kill. Right after. 이젠 안 당해요, 이제. Let's see what he 세게 does. 맞죠, 이거. Switch sides. 드랍. That is not what he wanted right there. Didn't come out the way he wanted. I'm pretty sure that was supposed to be a dash 좋아요. under 심의하고 the DP. Came out as, he woke up again. Kawano, like I said, keeps calling out these shimmies. Level 1 and bam. Kawano. 결국에는 심리전. 이제도 뒤집히고. It was looking peak for Kusanagi, but right now Kawano back in business, catching a lot of these walkbacks, starting off a lot more aggressively. Band for band trade right there. OD fireball. 이 전 라운드 임팩트는 좀 에바예요. 전 세트까지는 우승이었지만 so fundamentally solid down 1-2 has brought it back. 카와노가 전 세트까지는 좀 많이 흥분해서 화가 나 있었는데 이번에는 평정 찾았거든요. 그러면은 본인 특유의 약간 수비적이면서 여기 되고 난리 났어요 지금. 우리 기싸움이 엄청나다는 거예요. 이 와중에도. 그러니까 서로 패배를 인정 안 하는 거야. 그러니까 이제는 내가 진다. 너 나한테 지잖아. 이거거든요. 지를 수도 있어. 기싸움이 상당하기 때문에 패배를 조심해야 돼. 나온다고. 틈만 있으면 나와요. 하나 알고 있죠. 와, 울렸어. 큰일 날 뻔했어요. 찐막 개재밌네 이거. 캔루크전 이렇게 재밌다고? 과연 뭐지? 그거 막았으면 대박이었는데 화불만 했거든요. 약간 안에 냉정함만 있었어도 저거 오디 대공 타이밍 읽기 쉬웠는데 흥분했어요 둘 다. 카운터 또 지를 수도 있는데 안전 점프라서 안 들었고. 쿠사나기가 너무 흥분한 것 같은데 불안하지 않을까 이러다. So that is the advantage for 한번 Kawano 날 right 것 now. 같은데. Able to get a level 3 off of this 콤보 one 넣으면은 short. He is going for the level 와 3. 나이스. 죽나요? 애매한데? 죽을 것 같은데? 루크라서? 제발 기도하겠지. 쿠사나기 죽지만 마라. 아이 근데 죽어. 근데 죽어. 루크가 그래도 딜이 세고 고정이 다 먹지도 않았어. This dude is an Evo champion for a reason. Kawano clutching it out here. 일단 예상 다 빗나갔죠. 얘는 Kusanagi. Again, an Evo champion, one of the strongest of the new blood. I've told this story many times. For a long time, the newer players, the young players in Japan, were not having the success that a lot of the veterans were hoping for. That's why Momobon just 일단 part of the battle. Can we give some love performance? 애초에 5승 3패이기 때문에 예진표 예상이 일단 5승 3패예요. 아 마지막에 좀 간절한 표정이 좀 안타깝다. 마지막에 수상하게도 홍보 맞는 순간 죽는 건 직감했는데 절실하게 바랬거든요. 살기를. 아까는 애매했어요. 이제 저게 다른 캐릭터면 애매하겠지만 플러스 16 versus safe. Woo, boy, this is again, this is a brutal part of the tournament here where we have to watch everyone getting eliminated here. Again, Cien, NL, 시안이 이기는 걸로 I mean, honestly, 예상은 of my favorite players, play for. 그래도 한국인이 이겼으면 좋겠어요. The mad scientist shout out SURINI for that one. 한국인이 이겨서 Versus 한국인이 never lose himself. 지금 시안이 독이 바짝 올랐거든요. 지금 레샤한테 지고 한국인한테 지고 와서 또 한국인을 만난 거기 때문에 여기라도 화풀이하고 싶을 거예요. 근데 만약에 여기 진다? 그러면 시안은 앞으로 한국인 만날 때마다 이를 갈 겁니다.
Right knuckle chaser, backdash away from the 악기 하나 like that voice of throw. Oh, I can't Punishes believe the it. medium kick with a drive rush jab. I can't believe that standing medium kick missed. Oh, brutal. It's like pixels, but there we go. Punish 이렇게 counter with that 확실하고 또 crouching 들게? medium punch 이거 왜? into the heavy flash knuckle, and now the throw. 아 저게 맞아 확정 간격이 없고 Take up to the fireball. Definitely devious. The anti-airs right there. Gets a knee drop. Against that knee shot in the 아 air makes 이거 that jump a lot 길게 한번 막아본 faster. 건데 So you need to react with an anti-air 이걸 또 much 노리고 앉아 sooner. 약발을 비벼버리네. And NL was able to do it and get the first round. It's a throw right after. 힘이 나빠. Oh, the fake out. And we saw that previously, 중공격 right? 러시 Back heavy kick as an anti-air 공격 twist his 가드시키고 character. 잡기냐 Do it 쉬느냐. early enough to not get deleted and defeated by 저거 대 that jump kick. 파이법은 중공격에서 러시 올 때 그냥 드라이브 리버설 쳐버리는 No, 거야. I was about to say, it's such a beautiful thing for DJ that he can get an anti-air into a straight-up mix-up off of that heavy because he cancels into the 벌써 킬각이죠? the 롯데 안 soback 맞았는데. fate. And so because of that, he actually gets 파워. a mix-up 그렇지, in that situation. He can't get an OD just cool. We might be seeing that a little bit later on, depending on how NL tries to come through. 이제 the 강펀치 skies. 나올 거예요. 거리 재다가. Jin, he's got a lot of bar to work with at the bottom. 들어가요. Let's see if he can put this man on the massage 펀치 parlor. 한번 훅. On the 그냥 table. 드라이브 러시. 아 그 전에 3렙을 써야지 이거는. 이건 완주 해야 돼 무조건. He's spending everything that's 살려두면 he's activating the 치면 level 죽는 Take him 체력이라. there. Hit it from the back. Now hit it from the front. A lot of damage enough to do the job. Shein stays in, but needed all the bar at the bottom to do so. I mean, look, I feel like I could use that massage right now, honestly. You sure? It's That called looks- weekend pleasure. I So, don't you know. know, 이제 I 강하게 think I 와요. can take that right now. 희한이 제가 좀 이거 When you get 며칠 older, 보니까 you know this, man. Your body just 그 starts SA falling 게이지가 apart, 없을 so- 때 좀 강공을 많이 오는 걸 선택해요. Crouching medium punches 그러면서 the play right 기세를 here. 먹으려고 Back 하거든요. sticks in that fat 이거를 butt. 정진님 좀 알고 있으면 알고 flash knuckle 있었으면 in the air over 그냥 there. 생 임팩트로 For a 대응하는 different 것도 setup there. I don't know if that was Reset, 하지만 possibly? Again, 루트는 finding the DP 무적기가 against 있기 the 때문에 knee shot. 무적기로 대응해야 Sien has 돼요. not been able to sneak that in. Tried to backdash to get away from the throw. NL, however, 그리고 does not 콤보 맞은 punish the 것도 없는데 backdash. 벌써 빈다예요. And now back to that safe style. Once he's got the lead, it's going to be hard to break him down. He's got 못 the bar at the 가죠. bottom. 상대방이 Can't throw the bad fireball. Even with those fake outs. Nice interruption and the heavy knuckle comes through. And now, 아 얼마나 열받을까 시안. 한국인 출리한테 지고 내려와서 한국인 루카한테 첫 세트를 줬어. 부들부들 부글부글. 내가 세계 짱인데. Right, exactly. A lot of them even have like extended hurt boxes so that the move that's 아, drive 이거 rushing 기량 차이 at you 난다. just hits you out of it. 희안이 굳었어요. West right there. Whoa! Raw so bad. 희안이 굳었고 Oh, God. 그 정진님 쪽에서 시안의 플레이를 좀 잘 알고 있다거나 아니면은 DJ에 대한 대응이 잘 돼요. He misses the 평소에. follow-up right there. He 그래서 was 지금 going to 이런 go for 결과가 the 나오는 것 side 같은데 switch. I think that's what he was thinking about, and so he just 기회 dropped 놓치면 안 the 되죠. timing. 그래도 대회라서 Like the crouching medium punch, but there we go. 한번 Jackknife 뚫어주면 Max 오 on 나이스 the throw. 중심장. I like that. Use the super. Do not use the ODDP to put yourself in burnout. Right. Get some distance. 그거는 이제 Once the bar 세트 back 스코어가 up, it's almost 앞서기 at the green 때문에 too. 한번 질러볼 Okay, 만한 blocks the 상황. overhead. Look at this, Sien being very aggressive right now. Actually catching 질러볼 NL 만하죠. off 네, guard with 이렇게. some of those jumps, but this 왜냐면 time 이거는 NL busts out with 평소 정진님 punish. 스타일이기도 하면서 They said you couldn't win 세트 punch, that's 스코어가 right. At the 앞서 end of 있고 the day, 심리전도 앞서 있기 때문에 그냥 해볼 만해. He's 그냥 not 뭐 crouching 막히는 말고 This dude is ridiculous. 대신 He was looking for 맞으면 the 대박. like, do it, bro. I dare you. I'm gonna bless you with this fist. Right. NL right here, I believe, with 3 rounds in a row, and he's Oh, gonna nice get the shimmy here. Stand for your as starter. well. 시안도 열받아서 밀리면 한번 질러볼 Again, just a 만하거든요. raw 타이밍. so bad right there as a punish counter. I love it. 그 점을 이렇게 Love you 노리고 있는 using 것 that as 같아요. a whip 한 방에 punch. 죽여버려. Counter Sunset wheel conversion. right there. Yeah, get the crouching medium punch follow up. 한질. So many counter hits right there. Sien unable to convert off him. Ow! Wow. Reach! That was smart. Knowing that he's gonna go 아이고, that shit with the 시안 crouch. 큰일 났다. Here's No, don't spend it. Yeah, he's gonna go. 아 그렇죠. 질러볼 만했죠 열받아서. from Shein. Yeah, I think 저는 right there, 막을 거라고 NL was like, okay, 생각했는데. here's my opportunity to get the aggression going. I can maybe 한번 come back 더 with 넣은 one 것 more 같아요. mix-up. So Sien's like, all right, wake up ODDP. And honestly, That's the end of it. it's like he would have died for that, so no way he would 아 have He did it. Shein stayed alive for a little bit longer, but you know, with the corner push, 있나요? 아, medium 안 넣네요. knuckle in there for 깜깜 Fierce. 거리고 있다. Perfect curry the gap. 이것도 3레벨 You 안 really 넣어요 thought, 그냥. take it back my turn, so 그리고 put 이제 it on a 욕하고 day. 너희들 뒤졌어. 맞으면 죽는다. Hey, 중펀치 delayed 중펀치. meaty on that crouch. 노양심, punch. 중펀치. Seems just pestering 중펀치 with that 중펀치 중펀치. button. 너 맞으면 Finds an 뒤진다. opening, finds success.
About to put this man to rest. Won't kill, but 드라이브 will. 게이지 관리하면서. Put him in that sort of way. Might be close to burnout here. It actually will be close to 이거는 burnout. 아마 What's the play? 뒷걸음질 Wake up 쳐서 장풍으로 번아웃을 to a stand 시키자. fierce. Trying to bait something out, 이게 but that was 들어가서. too close right there. That was going to be a 압도하네요. true punish again, like you said, 6 frames right 시야가 there. 얼마나 So 열받을까. a lot of moves are designed to be spaced properly, and a lot of those 얘가 moves are 최고인데. -6. And so 다 나오고 against Luke, if you cannot space that properly, he is going to punish you, and punish you with a button 떡각이다. too that is very drive 시안이 cancelable. 아무것도 못하고 있어요 지금. So much. 지금 세트 내내 Finds a side 아무것도 switch. 못하고 있어. Shin, OD fireball. Baits up the ADP. Thought he was going to take back his turn. Or 번아웃 안 continue his turn, I 시키고. should say. Double DP, jackknife 번아웃 on 안 point. 시켰을까? Frame kill, medium punch. Puts him in burnout. Didn't go for a safe jump, but 괜찮아. instead just goes here. Look at this pressure. 잘 가먹어요. You gotta hold 회복 안 so 시켜주고. much of this. 또 Try to make something 스텝 out. That's gonna hurt. And close up, 좋아. even if he is crouching, still gets blessed. Oh my God, she 아무렇지도 is 않아. back in the game. 지금 뭐 그냥 Stadium set 이기기 point. 직전이기 때문에 한 라운드 주는 건 아무렇지도 않아. From 근데 나는 뭐 so 몇 번 지르고 hard 주차 한 to 번만 deal 더 with 누르면 in that 되니까. corner, especially when you're burned out like that. Purple And now that's Harry. gonna be a 근데 punish 이렇게 counter. So here we 운영으로 go. 지면 좀 Yeah, 얘기가 combo 달라져. into the drive impact to burn him out. Remember what he did last round with that burnout. It's true. Back though, a lot of room, real estate to work with 돌리는 right now. 척? 하나 안 돌려요. 그만이죠. Perfect parry. Takes back the Yeah. turn. 그냥 He's 회복하고 advanced 싶을 from him. 거예요. He's like, 기계 yo, let me 들고. switch up in the corner. With that drive impact. Big long 타이밍 좋다. limbs. Catch him by 이거는 surprise. 좀 I was about to say, watch out 세게 for the 될 거라 back throw 생각했는데. reset because you want that corner. That's a safe jump. And 지르기. you know what? 그러니까 부담이 없어서 After 그래요. the 지금 이게 delayed ODDP. 세트 스코어 많이 앞서 Safe jump, 있고 bro. I'll just wait a little 아직도 bit. 신민은 앞서고 있거든요. Come on. 기대가 앞서고 있기 때문에 That sway we've seen it blessed with that crowd. 이거는 기만이 아니라 협박이에요. 너 장풍 쓰면 뒤진다. 진짜 슬기세거든요 지금. Oh, he still finds an entry though. Level 3 again. What's it? Weekend delight. Actually, you know what? 좀 Last 되면 time I 아쉽죠. said 아 it's a 그냥 risk because 공격 if 들어올 you 때 go 3레벨 for 써볼 걸. the OD so bad that you're punishable, but I 하지만 forgot 아무렇지 you are 않다. not 한 세트 punishable. 정도는 The OD so bad is not 또 많이 앞서 있기 punishable. 때문에. So now, I'm sorry, I made a mistake earlier. Shin capitalizing on that situation right there, right after. And I'll try to press the button. Saw the counter hit, so Shin putting a game on the board. Drive rushing medium punch starter. Strike throw. We're going for it. We go for the low. And now blocks it out. Back walking, rolling down bad. Sien trying to slowly make this comeback here. 이번에는 NL, however, Boom! Thought he could press the button. 이제 이게 Medium punch 스웨이를 space 의식한 trapped out from 강군이었던 것 NL. 같아요. Now 우리의 you're up in the corner. What's 모였는데 your play? ODDP 어쨌든 is 상황이 the play. 유리하니까. 이번 라운드는 so 웬만하면 bad again. That's 주면 one 안 thing 될 that 겁니다. makes 주면은 DJ 기세가 able to 넘어가서 control that space. He doesn't have a level 이거는 2 to build up here, but he's 타격. oh, this is so scary. What do you Chipping do? away. You just gotta block this whole KJ 님 entire 어서 thing. 오세요. So he's gonna super okay. 그래 이번 Okay, 라운드가 okay. 중요하기 때문에 지금 쓴 거예요. 이게 좀 무리긴 한데 진짜 중요했어요. 이번 라운드 따는 게. 지금 실패했죠. 근데 해볼만 했어요. Here we 도전은 go, 해볼만 했어요. Sien. 그냥 라운드 Slowly 자체가 make 되게 this comeback. I've 중요한 often said the way you make 기로라서 a comeback is one round at a time. Don't think about the entire journey. 결과는 안 좋지만 하나 Exactly, 잘 but NL 따라가면 here 되니까. looking great. At the 밀리지는 start of 아직도 this round 실제 number 계시나요? 2, that's actually a very 16층 fortunate 유지 trade 중이신 for Sien. 밀리지 계신 All the stand fierce again. 3레벨. We saw it whip. Really, you would go for that? Beautiful punch for the side of Shin. 이거 약간 Stand fierce follow 데미지 up. 자체는 맞아도 괜찮은 상황인데 드라이브 게이지가 녹아가지고 좀 기분이 안 좋을 거예요. 이거 어떨까? 아하. Hold on now. 약간 살살 꼬드겨서 1레벨로 낚시하려고 했는데 안 들어갔어요. Fake out. 아 이거 죽었다. You really thought? 아 이러면은 기회 넘어갔는데? 역전 당하겠다. 플라이팬이 조사가 되는군요. 그러게요. 저도 게임을 한 10일 동안 안 했더니 점수가 안 떨어지네요. 이거 처음에 시작이 너무 좋았는데 시안이 기세를 타가지고 조금 더 시도하는 게 있지 않았을까? 본인도 집중력이 있는 거야. 아 강성 뭐죠 이거? Light punch starter off the drive rush. Jab jab. 대체하는 승리입니다. 지금 드라이버 타이밍을 못 잡고 있기 때문에 안자중 펀치로 이제 대응하기보다는 대응이 조금 느리거든요. 차라리 전스텝 패링을 노리는 게 좋아요. 아 이거 실수다. 지금 드라이브 게이지 확인 잘못했어요. 그래서 지금 지르기 타이밍이 되게 안 좋거든요. 성공했지만 그래서 이렇게 말리게 됩니다. 그냥 머리도 줬어요. Oh, 아하.
가등상 1레벨. 와 이거 밀증턴 1레벨 쓰려고 했는데 2레벨 1레벨 쓰려고 했는데 Waste that bar. 아 이거 극복해가지고 몰라요. 이거 이긴 사람이 이거 세트 이겨. 몰라. 그래도 상황이 좋아요. 전화 오기 전에 그렇지. 그러니까 저게 뻔했어요. 회복하기를 뭔들 하긴 했을 거거든요. 그래서 시아도 그걸 노리고 중발을 이제 넣어본 건데 그러니까 저거는 장풍 같은 걸 예상한 것 같은데 이펙트 좋은 판단이에요. 아, 회복되기 직전에 한 타임이 있었어요. 시안이 살 길은 백대시를 해서 주저까지 갓난이 좀 더 버티는 거였죠. 그러면 정규님이 이길 확률이 높아요. 형 정도 찾았고 스코어 유리하지, 상황 유리하지. Up in the corner, blade jab, 4 Fierce. Here's the turn stand. Fierce finds fist to face for this corner space. 이거 Even more 이제 so. 데미지는 안 끝났는데 상황이 끝나버렸네. Since the pressure, no anti-air. He doesn't 아 check 이거 out. 3렙 돌려야지. That was a good call out. Yeah. 맞아도 괜찮아. 이거 기상 임팩트 같은 거 한번 해볼만 하거든요. 어차피 번아웃 될 거 기상 임팩트 해볼만 해. 아이고 이제 지금 중펀치 타이밍을 잘못 잡고 있어요. 이러면은 패링 같은 걸로 하는 거 같지 않나. 아 진짜 백대시 잘 피했고 지금 정리는 기모으고 싶을 거예요. 장풍견제 계속 할 거거든요. 저거는 때리려고 하는 게 아니라 기모으는 장풍이에요. 기모으는 거. 너 가드에 나 기 3개만 모아줘 이거거든요 지금. 아 딱 걸렸어요. 죽었다. 나이스. 죽었죠. 뭘 보고 있어 죽었지. 아 시안 승자조에서 한국인한테 져서 내려와서 패자조에서 한국인한테 져서 집에 갑니다. 대박이다 이거. 야 이거 한국이 복수기 하나 만들었네. 예, 저게 아까 전에 그 이전 세트에서 3레벨 들고 있을 때도 그렇고 지금도 그렇고 협박이 아니었어요. 그러니까 기만이 아니고 너 오면 뒤진다. 나 진짜 쓸 거야 이거였는데 시안이 그냥 저도 저 순간에 이 생각을 했거든요. 아 저거 루프가 10레벨을 모으면 위험하다. 그 전에 들어가야 될 것 같다. 저도 시안하고 똑같은 생각을 했어요 순간. 네, 그 순간 안 놓치고 2레벨로 시안이 놓친 거는 루프는 2레벨도 부적이다. 1레벨도 부적이다. 5레벨도 부적이다. 2레벨을 나가. 릴리즈 캡콤컵 가면 큰일 나요. 지금 릴리즈가 상금 싹쓸이하게 생겼는데 지금. 그러면 스파가 흥하겠습니까? 릴리즈가 스파판 지금 살리려고 일부러 캡콤컵 안 가는 건데 그 말씀하시는 이게 마지막 흔들기는 이거 완전 악마리겠지. 진짜 정밀력이 있어요. 이게 OX예요 사실 공격자 입장에서 이렇게 흔들고 있으면 아 저거 기만질인 거 아는데 그래도 들어갔다 쓰면 어떡하지? 쓰면 맞으면 뒤지는데 이거 OX인데 반응의 문제거든요. 저 때는 누가 0.1초 더 빨리 행동하냐 저 순간의 집중력이 문제인데 시안이 쫄아가지고 약간 멀리서 드라이브 러시를 들어갔어요. 경기를 이겼다. 네, 한국은 캡콤컵을 통해서 복수기 하나를 하마노 대 정지인데 우호 상바이긴 한데 제가 볼 때는 릴리는 조금 더 우세가 아니에요. 와 둘이 지긋지긋하게 싸웠을 거거든요. 근데 패자조에서 같은 나라 사람들끼리 만났어. 이게 기운의 매치가 아닌가. 근데 이후에 또 무슨 매치가 있을지 모르겠지만 정말 기운의 매치네. 일본 정상 플레이어들이 패자조에서 만나서 한 명 집에 보내야 돼. 심지어 이게 뭐 탑4 이런 게 아니라 진행 중 상황이라 He does make his own content and stuff you see on his YouTube. Pluto too as well. He's also been one to promote the scene. Now these two have to go against each other.
Because he's going to qualify for that top 8 spot. 이거는 Loser 제가 볼 때 side of DJ가 all 조금 things 더 I did say. 우세하거든요. Loser 약간 side. 야구세인데 This is a country kill right here. Obviously, Japan versus Japan. 그 Gotta imagine 이레벨이 these two 있어서 have experience 라시드가. against each other. While they fought each other in a lot of 있어요, tournaments 기본. out there, but here it is. 그리고 캐릭터 자체가 기복이 있는 캐릭터예요. Going up 약간 against each other, and 킴벌리보다 훨씬 Gachiku 기복이 덜 할 drawing 뿐이지 first blood. So the 성향은 fireball got 비슷해요, the pickup too 캐릭터가. as well. Overhead 잘 풀릴 plus. 때는 Raging 한 Cyclone. 끝도 없이 잘 Not the 풀리고 most fun matchup for 안 Rashid. 풀릴 때는 잘 안 풀리는데 그나마 라시드는 이레벨 이후사로로 극복할 수 있는 수단이 있죠. Love that side 강제로 switch 극복할 right 수 있는 there. 수단. Fudo tries to go in for the funky slicer again. Obviously, 이게 모든 not 상황에서 safe on block. 많이 Oh, 후도하고는 많이 so air right there. Yeah, 붙었어요. drops him right back down to the ground. 가치쿠나고는 Kick. 한 번 아니면 두 번 이렇게 만났어요. 액매를 잘 안 해서 가치쿠는. So as a way to punish 한 번은 액매를 꽤 해가지고 꽤 많이 만났습니다. Nice check from Gachikun. Great snipe. Get some distance. Sends up the fireballs. Careful now. Nice 예, interruption against 근중 원거리 승부다 Crouching to kick into DJ가 Raging 약간 Cyclone. 선택권이 먼저 와요. Perfect parries the 먼저 뭘 fireballs. 해볼 수가 있고 Gotcha with the anti-air works out for him. That medium mixer already fireball those 이게 fireballs. 무릎차기에 대해서 Machine gun upper. That's a downer. 라시드가 대공시는 좀 더 다른 캐릭터보다 빠르게 반응해야 돼서 Back there, he burned himself 애매해요. out because he was hoping to 라시드가 win 대응을 off of 하기가. that shimmy 이 right 레벨이 there. 있기 때문에 He saw it coming out. 모른다는 Here 거죠. comes Rashid's win 한번더 던져야 conditions. 돼요. 아하. Just gets the 지금 chip. Look how much chip 빠르게 damage. 회오리 Take 날린 the 거는 chip. 장풍 쓸까봐 장풍 타이밍에 맞춰서 send him to rest. Good stuff from the side of Gotcha. I like him checking and challenging drive rush with crouching medium kick. A lot of Rashid players haven't really found the right button. I think crouching medium kick is like the best for that, and we're seeing it work out for Gotcha. 참고로 Keep in 저는 mind, 수도의 too, I mean, 맹점을 알고 everybody 있습니다. knows that DJ's drive rush is one of the hardest ones to check. It's the fastest. 설레 말일까봐 말 안 하는 checked 거예요. it a couple of times with that crouching medium kick. Oh, he tried to no. chase him down. Couldn't quite get him. Meaty stand medium punch. Raging Cyclone. Walk up 둘이 throw right 커스텀 after. 매치를 Punish 엄청 counter. 붙어가지고. Good damage. Swerve. Once it's up in the corner. 또 Most damage comes from this 제 character. 입장은 제 킴벌리잖아요. Funky slicer. Punish counter. 투비턴에 무적기를 잘 안 써요. Level 3 follow-up here. 그러니까 제가 DCQ에 대해서 약간 개인적 의견 냈잖아요. 암네시아를 안 쓴다. 아, 그거랑 그 결이 비슷해요. 수도가 지르기 의존을 잘 안 합니다. 그냥 말라 죽으면 말라 죽는 대로 받아들여요. Oh, and you know what? This might he 이게 좀 문제라는 문제죠. 지금 이 라시드도 상대방 이렇게 가랑비 못 젖듯이 말려주기 딱 좋은 캐릭터인데 거기에 대해서 변수를 잘 안 둬요. 그러니까 변수를 만들어보고 싶지 않아. Again, our last former Capcom Cup champion here, Gachiku. 제 액매 붙었을 때 경험으로 그래. Another two-time Capcom Cup winner. Fudo obviously not 어제 a 말씀드렸지만 slouch here, 가치쿠는 standing in 그냥 his 이번 way. 3일 대전으로 판단해 보건데 연잡을 많이 사용하지 않아요. 타격기 위주예요. 타격기 한 80% 돼요. 제가 볼 때. Crouching medium punch in the OD fireball for that extension. 멋있다. Strike throw. Oh, the low from Gachiku of all things. He read the shimmy after the medium sobat. 저게 중단 깔리는 게 카운터가 안 나도 연속기가 되거든요. 사실은. 상당히 고성능이라고 생각하고 또 드라이브 러시에서 중단을 조금 느리게 사용하면 잘 안 보여요. You're taking advantage of that burnout situation. Anti-air, perfectly going with the back heavy kick. Punish counter doesn't advance, but he does dash up into the throw though. 수리님한테 마찬가지. Yeah. 언제도 환영합니다. Think about that, but Gachikun does 아낌없이 알려드릴게요. does catch Fudo pressing buttons. There's Slasher. 그리고 애드가 나오면 저 애드 한동안은 좀 해볼 생각이라서 같이 애드를 해보셔도 괜찮을 것 같아요. 제가 볼 때 5 때랑 너무 성향이 다르거든요. 그래서 5 때 애드 좋아하던 사람은 아마 안 할 것 같고요. 그냥 새로 그냥 애드라는 걸 하려고 마음먹은 사람들만 할 것 같아요. 이레벨 안 쓰나요? 이거 이유사를 왜 안 했지? 와 이거 욕심 너무 큰데? 가치군 방금 완벽한 이유사르 타임이 있었는데 안 쓰고 다음 라운드 봤어요. 좀 욕심 부려가지고. 아 이거 좀 굉장히 큰 도박되었는데 두 번 했습니다. 마지막 라운드 붙이려고 이제 심의 두 번? 그렇죠? 이거 뻔한 패턴이죠. 그 라시드가 2레벨을 깔고 상대 구석에 몰아놓고 심의 두 번 넣는 거는 그 상대방이 하는 모든 행동에 보고 대응할 수 있고 그게 또 성공하면 강력하면서도 리스크가 완전히 제로예요. 그래서
보통 저 패턴을 많이 DJ's 쓰죠. hair 힘이 두 번 standing a 정도 little too 하고. tall right there. Just got clipped by that tornado. I would know about that. There. Bar at the bottom. Let me get a funky slicer. Definitely at 야 this point. 이거 Any conversion with the OD 형이 왜 behind 이렇게 it, you'll 됐지? definitely die that level 3 for the victory. ODD Pikachu bets it. And so then the level 는 2 안 지를 again. 겁니다. Yeah, 이거를 here we go. 극복할 거예요. What's the 그냥 mix? 자기가 Fudo's 버텨서. like, I don't want to deal with this. And Gachikun actually doesn't do 와, anything. 걔 달리기 뭐야? 힘이 좀 늦었다. And because it's enhanced, he'll be able to combo 아, out 지금 this 버틸라고 하다 kill. Not 졌죠? yet. 안 지르고. What's the 오, wake 지르네? up level 2D. Neutral jump he did. 처음 No 봤네, punish. OD fireball. Oh no, he didn't get the hit. He 이 gets the light. 중간에 유사로 중간에 깔고 다치꾼이 달려간 게 엄청난 심리전이었어요. 누가 봐도 달려와서 Gachikun. 그 이유사를 발로 차서 이제 보낼 타이밍이었거든요. 누가 봐도. Alright, Gachikun up. 관전자가 봐도 그럴 타이밍이었는데 Just because he's playing a character 그냥 that 달려와 doesn't 버렸어요. mean he's from the 이게 beginning. 정말 찰나지만 Come on, stop trying to 상대방이 play. 당황하면서 본인이 우선권을 먹은 상황이 됐거든요. Up to Budo's got to round this back. 그리고 그게 리드가 있어요. 심지어 이게 상대방이 늦작풀을 했으면은 완전히 뒤로 보내지고 이유사를 날려먹고 하는 건데 그 순간에 굉장한 심리에 들어갔다. 마지막에 앞점프도 그거는 좀 할만하겠다. 이제 후도를 많이 알면은 Bane against the ODDP and a call out gets a side switch too. 아, 나 후도 Perfect 지르는 거 parry the 진짜 fireball. 강만해. Gauge nice and healthy. And again, this is where this character loves to work. It's in the corner. Sharp angles where it's hard to 야, PP. 끝났다. Or medium punch starter, crouch 네, fierce, 네. stand fierce, super sheet kick to get the kill. Gachikun will put himself on set point. Is Gachikun really gonna 3-0 이제는 가치쿤 뭘 해도 이깁니다. 막 뭐 실수해서 수비 턴에 밀려도 지르기로 극복할 거고 뭐 그냥 공격자 타이밍에는 이제 셋업 계속 깔면서 필드전은 저스페링이나 이거 We did 재수가 it 없었죠. now. Yeah. 이거는 보고 한 게 아니라 지금 진짜 대회에 강합니다. 일부러 평소에는 이제 본인의 수를 많이 안 보여주려고 Of course. 무게를 많이 안 하는 편인 것 같아요. 대회를 위해서. Variation in terms of wake up, knee drop, OD 대회를 안 하는 것도 그렇고 level 2. 제가 Ready for the ride? 일하면서 Budo. 낮 시간에 가치쿤 방송 같은 거 슬쩍슬쩍 들어가서 한 5분 정도 보고 막 이런 적이 많거든요. 근데 그때랑 움직임이 달라요. Back in the game. 어우, 시작 이유사로 이거 뭐야? Level 2 immediately. 이번엔 또 무슨 심리할지 달려오나요? 아, 이번에 멈췄어. 지르기 시간. 후도의 술 날려나가네요. 야, 이거 뭐야? Enhances back in. 그런 게 있네? Yo, the movement from this cat is 네, 그런 거 ridiculous. 같습니다. Gachikun avoiding a terrible situation. 그러니까 제가 보던 They're 나시대의 aghast 모습이 for the 아니에요. crowd, bro. They're like, 대회에 강한 이유가 그런 게 그런 게 있지 않을까? drive rush, crouching jab. 전력을 평소에 숨겨놨다가 이럴 때 폭발시키는 Gachikun's interruptions of Fudo's 방을 위해. dashes have been immaculate, especially against that diesel jet. 아, 후도 밀렸다, 말렸다. Drive rush is so fast. 될 수가 없네요. 이거 끝났다. 3대0인데? Gachikun does have the lead though. Stand fierce. 아, 이거 둘이 붙으면 가치쿤이 이길 거라 생각을 했는데 야, 퍼펙트 KO 3-0. 3세트 내내 말렸어요. Gachikun, gotcha, go. What a dominant performance by Gachikun over Fudo. Fudo is Gachikun. going to be eliminated from this 어쨌든 tournament, but 가치쿤이 again, 올라갔네요. Gachikun, I don't know. There's just 다음에 something about Rashid that he just gels with, 시야는 regardless of how he plays. That's his spirit animal. Exactly. Justin Wong 혜민은 is talking about how these players have certain spirit animals. That's his right there. No matter what 다가오고 happens, 있죠. he is a Rashid player through and through. Let's take him through the bracket. And he Of the screen over there, the last match here of round 2 before we get to top 8. It's going to be 0-0 정질 카운터는 Nations 이제 Phenom 제가 볼 going 때는 up against Safe. 정길님이 좀 더 우세해요. 제가 볼 때는 카운터보다는. Mirror. You couldn't ask for anything better. And I 근데 이게 또 mean that 루크 대 honestly. 루크라 Players 첫 play 득창을 so 누가 넣냐 differently. 이게 되게 I'm 큰데 being real. Listen, Daigo said it on his content. 야, 이거 If 게임 Daigo 때 says it, 패널 it's right, and I'm backed up by him. Ken players play so 캔이 differently. 캔을 It makes it really fun to watch mirror matches. I think any character plays differently in this game. There's not an expression in this game in terms of play style. I have 제가 said so 결과 many 확실히 things, and 알겠습니다. everyone's like, you're 캔이 crazy, 이기니까. James. And then Daigo says the same thing. Yeah. Everyone's like, that's so smart. Okay, so then I'm right. 보다 Just saying 정확하죠. that I'm right. Just saying. I'm just saying Daigo. 이긴다. 캔이 Daigo's 이겨요. right. 그리고 또 대단한 게 또 뭔지 아십니까? 캔이 져요 또. 캔이 역전당해서 져요.
Phenom a little bit slower, Ah, Safe a little more aggressive, a little more risky. 너무 Those are the 완벽하지 defensive 않나요, 이거? options. We'll see how that all 이건 해설 piles out. 없습니다. Obviously here, Phenom in SFL 아, 이거 fought a 뭐지? lot of Takamura Ken Yes. as well. 방금은 약 실내각에서 중단이었기 때문에 굉장히 뻔뻔한 행동이었는데 세이프가 반응을 못했어요. 두 번 뻔뻔한 거예요. 아, 이거 확정타? 안전빵, 이거 안전빵 해야지. Being written in the match right 데미지 before. 하고 With the 작게 한번 DP 심어볼만 하고 baits out the ODDP from Phenom. 그냥 Easily 무난하게 saved the very 게이지 first 안 모았어요. and dominant victory. The first round. 이렇게 마무리를 끝낸다는 것은 본인이 기게이지 모은 것보다 상대방한테 기게이지를 안 주겠다는 거거든요. 어떻게 될지 모르겠는데 저도 약간 이런 스타일인데 내기 차는 것보다 상대방 귀찮은 게 더 안 좋아요. 이런 선택을 저도 합니다. Toe tap gets a counter. 간단하게 hit 때려서 anything else though. 피가 깨이지 안 채워줍니다. Oh no. 똑같아요. 큰일 You see 납니다. the enhanced touch from the max 약발 corner carry. Safe, harassing up the corner, continues with the stand light kick, crouching, medium kicked up. 아, 이거 실수였죠, 이거. He side switch, no. 아, round 실수. level 이거. three. Put his bar back. Yeah, he's gonna put Safe at near burnout, but 이거 more 뭐 he wants to build back his super. Now, 슈가 뭘 해도 keep in 유리한 mind, 상황. every character's level 3s have different lanes. 아, 이거 So 끝났죠. smart. 네. He wanted to get that 드라이브 chip 게이지 right there, 털고, put him around the 3레벨 stand, kick. 털고 Safe back, 미래가 back to 없죠, toe tap, but just like that, 말라 죽어요, looking 이거. real devious 수가 to the 없어. side of Phenom. 확정 줍니다. No 확정 part 줍니다. was named. The overhead lands. 실수했어요. 두 번 He's gonna 연속. be able to link off it because I 한 think 번 that was 셀프 a counter 번아웃 hit, 되면서 right? 실수했고 그 So, yeah, 다음에 he 에라 gets the 모르겠다 link off 3레벨 that. 두 Now 번째 would have 실수. led straight into the stand medium punch. Oh, here we go. This is huge now for Phenom. He's going to go for the run Tatsu to get the corner carry. Just goes for the meaty. Nice 3 light confirming to the DP, and the air Tatsu 세이프가 going to 폼이 escape from the 좋다. corner. They're not going to overextend too much. Phenom now gets in. Target combo in the hand. Tatsu going for a throw or jump. Oh, he does jump 아, out. Tatsu. 탈출. Yeah. 하지만 못 지나간다. 다시 한번 세 번 But 탈출 yet 나오나요? somehow he still has more drive gauge than Phenom does. His use is 나이스. pretty good. 야, 이거 Caught him on the 제대로 way 넣었다. down. Juggler stand fierce. 이거는 Heavy kick 착지를 Tatsu 노린 overhead. 강성이었죠. Well, that chip pressure coming through. He backed up. 캔이 but he 지금 cannot 폼이 좋은 lead. 게 아니라 캔이 폼이 안 좋아서 Couldn't quite get over his 아, head. 나이스. There we go. The drive impact. Safe. 리셋 Coming 할 out 수도 here 있고 even 리셋 in 안 game 하네요. number 2 looking strong. What's he going to 이게. spend? Nothing right there. He's going to 안 save 하고. the meter. Get the throw. Just needs one more hit. There it is with the grip. That's it. Safe. Up a game in a round. I mean, mirror matches are kind of difficult, right? You're playing against a player more than the character. There's some little things you can do back and forth, but it's definitely predicated on the style. And you talked about the wild style of the Ken players, putting Phenom on notice. Again, I mean, it's interesting because obviously the mirror match has become, a true, understanding of footsies and the mind game because there are no distances in which you have an 캔이 폼이 advantage 너무 안 over the 좋아요. other character because whatever you love, they can do too. They love playing the same range. Just like me. Oh, crouching medium punch a little too far away. Phenom trapped in the corner here. He was playing so amazing during the 페놈이 운이 없어요 지금 한 4번 연속 저스트 패링을 노렸는데 타이밍을 다 알았거든요 본인이. 근데 저스트 패링이 한 번도 안 나왔어요. OD fireball. 좀 이것도 이것도 뭐야? 아니 운이 없네. 뭐지? 속으로도 이거 뭐지 싶을 거예요 지금. One 또 cancel. 타이밍은 다 맞췄거든요. 저스트 패링. 근데 뭔가가 부족해서 지금 퍼펙트 패링가 안 됐어요. 리셋? 야 이거 난리 났다. 이거 3레벨 The wild 했겠는데? child that is safe. No miles. 죽진 않아요. But he does end up burning himself out. I don't think 운이 this is going to 나쁘지. kill, 이런 거 but it 많은데. might burn out Phenom. No, Phenom with a chance. He's still got a CA, which means he 아, could potentially 방송도 안 하고 kill. 그냥 But 대시 중계. Phenom not blocking on his wake 얼굴인 up 거지? at all. Safe is up 2-0 over Phenom. Canadian killer that is safe. I know Brutus is getting wild somewhere. He's not going to be insufferable if Safe wins this entire tournament. On track to do so. The ODDP through the Jin ride. Good block on that overhead. Try to go for his own, and there's the whiff punish now for Phenom. 컨디션이 Recognizing the 너무 안 좋아요. crouching state of Safe. Gets the crouch 선수가 진짜 combo 잘하는 거야 confirmed. 생각보다. Super Trade. 스타일 마음에 들어 했거든요. Oh, so 네, look at the 빠른 crush. 탈락을 예상했는데 Phenom tries to initiate. 굉장히 플레이가 no, here we go. 군더더기가 Touch 없어요. a button. Try to touch a button. Resets with the overhead. Resets are coming through from the side of Safe. 그리고 페놈이 진짜 운이 없어요. 이 전 세트에서 진짜 불쌍한 게 Sweep. Janitorial duties are being done out 합치면 한 here. 7연속? 8연속? 저스트 패링이 안 됐어요. 맞췄는데. No. 그러니까 심지어 타이밍과 거리, 심지어 좀 하기 어려운 필드 전에 앉아 중발 이것까지 타이밍을 다 맞췄거든요. He's still in.
Play with more patience. 그러게요. 패넌 여기서도 못 이기면은 혼자 패자주 경기 300덕 300덕이 아닌가? I mean, you know, I wonder if there's any sort of like mind games he's playing. 와, 이번에도 와. playing crazy. 버스페인 한 번도 안 됐어. How you like this? 토너먼트 Sweeping, 방패입니다. doing resets and things like that. It's like being a top player and just call yourself button mash. 뭔가 문제가 있다. 본인이 미세하게 This is beautiful. 아 이거 제가 볼 때 Will get the perfect KO save. 온라인과 오프라인 차이 Phenom 아닐까요? is folding right now, like an 온라인에서는 저게 약간의 1, 2프레임 차이로 저 스페링이 되는데 오프라인에서는 너무 정확한 타이밍이 하니까 아, 1, 2프레임 정도 선입력이 들어가는 거예요, 패링이. 그렇다고 한번 패로 돌려봅니다. 패널 입장에서. So save it for the next 오, 나이스 interaction. 춤. 넣어야지. There it is. Heavy kick in 밀리미터 right. 시민. That's that level 3 fight. Phenom still in the game, still fighting back. As I said, first half of the 이게 season, 보통 감각으로 할 수 있는 플레이가 of 아니거든요. SFL EU, he was playing so well, 진짜 almost 힘이 unstoppable. 따라가네요. Strongest in EU, the only representative for EU standing 기분 right here. 차렸어요. Oh no! 아, All right. 대박이다. And there's Tatsu. 시 안 하고요. 와, 강발에다 셋업. Right up, let's stand heavy 경기 kick. 있습니다. Another grip. Oh boy, here we go. Do it again. 유도 캐릭입니다, 유도 캐릭. Remember, Phenom was the one who got the 5 throws. 아, 이제 죽을 때까지 잡아도 돼. 죽을 때까지 잡아도 돼, 이제. 그쵸? Give me another 잡힐 one. 수도 있어요, 죽을 때까지. 이거 봐, 안 하잖아. 아이! 너무 너무 망설였네. Remember, he got 5 command throws with Macaulay against 아, Daigo at, ironically enough, Canada Cup. So there you 이제 go. 세이프는 Try to pull 뭐랄까 that back 이 over here. 기대 탄 걸 놓치고 싶지 않기 때문에 그러니까 Back in the game. 어차피 죽더라도 힘이 당해서 내가 자프라는 모션을 보여주고 싶지 않았을 거예요. We haven't seen it burn out so continuously. I feel like that was a big problem. 저는 in the first 이게 game. 관전자니까 그게 보이잖아요. 죽을 때까지 잡았어도 죽었을 겁니다. 잡혀서. He did it. He went for it. 내 패널도 그냥 아쉬우니까 안전빵을 한 What's 거죠. the go to a goblin again? Drive reversal. Top of the corner, another ODDP Phenom. There's money in 난리 the 났어요 line. 지금. Oh my goodness. 캔이 난리가 You 났다. burned yourself out. Oh, this is so scary for Phenom here. 왼쪽 캔이 할 거는 하단 강발로 한번 뽀록을 노려보는 거. 형으로 못 이겨요. 오히려 세이프가 오히려 체력이 많으니까 Oh my 해볼 goodness. 만했죠. But they're both. 아, Why? 이거 With Phenom, he 레벨, just 그렇지. standing there. 기대 잡았어요. Just gonna go into a level 3 right away because he's down to 2 유전자 bars. 성능. He wants to build some of that drive gauge back. 그리고 Phenom 역으로 나도 does 유도할 수 have 있어 이러면서 3 연잡해도 bars 되죠. as well. So if he actually gets a hit, he can tie it up. That's could. important. 아직 공격권이 있어. On the side switch also confirmed. 이게 Save. Frame trapped off of that 유도 chin 유도 right. 시작 Here's the 연잡해도 throw 돼요 for 이거 save. 지를 때까지. Dash up, jab. DP ender. Save the spin. 아, 끝났죠, 무난하게. 무난하게. 나는 운영으로 이긴다. And moves on to top 8. The Canadian hope. The 아, Canadian 탑에 killer. 갔어 세이프가. Save. The last thing anybody was thinking about, all this reaction. That seemed like knew you want to get 이렇게 되면은 누구도 뭐 Yeah, the only hope for things 뭐 the 조를 way 잘 we do. 만났네 이런 얘기는 못 하겠는데 Survival. 활강을 갔잖아요. 다 때려잡고. They need to make Sheeran 서프라이즈인데 너무 내용이 완벽하고 first match. 압도했어요. 이전 경기도 그렇고 이번 경기도 그렇고 상대방은 너무 against one of the most 압도했고 aggressive trade players I've ever seen in 탑에이스의 UMA. 크리스 Who's 원 in losers DCQ James? Yeah, if we go to the Deja, loser Uma. side over here, Kawano and Kawano 같이 NL, 공세했다. what a showdown. 못 맞췄네. That photo took out one for the guys who are in the running. 크리스 왕대 Who DCQ. is 이거는 a shout out Arctis Nova Pro. This is the official headset of Capcom Cup 10. 무난하게 이길 것 같은데 아무리 봐도. in the Luke mirror, so I can't wish. 야 DCQ나 크리스 왕은 많이 붙어봤거든요. He is 진짜 going 각각. up against one of the biggest. 근데 아무리 봐도 크왕이 더 피지컬이 좋아요. 전략도 좋고. versus I here in our mean, very first game of I top 8, it's Chris I Wong mean, versus 방스윙 DCQ. 원. Luke versus AP라서 언제든 Two of 게임을 the 터뜨릴 수 strongest 있는 각이 characters 있기 in the 때문에 game. 그게 These guys 무서운 had amazing 거지. records in their group stages. Chris Wong with 5-0, keeping that clinical 그리고 performance. 생각보다 DCQ made it 예상 out 했던 것보다 with a 훨씬 4-1 victory, having a 형이 better round ratio 피지컬이 너무 against 좋아요, 지금. Knuckle D. But now they kick 컨디션이. things off here by pestering with that crouching medium punch. Chris Wong DCQ trying to 가 adjust that space to get the whip punish. Oh, you saw the start of a media DCQ perhaps 가 from DCQ. Chris Wong DJ starting 상대에서 out completely
opting to go for the damage, and the corner carry is still going to be very nice for that flash knuckle sequence. Hits him with the down forward heavy punch there, try to get frame trap, but Chris Wong's defensive choices, he's the epitome of optimization with this character. On defense, on offense, in neutral when he knows how to challenge. This is a perfect parry, unfortunately. 뭐 하다 맞은 건지 모르겠는데 Shy for DCQ to retaliate 지금 from 보세요. that. 전 게임 상대하고는 다르게 What's the defense like 내가 against 하단장풍, 중단장풍 다 Just waits 보고 막고 patiently 있죠. there. He lows on Drygation. He doesn't want to actually 챌린도 아니었고 burn himself out there. 아, And he 실수? did. 아, 근데 운이 좋고요. Commentators curse there, burn 저게 himself out by his own 보기엔 운이 admission. 좋지만 He's actually in a super beneficial 안 되죠. position and bakes the first 보기엔 운이 amnesia from 좋은 건데 DCQ. That was just a test 계산된 to see what 거예요. happened. And even Chris Wong responded. 무슨 얘기냐면 JP가 대공으로 안자 방송을 많이 보잖아요. just at the right 근데 space. 그 각에 카드 공격이 되게 유효합니다. 자기가 본인이 뛰기 전에 JP가 눈치채지 못하게 약간 밀리미터로 스텝을 밟고 싹 다 앞으로 뛰어주면은 그런 각이 나오는데 그걸 지금 했어요. But he's trying to get Chris Wong to respect that CQC range with that crouching medium kick, slowly encroaching on that space. But Chris Wong beats him to the punch there. 둘이 많이 Blocks that 붙어서 crouching 티가 medium punch, the drive rush cancel. And completely risk averse is DC. He's anticipated it. He's used that way too many times. He's why he did a hard read on that perfect parry there. Shoulder tackle him straight to the corner. Overhead is blocked successfully from DCQ, but it's not the end of Chris Wong's turn. And also speaking of which, he's still 1레벨 정도 with 써볼만 that 한데 perfect parry, the safe jump. You saw the 번 flash. 점프, DCQ, he 킬각이죠. was ducking. There's gonna be a lot of damage. 간단하게 That 때려서 should be 끝나. game one. Chris 킬각. Wong, we're going to Memphis, 상황을 baby. 무난하게 He 이기고 was 왔습니다. ready. He read the bad habits on DCQ's knockdown, and he's going to close it out with that super R3. Now DCQ, he really has to think about it because sometimes he can be a little bit shaky. His fluidity in his neutral and set play is amazing, but where you can actually really target him is his defensive choices. 너무 Amnesia didn't work, 진짜 so he 막 다 automatically resorts to 본인의 plan B, which is the tap. 판단으로 Even just 이겨내려고 holding it, tapping it there. And Chris Wong, what did he do with the 이게 time? He just neutral jump. 이게 성공해서 상대방이 밀려나면은 되게 위압감을 가지는 플레이지만 사실상 그게 성공하기가 쉽지가 않거든요. Maybe he might have to implement backdash. 그게 성공률로 따지면 같은 be less predictable, less obvious 이런 with his 같은 defensive 실력의 유저들 사이에서는 거의 안 통한다고 봐도 돼요, 사실. Most of the time when it comes to Luke's 파에 gameplay, you want your opponent in the 보고 못 corner as 막는 much as 공격들이 possible. 많기 때문에. But he was doing a lot of decent 대표로 damage within the 있고요. neutral space, exactly where DCQ 그냥 would like to 캔 fight it 정도로 out. So 내려가지 it's a very 않을까 interesting 싶습니다. one. Most of the players I 약해지진 got 않을 to talk 거예요. to them about DCQ's mental, and I gotta say, he is 내 one of the 생각엔 most 1레벨 elusive 필살기에 players 뭔가 to 조정이 pin 있을 down 거고 in any scenario. So just seeing 데미지 Chris 하향은 Wong 무조건 outplay 있어야 DCQ 되고요. neutral thus far 만약에 has 안 been 된다고 phenomenal. 한다면 Starts off with a dry rush there with the crouching medium punch, but again, Chris Wong gets that punish there. A lot of heavy tackle, that down forward heavy punch there, because it is negative 14. And the throw dash. That was huge there from Chris Wong. Is he going to make another bad defensive choice? Big time, this works. And it didn't say punish counter, but he's 아, 이게 확정탄 거예요? 아닐 건데? 방금 왜 뭐 하다 맞았지? backs away. Totally fine from DCQ. Has Chris Wong right where he wants him. 단지 Slowly 그냥 gaining 다 back 막죠? all that 안 drive 통하고. gauge while harassing Chris Wong's meter as 나이스. well. But the punish counter 뽕이 off with the 좋아, drive rush 지금. forward into the 레벨 medium 킬각. punch. A lot of spacing. Vulcan. Bang. More than enough in the tank to take down DCQ. Super Art Wong closing it out. Again, perfect optimization there from Chris Wong doing the job. And he's always scaring DCQ in the corner, making sure that 럭키. anything he does with JP, defensively or in the neutral, feels 수성은 unsafe. 신이었는데 But now, shoes on the other foot. 정말 뚜꺼리에서 킬은 잡혔어요. 진짜 강한데. First time we've seen corner 형이 control 옆에서 from 진짜, DCQ. 예, What does he 아니에요. do with it, right? He's looking for the space for Chris Wong to 내가 kind of 온라인에서 maybe 랭에 get 붙을 into 때도 throwing 아 out 피지컬이 another 좋다 again, his 진짜 막 defensive 위퍼 잘 options have been 본다 so 막 이렇게 계속 Down 칭찬했잖아요. there, no amnesia, but 이게 gets his elite 오프에서 back throw there. 훨씬 So 강하게 Chris Wong 나온 can 것 still work from the mid screen here, waiting for another button to be whipped. 근데 But another 내가 널 punish 압도하고 here. 있다. DCQ 와라. has extremely risky neutral, and everything is being punished 아. to high heaven. 무난하네요. I haven't indeed 무난하네. noticed the burnout factor. Chris Wong, he's not going to push the envelope. He's going to set back just a little bit. He's got plenty to work with. Also with the 아 meter. DCQ 이거 지면 멘탈 나가죠 이거. 지면 안 돼. 상대방이 저렇게 Might look for a stand medium punch, 스펙하지 but he's 않는데 super 저거 hard 이겨줘야 to 돼. enter the shadow realm, and he doesn't 이런 거 block it in 이겨줘야 돼. time, so he's going to have to set up shop and take him close to the corner here. Yep, full on conversion right there, and he's got to set up something nasty here, 어떻게 DCQ. 할까? 아 너무 Parry there. Ah, that was plus. 거기다 Chris 드랍. Wong tried to steal his turn back with whatever normal it was. It was getting 아 stuffed 저류의 out. Counter 기회였는데 hit. 이거 못 이길 것 같은데. Just waiting there at the moment here. He's trying to wait Chris 저류의 Wong 기회를 to do a 날려버렸어요. drive rush or something to close the distance. Teleports 아하. now. Wow, that could have been it. That actually could have been it there, but he's burnt out. 킬각이다 Level 이거. 3 should do it. If he gets the 1레벨 button to 가뎀사. connect. Yeah. And 맞아줘. instead, it gets DCQ mid-air trying to 아 jump 이거 away. 져가지고 But 심리전 Sandblaster 완전 just took it 압도당했다. under the wings. 어떡하냐 So 이거. Chris Wong, either way, 순대떡각인데. any sort of block string while in burnout could have led to significant chip damage. It would have been death either way because he had level 3 in stock. 이거는 So it's 그냥 2 games JP 할 to 거지만 none.
for Chris Wong. 상대방의 The 기세를 biggest 탔기 problem I've 때문에 시간 identified 버는 with DCQ at the moment is in that mid-range, he started pestering with the crouching medium kick to try and harass and 뭐야 make 손톱 갖고 있는데 Luke panic basically. But what Chris Wong has identified is I'm not 아이 gonna 나 뭐야 이거 with 처음 normals, 본다 that's 손톱 super 갖고 risky. 있어 I'll use crouch medium punch, but then when I identified that this is 아, what your strategy 핸드폰 하는 is, 거네요. I will 아, actually 죄송합니다. risk a perfect parry. 미안해요. Because he's tapping the parry and it's in neutral, 그만해. you're not gonna get there with the strongest normal that you want to, or even a 아, 나 knockdown 손톱 깎는 줄 at 알았어, that 이렇게. time. So DCQ's probably gonna have to be 작은 a 핸드폰을 little 쓰나 bit more 보네. aggro. He probably doesn't want to do that. He might need to risk something, maybe play a bit more zoning game. Right now, Chris Wong has actually 근데 이거 got it in the 역전각이 palm 안 of his 보여요. hands. 제가 He's made this 평소에 whole 두 cup 사람의 thus 기량을 far 너무 on 잘 알고 stomping 있기 ground. 때문에 He can advance to the winners final. 안 보여. 스윙크 바퀴 툭 DCQ to turn up the heat on offense, but it's so DCQ가 difficult when 이 Chris Wong is looking 뭐랄까 for every single 손발력 option 같은 via 게 projectile. 저는 본 적이 It's 없거든요. going to be everything for 게임하면서. DCQ. Forward throw. He's willing to Double setup. risk a down forward heavy punch, even if he gets punished, just to get that knockdown. 약간 뭔가 공격이 애매해 항상. Yeah, drive rush cancel, trying to back off there, baiting a throw bait or even an amnesia. Yeah, you can see the priority for Chris Wong, right? He wants control just in case DCQ 아까 wants 전 to jump out, 세트에서도 look for 제가 normal, and also build 말씀드렸잖아요. up that 아 drive 프레임표 again 아 그럴 수도 있겠네. for possibly an approach with drive rush for DCQ a little bit more 아웃 active. No perfect parry there on the charge, heavy flash knuckle. 전 There's a crouching hard 세트에서도 punch out here because we 그러니까 seldom 저렇게 see 이제 서 Chris 있으면서 Wong 상대방 go for 기만하고 있잖아요. 후엉이. When he 네. does land it, 이겨줘야 it pays 된다라고 off 했을 big. 때 뒤에 잡았는데 일단 망설여서 기회 날려먹었잖아요. 저게 이번 무대에서만이 아니라 일반 게임에서도 조금 저랬어요. For the overhead attempt, DCQ making it hurt. A lot of damage inbound. 그런 경우 Set him 많이 back 봤기 때문에 near full screen in the mid range 애매하다. too. Yeah, he has to 얘기하는 거고. respect that departure. Well, I like that he's letting it automatically detonate because he needs to walk forward and gain some ground because Chris Wong can basically eliminate the ground he's covered in a blink of an eye. 이거 No drive rush cancel. Reaching so far, and I like that. Just enough damage for DCQ now on the board. His life is on the line, at least from the winner's side. No reaction for the drive rush, crouch jab, DCQ. Not even worried about it. 형 이제 상대방 리스펙해야 돼요. 이러다가 폭주하면은 And again, he doesn't really know the JP 너 하고 range 싶은 다 that's trying 해봐. with punish because the backwards 지금 그런 force for 느낌이죠. JP isn't as good as Luke's. 네가 뭘 해도 나는 네 머리 꼭대기 위에 He's got 있다 a 이런 footsie based character. 행동이거든. He can swing his cane normal. 그러니까 잠깐 서 있을 수 있어요. 이게 뭐 거리를 재거나 본인이 이제 머리를 환기시키거나 이렇게 할 수 있는데 Takes one grab. 저렇게 모든 세트에서 저렇게 오랫동안 저렇게 한다는 것은 Rising uppercut there. 내가 너를 완전히 이긴다. Look at this exuding 기만하는 such 거거든, brilliant 사실. patience here. He's 이 probably waiting for the 정도급이라고 sweep to come. That's why he's crouching. So scary as well. The double departure right above Chris Wong. What's going to be the play? 와중에 That's a forward 심리전도 throw to start things 있고요. off. DCQ, another one. Is he going to go for a third, Jammers? No, and that's it. He saw the backdash there, and here comes the juggle. Nice crouching fist. Keeps him there. The coverage. Constantly 이번엔 battering with 맞거나, all these 네. normals. Level 2. Ah, this is tough. You got to hold that. Make your move. Oh, there's the grab. So he sacrifices the level 어, 2. 뭐야, 이게 또 Just 히트가 for a 되네. little bit of damage, and that's going to be the game. That's going to be enough. No, was the punish counter 아니, indeed? You saw the 케이크 뭐야, flash of the 저거. parry in DCQ. I love that sequence, by the way. 몸을 Receiving 잡기 that level 연속기로 2 들어가? immediately after the target combo, you have to you force your opponent essentially to block the entire thing. But Chris Wong right now is still in a comfortable spot. But in some departments, 데미지가 적긴 DCQ 하지만 might have to boil things 상황이 down to 나오잖아요, chance. He might have to actually walk himself to the corner, bank on a perfect parry, or even a throw of some sorts to gain that ground and put Chris Wong in the corner. 그렇게 해야 됩니다. my. 아까 같은 플레이는 Round 말려서 start, 죽어요. drive rush suppressor does its magic. And this is what I'm talking about. He needs Chris Wong to come to him and turn it around. 안 됐어요. Almost got the drive rush. Fortunate for DCQ. And the spikes do the work primarily. And 보통 again, 평소에도 sniffing it out. 이렇게 He does 상대방 the partial, 움직임에 reacts to it 보고서 accordingly. 들어가는 대응, Uppercut for the 그러니까 damage. 보고서 들어가거나 There, 보고서 대응하거나 blocking it out, 아무튼 don't lose 일단 back, 먼저 back, 보고 drive, 하거든요. blocking 3 lights. Walks his way 그렇기 back to 때문에 이런 mid-screen. 무빙을 치는 Cannot go for 거고. normal there. That's why he's blocked. Taking that grab. He's gonna have to make a choice now. DCQ도 많이 아는 것 같아요. 그런 What's 거를. the decision 그래서 going to be? 조금 Chris Wong, he's one drive rush away. 한 Yeah, 수도 he's on a perfect 내다보고 parry, a stalagmite to get 조금 in, 더 but then 본인한테 가까운 걸 DCQ will be 내밀고 careful using a phantom. 순식간에 들어올 걸 Yeah, play 예상해서 the footsies. Don't jump 원래 있어야 될 내밀어야 될 Decision making 거리보다 on 조금 더 defense. 앞쪽에 더 Parry covers up pretty much all the 내밀거나 phantoms that you want. Well, he might need a knockdown now. I don't know how he's going to get it, but 아 he needs to 점프 do 등선 안 something to force the 당했어요. action. But Chris Wong is crouched. Oh my! 어우 야 심해. He's got it. Spine 암네시아 buster 할 again. 뻔했어요. 여기. Drive up. 아, 두 번 심해. 야, 이거 완전히 말렸죠, 이거. 자풀 두 번 했어요. 이러면은 그냥 맞은 거나 저렇게 죽은 거랑은 심리 상태가 완전 달라요. 뭘 해도 통할 겁니다. 수성이 무슨 공격을 해도 통할 거예요. But again, the patience that he's exhibiting to us right now against the purple haze in the neutral has been absolutely phenomenal thus far. 아이, It's a 뻥 punishment 너무 where he needs that because he 너무 was looking for the 논다. button instead.
이러다 Chris Wong's 역전당한다. carrying force, so he might need to do the audacity to have a walk up throw. Sandwich him 세트는 again. 그럴 수 Oh, 있는데 taking out the Phantom. 이 Chris 전 Wong, no 세 번째, 네 번째 reaction to that. 세트까지 Yes, 그러는 건 sir. 좀 Send 에바야. double, double again. 상대방이 그래도 진출자인데 Yes, the That strike works. saved him. It was still active. He still 게이지 안 got 쓰고 Labushka to 끝내겠죠. work with. He did build level 3 inside, but if he can close this round up by 본인도 preserving his 이제 meter, 무난하게 this is 끝내고 gonna be 싶을 brilliant. 거예요. And then punish. That was maybe a second 그만 block. 당했으니까. 그러니까 얼마나 수많은 제이크를 상대해봤고 심지어 DCQ는 DCQ, this is an excellent position 많이 for him, 상대해봤을 considering the meter. 같은 He 서버에 has 있기 3 to 때문에 work with. He could 점수 let off a 때도 level 2 to 비슷하거든요, get all the 둘이. momentum in the world off of a knockdown. 항상 but 왔다 that's the 갔다 하는 big 점수가 objective. He has 비슷해요. to get one hit to confirm 둘이 off 진짜 of it. 많이 It's 해봤을 way 거고. easier for Luke to get that conversion or even force some sort of action here to then force DCQ to make the defense, and he needs to preserve 지금 that 알고 meter 있으니까 as much as possible. 수동도 뉴트럴도 많이 하고 하는 Gets in with the 거고. Triglav. Just backs away at the moment here. Chris Wong just waiting for that one opportune moment to run in, even a jump. A neutral jump instead, no forward jump. That's one at least. And there was a Phantom. That was a fake Phantom at that. It's a jump when he got the accident. 아, 일부러 throw 방금 there, 합쳐 잡기. regardless to- 저거는 역가드로 들어가는 거 알았는데 일부러 강타한 거예요. Ooh, it's going to be huge. If you're going to convert to level 상대가 3, he 안 can 하겠죠. save it. He's going to save it right now. Peppering with the lights as well. DCQ maintaining that defense, jumps out of there. This is going to be significant for Chris Wong because he is in the corner now. DCQ could deal out just as much damage, but his projectile game won't be as effective from this close. Look at that. You see the tap parry there trying to snuff out. Crouching immediately green, another button there. Oh, and it's gonna boy. hit, and it's going to burn Chris Wong out as well. He's going to set Ah, up 이거 something nasty here, and he really needs this round. The overhead connects, but it's fine. 또 뛰어도 되죠. Dashes 아 up 이거 and gets the dissipated 스킵 난리 arm. 났는데 스치면 죽어요. The 스치면. departure. Just backing away here, still has that level 들어오기도 3. 까다로워. One button into level 3. He might be looking for the 그러라서. stand medium punch into level 3 there, Chris Wong. And DCQ knows it as well. 이거는 He can't afford to let any normals whiff. DCQ가 못했다기보다 캐릭터가 상대 캐릭터가 크라서 그냥 들어갈 수가 없는 거예요. He's going to have to deal with this, JP 같은 unfortunately. 캐릭터 레벨도 없고. Still got level 1 to work with. 야 이거 가den사 각인데 막으면 안 되고. It's too much of a risk to try and get that read. 아 잘 걸렸다. 대박이다. Wait a second, by the way. 이거 이대로 맞았다 이거. That will hit. He's going to get the No way! 야 아니야. 와 이거 가뎀사. 야 운이 없었네요. Oh my god! 가뎀사. 확정 가뎀사고. What happened with DCQ? 마지막에 2레벨 딱 맞았을 때 우와 했는데 그게 왜 날라갔죠? And I understand it because anybody would have done that. He done the hard part. 봅시다. He got the level 2 to react to the Sand Blaster, and then he tried to bank on getting it early. That was just a miscalculation. It could have been a new situation for him. He might have never seen that before. Not But ever. I don't blame him for doing that. And Chris Wong, he said, all right, thank you very much. I'll get the chip killed there with the cancel into the level 3 because level 3s do 10% health on chip there. Chris Wong still keeps that winning record coming through in this top 8. A 3-to-1 shot. The first person to make Chris Wong bleed thus far. 그러니까요. Very little at 이거 that. 2대2 만들었으면 진짜 역전 각이었거든요. 약간 기세 올라오고 Playing around in 있어가지고. the losers bracket. 마지막에 그 장풍 갖고 보고 2레벨 쓴 거예요. DCQ 입장에서는. Mistake. 그러니까 적중했는데 왜 날라갔지? 그죠? 네, 이래서 When I've been playing him and watching play other people in that mid range, he knows that you want crouching medium punch to come out, even crouching medium kick. He says, well, 이번에 I'll 여기서 wait, 보고 I'll play patient. And 안 then he waits a 보여주면 couple of 제가 seconds 직접 just for you to think 땡겨볼게요. you can do 저도 something. 궁금해가지고 That's why his 뭐 timing 먹고 날아가는지 is why I 생각 think 못 his 봤어요. defensive decisions. It's 다른 just 데 the 있어가지고. epitome of optimization, no matter where you play him on screen. 그래서 2레벨 기가 막혔거든요. Why Luke? 아, 비아트를 먼저 깔아놓은 거에 맞고 날아갔네. And because he was too high from the third Phantom, it was too early. He actually did the right thing, which was really too high. Luke is one of the best characters in the game, and we're going to see it right now. DCQ가 The level 2 이 상황을 원래 이제 연습을 한 상황이었다면 당황한 거예요. 그러니까 그냥 이게 체력이 2레벨만 맞았으면은 아무 기본기 하나만 넣으면 끝나거든요. 그래서 이 비아트를 먼저 깔아놨기 때문에 텔레포트로 들어갔어야 돼요. 텔레포트 들어가가지고 그냥 뭐라도 눌렀으면 그냥 다 맞고 끝났는데 여기서 일단 그 장풍으로 일단 판정이 나왔고 그리고 추가로 이게 찔리면서 개판 난 거죠. 나머지 이게 일단은 이 성큰 기술 제가 몰라서 죄송해요. 성큰 맞은 게 너무 불운이고 원래는 이거 2레벨 발동한 순간에 그러니까 이게 지금 발동 중이었잖아요. 1레벨 아니 장풍이 뽕의 장풍이 발동 중이었기 때문에 이건 확정타였어요. 무조건 2레벨 구성 자체가. 그래서 딱히 여기서 이 손큰을 할 필요가 없었어요. 그냥
애초에 이걸 할 필요도 없이 비아트 깔려 있으니까 그냥 순간이동으로 들어가서 아무거나 누르면 돼요. 안 눌러도 끝나는 체력이에요. 근데 지금 본인이 빈사 상태고 번아웃이니까 패닉이 온 거야. 그래서 최대한 많이 때려야 된다는 생각에 땅수기를 2개나 넣음으로써 결국에 2레벨 마지막 타 2개가 날아가면서 이거는 근데 어쩔 수 없는 것 같아. 인간의 마지막 2개가 삐달랐어요. 잘 보시면은 보여드릴게요. 잘 보시면 이거를 2호에서 마지막으로 보여드릴게요. 첫 타 맞고 그 다음에 둘째 타 맞으면서 성큰 넣고 이제 비아트 깔린 거 맞으면서 밑에서 날라온 거 하나 그리고 뒤에서 날라오는 거 하나 다 날라갔어요. 이때부터는 안 맞은 거예요. 그래요? 앞뒤로 아 한방인가 이거? 하나 둘 마지막에 위에서 날라오는 거거든요. 아 이렇게 찍혔네. 네 맞아요. 위에서 날라오는 거 하나. 그러니까 이게 위에서 날라오는 거 처음 거는 비아트 깔린 거고 이게 여기서 날라가면서 밑에 거 하나 날라가고 그 다음에 후속타 하나 또 날라가고 그래서 이렇게 2개가 이제 재수없이 날라가면서 그냥 이 데미지가 나는 거예요. 그냥 운이 너무 좋았다. 크옹 입장에서는 운이 너무 좋았고 BCK 입장에서는 너무 패닉을 해버렸다. 메샤 우마 저는 이거는 변수가 없다고 봅니다. 방금 크옹 DCQ전처럼 변수가 없다고 생각해요. 저희 3분만 쉴까요? 이거 너무 빅매치긴 한데 아 이거는 솔직히 개인적으로 빅매치 아니네요. 그냥 볼게. 아 이거 좀 상대 선수한테 죄송한 얘기긴 한데 저는 이거 이변 없이 끝날 거라 생각해요. 3대1 내지 3대0 그만큼 기량 차이 납니다. 캐릭터도 이거는 출리가 유리하기 때문에 뭔가 딱히 변수가 없어요. 줄리의 수많은 공격 바리에이션은 출리의 서서 약속과 주바로 다 파괴가 되죠. Punish counter DI, and what's the first defensive choice Lashar will make? Look at the damage off of that. And he walked into the air legs, but Uma, he was ducking under. 마치 놓였다는 듯이 나가. It was still a punish counter, yeah, just a little bit extra recovery on that. Uma with plenty of damage on that. You see what I mean with the defensive choices? Again, we're spinning the wheel here most of the time, but when it doesn't work out for him, it really doesn't work out for him. Trying to get that forward throw here, and because, again, Jury has tools on the ground, but only if the player whiffs. 빨라가지고 줄리가 서서 약속을 끊기가 되게 편하거든요. 오히려 빨라서 줄리가 드라이브러시 끊는 거는 느리면 느릴수록 편해요. 보자마자 녹색 보자마자 약속 눌러버리면 되기 때문에 아 저 저스펙 당할 뻔했죠. 심지어 1레벨 전 알고 있죠. 이 애샤님의 콤보 쓰는 패턴을 알아요. 많이 맞아봐서 throw, but it didn't quite work out. Both players' anti-throw decisions haven't worked out yet, and a throw should close this out if he gets close enough. And it was a counter hit. You saw the startup of Uma's normal, whatever it was low. It was too slow. 매치업 자체도 유리해요. 이거는 지면 안 되는 매치업이야. Or the second round, excuse me, with the perfect nonetheless. I like that Lashar's thrown out Kokokins immediately because it stops the drive. 예전에는 주디가 더 할만하다고 생각했거든요. 뒷중발이 길어가지고. 요새는 오히려 그 거리에서 불리한 캐릭터가 밑중발에 대해서 저스패밍을 노리고 있어서 요새는 제가 밑중발 긴 게 그다지 메리트는 아니다라고 생각하고 있는 편이에요. 요새 최근 들어서 생각하는 거예요. 예전에는 이게 출리가 의외로 하단이 약하거든요. 의외로 그 무빙 속도가 빠르기 때문에 거리 조절을 하려다가 안자 공발, 밑중발 이런 거 진짜 많이 맞아요. 보통은. 요새는 좀 이렇게 매치 수준이 많이 끌어올라오다 보니까 거기다가 오히려 저스트 패닝에서 역전각을 노리는 그런 경우가 많죠. 플랫 주기되든 바비되든 이거 박아야지. 안 박네요 There was an attempt. I think he might have tried a tensho or actually believed in that medium kick. 제가 볼 때 예전님이 실수를 크게 했어요. Well, we saw that Uma was cognizant of some sort of defensive choice that didn't work out.
Stalls up the fireball again. I like that micro work standing light punch, or light kick, sorry. Uma's defense Wow, for not Serenity bad. stance mix-ups has been pretty on point. We only seen it one time. And Uma, technically, 1 for 100%. We do like those odds. Oh boy. Check it out, the uppercut. Goes full screen, and he noticed that 지르기 Lashard 막힐 pulled the brakes 각이 on these 나오죠. Kokokins at certain points. He's going to have to make a hard read with the jump soon again, Uma. 방금 타임 that Fierce 좋다. was so 데미지 far 봐. away. 드리기 쓰면 막히죠. Yeah, there we go. nice. There's a throw. He can dash up and bait something, and he tried. 나오게요. 희망이 없어. Try and bait, but the tension kicks move suddenly forward enough. 못 버팁니다. Clip the 줄이기 backdash. 때문에 I think this is fine for Uma. 1레벨 맞춘다 하더라도 그 이유를 못 버텨. Thought he could have tried level 1 back, but he's preserved the bar. That's fine. Still burn out 어떻게 his 될까요? Lashard. He 저는 can 못 build a level 버틴다고 1 back. 보는데 Nice and 이거는 변수가 없죠. 이 Stole the 상황 turn there. 1레벨 가능한 것까지는 좋았어요. too scary of a situation. 나 Well, to be 쉽게 fair, 보내지 actually, that was 않는다라는 zero 메시지를 block, 던졌기 so, 때문에 all right. I respect that light kick. There's a forward throw there from Lashard. Walks up and gets another 봐봐 one here. 이게 출리가 항상으로 연잡이 안 되는 거지만 약하니까요 사실. Still in the life deficit. Handling those air-to-air, the anti-air situations from Lashard has been phenomenal, and he's going to open that up with a safe jump here, maybe. Nope. It's the first time we've really seen a stutter with 신발 lights as 두 번. well. Again, covering that 아, 근데 option. 대공 just in case 아쉽네요, they 이번 jump out, and I 거는. like jump back jab as the 차라리 option. 공 잡기라도 From 됐으면 Lashard. Make sure you're ready at that point. He can't drive rush cancel, and that will be a punish counter that is not as safe as maybe a Ken 좀 sweep 크게 돌아갔어요. when the opponent's in burnout, my friend. So you have to try something else. And I've noticed the Shah's not afraid to put himself in burnout in early stages of a match, or even when he Fondo? really needs to get the corner positioning. I've noticed about him. 와 방금 저스트 패링 2번 하려고 그랬죠. Backing away here at the moment. 저거는 Here. 패링을 2번 누른 거예요. Still within normals, but I'm not seeing like a crouch speeding kick drive rush cancel as a whiff punish from Uma. No conversion 야 still. 이거 뭐야? He's so anti. That forward heavy 야, kick. 이거 Oh, 뭐야? reset. Uma, you dirty dog. 아 방금은 Right, he's gonna go 우마가 힙스 확인을 into the 못해서 super 그냥 here. Replenish as much drive gauge as 원래 possible. 생각했던 패턴으로 중단을 넣었는데 오히려 이스테이드 돼서 더 좋아졌어요. He's going to burn him out the safe way. The 나이스. perfect parry turns things around, and he's going to side 거기 swap. 보내야죠. He might have to cancel to his level 3. 레벨 좋고요. Gonna have to. He's gonna 이거는 build up 드라이브 that gauge. 게이지를 He's good 역전하려는 after this. Do you know what? This might 왜냐면 be checkmate because 그 상태를 if Uma 운영하면 doesn't wake up 말라줄 in reversal, 가능성이 he's going to do a 높아서 button into D and it's going to 오히려 cause a stun. 이렇게 해야 가능성이 생겨요. 와, No 저 스킬이 shot. 뭐야? 가능성이 읽었네요. Go. 이거. Gets the perfect parry there. Even bigger Good risk. jump in two. 야, 이대요? Pristine timing. Uma with the read as well. 아, 이거는 Getting the concussion. Dude, 아니 세트에서 every 이전 time 짜는 he's 거는 jumped the 생각도 안 fireball, 했는데. it's worked. Like he's jumping Every with purpose. concussion has been punished. He's been 이게 jumping with 미친걸 purpose and it's 김대도 worked 이후에 out here. 치나? And he's actually 2-0 against one of the favorites 뭐야? that remain in the 시작 tournament for 임팩트는 Capcom Cup 그냥 10. 상황이 지금 세트 스코어도 유리하고 하니까 Listen, 에라 모르겠다 the 지는 Asian 거예요. 그걸 players we 노린 게 had on the 아니고 winner side of this, they practice with each other all 상대방의 the time. 방심을 on 노린 건데 Yeah, no official 지금 또 그게 record, but it's all 통했어요. on 맞진 CFM. 않았지만 These guys play the 상황적으로 heck. 먹어버렸어. Oh, he doesn't block the air lightning legs. He didn't say punish counter, but he gets the throw anyway, 이거 지면 안 Lashard. 되는데. Still trying to get that. Oh, that was for the medium punch. 회사도 That was nice there. 가면은 Like TCQ that, the delay 있거든요. on the dive kick, catching the Tencho kicks towards the later end of that. Dude, he's been doing that AP를 against Rashid 또 뚫고 가야 players, 되고. Chun-Li players as well. It's been working out for him really well. The 한국인도 perfect parry 있고요. on the store, and he gets the burnout here. Lashard chases him down. 아, 이거 엄마가 2세트 딴 거는 Trying to bait. 대단하네. That was So plus. tricky. That was plus on block. 또 돈만 Bait 내지만 something. Hit them with the stop and bop. You already know what it is. 오는 Look at 거 the damage 진짜. incoming more than 무난하게 enough in the 그냥 tank. But 강강강. take a note. Having 2 bars to your name, if you get that confirmed into Hyoku-sen, it's going to be a gang of corner carries. Oh, that could have been it too. 야, 이거는 Punish there. He's been using forward 보고 HK in 퍼카 노린 interesting 건데. areas, not to kind of counter the fireball because Uma hasn't been liberally throwing 이게 out the 중단을 fireball. 땡으로 하나 대 맞기 시작한다는 것은 지금 생각이 많아져서 반응이 조금 더 느려졌다 Trying to get some 이거거든요. landing frames instead of opting for the 심리적으로 autocorrect 밀려서 그래요 지금. Backs away. I've 세트 noticed he's back to 밀리지 the certain 이런 situations. 상황에서 back 계속 away, and Uma's always 무림수가 done practice 들어오고 medium 있지. kick. Wonder if he can go for a hard 그래서 read on 심리적으로 forward dash at some 밀리기 point. 때문에 반응이 좀 느려지는 거거든요. 아 나이스. 아 근데 이거 아 이거 번아웃에 2레벨 투자하는 거는 어떤가 싶다. 근데 상황을 5대5로 만들고 싶어서 2레벨까지 투자한 건데 이걸 또 맞아주네요. And he still has some super to work with, but so does 3레벨 Uma. 의식했죠. 아 And 이거 then he 지금 몇 gets 번째 the 맞는 dive 거야. kick again. He's testing the reactions. The jab. 여기서 He tried to get away with it. He tried to get away with possibly throwing Uma just a tad too late. Uma was already 이러면은 firing off 질것 those jabs. 같은데, Perfect 이거 parry. 3대0으로? No, he whipped the crouching heavy punch. 아, And 드럼 Lashard could 났어요. never get his full punish counter. He 11. dropped his own combo. 구석으로 모으고 Lashard to the 몇씩 corner. 들어가면 He's basically on match point here, Uma. So all the defensive 아, choices 이게 잘 Lashard makes, they 빠져나갔다. have to be smack bang on point. 몇개 안 Delayed 통하고 throw. Gotta, 역시 강발 같은 거 한번 노려야죠. some ground there, but the check, and he's gonna 네, put it right 놓지 back 않고. in the corner here. Lashard, you've got to make a 야 choice. 이거 야 큰일 Deal with 났다. the Feng Shui engine.
야, 큰일 났다. 여기서 풍수엔진 진짜 치명적인데 이거. 못 버틸 것 같은데. medium. He's got to do something. That parry doesn't work out. 야, 이거 못 버텨. 내가 볼 때는 시간 많이 남았거든요. 풍수엔진. Good block. Nuts. 그렇지. 이렇게 되지. 야, 여기서 3대0을 졌다고? Dude, Uma continues. 너무 방심하지 않았나, 솔직히? From the winner side of top 16 and finds himself going up against Chris Wong in the winners final here using Jury. Did we think Jury would make it this far? I don't know how many people had Uma in their fantasy bracket making this far, but hey, he's representing one of the strongest Jury players in the world, showing you just how efficient she can be as a character. A surprise result to many just after what we saw with LaShar's performance in that bracket group. He was looking unstoppable. And some were saying he was well. quite invincible, rather. But Uma also, he was underlooked. I think a lot of people can agree with that. But right now, this is looking like his game to play. He's moving on to the winner's side, but for very good reason, right? The decision-making overall and the recognition of what LaShar's choices were on defense have led to a lot of a struggle for LaShar to make moves afterwards. But I will say there were a couple of mishaps that LaShar had based off of some of the punish counters that he had missed towards the end of the set. I noticed when I watch LaShar play a lot of the time, he does land a lot of hits, but there's special cancelable buttons that not cancelling that can change the situation drastically. I don't know if that's panic or it's just being fat-fingered. But then when we talk about Uma, right? Uma literally dismantled Kusanagi earlier. He's literally dismantled LaShar now. He's very good at applying pressure with Jury. He utilizes the Feng Shui engine, even on block as well, to scare you. He uses every tool in the book, like I said, just to reiterate here. And LaShar just couldn't really get that groove going and find that round of adaptation that could turn this thing around, because I could see him drawing it out to 3-2. But Uma was just on point, and he was much more ready for this matchup than LaShar was. It seems like, again, Uma just making all the right decisions that you were pointing out. There were just so many intricate decisions that he's made against LaShar's defense that really excelled him above and beyond. And again, trying to sneak out that drive impact, I think that's a risk he was willing to take regardless because of not only the life lead, but also the game lead, right? But LaShar trying to get antsy after that. You had mentioned that, the only way that Uma could get out of this mix is LaShar guesses correctly on what normal follows suit after that super art. There you go as well, and then closing the gap here. It's just we were fighting on this left side of the screen way too much. More so LaShar was trying to defend than it was for Uma. And then you see the stun there. Again, he was showing signs of life, but maybe, and I noticed this in the SFL World Championships as well. That was a huge thing as well, by the way, because every time he jumped, it was either a fireball that won or his dive kicks beating the Tensho kicks. And he integrated empty jumps as well, or regular jumps, just as he get anti-aired as well. So those dive kicks, those delayed dive kicks were actually well placed because they're actually really good against several special attack anti-airs in the game. And what course you say that Uma books his place in that winners final there, going up against Chris Wong. So they're playing for some big cash money, even in that winners final there. LaShar drops down where he'll face the winner of Gachikun and say DCQ in another loop. Yeah, okay. 이거 큰일 났네. That's kind of nuts. 이렇게 되면 한국인 중 하나는 무조건 떨어지잖아요. 누가 이기고 가든 한국인끼리 붙을 수도 있는 거고. 그 그림은 보기 싫은데. Setting up to play off the winner of that first part of round one. Then LaShar down below having to face off against either Gachikun or 여기 제가 가만 생각해봤는데 레슬링님 사과하십시오. Man, this has been crazy. 이거 레샤님 진 거 레슬링님 탓이야. 게임을 안 해가지고 둘이 대전 경험을 좀 많이 못 사는 게 So we got to give a big shout out to our food sponsor here, Pagoda. Like we said, there's egg rolls around the bar. You get free snacks. Enjoy yourself some Pagoda. I know Rob TV has been doing that all week. Got one more day, maybe one more, 2 more days of eating it, but hey, you can crush your cravings with the snacks. Listen, down below. 야, 이렇게 되면은 크웡이 우승이 유력해지는데. Enjoy yourself some Pagoda. I know Rob TV has been doing that all weekend. Got one more day. 야, 이거 말도 안 된다 진짜. 여기도 어떻게 3대0을 already know what it is. It's back into the top. Hold on. Wait a minute. I'm sorry. No. The check goes out. 심지어 뭔가 별다른 걸 맞은 게 없어요. Money's calling. Hold on. Jammers, can you just hold on real quick? I'd like to thank Capcom for my 별 payment. 특별한 걸 맞은 것도 없고 I've always loved 그냥 매직 점프 한 번에 그냥 대공 몇 번 흘린 거 이거밖에 없거든요. And you need to show this bracket real quick. I want to put my money on the table. I'll pay my bills later. Anyway, we are back here with the top 8. We're going to be dropping down into the loser side. Myself, Jammers, 번아웃 때 무조건 버틸려고 했던 그 오기가 패착이 됐는데 이렇게 되면 crowning a millionaire in just a couple of hours. Roll that bracket, baby. Here's what's happened. Here's what's transpired thus far. Chris Wong beat DCQ 3-1 in the winner's side, where Uma
decimated Lashar, one of the favorites, one of the dark horses there, 3-0. So those guys will be facing off in the winners final to book their place in the grand final. Fjo 1위 And now to 승자를 drop down to the losers 3대0으로 bracket, 잡아버려. where we're gonna have a mirror match, aren't we? That's right, everybody's favorite, Kawano versus NL. It's the Luke Mirror, baby. You already know what's gonna go down. Either one of these guys is gonna go down to Memphis, but only one is In particular, deadliest loot players in Asia, the way they utilize the sandblast of the normals, pay attention to their round start tactics each and every 내가 볼 round. 때는 Yes, you were looking at a replica here, but these guys are going to be scared to watch the next person. And had a tough time getting here, beating, overwhelming him, as well as decimating Zan. Kawano had a scare against Kusanagi, but they got to watch out. Patient at the start here. 결정적으로 운. 정진님이 이 대회에서 운이 진짜 좋아요. 제일 중요한 운. 운이 계속 따르거든요. 뭔가 서로 드랍을 냈을 때 미스 상황일 때 항상 본인이 수혜를 봐요. And he's also not afraid to wake up with the OD rising upper. Yeah, but then he'll chase down afterwards. Pay attention to certain things that NL does, especially off the OD uppercut too. He will try and get the frame advantage afterwards. OD uppercut. Will he chase down again? Yeah, dash. 이게 something there. 전략을 심어놓는 거예요. It's going to be information for 상대방한테 이미지 메이킹을 계속 하는 거죠. 강요하는 거예요. Just suppresses the crouching medium punch as a counter hit. You've seen that time and time again. The tactics are just 2 steps ahead from the side of Kawano. And Kawano was having a big chat. That 그리고 때로는 막무가내로 지른 것처럼 he 보이지만 was looking for that drive rush. 가끔은 상대방의 공격 모션을 보고 무적기를 내릴 때도 있어요. That almost was blocked. 그러니까 by the way. I 그걸 think that was the 복합적으로 medium 섞어서 punch that 합니다. got caught by the drive reversal. 그러니까 전체적으로 세트 플레이를 이제 세트를 가져가는 Beat into the punch there with the crouching medium punch, low on drive gauge here, so he will have to spend that level 3. 주창은 맞았네. And he's going to actually change 나 the 아직 안 끝났어요. CA 각이 있기 drive 때문에 gauges will work right now. 무조건 한 방향도 At this point, 있습니다. right? He doesn't want to overextend with the drive rush. He's going to walk up carefully and see what NL's decision was. NL's smart enough to just kind of back away. Doesn't want to risk that OD or the burnout for that matter. 헤딩 노리지 말고 그렇지 들어가는 게 어떨까? Man, he still went out with a bang. He went for the low forward. 어차피 Indeed, he had 3대0으로 이길 순 없어요. that drive rush 그대로 there, 그래서 force the situation. And like I said, Kawano is one of the best in this 어쨌든 match, man. 굉장한 already, 실력이기 and you can 때문에 tell. NL 주창은 누가 먼저 맞냐 이 차이라서 첫 세트는 큰 영향 But 없습니다. against someone like Kawano, who might be one of the favorites, a dark horse. 이제 두 번째 세트가 문제죠. 두 번째 세트 때 진 사람이 좀 심적으로 타격을 받을 거예요. 누가 이기든 Gets the uppercut, 누가 지든. jumps out. Coverages that on that as well. With the crouching heavy punch, a lot of the Luke players have been opting for that. And the big jump in read against the 장풍 sandblast. 싸움 유도하고 He's gonna spend. 점프. No, he's gonna go for 저거는 the Oki, right? Even if level 1 was out, 유도한 still wouldn't have 플레이. done enough damage to kill. 유도해가지고 계산한 And 플레이. it's just enough to get to the corner. 러시 임팩트 좋고. The wall spat 네, there. 별로 There's 체력이 NL, 오진 and 않아요. he's trying to go for a safe jump. 이후에 한 Kawano 방을 with the mind 치는 game 거예요. there. That's why he went. Yeah. And there you have it. NL taking. 내가 다 긴장되네. 한국인이 하니까. Still looking good. Again, they're being super patient at round start at the moment. Highly respectable, the damage output. 집중해야 됩니다. 리퍼 같은 거 하려고 하면 안 돼요. Ferocious. 파워너가 먼저 내미는 스타일은 아니고 My God, 이런 식으로 하기 he was kind 때문에 of hovering around the medium kick range for a while. That was the main objective for him. 지금도 리퍼 하려고 바꾸다가 뒷중발 자리 바꾸고 좋고 2레벨, 1레벨, 1레벨 이건 1레벨이 낫지 않았을까 싶은데 어쨌든 끝났다 키가 이거 완주 안 하네요 뭐지? 부담난 것 같아요 방금 이거를 마지막에 SA 안 할 이유는 없었거든요 이러면은 심적으로 타격받은 건 카와노 저걸 리펄 하려고 하기보다 예 제압을 하는 게 좋아요. 상황적으로 서로 사기적인 판정을 가지고 있는 캐릭터이기 때문에 이걸 리퍼를 노리기 너무나 고난이도고 득보다 실이 더 큽니다. Got to deal with this, and he's threatening the stun here. Kawano from NL, and he's going to get 좋아요. 임팩트 the stun nice and early here. So he's going to set up something. And he drops 앵크로님 팔로우 감사합니다. huge conversion here. So now it's his turn to roll the die on defense. Jab going, and he got beautiful. 운이 없었다. 이게 바로 자프를 해야 될 이유죠. 얻어 걸리는 경우가 있기 때문에. 서로 1레벨가 볼 가능성이 높아요. 근데 정길님 쪽은 한 대 더 때리고 싶죠. NL 쪽은 한 대 더 때리고 한 방.
just a little more to continue on with the combo. Good awareness from 지금 NL. 물 한 잔 드릴게요. 지금 한 판 한 판이 억 단위 게임인데 Have to make a comeback. They do get a little bit 이게 지금 그 어떤 도박판보다 판이 큽니다. The way this guy's actually closing the gap. 한 게임이 억 단위야. Decisions. Drive rush jab almost won it. 이거 3렙 맞으면 아 이거 Avenger and he's gonna burn him out. 세비를 맞았네. With the super R2. 그러면 우선권은 이제 안 주기 때문에 오히려 좋죠. 이거는 카와노가 실수한 거라고 봅니다. 이거는 What a choice. 기계이지 하나를 아낄 게 아니라 아까 카와노 입장에서는 그냥 3레벨 넣어서 우선권까지 먹었어야 돼. 그냥 번아웃이니까. 이러면 이미 막 빠르게 녹았을 거거든요. 박정 스턴? 안 하고 왜 안 해? 뭐야? 아, 중손에서 했기 때문에 잡기 당하니까 지금 어쨌든 아까 그 3레벨을 하지 않은 판단 때문에 이렇게 게임 힘들게 가고 있어. 와, 이거 뭐야? 백대시까지 보고 1레벨 선입력. 아 근데 저게 저렇게 좋은 플레이는 아닌데. I would say the former rather than the latter. I don't know, man. It's hard to call. 가끔 그냥 백대시 치고 막는 사람이 있거든요. Gun has been pointed towards NL in the corner so often. 하긴 뭐 It's so hard to 어차피 get 5대5니까. pressure situation. But it was a good lead on the backdash for the throw. 어우 징그럽다. Anything 아 else? 이거 너무 Safety against Fino in the Ken mirror, but he's caught him with the 이런 애야 now as well. 저게 저렇게 보여도 수비자 플러스입니다. 그냥 강발은 공격자 마이너스. 제작 점프 한번 해볼만 한데 지금 갈 때가 좀 들어올 가능성이 높거든요. And it's tantamount on dry gauge until NL having a little bit faster here, while Kawano is actually trying to avoid the amber. In it out. Goes in the green. They're waiting for one medium to win. 아 실패. But it was a heavy instead. Something had to whip. 데이지 안 써도 Perfect spacing there 좋고 from 오히려 좋아. Kawano. 데이지 안 써도 좋아. Wake up there from NL. 이거는 체력적으로 아 좋아요. Into the cross medium sequence. 이거는 카와노가 계속 콤보 실수하네요. 선택적으로. 콤보 선택을 방금 이제 카와노가 선턴을 잡아서 체력이 중간 정도 있었거든요 서로. 그럴 때는 이제 체력적으로 압박을 넣는 게 훨씬 좋죠. 마지막 라운드니까. 근데 지금은 너무 3레벨 한방 가기에 집중한 나머지 상황을 못 봤어요 카와노가. 그러니까 이런 한 끗 차이. 이게 지금 서로 한 끗 차이거든요. 지금 NL 쪽은 그런 상황을 잘 보고 거의 최적의 콤보를 넣고 있어요. 기회 자체는 카와노가 더 많이 잡았습니다 지금까지. 근데 뭔가 상황을 잘 못 살리고 있어요. 잡기. 제자리 점프나 그냥 생 임팩트 한번 질러볼만 하거든요 서로. 근데 그런 미스트가 조금이라도 있는 플레이를 전혀 안 하네요. 그러면서 무섭기는 엄청 큰 무섭기는 좀 하고. 아 이거 뽑았죠. 뽑았어. 그러니까 카마노가 읽은 거야. 1레벨 각 본 거를 보고 있는 거를 읽고 장풍하는 척 서서히 왔어. 근데 저것도 사실 리스크 있는 낚시예요. 약속에서 빠르게 반응했으면 오히려 들어갔거든요. 늦었죠. Going for the tackle. 과연? 와 이거 Punish counter. You 좋았다. saw the throw bait. You saw the throw whip. Excuse me. Most of their damage has been coming from mediums, from slight blips in their pressure. They're still trying to catch each other. 잘 지렸다. 지금 지르기 성공률 100%. Somebody got it, and then suppress. He's gonna burn him out. He has to surely. 이거 그냥 안 쓰는 게 좋아요. 이거는 상황이 많이 유리해서 아 이거 3렙 맞으면 아 이거 진짜 절망적인데? 잠깐만 이거 일단 임팩트 기다려보는 게 좋을 것 같아요. 2레벨로 약속 비비기 성공했고 1레벨 이제 1레벨로 돌리죠. 집중봐 조심해야 돼. 돌리다가 그렇죠. 임팩트만 기다리면 되죠 이 상황. 근데 돌리다가 만약에 6증발 들어오면은 맞을 가능성이 되게 높아요. 저렇게 돌리고 있을 때는. 머리 조절이 필수입니다. 잡기. Again with the sandblaster in that mid-range there, but the normals have been doing so much more work than those projectiles. 많이 유리합니다. 기가 2개나 있기 때문에 카와노는 콤보 2번 할 거를 얘네는 한 번만 하면 되고. Now he's literally dehydrated. Shout out to the Yipes.
임팩트 대응 올 거거든요. 가드 단단해가지고 임팩트든 러시든 올 거야. 그거 한번 노려야 돼. 바퀴로 잡는 척 피난이 있더라도 그냥 막아야 돼. 이 정도는 주고 여기서 반응해야 돼. That was smart. He can take throws because you actually recover drive gain while taking throws. That's why he did that. 이렇게 낚시 한번. 아씨 안 속아요. Kawano's turn now. 안 속아요. Wake up reversal. 나이스. 야 투배를 끝났다. 그렇지. 드랍이 안 났네. 아 이겼다. 예 제가 말씀드린 대로 여러 부분에 있어서 조금의 약간의 기량 차이 이게 합쳐진 결과가 아닌가. 그러니까 카와노가 자잘한 실수가 많았어요. 제가 보기에는 뭔가 잘 싸운 것처럼 보이지만 되게 못 싸웠다. NL had actually opted to go for a little bit of a different stagger approach. Now, although he's throwing out crouching medium punch sometimes, it is going to be safe. So you're thinking the Kawano established now. 이를테면은 막 같이 읽어가지고 나무에서 열매가 열렸는데 열매는 안 따고 나뭇잎만 다 딴 거야. 나뭇잎만 갖다 판 거예요 지금. 기회는 진짜 잘 잡았어요 여러 번. 콤보가 안 좋았고 뭐랄까 판단력의 승리다라고 보이는 제가 볼 때. Try to somebody else here, so they won't have a chance at the money between Gachikan and Safe. Safe probably didn't expect himself. They won't have a chance at the money. Safe the time he's enjoying himself. Brilliant lad, calm demeanor. He's playing with the utmost confidence as well. How he basically dismantled Phenom in that mirror match. I'm upset because nobody called that, by the way. 제가 이 매치업이 올 거는 예상은 안 했지만 이러면은 자치군이 떨어질 가능성이 되게 높아요. 매치업 자체가 팬이 많이 유리해서 라시드가 고생 꽤나 할 겁니다. Dude, I love this guy's Urine in Street Fighter 5. I'm loving his philosophy on this game. 근중 장거리 가불리 You will see him at Red Bull Kumite in New York 근거리는 as well. 조금 And Gachikan's in a weirdly unique position because of Rashid and how elusive and 그럼 tricky he can be. 팬이 걸어와서 강동이나 약속 가면 그 거리가 극복을 against someone of Gachikan's caliber. 어쨌든 불리한 거는 이런 식으로 드라이브 러시랑 빠른 공격으로 가져가야 돼. I think that was a delayed jab. We got counter hit, but he already gets a delayed tech there. 이렇게 약공격만 깔아도 궤도가 되게 상당히 좋기 때문에 아시드가 들어오기가 힘들죠. 장풍은 딱히 신경 안 써도 돼요. 뭔가 장풍 다음에 후속 오는 거는 그냥 패림으로 무난하게 나가면 되기 때문에 아 그냥 일단 견제해본 거에 맞았어요. 운이 없네요. Oh, good call out. Yeah, low medium kick immediately. Taking out the start of the dragon lash. His back throw is significant. Showing up the whirlwind there, and he's trying to see how Safe reacts to the air current lingering. 무침박 위험해요. 저거 윙퍼 당하기 되게 쉽거든요. 캔한테. Too bad for Rashid. 이렇게 막 내밀면은 When you're in a beneficial position, you take advantage of it. He's about to build level 2 as well, but he might set it for the next round. Delayed throw set there again. Interesting. Step kick gonna get challenged. A lot of the guys are whiffing here, but they're trying to get in. The interruption against the overhead attempt. That did right. Although it was back by the heavy. He could have gone into the light as well. I totally understand that, but Safe trying to play it unsafe. Gachikun sniping it out. There you go. 방금 원세이프라고 말장난한 것 같은데. Unorthodox buttons are actually really potent in the neutral there, Rashid, and you've got to be very careful. Both of these guys got to be very careful with their projectiles. But already Gachikan finds himself trapped in the corner. Oh, no conversion off of the crouch jab. We'll take that. Big damage there. Is it safe? What are we gonna do? 라시드가 무력기가 있지만 캔 상대로 나오기 힘들거든요. Counter hit. Oh, you're stealing turns. But it doesn't matter what you say. 구도가 Still managing to clear 무력기 지르기도 애매해요, 저게. Without having to risk any bar, by the way. He didn't believe he was actually going to get the counter hit there, so he went to Dragon Lash, but he's going to set up 빠르게 해서 기세를 가져와야지. He can't time a throw. 저는 라운드에서 뭔가 이득을 본다기보다 길게 봤을 때 내가 뭔가 실적으로 우위를 점하고 싶다 이런 플레이예요. We both guessed wrong. 근데 왜 이렇게 약하게 때렸지? You go, set it up, good damage coming in. That's gonna be the super. 근데 조금 전에 콤보가 간단한 거는 조금 이해가 안 되는데. Close it out.
at game 1 there, and this is it. I like that he tests the waters because he wanted to see if you do an empty jump and go low and catch it there, but you still hold down back in that scenario as a Rashid player, and he gets in with the punish counter DI. 방금 보고 한 거거든요, With 이거? that amplified Shoryuken. Plenty of damage. That counter hit again, but too far for the light kick. I understand Safe trying to walk up to take his turn back, but 캔은 될지 몰라도 캔 장풍 상대로는 좀 해볼 법해요. 모션이 잘 보여서. I love Safe's response to a 시도는 block roundhouse. 비슷한 모션이 Could have 많은데 been punished there, that hard kick. That looks poorly spaced. The stand light kick probably could have clipped it there. And a perfect parry on the Dragon Lash. And he's just going to go for the heavy Eagle Spike. Oki instead. It was a bait. This is going to be huge for Gachiken. 아 이게 Same side, what a backdash, but that was a counter hit. He couldn't get a conversion. He thought he said punish counter. That's 아시드가 Right. 드라이브 캔슬러시 콤보가 이제 고정 때문에 데미지가 약하니까 좀 세게 들어가는 게 없거든요. 강공격 위주로 들어가는 게 없어서 데미지가 약하니까 드라이브 게이지 관리하고 상황을 본다. 그거네요. 한마디로 운영하고 싶어. 좀 포기하고 어차피 3게이지 써도 이득 보는 데미지 별로 안 세니까. The more risks he can take, that would be completely fine for his mental state. Oh my 아 저거 봐. 이 캔에 It's a grab to make amends. 당손이 문제야. He's going to be huge here for Gachiken if he get out of this. He's looking for the side swap as well, and that's why he tried to go for a back throw. Jesus. All right, what we got? Level 2. Shippuden right guard. Just enough, though, not just yet. 아씨 못 봤나. Okay, still holding it out here. He thought Gachiken going to wake up with an option, and that's what he's looking for. Yasar's coming. No, he's going to charge this up instead. That's how 저건 you 뒤질 수 feel? 없지. Okay. I was surprised that he charged up a whirlwind shot instead of used Yasar, but I guess he was preserving it for the final round in case things went south, which that's exactly how it's panned out here. Overhead worked out. Not sure if that's what he wanted. Either way, it was a little sneaky. Safe wasn't ready for it, and you got to be ready for this. He's just going to walk up. Overhead. Gonna hold it there. He's gonna wait for it to come close to make it a true block string. You gotta deal with this, and he doesn't deal with it. So here comes some Oki. That's plus. Oh, that works out actually because the Arabian Cyclone is a physical hit. It's not a projectile. Good awareness from Safe to let that super odd ring 와 again. 익혔어. Covering the aerial space, jump medium punch. The moment he sees the flip, he just back jumps. Yasar's here again. Oh, you gotta deal with this twice. He's gonna push him out 3라운드 the 레벨 2레벨 2번. throw attack. 라시드가 약간 OP인 부분은 이런 부분이 Literally just said. SL 게이지가 생각보다 잘 차오른다. You are actually on demon time. Dude, I've 그러니까 watched this guy 2레벨 play a 성능을 좀 little bit Rashid, but the 낮췄으니까 way he 기세이지 차는 걸 좀 조정하든가 해야 된다고 봐요. of it and then try and force that 성능이 throw 저렇게 while it's 좋은데 slowly 1라운드 2번 encroaching on you 나온다는 is 것은 uncomfortable, 결정적일 man. 때 And I'm not even 특히 gonna 마지막 take 라운드에 it 나오는 because 상황이었죠. Rashid is absolutely problematic. Another fine start here for 공짜로 먹는다는 게 좀 크긴 하죠. 무적기가 있어도 나올 수가 없으니까 2레벨 셋업은 When we highlight Gachiken, we always talk about his movement and his defensive decision making. 한 번도 다 가능성 높아요. Low on drive gauge, he can't parry. This is 버스트 a 패링 하고 perfect parry. 싶거든요 He 지금. tried. 드라이브 게이지 없어갖고 Big here for Gachiken. 패링 하고 싶어. 근데 이제 잡기 당하는 거죠. Try to get a throw take there. Ah, And drop, that was stop. accidental, so he's going to get punished. He can make amends with a choice, but he's worried about the EX spinning mixer. There's a throw. Can he dash in? No. Hard kick there. If that jumble. You already know he's trying to set up for the ESR. He does so successfully after the OD tornado. 마우스 Now, 있을지. category 5. Shout out to the 하지만 BMX, man. 이러도 별로 Again, lovely stuff there from Safe. 우와. Again, what a defensive sequence there from Safe. He's got to take the round after that. 아 이거 It's a tall order. It's almost insurmountable. 진짜 잘 빠져나왔는데 아씨 Oh, man! 피치가 중재 되니 렉이 생기네. 아 Especially with all 그래. the whirlwinds are coming Even out. his conditioning has been conditioned, man. Gachiken is just all over the place. He's looking to run rampant in this set there. That was negative on block, but it was safe. There you go, cancelling it there. He doesn't want Safe getting any momentum, any pressure going there. 아 And 대공 this 미스 is huge. 크다. He's 이거 게임 burnt out as well. 터졌어. Charge the whirlwind shot, get the 아 pressure. 지금 한 방으로 게임이 Gotta deal with 터졌다. that. Chip damage as well. 아, Force covering the 이거 options of 힘들어요. the jump out, heavy spinning 거의 mixer, 불가능해. applying all the plus frames as well. Just the sequence alone. 이게 does so much 번아웃이 damage. 극복이 And of 돼도 course, 2레벨이 돌아오기 때문에 라시드가 If he does this whole thing correctly, 지금 위기가 한 번이 아니에요. 또 한 번이 또 들어와요. 이걸 콤보로 맞았는데 이거는 지금 이 킬각이 나와서 왕정이지 오히려 더 잔인하게 죽을 뻔했어요. 차라리 이렇게 죽는 게 나아. Like I said, he's in a 근데요, 가치쿤 역시 강해요. 대회에 강한 가치쿤. If you stayed locked into that mental state, That's right. that you think Gachiken. Come on, we need the cannon before we go. We need the 뭐야 왜 cannon. 난리 났어? Give me an unloaded cannon, Rob. 아 뭐야? Let's right the wrong right now. Where we going 사람 with? 다치겠다. Yes, 아 그래 sir. 이거 Ladies and send things up to 안전한 거겠죠?
모르겠지만. We creep the Luke player in NL. 야, He fell 우엉마. short to Chris Wong. 홍콩 3-1 상현이라서. on the side. He can make amends here and try and aim for that run back. But this 좋았을 건데. is a 이게 문제예요. 지금 제가 NL is very good at understanding the pressure. 내가 생각했던 최악의 수. Players under conditions like these, and he's been running at people. 한국인이 JP, 가일 요거라 붙는 거였는데 그 최악이 다 나왔네. Now he has a chance 야, 이거 to 무조건 beat 이겨야 one of the 되는데. best JPs in the 아, business 지면은 with 탈락이구나. DCQ. And if anything, if he watched what happened with Chris Wong and DCQ when his neutral was getting punished severely by whiffing and committing to the DCQ는 downward 기분 heavy 좋을 punch, 거예요. he will take those 그만 throws. He's got to 나가지고. be careful about whiffing his own normals and heavy attacks there. That's truly Vicious. it. NL, you gotta take that page book from Chris Wong's Bible of Luke. 왜냐면 It's gonna be 승자도에서 DCQ. He's not even gonna 뛰고 give NL a 내려왔지만 chance to 어쨌든 whiff a 걔는 button or 묵수라서 for that matter. 그 As departure looming over his head, 대응하는 뭐 템포나 느낌 자체가 계속 일정하게 됩니다. 아 이거 드랍! 이거 Just 뭐야? in case they drop the timing. DCQ, not only the damage, but also the 별로 departure 치명적이지 right 않아요. in front. 그냥 NL, 심호흡 한 he 번 gets 하면 돼. snapped on. All the top players are doing it, man. And he 나이스. tried to do a back medium punch for whatever 나이스. reason. He gets throw bait and he's actually 할 만하죠. burning 드라이브 게이지 away. So 관리 all 중인 he's 거죠, got to do 상대방 is block a 드라이브 게이지. normal. 번아웃 There you 시키겠다는 have 의도예요 it. 저거. Puts him in burnout here. He's got regular 아. he's got level 1. 야, 이거 무섭다. Cancel into the level 1 and Oh, it's it's so slick. Even after the launch of the target combo, 점프가 DCQ was 그러니까 caught in the 기본기나 air, 임팩트 reset, 혹은 저런 and was 타겟 able to 콤보를 land time to 노리고 punish successfully. 그리고 합치는 걸 노리고 점프 한번 그냥 뛰어본 거예요. 유명 타이밍에. Hopefully he hasn't got PTSD in that mid-range because of what Chris Wong did to him. Oh, definitely not. Well, actually, maybe. NL striking first already. Dash up. Chipping with a low medium punch. Again, the stop sign of a medium kick. And I like the interruption against the swords. Heavy punch. Could have been a frame trap there if he committed to the target combo, but he didn't want to do that. Gets a back throw. He's about to build Super Art 2 as well. Good exchange there with the DCQ departure. 특징이 Here we go, good 텔레포트를 잘 안 conversion. 치네 지금 So he's going to go for the full thing. You're going to set it for level 2. No, level Level 1 damage, can do it. level Level one. 1 뭐야 can do it. 1레벨이면 살지. 또 2레벨 넣었으면 Don't let 끝났는데. it happen like this. Oh, 기회다. don't let it happen like this. What did I 아, just say? 실수했다. Does he build enough? No, he dropped the timing. But still, NL on offense. That's gonna Level punish. two. 어떻게 되나 이거? That's 어 a 좋아 level 캔슬. eight. 이러면은 가뎀사가 돌리다가 Could ask for 이렇다니까 앞으로 돌리고 있으면 하단에 취약해져요 순간적으로. I'm not sure level 2 would have worked. 화면 자체가 앞으로 I 돌리고 don't think 있는 the hurt 거야. box lingers enough for you to get that really, really close. 근데 이거는 강하게 들어가서 CA 가뎀사가 있기 때문에 뭐 어쨌든 돌리면서 기만질 하다가 들어가려고 했겠죠. So let's see how NL adapts. He's still whiffing that crouch and medium kick in the mid-range. How many times has NL dropped the important flash double sequences? That's twice over. One was for 지금 the 첫 game 콤보가 winner. 다 드랍이 나고 Game winner, 있어가지고 excuse me. But this time, 상황을 starting 못 off 가져오고 good, 있어. already missed the timing. 아! Feint there, he 걸렸다. gets the parry bait with the 저기서는 back throw. It sets up. 이제 Nice departure. 패링 상대방 이제 JP들이 저런 식으로 상대방의 패링을 노리고 퍼니치 카운터 잡기를 노리는데 저 상황에서는 내 패링이 실패했다 라는 순간 패링을 유지하다가 드라이브 러시로 전환하면 됩니다. 드라이브 전환하면서 약속을 깔면 돼요. 그게 상당히 힘들긴 하죠. 저도 이론적으로는 아는데 몸은 굳더라고요. 그게 되는 사람이 좀 간혹 있어요. 돌다 보면 아 이거 크다. 또 드랍이. Again, what is happening? Oh, this is huge. This is even bigger. Don't drop that. He kept Don't it with drop this. the rest of that. He kept it simple with the sandblaster into the heavy uppercut. Didn't even need the uppercut version there, but again DCQ. 정딜님 만약에 이거 이기면 우승각이다 진짜로. 이거 이기면은 중간에 레이샤 만나도 레이샤도 이길 수도 있어요. 지금 가일 이기고 올라왔지. JP 이기지. 아 이거 번아웃 안 시키려고 이거? I think he's looking for that either way. Yeah, he's gonna set him 좀 up. 늦은 타이밍에 번아웃 With 시키려고. a switch up on the mix of the target combo. Here comes the pressure. He's got gets the ghost and he gets it Oh, he gets it correctly. correctly. That is one of the most 기한 deceptive 쓴 건 좋은 mix-ups for 판단이고 JP in the corner. 타이밍도 기다리는 게 Beautiful 좋죠. guess. 체력이 I 많으니까. saw a down forward heavy punch come out again. And he ducked last minute jammers. He didn't want to burn himself out because he wasn't sure if that combo was going to kill him to the level 1. The clutching fist gets the trade. Who would have guessed it? Who would have guessed the throw was coming? DCQ more than ready to take that risk either way. NL with the uppercut already ready for DCQ's approach in the air. This neutral has been so 타이밍에 러시 중단 한번 깔아볼만해요 지금. As indeed, trapped in the 많이 corner. 기대했거든요, That was JP가. ambiguous. I don't think he knew which side, so he didn't want to commit. So he takes the light combo instead. 왜 And he's 캐치가 안 back to 되는 full 거야? screen. Now he's hit with a medium. He's tried a heavy. Tried to sneak in there with a dry brush light. That was not what he wanted.
중단 보고 패링 해가지고 패링 당할 거거든요. Good fade away. The check there as well. 아, 제일 He's going to 힘들어. set up shop there with the departure and then close the gap. I like that he dashed in and walked away to see what DCQ would react to with that dash. 큰 분리는 아니지만 He's going to get the JP한테 conversion with that 약불리라서 crouching meeting kick connects. 같은 실력에서는 조금의 분리도 되게 크게 작용하죠. Still trying to chase down DCQ so 이거 elusive. 승리 버튼 2레벨 깔리면은 많이 힘들어지는. We talked about it. DCQ, one of the toughest to nail down. And again, that very last delayed tech throw, creating so much space between the two. Good 지금 resilience 오히려 on defense 한방각을 here. 보고 Takes the 있네요. grab this time round. He can 3레벨 afford 한방각을 that. 보고 He's 있고 got 이걸 좀 colossal 노려야 weight. 되는데 What was that? He's being patient about it, and NL needs some drive games 그다음에 before he 예고하고 commits to a 싶을 거예요, drive rush 세 개까지. cancel again. He needs a bit. And 어, he's 잘 gonna have to deal 잘랐다, with this. DCQ 가. What's the commitment going to be? 야 이거 Jumps away. Defense. Beautiful. So important to 무난하게 get out of that 빠져나갔죠. situation. It could have 이거는 caused him a 잠궜어야 burnout. 되는데 Heck, DCQ가 he could have 욕심내가지고 opened up. That was a masterclass, which means if DCQ gets 기회 the 왔어요, conversion, 지금. he can't actually get the rounds 아, because 한 he 번- hasn't got level 3 available. Not even Hesitate trying to anti-air. anti-air. 아니 DCQ 스타일을 모르시나? 잡기 좀 심어야 되는데 이거 암무시야 잘 안 해가지고 이 사람. Still got the level 3, 10 seconds on the clock here. 와 He needs to 기회! make a big 야 commitment. 대박 이겼다. Huge punish counter. 대박 이겼다. Here it comes, and it's going to 레벨. freeze the timer as well. 와, It doesn't 딱 matter. 좋아. And it's going to give him the life lead he needs. It's not going to take the round. 졸라 He can 도망가다가 back away. 장풍 한 He 번만 can put 씹으면은 Sephiroth 사표 to 그냥 keep 버티죠. DCQ in check as well if he wants. 도망가. 아 오히려 아파. Wait, and he knew DCQ 야, had to 이게 take the fight to 심리전이고 him, 이게 which is 클라스다. why he was completely fine with dealing with that. Safe option, like I said, Sam Blaster could have 이게 worked there as 상당히 well. 강수거든요 제가 볼 때는. He kept it fine. Looks like DCQ is going to have 예, a 1레벨 change of 지르기 scenery, 맞으면 어떻게 될지 which is 모르는 much needed, 상황이에요. but he does not want to get double jeopardy by a Luke. I think that was beautifully done from NL. 근데 상대의 심리 상황과 이 시간 적고 하니까 상대방이 무조건 들어올 것이다라는 걸 읽고 그냥 기다리는 거죠. Forcing the error upon DCQ, that was stupendous. It was sensational indeed. Gets a costume 저기서 change. 만약에 Default. DCQ가 그걸 읽고 밑중성 같은 Change 거에서 of attire could 털렸으면 do the 내살 trick in 나왔겠네. fighting games. But let's see what happens 너무 here. 큰 He really 강조여가지고. has to be careful with his neutral because that's where NL has been beating him most of the time. You can't rest on your laurels in the neutral game either with your zoning game because NL's actually 아니 been out 정말 with that. 뭐야? That's something we haven't seen ring out ever from NL. 아 미쳤네. At least thus far in top 8. Drive rushes in. 와, Trying to 폼 run 좋다. away. 올라왔다, We 폼이. haven't seen an amnesia yet, so let's see what happens. He blocks it out for now. The third one, a little bit too far, a little overzealous on that one. NL trying to reach down below, but DCQ 와 having a good 이번 punch ready. 이번 라운드는 He's trying to wait 적어도 for 이번 drive gauge to come 라운드는 back 질 것 같지 while 않은데 anticipating a 싶은데. perfect parry as well. Word. He's going to have to make sure that departure stays on screen. He's only getting it 아까도 once to 유리해 connect because the 보여요. other one disappeared. Chases him down, tries to bait 서로 something here. 심리전 봐. Almost trying to get a throw tech there. Good 잡기 fade away 심어줘야 again. 돼요. Look at these perfect parries there from DCQ. About to get Lavushka 암네시아 ready. 잘안 하거든요. 하긴 하는데 Just weighing it down. 실질적으로 저거 감사합니다. 와 이거 You just called it out. 관계를 잠근다. What's the defensive choice? No, he got hit this 뭐죠, time. 이거? Took a full conversion into the OD stalagmites because at some 쓰다 point 맞았는데. you're going to capitulate and try and force yourself out of the situation. But sometimes doing nothing is the best option you can do. Take there from DCQ. I've got to say, dealing with the strike throw situation, especially after a drive rush cancel block, he's played much better, much more comfortable as opposed to when he was fighting Chris Wong. Maybe it was that first set jitters because they were to kick things off in this top 8. 여기 Man, what a delay on that crouching medium punch after the drive rush. punch 캔슬러시 주입이 이제 실패해서 패링이 나간 건데 I love it. Always dashing 그 down, 와중에 perfect 아 parry. And he gets the It's way too far out. It's so troublesome for Luke players to get that exact punish counter into a crouching heavy punch because of the pushback on it. Has no horizontal range or a lack of horizontal range as well. That button there. 치명타가 아니니까 잡기 좀 심어야 돼요. 암네시아 당해도 치명타 아니니까. Blaster again. No big risk here from DCQ. He's just 타격에는 waiting to 좀 try and respond. 단단하거든요 상대가. So what NL does, takes a grab. He can't take another one. 중단이나 잡기를 좀 심어줘야 돼요. 그냥 그거 이기고. So that will be the round here. 되게 NL 좋죠. does have fully locked and loaded level 3. DCQ 신중하게 해야 돼요. 이거 2레벨 한 대 맞으면 상황이 바로 불리해져서. Again, he's always been jumping 이번 away. You can 라운드는 chase 좀 that down 신중하는 with 게 level 1 좋지 and level 않나. 3. We saw Luke players do that earlier today, but I guess he's picking. Yeah, I guess he's picking the opportune moment to do so. 대시 Again, 좋았다. he's got to make a choice now, DCQ. That was a reversal? 그래 Or 이렇게 reversal what? 잡기로 깨야 돼요 Had to be 지금. parry, okay. Okay. Here comes Lavushka. 신중하지 못했다. I think he's going to go for the damage. Looks like it. 약하게 맞을 거예요. 드라이브게이지 관리하고 싶어 할 거기 Set 때문에. up a departure as well. What's the choice from NL? 아, 드라이브게이지 너무 많이 차는 거 아니야? Defensive decision 킥각이다. making from NL, sniping him out of the way. Another level 3 incoming. You already know what it is. That's game 2 in the pocket of NL.
Gonna be 6 punches that takes him into the lead in this set. Remember, loser goes home. 또 이기면 제가 볼 때 크원보다 폼이 좋거든요. Could this be his time? 그래서 Trying to see and find the adaptation coming in from DCQ 아, as we take our 또 time out DCQ into the 또 character 전투복 selection. 입으면서 There are some things that NL hasn't really shown us up until this point in terms of his offense. 한번 I feel 기대 like 오른 거 좀 끊어주고. him prioritizing some of the light pressure, some of the safer pressure. 근데 밀림이 대회 경험이 많아서 저런 거에는 딱히 영향 없을 것 같아요. 그냥 정말 의미 없는 행동일 것 같아요. 그냥 본인 코스튬 바꾸는 정도? 본인 기분만 달라지겠지. 위험했어요. And he's trying to keep it 점프 neutral 한번 as well. 해볼만 해요, 지금. NL's actually been phenomenal at handling the level 2 super art as well, 서로 by the way. 필드에 빡 집중했기 때문에 대공 반응이 상대적으로 더 늦을 거예요. Yes, sir. Ah, okay, so he looks like he was gonna vacate into the Doctor Strange universe, but he came back and 이렇게 joined us. 점프 길이 Got his 열리지. keys. 이거는 사람인 이상 어쩔 수 없어. 서로 DCQ, I can't even imagine what that anti-air attempt was. Hit him with the hammer of justice there and gets the forward throw. It's him down with the forward throw again, and he might try to sneak in a third one, and he has to. 와. He tried to tech. 저는 머릿속으로 루크의 임팩트를 생각했는데 역시 제자리 점프라니. He did get the appropriate throw 완전히 힘이 세게 거네요. 그러니까 그러니까 공격권 한 번 오면은 쉽게 안 보내준다 이런 마인드인 거예요. 너의 위기는 쉽게 끝나지 않는다. 강한 선택을 해야 될 것이다. 이런 거거든요. He has to jump out. He's being very safe with his defensive choices here, DCQ. He's doing 요즘은 저거 통하는 사람이 없습니다. Suppressor blocks it out. He does not know what to do. He doesn't know how to dagger as well. 와, 지금 암내시 안 한다는 걸 확신한 거예요. 그러니까 계속 두드리는 거지. 근데 뭐 상관없어요 지금. 그냥 기상 임팩트도 해볼만 하고 여기서 어차피 번아웃이거든요. 기상 임팩트 해볼만 하고 아니면 말고 뭐 한 번 들어가면 휘각이니까 노려볼만 하고. 아 이거 히트하기 못했다. 방금은 히트하기 직전에 상대방이 내리는 게 보였어요. Away, overhead, blocked. He can mash out a super at some DCQ는 point. 절대 번아웃 되면 안 되지만 루크는 그냥 1레벨 강만 보면 돼요. 아 이거 안 죽어 괜찮아. 이거 그냥 들어가서 3레벨 가뎀사 노릴 수도 있고요. 3레벨 가뎀사 노리려고 했는데 노리고 3레벨 가뎀사 노리고 지금 오디 들어간 건데 그거 읽고 백점프 한 거예요. 임팩트 혹은 3레벨. 근데 저것도 되게 강수였어요. 루크가 보고 있었으면 1레벨 먹이면 되거든요. DCQ도 진짜 심장 감정. DCQ's been on the back foot for the most part, but he's managed to turn 아 things around 죽여버렸다. from a dangerous scenario. 서로 Away as well. Taking that risk there, trying to bait something, burns himself 아 이거 out. 번아웃 하는 건 실수거든요. 흥분해가지고 조급해서. 게이츠하고 공격하는 거 어떨까? 이거 2레벨 맞고 역행당하는 거 아닌가? 각이 나오거든요. 뭐 가드 하나라도 하는 순간 2레벨 날라오거든요. 아 이제는 포기할 거 없고. 그러면 유리해지죠. 지금 터친 게 몇 갠데 운이 좋아. Did and he blocks it out. Sneaks in a throw for 20%. 지금은 잡기 한 번도 좀 치명적인데 This is good. But NL still looking for that 생각을 좀 drive 해봐야 opportunity. 돼요. Almost got it. 아 뭐야 뭐 저런 걸 한다고? Burnout as well. Can't be too risky with any spike or any jump. Perfect parry, closing the gap. He wants to drive rush cancel 번아웃 there. 되더라도 한번 들어가 볼만 해요. He doesn't want to take a fat combo into CA. He really doesn't want That was such a sneaky dash. well timed dash as well. That could have been huge. Oh, he's Not baiting. biting. He's not biting. 와, 폼 진짜 좋다. Because he'll lose the game if he does it. He's out. Yeah, he's just trying to 안 clear the 밀리네 distance. 상황에서. He is shook right now. 한 번 더 해볼만 하죠? He is so 한 번 더 shook 출발. right 아 now. 개까비. Back again. Saves the day. 이번에도 상대방의 움직임을 예상하고 What a 밑중발을 찌르려고 했어요. 그러니까 목적은 밑중발 한번 찌르는 건데 그걸 조금 더 걸어가서 해보려다가 이렇게 에라 모르겠다 밑중선에 걸려버렸어. 저거는 뭔가 딱히 읽어서 한 게 아니고 제가 볼 때 그냥 거리가 밑중선 내밀기 딱 좋으니까 한번 내밀어본 거. 하필이면 그때 딱 걸어가고 있어. Oh, by the way. There were so many moments where I was so certain DCQ is like, you gotta throw out a normal there, brother. You gotta throw. You gotta do something. No. Even maybe movement. Too but much the right movement that he did pick
was that micro step back in that mid range. Beautiful from DCQ. 이게 찐막까지. Got a good hit on the shoulders, man. That's why these players at the highest level have to 드랍 make 없으면 these 이렇게 cheap executive 빅데미지죠. of the decisions. And there's our 플러스. first amnesia, but he's going to successfully deal with it. Walks away. Low on drive gauge here, and I saw a down forward heavy punch. 는 저게 좋은 것 같아요. JP 암네시아 상대로 Checking in with that 남자 등 kick. 펀치가 주 공격이면서 암네시아를 당해도 안정적으로 막을 수 있는 프레임이 나온다는. After the brutal spike. 그래서 불리하지만 Snaps his fingers, and NL's 다른 always 캐릭터보다는 dashing 무기가 훨씬 after 적다. the departures placed above his head, just to 없다. remove that factor just for a split second 잡기 before 안 he goes 하고요. back to see how DCQ 그럼 안전제일주의예요 지금 서로. throwing out that crouching media punch with malicious intent. 아, Not 좀 before 너무 많이 DCQ 맞는데. gets his conversion. He's low on drive gauge here. 그거하면 안 돼. 조업하면 He 안 돼. needs to play a zone engage. 유도하고 While 있잖아. NL is 이거 봐. actually trying. 유도하고 있잖아. That could have been so severe against NL. No counter hit there. Has to take the grab. What's the choice? DCQ wakes up with a bar. 와, 큰일 날 뻔. 2레벨 나올 뻔했어요 방금. Don't bait anything. I think he caught him walking forward just for a pixel. I think he caught him 운이 좋아요. It's the second time we've seen DCQ try to walk down NL, being in burnout, and he was just a little bit too antsy. But he couldn't walk away either because there's nowhere to go to because he was trapped in the corner. So he's gonna get the conversion into the stalagmite, and then another forward dash there. And then he decides to make an action on wake up. 뼈 쫄은 것 같은데요? 지금 콤보 선택이 안 좋았어. Dump out our damage. Loki's there for spine buster. That's one. Dash up normally. Nah, he's not taking, mate. He tried to get out and he anticipated the jump out there and he's still firm in his 점프 한번 ground. 해볼만해. He's gonna try and escape a different way. 아, 끝났다. Oh, and that is gonna close it out. Conversion into the level 3. He tried to get 3판에 억산이 게임을 time 이겼습니다. again, but he got swatted by the newspaper. And if they have to fix a deal, 진짜 more 우승감 confident 컸다. as opposed to when he was fighting Chris Wong. But even 브라켓 then, 한번 볼게요. I sensed hesitation. I sensed reluctance. NL. Okay, 아 Chun-Li. 잠깐만 브라켓 먼저. Chunk of change. 이렇게 되면은 Change it up too. 유저스 세미파이널에 영질님 있는데 이거 제가 볼 때는 아 이거 레샤가 이길 것 같은데 한국인 매칭인데 아 차라리 그냥 아 에라 모를 때 져버리고 한일전 하지. Target PFN, I've seen them play, and 되게 I 보기 재밌게 나올 personally 것 don't like this 같은데 matchup on 봅시다. paper 모르니까. because again, No, no, with no. punishing can't do half the there. work for. Once you're in the corner, it's a little bit of a different story. Lashar has got enough experience in this matchup facing Gachikan himself and other receipts. 와 We'll see 이거 how it 퍽하면 goes. He had 연결되는 enough 거야 space 저렇게. to actually get the slide. It was like 20 frames first, right? Well, because nice. Kikoken's slow, you can get the run start up and then dash up under it. I was just very surprised because of the spacing involved. I want to see how Gachikan forces Lashar to try and parry or even try and force. 너무 빨랐어요. 반응이 너무 빠르니까 He's always trying to 오히려 react to 손해보는 it, 경우가 checking 생기네. what it is. I feel like you can kind of treat that as like a delayed jury dive kick, 좋다. which is 모든 what 타이밍이 I've been 좋아. doing to Lashar to catch a Tensho kick. Yeah, that's what I was going to mention as well, but good call on that. And he's going to 좀 burn himself 무리했는데? here. Set up a safe jump. And a perfect parry stays in front. Someone did a tech video on that, and he's 뭐야, going to 이거. interrupt with a level 2. High And that five, could we're be looking the at you. round. More than enough damage to continue on Lashar. And 일부러 even if 맞은 it didn't 건가? go, he still had a safe jump in the pocket. Drive rush is in, round start, but then a drive rush cancel as a rebuttal there 만약에 from 그렇다면 Rashid. 진짜 Here comes Hurricane Rashid. Block. Good He's defense. He's just going to punish you or bait you. 그렇죠. with a medium. 심히 Look at that drive gauge damage there. Rashid. 이게 라시드 입장에서 아까도 말씀드렸지만 가장 안정적이고 가장 강력한 그런 패턴이 Either way, that round was Don't split disable. as a punish counter. I think that's the first heavy kick I've seen from Lashon in a little I while. agree, That's yeah. not in a combo, by the way. Gets a forward throw. And that almost got him. He could have actually punished that, I think, Gachikan. Or like tried to challenge it with a DI or something. Challenge it, yes, with a DI. Punish it, I don't think so. 밑중발 거리 들어갔다가 Okay, just holding the 한 칸 parry 뒤로 there 가서 as well. Probably waiting for a jump, but a 뒷중발 drive rush 퍼니시인데 cancels to force the scenario. Takes the grab because he gets some drive gauge 펜슬러시는 back as 일부러 he's 안 한 knocked 것 down. But what a 같아요. check. 드라이브 게이지 부담 One of the 오니까 best light punches in the game. Another throw tick there. He's out. Yeah, he tried to see the Tencho kick. Oh, that was such an interesting trade. If that didn't trade, Lashar would have won the game. Oh, it 나이스. didn't matter. Still 그러니까 found the 지금도 opening with a low medium kick, one of the strongest 라시드 tools 밑중발 in 딱 Chun-Li's 닿는 거리에 arsenal. 살짝 들어가줬다가 This is the interesting thing about 이제 this 그걸 matchup. 인지시키고 Rashid 순식간에 has 살짝 뒤로 crouching 빠져서 kick, drive rush cancel. 밑중발을 다시 Again, it's got 플리의 decent range, 밑중발로 but you're going up against one 밑번했으니까 of the 계산한 거예요 longest 처음부터. reaching Yeah, crouching medium no kicks in doubt. the game. That 같은 is 장면이 두 번 historic 있었죠. normal. 이거는 That blows up everybody. If anything, 가치쿤이 Rashid 이 might 첫 be 판에 깨닫지 contender number 못했으면 2 계속 for, 당할 가능성이 really, 높고 really low meaning. Maybe 내가 볼 때는 끄덕끄덕한 거 보니까 이제 깨달은 것 같아요. 아 낚시 당했구나. Listen, he 밑중발 has
조심하자. meticulous with 아니면 his 좀 space. 걸어와서 If he's 할 수도 fixated on 있고요. trying to whiff punish that button, I don't agree with it, but he can do. But he's got to use other 물론 normals instead. 성공한 입장을 출리니까 Seven frames? 그걸 또 역이용해서 심리를 굴릴 수가 있죠. I was gonna say, if anything, it compensates with like the startup being a little bit quicker, but I guess I was wrong. Gets the drive rush cancel there, and he's going to set up an overhead maybe. No, he's going to dash and try and get a throw bait instead. 이겼죠? This is what I mean. 이거예요. 방금 일부러 밑중발 영역에 들어갔다가 나온 거예요. 낚시를 해서. And on the drive gauge. 출리니까 가능한 플레이. 걸음거리가 개빠르니까. Some dangerous kick kids, but people haven't been jumping. 아, 지금 계속 하고 있죠. 똑같은 거. 가치쿤이 제가 볼 때 인지 못한 것 같아요. 이거 삼대떡각인데 이거. 계속 저것만 맞고 죽을 가능성이 있거든요. 이 출리 입장에서는 리스크가 없는 낚시고 레벨 뭐 무조건 쓸 거예요. 아 이거 드라이브 임팩트 들어오는 건 알았는데 약수 3번으로 깨려다가 욕심부리다가 그냥 쳐맞아버렸어. In the first 약순 round of game 약순에서 number 픽셀 2, 쓰지. Lashar. I like the idea. 2 jabs could run to a super. Maybe a 3rd jab is what he was going for, but either way, it could have been muscle memory into DI, and he forgot that he was perhaps. And he's still trying to do a low forward. He's getting whip punished in the process with his own crouching medium kick. 가치쿤이 인지 That was 못했습니다. so tricky. Managed to avoid it though. And here comes the level 2. Not quite just yet. Protect there from Lashar. I thought it would be from here. Now, he needs the space. 어 나이스. But Lashar's not going to give it to him because he's going to push him. 이거기 예상해서. Set up something nasty. 2 dash over. Counter hit! Here we go. Is he going to spin a mixer or leave it? He wakes up with a level 1 instead, and it hits, and he gets 하지만 상황이 the 좋아요. pose for the camera. Ah, and he still gets that low medium kick as well. Not going to be overzoned. 아 이거 안 Yes, 좋아. sir. Gets a 최악의 Good 2레벨 choice because 타임인데. it makes enough space instead of pursuing the knockdown. Instead, that was the wrong choice. That was the wrong choice. There was not enough space and there was not enough time. So the whirlwind counters the Hazanshu, and it actually makes it one apiece here. Tantamount is the scoreline. 아 속탄다. Lashar. 오 나이스 크다. Beating out Gatsukun 2 times. 이거는 좀 노멀하게 때리겠죠. Nearly 50% 드라이브 gone. 게이지 회복해야 되니까. In the throw range. Does get the 그 throw. See 다음에는 the 강공 counter hit. 한번 들어갈 거고. Counter hit again. No conversion. The handshake of doom. Ah, Again. How 무리한데, 이거. often has he been clipped trying to anti-air Gatsukun? I think he might have to let a jump go at some point, but that chicken doesn't have to change from gear 1. Gets the conversion into the light eagle spike. That is perfect parry. 아 쉽게 안 되는구나. It's fine for Gatsukun. Yeah, he recovered in time. That was hella active for a little while. Escapes. Almost got trade. He used to do an SF5 a lot. Super successful at doing that. He's going to build level 2 in time. 아 이거 한 대 더 맞으면 2레벨 들어와요. 맞으면 안 돼. Hold it down here. He's about to build a hurricane. 아 중간. But not unless 잠깐만 Lashar 중간. takes it 나이스. from him, and that was 아 negative. 아. What was that? 아. Should that 아 work? 이거 Anyway, he 죽었다. can lose the round from 재수가 this. 없네. He's got to do the full thing. Can he get the Arabian sky high, and it should get the kick? 아 재수가 없다. 심리는 There you 좋아하는데. have There he is. There's your guy. Takes the round. You called and he delivered. Hey, listen, man, he's optimal. I'm just a backup dancer. Like, he's 아, just 말렸어. into the overhead conversion, takes it straight to the corner. Is he going to set up an overhead 말렸어요. this time round? No, that looks 불망 nasty, but 좀 there was 세트가? an overhead. I was trying to look at the frame data from Chun-Li. I could have sworn that was a standing jab. 오 나이스. Hey, with punish, dear God. Is he 보고 going to 이렇게. mix up there or take the spacing? He's going to take 일단 all the 한번 carries with the 복수해줄만 해요. spinning bird kick. 나이스. What a bait. This is huge. 편하게. Gachi confirming 야, he's trying 나고요. to escape after this Tensho kicks. He will firm it. Man, the Serenity stream is so tough. 또 안 Even 노리고 try to play 천천히. defense again because Lashar is giving so 네. many different types of 아, looks. 다행이다. We talk about his impeccable defense. 더 맞으면 2레벨 들어오죠. 아, He 이거 could set it up. He's got to back away. Yeah, he's 아 fine. 이거 From here, 거의 he's fine. 절대적인데. And he's just going to walk into it. 티마가, Good choice there. 티마가. He's still got one 아, more. 나이스. Take note, He disappeared. still found a way to 약손이 sneak in 이게 the 생각 없이 standing 내민 게 jab. 아니고 Now getting 더블 the 심의를 conversion into the 예측해서 handshake. Sometimes 그 you have 두 to 번째 be 심이 obstinate and 걸어올 take the 때 fight 노려서 to recede and surprise him, even if it costs you. 뚫리는 또 저런 게 돼. Conversion. 아 중간. Trying to run 하지만 away, didn't 기세는 quite 아직 work out, so a safe jump setup is coming. Is he going to keep it an empty one, or is he going to go? He keeps it empty. 와. He's away. 까비. I'm waiting there. He's low on drive gauge, so he can't afford to do a drive rush cancel at the moment. He needs to do another conversion. Yeah, he couldn't get a sweep from there. He definitely could have done the roundhouse. And there as well. He needs a level 2 to surefire this victory. 수심의 점프인데 Not going to go down without a 아 fight. 방금 약손 CA가 안 나갔어요. 이게. Potential. This is good. Way to make Gachikun honest off of that drive 와 나이스. rush. 예.
있지. We already know what time it is. 서로의 기회인데 Soul 10 round count. The damage. 서로의 기회이긴 한데 Sitting on two bars as 위기는 well. What 서로 could be the 있어요. situation? If he 유리하지도 불리하지도 않아. 2레벨이 있어가지고 오히려 선택권이 와 이거 뭐야 대박이다. 정말 큰 세트 하나 땄네. 망적인 상황에서 역전. But it's 2-1 here to Lashar. Whoever leaves this or loses this, they go home, man. 아 You 이거 don't think 이겼으면 you would have 좋겠다. hit for too much damage to possibly kill Lashar in that moment? Nah, he probably still would have been alive, but he needs it to get the round, and he does get Odin spinning mixer instead. 아 왜 내가 다 긴장이 되냐 이거. 와 위험했어요. 이거 What a time to counter hit. too. 심리적으로는 걸렸는데 운이 좋았고 Low forward, no, yeah, but he didn't want to drive. 제가 볼 때는 마지막 라운드에 그동안 했던 이중발 낚시를 좀 할 것 같거든요. 지금은 안 할 것 같고 Forget that special cancel. 남겨놨다가 But he's still 아, getting a 좋아요. lovely conversion here, and he should set up a safe jump. That's so deep. 올라가고 와 안 올라가고 Excellent decision. Yo, Gatsuku with a 시작이 slight delay on the back 많은데 row. Now 이거. forward throw, moving on in there. He is in the green still, so he can kind of pretty much 이거 가는 거 counter that. 상관없단 말이니까. Oh, 아 이거 쏟아 부어서 끝내야죠. 1레벨로 끝내야 돼. 아 1레벨 애매하니까 2레벨 좋아요. 방금 마지막에 고정 시계 먹으면서 1레벨 필요한 게 아니었어요. 마지막에는 끝까지 보고 했다는. The Dark Horse continuing his reign, whether it was on the winner's side, now 와 on the loser's side. 역시 좋았다. The former Capcom Cup champ in peril. 방금 패링 낚시를 So he's gonna go for an eagle spike. 네, Set up 비비기로. anything, try to get a mix up there. You do go behind the opponent if it's on quick rise with that flip. 아, Three piece. 와. He's got 서로 set up for 좋네. whirlwind. He's got 가치쿠 위험하니까 2레벨 깐 거예요. 모든 거 쏟아 부은 지금 공격이라 이거 버티면 Oh 이긴다. my! And he gets the full 제가 hits as well because there's still one hit lingering, and he should be able to take this round as well. He's got to do the whole thing, and he He missed it. dropped it. It's so difficult to get at the last second. But the saving grace of the throw, even after the scramble, got screwed with the full composure. 이제 쓸 것 and 같아요. pressed the 이제 bind 육중발 to get the 낚시. throw against Lashar. 첫 세트 That was 했던. very difficult there to 쓰려고 get 하고 that 있죠. tight link with the air. 봐봐. Medium punch, but another whip punish. I've been 아, talking about it 이거 the whole time. He can't try and contest. 가치쿤이 With the first lady 이걸 flying 인지 into 못해서 Trade. 진다. This is huge. 이거 레나가 이겼다. More than huge. This is Song 10 round 이게 territory. The damage 일부러 이 마지막 라운드 마지막 세트에 쓰려고 아껴놓은 거예요. 그러니까 가치쿤이 저걸 모른다는 걸 알고 있는데 그냥 한 세트 정도는 그냥 맞상대 해가지고 얘가 망각하게 기다린 거야. Again, all again, baby. 아따 영리하다. overhead connects. And it's still there. 네 It's still there. 이유서로 강하죠. Well, he got 그냥 kick it 잡고 away. He might be able 내주고. to bait something, but he goes for an overhead instead. 와 치열한 거 봐. 드랍 좋아. See on this man and the throwaway. 좋아. Spinning 이거 mixes. 좋더라. Playing too fast. 밑중발 낚시 한 번만 더 하면 돼요. 할 때 됐거든. 가기 Doesn't want to burn himself out here. 가기 할 때가 됐어. Last legs here for Gachiku. 한 번 더. 아예 역으로 낚시 당하면 안 And 되지. the one whip punish he needed. 죽나 사나? It goes out. 아 이거 좋네. Super Rashid kick keeps Gatsuku alive. 끝나요. 끝난 줄 안 거 Spoke 아닙니다. about this before. 위에 땀나서 Readjust his 닦은 spacing. 거지. You might have to use 아, heavies 근데 against 방금 the medium kick. 밑중발 낚시 한 번 With 딱 the 져야지. heavy punch. Now he's shown a different button to whip punish that crouching medium kick. It's everything to play 이게 지금 for. 아직도 Final 낚시 set. 아니 가치쿤이 모르고 있어요 지금. 저 밑중발이 왜 낚시 당하는지 Call from both ends. 본인이 모르고 있어요. 이게 플레이어니까 잘 안 보이거든요. Straight to the corner, misses the light lightning. 아, leg. 이거 He 너무 misses 빨리 just 했어, the spacing there to put them in the corner. Exactly it. 방금 본인도 놀랐어요 레샤도. 아 이거 밑중발 각을 내가 낚시를 한 건데 거의 잘못했다. 이거 순간 실수했죠. Doesn't let any jump go. Tempest moon was blocked, but that is safe for 아. block there. Yeah. 아 몰라 가치쿤 그냥 강공 몰라 나는 러시 간다 Not 이거거든. bad far for sure. 와 Okay. Trying to get him to press the button there, Gachiku. No reaction from Gatsuku. Gets the clip. 하단 Level 기우면 two 안 is 돼요. here, but he get a grab. 아 1레벨 온다 Grab 이거. whirlwind. 아 최악이다 이거. So tough. 어떻게 해야 Lashar, what's the defensive choice gonna be like? Walk him down, just walk him down. He's got 아 대박. 심리전 봐. 미쳤네. the whirlwind, but drive 계속 impact. 불안하게 만든다면 임팩트. 와 저거 누가 봐도 반응 못하겠다. You sneaky man. 아 말렸어. Time to bring it out as well. He's 여기까지 going to send him straight to the corner with the medium eagle spike 안 here. 끝났어요. And Lashar's got to make a defensive choice. He's going to block it out now. Important tech. Lashar letting the fireball do its thing. 와. Yes, sir. 아, Because 까비. he can create 너무 that space, 징그럽다. but he dropped a significant juggle. No space created. Gatsuku still has the upper hand. He has 발길이 the drive 보니까 against the 욕심 부릴 whirlwind. 수밖에 He does 없는 have a little 건데. bit more estate to push Lashar into this corner. 이게 지금 문제가 이번 세트 다 쏟아부어서 이기지 않으면 이유사로 또 날라와요 Watch 지금 out for 이거. his fireball game. 차거든요 조금만 있어. 일부러 시간 끄는 거야 가치쿤이. 빨리 들어가야 돼.
아, He 큰일 tried to 났다. walk backwards. 최악의 타이밍에 번아웃 오면서 Could be 쓰겠는데. there against the Shard. That is so good for the Shard. 이길 것 같은데. Put him out, that's it. And he's going to push into the corner as well. 대찬 여기까지. He will push into the corner as well. Is he going to look for a 이거 못 sneaky 버텨, reset? 이거. He's playing it safe at the moment, and 못 that 버텨. is going to beat it. 아, It will be 탈락. Jackson that advances deep into the 치쿠한테 bracket. 졌구나. It was 야. a throwaway that gets it into the double drive rush cancel combo, and our Rashid specialist 아, 이게 is still in the tournament. 진짜 설계 좋았거든요. 제가 볼 때 레사님이 설계가 진짜 좋았는데 그 2세트 앞서고 있을 때 밑중발로 그 밑중발 낚시를 끝까지 안 하고 그냥 한번 속여가지고 강공을 들어가는데 그 타이밍에 강손을 맞아버렸어요. 이게 너무 치명적이에요. 아 진짜 아깝다. 이거 잠깐만요. 좀 돌려볼게요. He needs a level 2 to 1대1 아니고 to get out here for 이 상황에서 제가 말씀드린 게 이거예요. 밑중발 낚시 이게 살짝 들어가서 일부러 그 나시드 밑중발 범위에 들어가서 각을 일부러 내주고 순간 내주고 그 다음에 밑중발 내미는 걸 유도해서 걸음걸이 속도를 이용해서 이거 낚시한 거예요. 그 리퍼니시 이게 1세트 때 조금 해가지고 쉽게 따고 두 번째 세트 때 약간 테스트해서 이 사람이 아나 모르나 해봤는데 모른다는 걸 확인했어요. 그 다음에 예, 2세트 따고 2세트는 그 뒤로 안 썼거든요. 확인만 하고 그 다음에 한 세트는 진행을 해서 일부러 안 쓰고 지금 2라운드에 쓰려고 아껴놓은 거예요. 제가 볼 때는 그냥 설계한 거야. 이거 자체가 여기까지가 설계된 거예요. 근데 상황을 진짜 잘 만들었어. 근데 제가 볼 땐 이 낚시를 가치쿤이 끝날 때까지 인지를 못했다거나 아니면 그냥 에라 모르겠다 얻어 걸려라 이렇게 해가지고 운영을 했거든요. 이 한 방을 역전을 노리고 여기서 그 밑중발 낚시 한 번만 했으면 끝났어요. 이거 두 번 러시할 수 있으니까 여기서 그냥 낚시 있으면 됐는데 강손인가 맞았어요. 뭐 하다가 그게 너무 컸어요. 그건 뭐 어쩔 수 없지. 여기서 잘 나왔단 말이에요. 여기서 한번 낚시했었어야 된다고 봐요. 저는 상황이 안 좋아졌지만 이 본인 입장에서 이 사람이 그동안 내가 이제 설계했던 거를 눈치 못 챈 거를 알고 있었을 건데 무슨 이유에서인지 여기서 강공을 갔단 말이지. 너무 유리해서 압도하고 싶었나? 저는 여기서 안 빠지고 낚시 한 번 더 했으면 이겼을 거라고 봐요. 여기서 재석게 뭘 맞았어. 여기서 낚시하면 되는데 계속 중선 뻗다가 먼저 뻗어가지고 거기에 역으로 리퍼당했죠. 그리고 제가 볼 때는 이 2세트를 이기고 있고 그리고 이 노란 적은 체력을 보니까 욕심이 났던 것 같아. 순간적으로. 아 진짜 아쉽다. 나는 우승 후보라고 생각했는데 이상하게 떨어지네. 이렇게 되면 정규림의 가능성이 높아요. 왜냐면 지금 이 브라켓 보면은 최악의 상대는 네샤였거든요. 가치쿤, 라시스 상대로 유리하죠. 루크가. 가치쿤 이기면 이 둘 중에 누가 와도 할만해요. 루크가. 그러면은 여기서 아마 누가 와도 상관없을 거예요. 정말 이 끝까지를 본다면. 그러면 아 지금 상황이 너무 좋은데 우승각이네. 근데 제가 볼 때는 크리스 왕도 쉽지 않기 때문에 아 게임 진짜 이상하겠다. In our winners finals, this is going to be emphatic. Luke versus Jury. Your thoughts on the matchup thus far, Jammers, as it's been unfolding. We've talked about how often these two characters have been facing off against each other on the stage. 치쿤이 대회에 진짜 강하다. I think these two characters are some of the best at harassing you with medium attacks, especially being fearful of them. Jury on block. 예, 승자조에서도 그렇고 레샤님의 패착이 본인이 반응이 너무 좋다 보니까 딱히 타이밍이 아닌데 그냥 대공을 쳐버렸거든요. 계속 그러다 말렸어. 그게 좀 크지 않았나. It could be parries instead. We got to test Uma's reactions as well towards drive rush. We saw Chris Wong try to do that there with the suppressor, but already getting hit by a fireball. Stalls up again. 그래도
Already checking the lows. You're starting to see some 한국 내전은 안 봐서 Up 너무 to the 보기구나. point. Chris Wong dishing out the damage, opting to go for the advantage, and a little bit of a stutter, delay on the crouch 젊은 jab and 나이에 everything. But now Chris Wong has a lot of 한건 room to work 먹어줄 with to build up some of that 있는 pride. 기회였는데 그래도 지금 몇 등이죠? 너무 아깝겠다. 그래도 상금 되게 많이 when he throws the fireball and tries to drive 하등인가 rush 지금? because if Chris Wong tries to get a perfect parry 누가 or walk 되겠지? forward, yeah, he can actually try to take the 가치콘 drive rush, the subsequent drive rush. 4강이네. But he gets an abundance of damage there into 아니죠. the backdash, but no punish. 하나 둘셋넷 다돼요. 6등이구나. 6등으로 끝났어. Oh, okay, that 상금 works. 별론데. Okay, impromptu juggle there. Wow. 아, Never 이게 seen that before, but it worked. 절대치로 보면 센데 이게 상대적으로 And he 약한 misses his, 1, 2, 3등에 비해 that 6등 was an 상금은 좀 execution 그냥 error from Chris Wong, and he's 진정상할 not happy. And you can 정도로 tell on his facial 차이가 expression 많이 when he makes 나니까. an execution error. That's the second time he's done that on the big stage, by the way. Even within the top 8. 그러니까 심지어 완전 Okay, 그 trading 우세였어요. 그 fireball, there's a 우세. chase down there into the 완전하게 conversion. 우세하다가 The level 1, which pushed Chris Wong in a dangerous 샤가 spot. 6등인 거는 진짜 Unless 너무 he has 의외인데? other plans. Who's more dangerous? 진짜 아무리 꼬꾸라져도 3등, 4등 이렇게 할 줄 알았거든. Maybe Phenom was right all those years ago. I still think he was. 와, Block, 뭐야 he 이거. anticipated it. He probably 피니하다가 tried to 얻어 make something else 걸렸는데 there, but 약하게 Uma 때렸네. thought he 너무 was 얻어 looking to do 걸렸어. something else. That's why he went to the anti-throw tool. 아 이렇게 크원도 무너지나? Man, that was such a sharp angle. 뭐야 이거? Couldn't get the Next uppercut. way, he's not going to drive reversal. He can't, and he did a delay jab. 아 He 이거 was 러시 안 하는 건 anticipating 좋았고 that. 이번에 Understanding 들어가야 the 돼. 뭘 situation 봤든 away, 와 and he 대박. You thought you 실감. could let the fireball ring with a level 3? If there's anything that's anti-fireball, 죽나? it is definitely 애매한데? 죽나? that. 안 죽네요. Well, he's still 이거 왜 이렇게 alive 좀 here. 더 했지? What's the risk going to be from Uma? 원래 He's still in 아니, French 중간 way, 너무 by the way, 뻔했잖아. so he can take advantage of this, but it's 우리장 about 포 to 한번 completely 찔러보고. dissipate. Backs away. And he's 네 low 개 on drive 때 gauge. No resources 왜냐면 left in the tank, so he 지르기도 goes for a 남겨놔야 drive pick 되니까. instead, and he's trying to avoid the chip. He was 앞점프 trying 크게 to avoid a 걸었는데 chip scenario, and Chris Wong, I'm telling you, his situation where there's an 그래서 understanding when people want to do something and bait something. 체력이 상대방의 체력이 조금 더 I'm 많았으니까 telling you, so difficult to 잡기보다는 fish out of the 아 sea. 박대고 Had you 있어요. have gone for just anything on the ground, 저 he 밑줄만 would have died 내밀기만 over the 기다렸을 first jump, and he 텐데. possibly would have died from chip. 알레민다 우마가. Takes the grab one time, walks into the fireball there, playing it safe, gets a punish. He's been actually handling 예. those Fuha stores really well. 루크들도 주리를 많이 상대해봐서 밑중발 타임이라든지 Great 강도 control thus far in the 타임이라든지 corner from Uma. 많이 익숙하고 읽기 쉽겠지만 An offensive one at that as 그것과 well. 마찬가지로 우마도 이제 루크들의 안저 중선 쳐서 강선 이런 타이밍을 잘 알고 있어요. 그거를 잡아먹는 타이밍에 내밀고 있거든요. And I like the presence of mind for Chris Wong just to throw out some of the sandblast. 그러니까 이럴 때 변수를 주는 게 장풍인데 Again, 그럴 때 한 수 더 앞을 내다보는 사람이 매직 점프를 먹을 확률이 좀 있죠. 서로 매직 점프 조심해야 돼요. This risky, but he doesn't want to be trapped in the corner for too long. While his drive gauge 변수를 is still 주다가 regenerating. 한 번 더 한 수 내다본 사람이 There you go. 뛸 It's 확률이 cancel. 높아요. 와 나이스. Oh, and he got it. 지금 보니까 We've 장풍 seen that. We've 무적이네. seen Nephew do that a couple of times. And now, that could have been the round. That Did was it commit? it. Uma did not 야, commit 이거 to the rest of 애매한데? that string. That was a counter hit as well. 애매하죠. 와 근데 마지막 세트인데 1레벨 안 는다고 이거? He's still got level 1. 아, 그럼 실수한 것 같은데, 마지막에? Level 1 against the Sandblaster again. Chris 하지만 Wong is 어쨌든 highly 와 effective 대박. towards that. And this is 실수했다 what I'm 우마. talking about. 와 뭐야? Last bit of it. Uma saved by the 와 grace of Jury 대박. Sandblaster. 오늘의 명장면이다 He 이거. trapped up on Chris Wong, despite Jury getting 와 That's 개쩐다. going to be the 이거 우마도 round 맞는 순간 for 패배를 Uma. 직감했을 거거든요. 와 이거 대박이다. Wow. That was not 이거 만약에 우마가 이기면은 not a happy accident. The best 이거 side 1억짜리 effect 기술이다. will 1억짜리 기술. What to tell you, mate? How about that? 와 이거 나라도 멘탈 나갈 것 같은데? One of the best 이게 지네? fireballs, the slowest fireballs, saving the day. 심지어 for Uma. 1도트 남았어요. 1도트 상대 체력 둘이 He could be 체력이. belligerent here. He could still be calm, stick to plan. 우마 엄청 기분 좋지. 얻어 걸렸는데. Not at all. It's just that fate was not 저게 in 한 our 마리 안 hands. The game 나가나요? just had other ideas. 와 Sometimes the 나가기 game wins 직전에 다 왔어요. in your control. 그러니까 나가기 직전에 주디가 죽는 것도 아니고 나가기 직전에 살아서 Stores up. 상풍이 살아서 들어왔어. Again, that fireball. 아, Hasn't been the bane of 진짜 his 웃긴다. existence, but it's played an integral part thus far. Speaking of 이번 which, 대회 그 자체의 명장면이네 제가 볼 때. 와 이거 막 기세 타가지고 센 거 쓰잖아요. 이게 원래 서로 팽팽하면은 절대 나오지 않을 심리인데 지금 얻어 걸린 데다가 지금 크홍이 멘탈을 흔들렸어요. 저게 멘탈이 나가진 않을지언정 엄청 흔들리는 상황이거든요. 그 놓치지 않고 우마가 임팩트 같은 센 거 넣었죠 지금. That's not what he wanted at all, but it's totally fine. It put him in a very 지금 크홍이 침착하기 전에 우마 입장에서는 뭔가 강수를 계속 두면서 정신없게 해야 돼요. 계속 공격하면서 잘 알고 있죠 지금. 공격하면서 정신 차리지 못하게 빨리 들어가야 돼요. 그리고 크홍은 멘탈 나가지 않게 받아쳐야 되는데 운이 없었고. 그러니까 이렇게 정신없는 상황에 장풍이 나오는 거는
크아운 다음이 한 번 더 멀리 본 사람이 매직 점프를 얻는다. 진짜 마음 꺾여도 이상하지 않는 상황이에요. 여기서 한 번 더 이상한 거 나오잖아요. 좀 꺾입니다. 누가 됐든 간. 또 빨리 버텨야 돼요. 또 지금 걱정이 많죠. 뭐 하나 맞으면은 그대로 마음 꺾이거든요. 되게 알로레스. 그 와중에 이렇게 낚시하는 거 진짜 아 이거 이렇게 상성이구나 이거 때문에. 근데 전 좀 이해 안 되는 게 크들이 그 기상에 장손가락하는 게 되게 별로라고. 이거 풍수 엔진 한번 써볼만 하다. 형 마음 꺾이기 직전이거든요. 대웅도 못 봤죠? 긴장해서? 오 나이스. 멘탈 챙겼어요. 대박이다. 이거 만약에 졌으면 완전 멘탈 터졌거든요. 3대0 각인데 와 이거 우마가 야 흥미하다. 또 임팩트 더스트 패링을 하고 일부러 제럴버시를 안 하고 이게 운인지 모르겠지만 제가 볼 때 일부러 안 하고 잡기를 한 것 같거든요. 이게 주디가 다시가 빠르다 보니까 이쪽만 잘 노려야 됩니다. 저들이 연습 파트라는 거. 연습 파트. 하긴 소수대왕이니까 그러나 Gets the delayed jab and he's respecting that fireball and creating some space. 야 크다. 이거 3레벨 무조건 쓰죠. 안 쓸 이유가 없어. 3레벨 써가지고 정질림이 올라갔어야 돼. 승자적으로 올라갔어야 되는데 라는 말씀으로 알겠습니다. 스포는 안 돼요. 야 이거 너무 아니랬다. 이러면 역전각 나오죠. 구석에 들어갔고 시에각도 있고 잘못 맞으면 큰일 나요. 뭐야 이거. 아니 홍빈이 타이밍 너무 최악인데? 그냥 일찌감치 좀 마음을 내려놨네요. 저는 상황이 되게 희망적이라다 봤는데 전쟁하고 크라운 스타일 완전 다른가요? 우질림하고 크라운 스타일 완전 다른 거예요. 비슷합니다. 비슷한데 저는 개인적으로 그 두 분을 놓고 봤을 때는 정질림이 조금 더 완성도가 높다고 봐요. 네, 피지컬이 크웡이 더 좋아요. 정질림보다. 크웡의 장점은 피지컬과 그리고 꾸준히 노력해서 조금씩 계속 올라가는 실력. 그러니까 실력이 멈춰있지 않아요. 그러니까 물론 다른 사람도 연습을 하겠지만 그것보다 조금씩 더 제가 느끼기 조금씩 더 실력이 더 잘 올라가요. 카와노는요라고 말씀하셨는데 카와노는 제가 써본 적이 없어가지고 카와노를 한 번도 안 해본 것 같아요. 근데 이거 지금 이 대회 때 매치업만 구경해봤을 때는 이게 제가 굳이 급을 나누자면 그 3명 중에서는 제일 아래인 것 같아요. 차라리 크웡이 더 저는 비전이 있다고 봅니다. 스타일이. 정질님이 장점인 거는 여러 가지 강수를 두면서 상대방한테 강요를 해요. 심리전을. 그러면서 약간 방어력이 강한 상대들한테 가드를 열 수 있는 그런 행동을 하거든요. 가드를 여는 약간 뭐랄까 치명적인 행동들을 잘 설계를 하는데 그에 반해 카와노는 그런 치명적인 설계가 거의 없다시피 하다고 생각되고요. 크리스웡은 그런 행위를 하긴 하는데 강하질 않아요. 그 정질림처럼 강하질 않고 약간 잔잔바리로 그런 게 들어와요. 그런데 상대방의 가드를 여는 행위가 약간 좀 뭐랄까 안정성이 높은 대신에 강하진 않은 약간 그런 카와노랑 정질림은 중간 느낌? 근데 그 중에 셋 중에 피지컬은 잘 좋죠. 그거 뭐 내밀면 바로 캐치. Backs away, and then a perfect parry there, and gets the delayed crouching medium punch, and he will flash knuckle his way to the corner. 데미지 주는 선택하고. 이건 좀 아깝다. I respect that he didn't try and check that there, but he gets the snap back. 러시가 좀 길었는데 안 잘랐죠. 저는 개인적으로 지금 매치업에서는 크웡을 응원하고 있습니다. 내적 친밀감이 좀 있어가지고.
these matches happen so fast, and he gets the drive rush cancel off the first hit, the stand medium kick, because if that was the second hit, I don't think he would have been able to special cancel. So he got that. 아까 DC 큐 할 all the way. 때 그거 됩니다. Block stun for a little amount of time with the early sand 캐릭터마다 blaster. 다르지만 So intimidating from this space. 의외로 하기 쉬워요. 근데 그게 반은 약간 도박이에요. Against the opponent. Oh no. He blocked it out. He still 잘 got 밀었고 이거는 번아웃 때도 잘 밀었어요. 괜히 잠금 당하면 가뎀사? 그러면은 심리전? 당포하면 큰일 나요. 1레벨 날라온다. 한 번 더 쓰면 나이스 가뎀사. 우마가 1레벨 갖고 오다가 오히려 가뎀사 당한 He was 상황이고 showing he was gonna have the courage to intimidate Uma with that. He had level 2 loaded. He had 2 level 1 쿠엉이 멘탈이 많이 흔들렸어요. 이게 지금 보니까 세트 스코어도 2대1로 지고 있고 첫 판의 충격이 아직 있는 것 같아요. 제가 볼 때는 지금 표정 보니까 많이 힘들어졌거든요. He got up, crouching medium kick. He got the right read on wake up, but didn't commit to the cancel. So Chris Wong is going to punish him. 저는 이 매치업 자체는 쿠엉 우세로 봤는데 첫 세트에 그게 터져가지고 지금 이렇게 된 거거든요. 이번 캡콤컵의 명장면이 아닌가. 최고 명장면인 것 같아요. Still could do something here. One check, one crouch medium 그렇게 punch. 터지네. 이게 만약에 우마가 설계한 거면은 그냥 와 진짜 개 잘한다 이렇게 생각할 수 있는데 그 마지막에 남은 체력 상황과 우마의 표정을 봤을 때 그냥 운이거든요. 아무리 봐도. 근데 이런 큰 대회에서는 운도 실력이고 운이 큰 요소를 차지하기 때문에 쿠엉이 억지로 끌고 왔어요. It's getting paid overtime with this money in front of us here, but I'm telling you. So what happens now? We're stuck at 2-2 between Chris Wong and Uma. Do you think there's going to be a little bit of a change of aggression? 우리 연습 상대들이 많지 않기 때문에 But it's harder to read Chris Wong. 이거 공질님은 차라리 루크를 상대하고 싶을 거거든요. 크리스 웡. Here comes the perfect parry party game. Here we go. 우마가 올라가면 It got him quite delayed buttons there instead of delayed rotate. Either way, it works out. I love that he throws out the beautiful blast. 서로 반 개 좋아요. 안우수가 오고 가고 있는데 Good pressure here. Chris Wong, make your choice. 한번 지르기 해볼만 한데 너무 안전주의 아닌가? Side switch? No. 잘 밀었죠? 대시 대시 한번 안 나갔다. 드랍 났어요 대시가. Oh, is that's -3 on block, so he's fine at that range there. Luckily he didn't go for an immediate tap parry after that. Block 이거 멘탈 영향이 있다. He should have burned it. 그 와중에 기약했어요. 우마가 일부러. 상황이 많이 유리해서 일부러 기한만 아껴본 거고. 왜냐면은 저 루크의 장풍에 1레벨로 대응하면 되니까 여차하면. 그걸 많이 맞춰본 것 같거든요. 그렇지. 이렇게 보는 척 하다가 대시 잡기 이걸 말하려고 하는 순간에 해버리는 대시가 빠르기 때문에 이렇게 루크 같은 저런 상황에서 하다가 잡힐 가능성이 우마가 약간 영리하게 게임하네요. 피지컬보다는 기능적으로 하는 한방 놀이죠 지금. 밀집된 거 알고 잡기 노린 쿠엉이 또 그걸 읽었어요. 이 마니한 티가 난다. 누가 번아웃 되나? 와 이거 맞번아웃 서로 할만하죠? 돌리면 안 돼요. 돌리면 안 돼. 그렇지. 지금은 대치를 해야 되기 때문에 돌리는 것보다는 필드전으로 기량을 내는 게 좋죠. 수를 내비치는 게 좋아요. 드리기 조심해야 되고. 찐마. 여기서 홍수 엔진이나 3레벨 콤보 맞으면은 주디가 이길 거고. 왜 드랍 와씨. 쿠엉도 결국 이거 뭐야? 이거 계산된 플레이인데? 여기서 큰 거 맞으면 집니다. 쿠엉. 버티면 이긴다. 와 이거 버티면 이긴다 쿠엉. 대박 버틴다. 한 턴만 더 버텨야 돼. 한 턴 더 오거든요. 아직 몰라. 대박. 저게 쿠엉 습관이에요. 연잡 각의 두 번째 백대시하는 맥맹에서 좀 많이 써먹을 수 있어. 난 알고 있지. 저거를 우마도 모르는 것 같은데 저걸 알았으면 그냥 했을 건데. 상황이 안 좋아 쿠엉이. 쿠엉이 오히려 상황이 안 좋아요 이거.
부담스러워. 1레벨 지르기도 킬각이 아니라. 오 나이스 이제 킬각. No anti-air 그치, either. 1레벨만 The intimidation 보고 factor is there, Uma. He's still trying to close the gap against Chris Wong. 우마도 임팩트 못해요. 절대 못해 이거. He's gonna look for another cancel instead. Blocks it out here. 아 잘못했다. 이거 풍수 엔진 들어. 와 이거 큰일 났다. 풍수 엔진 각인데? We gotta go into the feng shui. Right. Coast to coast. 야 이거 못 맞겠는데 이거? 이거 삼지선다거든요. 이거 보고 맞기 힘들어요. 아 못 막아. 못 막아 이거 삼지선다라서. 와 대박. 진짜 죽었어. 결국 모든 그림은 1라운드 때 아니 1세트 때 마무리했던 그 영장면 때문에 와 이거는 좀 줄을 좀 해봤거나 줄이랑 맞붙어본 사람은 마지막 풍수엔진 킨 순간 줄이가 이긴 걸 직감했을 거예요. 저 모든 패턴이 삼지선다이면서 상대방이 지르기도 피하거든요. 자동으로 피해요. 그래서 저거를 끝까지 막는 건 그냥 운이 있는 경우밖에 없어요. 삼지선다에서 다 맞춰가지고 저걸 지를 순 없어요. 타이밍이 안 나오기 때문에. 그래서 제가 말씀드린 게 풍수엔진 맞으면 진다 라는 게 이런 거예요. 이상하게 진다니까 풍수엔진 맞으면. With the peacefulness, I should 리세트 say. And 장풍 하나에 again, 게임 it 패턴 will be a huge shock to him. 네, It might 1세트 happen 이거 after. 첫번 장풍 하나에 모든 게임이 터졌다고 봅니다. 제가 볼 때는 멘탈이 터져버렸어 처음에. 그래서 2세트 때 불리하게 갔고 와 진짜 대명장면. 요거 아니고 Chris Wong had abused that level 3, taking away the fireball options from Uma. 태권컵 최고 명장면. 다다다닥. 야, 씨 이게 한 번 더 보자. 방풍. 딱딱딱딱. 와, 씨 진짜 대박이다 이거. 네, 이제 오른쪽 위에 표정만 아시겠지만 우마도 노린 게 아니에요. 이거 그냥 운이야. 수비수 100%. 따다다닥. 아오! 이게 멘탈 나간 표정 왼쪽에. 멘탈 나간 부분. 0.1초도 안 됩니다. 제가 볼 때. 직전이었어요. 이 발동 직전. Excellent decision. 아, 이거 다시 한번. Facial expression when he makes an execution error. Be trapped in the corner for too long while his dry gauge is still regenerating. Checks him out. There you go. Safe cancel. Perfect. Gets through. 이거는 화면보다 양 선수의 표정을 보면 될 것 같아요. 표정이 대박이었어. 와, 진짜 어떻게 이런 장면이 나오냐? Still got level 1. Yeah, I don't know if he's gonna try and do 진짜 that. 잘 버텼어요 여기까지. 진짜 잘 버텼어요. 이거 참기 힘들거든요 저거. Is highly attentive towards that, 다다다닥. and this is what I was talking about. 와. But he didn't get the last bit of it. 진짜 대박이네. 와, 이거는 진짜 멘탈 잡기 힘들어요. Jury's fireball. 봐봐, 웃는 거 봐요 이거 운이라니까 노린 게 아니고. 와. Despite Jury getting blasted. 표정 봐, 얼마나 억울할까? 흥미는 이겼는데 와 미친 불운으로 이렇게 되면은 정길님이 그림이 좋죠. 일단은 줄이랑 먼저 만나는 것보다 서프랑 먼저 만나는 게 저거 상금이 더 크잖아요. 일단 하나 더 올라가는 거니까. 그래 베스트. 네, 크웡하고 저는 이거는 정질님이 그냥 무난하게 이길 거라 봅니다. 예, 지금까지 좀 예상이 많이 빗나갔는데 절호의 기회거든요. 지금까지 지금 가일 때려잡고 왔지, JP 때려잡고 왔지, 기세도 올랐거든요. 폼도 되게 좋아요. 폼보다 폼이 좋습니다. 제가 볼 때는. 근데 같이 폼도 폼이 좋아서 어찌 될진 모르겠지만 매치업이 일단 루크가 유리하고 그 어제도 보지 않았습니까? 그 아시드가
루크 앞점프에 완벽하게 대공을 완벽한 타이밍에 5D로 그렇게 썼는데 루크 점프 강발에 그냥 펴버리는 그런 식으로 이제 대공도 힘들고 기상전도 나시드는 이유사르 때 말고는 비틀어서 들어가야 되거든요. 이리저리 셋업하고 이리저리 짤짤이하고 가랑비에 옷 접듯이 톡톡톡 쳐야 되는데 루크는 그냥 한 대 툭 치면은 퍽 어기거든요. 그냥 뻑 하고 죽어. 절반 데미지 나와가지고 그리고 그 기회가 쉽게 오죠. Let's see, indeed, he's overwhelmed his opponents massively with his presence and his determination to get closer and closer to the grand finals. But he already opens things up with a forward medium punch conversion into Eagle Spike, and that doesn't work. A couple of reversals that will work against him, make him whiff. But not against 이제는 기상에 장풍 못 갈죠? on that Eagle Spike knockdown there. 가치쿤이 시험해 본 거예요. 아, 너 이거 아는구나. 안 It's going to be 할게. huge here for Gachikin as well if he can get the perfect parry into the drive rush. You can already see a little bit of the struggle. The Sandblast has been such a pivotal part right now. 말하려고 하는 순간에 하네요. 제가 정질님이면 점프로 많이 게임을 풀 것 같아요. 대공이 되게 불합리하기 때문에 라시드가 그리고 그냥 대공 몇 번 당하는 셈 치고 심지어 대공을 한 5번 맞아도 그냥 점프 강반만 찍히면 이득이거든요. 공격권만 갈 뿐이지 실질적으로 이득은 루크가 보고 있는 거예요. 대공도 쉽고요. 아, 일부러 늦작 뛴데 안 걸렸어. Breaking away from the pressure, but still getting clipped by a single Sandblaster. He didn't think that was going to hit, and he misses a chance to activate your SAR, so now he's got to be on the back foot just for a little bit. 안정적으로 드라이브 게이지 회복하려고. Let's see if he pushes him out. 어림없다. 너 번아웃 해. 아, 힘 좋았다. 야, 거의 최소 데미지로 끝났어요. 아, 씨, 이건 아니지. Enhanced whirlwind, more than enough 아이, damage. 이건 아니지. Gachikun tying it up. Expensive at that, but he's more than willing to spend those 2 bars every single time. Shout outs to the lingering. 적당히 필즈전 한 척 하다가 no selfie here. 점프 강반, 점프 강소. Rushes in again. It looks like that's going to be the way he's going to approach. Yeah, that's looks like. 대공기 What's interesting is you're going to play 모션 traditional 보고 forces with Luke in this battle. You might as well 대공기 integrate 모션이 with 나와도 as 찍히는. well. And it's not too bad. It's not 판정. too expensive to either try 불합리하면 out that 좀 strategy, going to the low 줘야죠. 2 times over and forcing them to react to it. Yeah. Which means he'll change up his 의외인데 button timings and he'll just be. 지금 대회라서 그런 거 같거든요. 저 루크의 저 패턴이 되게 쉬워요. 의식하고 있으면 보고 피하기가. 그냥 모션 보고 백점프하면 무조건 무조건팔아서 파이하기는 쉬운데 아무래도 큰 무대다 보니까 긴장하고 그래서 안 보이는 것 같아요. 일단 2레벨 타이밍은 가치쿤 입장에서 별로 안 좋은 타이밍이에요. 상대방의 기대가 좋으니까 억지로 가져오려고 쓴 건데 너무 세게 맞았는데 억지로 쓴 거 치고 타까지 맞아버렸네. 와, 대박! 아, 대박이다. 좀 아쉬운 거는 그냥 3개 정도 써서 데미지를 좀 더 줘야 되지 않았나. 작게 데미지만 남겨두면 이기기가 쉽거든요. 이거는 조금 힘들어. 그대로 때려야 돼가지고 콤보를 넣어야 된단 말이야. 그래서 이런 그림이 나오죠. 그러니까 3레벨 넣기 전에 드라이브 게이지가 좀 타이트하긴 했어요. 그 3개 이상 있었기 때문에 3개 넣어서 데미지로 조금 압박을 주고 빵 절반 데미지 한번 뽑아줘야 되고 와 한정반 I mean, listen, what that does to his mental fatigue, that's annoying for any Rashid player. 아니 저거 분리 아닌가? Backing away at the 저기도 moment, 어떻게 waiting for 데미지? Whip, but uses that medium kick as neutral. Hey, listen, man, that's a good 서로 kick 좀 봐요. That's away. Safe jump able to jump and medium kick as well. Goes back to the neutral here. 지금 어깨치기가 순간적으로 드랍이 났는데 그걸 순간적으로 인지하고 앞점프를 좀 뒤늦게라도 뛰어서 타이밍 만들었어. 기량이 좋은데 이거. 가치쿤 이기면 우승 가게라고 봐요. 지금 쿠엉하고 우마 남았거든요. 쿠엉 우마에 캐릭터 변수도 없어. 그냥 원툴이란 말이에요. 진짜. DI can work against whirlwind shots as well, so he's got to be careful of that as well. 한 판에 1억짜리 지금 4강이니까 4강에 4등이
하등이 10만 달러인가? And this is a good choice because the drive reversal still creates space, enough space. 하등이 10만 달러, 1억 3천. 일단 1억 3천을 확보했고, Kicks it away and he baits him. 그다음에 Yes, because that is one of Rashid's strengths. 한 번 He's one of 이기면 the best 2억 characters 6천. for forcing parry in the game. 가치쿤 이기면 2억 6천. 그 다음에 이기면 3억 9천. 그 다음에 이기면 13억. 이거 뛰어야지. And he needs this. He needs the full screen because he'll just wait. 목숨 걸고 해야 돼. Just keep it there. Please be careful of a perfect parry because he's being a 모든 hunting 수단을 hawk right 동원해야 now. 돼요. 더럽다 하더라도. 나이스. And that's an answer. That's a clean answer. Still garnering. 잘 극복했고. This is so good for NL. 이거 장풍 보고 임팩트 한 번만 잘 넣으면 이거 뭐야? You saw the attempt at the suppressor. You saw exactly what NL was looking for. But Gachikun, the low medium kick from Rashid. 라이브 It's just so 없이 active 페이크 and 한번 it's so 놀만 far 했는데 reaching. An 너무 excellent 정직하게 counterplay from 들어갔다. Gachikun. Well times. Luckily it 미치네요. connected. Got that conversion here because he needs to get 네, that 2-0 어쨌든 buffer. 저 상황에 Gotta get the full 이블리는 medium punch to connect in the 당사자 first hit, 둘만 but still, 아는 the 거기 drive 때문에 rush approach has been such a 저 둘의 nuisance for 심리전 NL. 상태를 저는 He 모르니까 hesitated. Listen, what happened before? To be He's not fair, 뭐가 that 더 jumping fierce 좋겠다라고 would come out 확률적으로만 and 얘기하는 stuff 거예요. them out. That was really 실제로 먹히는 거는 perfect 둘이 parry 와 into the 실패 head. 좋았는데. Alright, here we go. Here comes the 아, safe 이거 jump. Will he go for the proper safe jump this 이레벨 time? 일단 안 할 거거든요. He did. 이제는 하겠다. 이제 셋업이 실패하면 무조건 2레벨 갈게요. 근데 이거 안 해도 되잖아. 3레벨 끝나잖아. 이거 탈락인가? 잠깐만. 가치쿤 폼이 너무 좋은데? And we're gonna make it 명상하고 있어요. 지금. picture 왼쪽에 perfect, 보시면은 literally ending 팀호 with the 명상, perfect KO. 스트레스 조절. Red Bull's 저런 거 좋지. closer. 상대방 기세도 무너뜨리면서. 근데 그것보다는 본인 마음 추스리는 게 더 지금 심각하죠. 2대 0이니까 이거 한 판에 억 단위 게임인데 I had to Google it. 3세트 이기면은 억이잖아요. Why? Because I couldn't remember. I don't use it. Oh, that's fair. Okay. 일단 이거 한정으로 All right, my I had bad. to Google it. I forgot what it 1억 was. 3천 확보 플러스 Like only level 2 really? 13억으로 베팅할 수 있는 게임이기 때문에 I don't mind. Well, you only see 엄청나게 Rashid 긴장될 level 3 if he's actually in a 건데 good position. 가치쿤이 대단한 게 그 상황에서 드랍이 한 개도 없는 It 거야. has to be game winner. 지금 콤보 드랍이 But I 없었거든요. think you get 정글링하고 that 할 때. win condition more often than not. 좋은 사람이. Wink, wink. Oh, the whip 와, is 이게 there. 이걸 Rashid 본다고? actually has some buns that can do that. And Lucas 여기서 against 패패승승 and the 가자. perfect parry to keep him 진짜 locked 여기서 in the corner. 패패승승 가슴. It's gonna be 근데 지금 상황이 너무 절망적이야. 그렇지. Oh, the hammer of justice. got 점프로 풀어야 된다고 봅니다. 불합리한 걸 보여줘야 돼. It's falling apart. 그리고 He be whacking jammers. That is for sure. Look at the 좀- damage. 좀 콤보 실수? okay. I like 그건 that 좋지 too. 않은 콤보죠. Now recognizing 긴장한 the space away from the 중간이니까. corner. 1레벨. out of the Level frying 2, pan. level 1, excuse me. Yeah, 이거 out of the 생각보다 frying 어렵거든요, pan 이 into the 콤보가. fire. Sometimes 착지한 rounds 다음에 just 좀 do 빠르게 not 입력해야 go 돼서 your way. 물론 루크들은 And 국민 he goes back to 콤보인데 his way, but that's fine. 뭐랄까 입력 체계가 약간 애매해서 Forward immediate punch to the special 생각보다 counter. 어려워요, Realize it's the same way that Jury does her forward 드랍 heavy punch. 확률이 좀 That's 있는 that immediate 콤보인데 first hit. 드랍 없는 게 좀 대단하다고. Deliberation from the normals. 무엇보다 가치쿤이 드랍 한 번도 없는 게 진짜 대단하다고. 저거 리드백 해야 돼. 그래서 제일 강한 건가? 와, 그 장악 보였어. 보고 썼거든요 지금. It's not the same as when you do it against Ken or 미쳤네. Rashid 그걸 왜 himself, 이렇게 와? but you really have to catch the timing, literally the same frame when they throw 30대 the 아닌가? projectile there. I feel like it is anyway. 좋아요. 세게 연작 걸어야지. Alemon. 이거 I like the patience from NL also. 세게 Saw 걸어야 the 될 것 backdash 같아. as well, and a lot of guys have been super patient with their delayed buttons to catch backdash and delayed tech as well. But let's see if we see a whirlwind. Not yet. Now we 이거 might see 2레벨. it. 이거 버텨야 돼요. Because 이거 you need to be close to the 맞으면 corner so you 큰일 can 난다. actually set up that true block string. Take away drive 나이스. gauge. He is persistent as hell. 세게 왔어. And that's going to get the second eagle spike. 야, 씨, 대위기다 이거. And he's not going for the kill. 이거 지면 안 돼요. 이거 3세트, 마지막 라운드 가면 안 돼. It's hard to It's do, very, man. it's very difficult. I 딜러. understand. It's very inconsistent. 오, sometimes. 대우 좋다. 와. Alright, 잠깐만, that got him here. 피지컬 Can he burn him out? 봐. 와, 이걸 Definitely 이긴다고? done. Chip is imminent. 아니야. 뭐야. Yes, he catches him because it looks like Gachikun committed to a button. It looked like 증발 심었네. I'm not even sure if he could 그러니까 have challenged with his own level 1 just to escape the scenario. 저런 기본기 심어 놓은 것까지 예상한 3레벨 지르기네. 그러니까 만약에 너가 착지해서 아무것도 안 했으면 네가 이겨라 이거거든. Whether or not there was enough 1레벨 질렀어도 to get past. 그거 대응해서 1레벨 질렀어도 But that's one game on the board for NL. 그래도 루크가 이겼겠네. Dude, he's 확정이 been 없구나. playing out of his mind. Such a marvelous performance here. A huge improvement 패패승승 from his 대박이다 results 이거. in SF5, the Capcom Cup finals. 근데 there. 방금 마지막 라운드에 그 이후사를 맞고 그대로 말려서 졌으면 제가 볼 때는 3대0 그냥 이길 각이 없었어요. 한 라운드 더 남긴 했었는데 기대 자체가 Like I said before, notice how when NL lands 이런 a 큰 uppercut, 대회에서 they always 이제 try and chase it down in some way, shape or form. 완전 막다른 길이기 때문에 그 중압감에서 이겨낼 수 없었다고 봐요. 저는. Not worth it in that scenario.
근데 지금 일단 이겼기 때문에 희망이 되게 많이 생겼고 근데 녹록치 않은 대단하네. 가치꾼 솔직히 막 제가 그렇게까지 막 Perfect parry. This is what he's looking for. If he's not 이게 going 막 잘한다고 to take the risk 생각은 with the jump, 아니었는데 he needs the 그거 perfect parry 생각이 to close the gap. That's why he's keeping the game close. 와 크다. That is not the mixer he wanted. 안전빵으로 약한 거 넣었어요. 혹시 드랍 날까봐. 지금은 Maybe even then. 이것보다 드랍 안 나게 착실히 쌓는 게 더 중요해요. 서로 Plus one. 서로 착실히 쌓아가는 게 중요하고 이거 2레벨 쓸까 말까 쓸까 말까. Needs a little bit of space. 2레벨 쓰고 싶어. 2레벨 쓰고 싶어. 쓰는 순간 1레벨. Keep it in Vulcan blast range. Do not use the level 1. Yes. He can bait the level 1. 따따따따따. No, 잘 막았어. he's got to bait it. Oh, there's a 아직. throw. What's it going to be? 와 심리전. 목숨 걸고 지른. Don't let the stop. And he jumps at the wrong time, and El winces back in his chair. Gachikun, nice and calm after that W. Very fortuitous. 직군 정확하네. 안 가고 공기장풍으로. With the DI, but he had other plans. 왜냐면 저거 누가 봐도 임팩트 넣고 싶은가 이거. 아니면 누가 봐도 잡기 하고 싶어. 그 두 개를 노리고 이제 제넬이 이제 막 돌리고 있었는데 Neutral jumping. What's he looking for with that neutral jump? 네. Probably a forward medium punch or something. 안 가는 척하고 아 끝났다. This too far. And El again shaking his head. This has to be all Gachikun in his favor. Counter hit one. 와 이거 뭐야? Justice doing its work. What is 야 Gachikun 근데 going to do? He 너무 can afford to take 절망적이야. a risk. 이유사를 버텨야 되잖아요. 불가능해. In L time. It's just one button into a drive rush cancel. 이걸 버티면 Drive reversal. Level 2. Deal with 일단 it. 희망적인 거는 Listen, I'm causing 번아웃이라는 the problem, you deal with 건데 them. Don't jump again. He's gonna kick it 점프 at 뛰면 you. 안 돼요. Hold it. 그렇지. 아 여기까지네. And just at the last second, Gachikun 아, at the right space at the right 잘 time. 싸웠다. Catching the big 이게 disadvantage against 결과론적인 얘기지만 It's not the mixer he catching the decision because 마지막에 it's a low hanging fruit there. 게이지 채워준 거 있잖아요. 1레벨 게이지 채워준 거. Forward that neutral jump. Probably a forward 그래서 medium punch or 질러가지고. something. And that should catch him. 아 너무 무리수 던졌어. 지금 And El again shaking his head. 진짜 This has to be all 짱입니다. Gachikun in his favor. 그래서 길을 채워버렸잖아. What? 근데 여기서 주먹으로 보냈어야 돼요. 계속 강공을 가거나. 근데 여유를 줘버렸어요 여기서. He doesn't. 근데 어쩔 수 없어. 체력이 적기 때문에 여유를 Drive rush cancel. 준다기보다 내가 일단 살아야 되기 때문에 빠진 건데 이때는 늦었죠 이미 I'm 깨달음. causing the problems, you deal with them. Don't jump again. 걔는 He's 못 gonna kick it 버텨요. at you. Hold it. Doesn't take. 근데 심리적으로는 진짜 잘 버텼어. 여기서 I'm causing the 보세요. problems, you deal with 보통은 them. 여기서 헤딩을 올리고 Hold it. 드라이브 리버설 날리고 싶거든요. 열의 아홉은 드라이브 리버설 연계기로 날리고 싶은데 그걸 참고 취미도 참아내고 상대방 기본기 내밀 것까지 예상해서 약손을 뻗었는데 하필 재수없게 그게 밑중발이었던 거야. Hold it. Doesn't take. And just at the last 근데 second, 상황이 너무 Gachikun 절망적이었기 at the right 때문에 space at the right time. Catching 젖잘싸 Will be a Singapore. 이렇게 해서 한국인은 어디 보자 3, 4강 4위 최고 랭크 4위 한국 정질 그리고 동률 5위로 내샷. 아 이거 4위면은 1억 3천 5위면은 1300 10배 상금이. 한국 분들 잘 하셨습니다. 정확한 환경에서 진짜 아쉬운 거는 이 내샤님이 가치쿤한테 진 거, 그 이전에 우마한테 진 거. 이거 레슬링맨님 사과하셔야 돼요. 아이고 줄이 대전만 좀 경험시켜줬으면은 우마 정도 피지컬은 이길 수 있었잖아. 1억 3천 잘했습니다. 네. 저기까지 간 것만으로 대단하죠. 저기 전 세계에서 16명 싸워서. 아 너무 속상하네 이거. 아 열받는다. 줄이랑 나시도한테 진 거잖아요. 제가 볼 때는 진짜로 대전 경험이 부족해서 연습 상대가 없어서 졌다고 봅니다. 이거 일본의 풀이었으면 줄이하는 사람, 뭐 라시드 하는 사람 많아서 커스텀 매치 같은 거 할 경우가 많았는데 일단 우리나라에 라시드가 없어요. 라시드는 뭐 일단 못했고 줄이 유저도 몇 분 없어. 근데 그마저도 안 해 다 게임이.
그러면은 일본 사람하고 랭미에서 붙을 수밖에 없는데 그 과정에서 이제 그 상대 캐릭터에 대한 대책을 세우는 것보다, 그러니까 얻는 것보다 본인 전력이 세워나가는 게 더 크단 말이에요. 연구당한단 말이야. 캡콤컵 진출자니까. 근데도 울먹 겨자먹기로 랭매를 해야 돼요. 왜? 연습 상대 없으니까. 이게 솔직히 주리는 제가 그 우마전은 모르겠어요. 솔직히 우마도 상황은 한국이랑 비슷하기 때문에 본인이 열심히 해서 운도 좋았고, 또 이런 경기, 이런 대회에서 제일 중요한 게 운이기 때문에 그 운이 본인에게 많이 따른 건데, 적어도 가치쿤한테 지금 레샤는 저는 좀 풀의 문제라고 봅니다. 한국 풀이 조금만 더 넓었으면 이런 결과는 안 나왔을 거예요. 그리고 이거는 제 그냥 개인적인 판단인데, 개인적인 소감인데, 레샤님도 잘하지만 마지막 순간에 젊은 피의 본능을 억누르지 못했다. 마지막에 노랑피 보고 흥분해서 공격 들어갔거든요. 물론 과감한 수를 던진 거긴 한데, 제가 볼 때는 이제 전략적으로다가 그동안 했던 낚시를 계속, 내심 아쉽네요. 밑중발 낚시 한 번만 더 했더라, 마지막 순간. 그리고 우승자가 바뀔 수도 있잖아. 어쨌든 한국인 4위, 5위면은 괜찮네요. 평가가. 일단 외화 많이 벌어왔습니다. 그래도 1억 5천 정도 벌어왔잖아요. 조금 떼도 뭐 한 1억 돈은 빼돌려 왔으니까. Chris Wong might play this a little bit different as opposed to what NL was doing there. He might walk in that medium range. 근데 본인은 얼마나 억울할까. Button choices up close are going to be significant. 저는 진짜 그렇게 생각돼요. 풀이 조금만 더 풍부했더라면, 이렇게 된 이상 나는 크리스 웡을 원한다. 형 5분 가자. 지금 이거 패자조거든요. 우마가 승자조 그랜드 파이널에 대기 중인데, 솔직히 폼만 보면은 투엉이 이기는 각인데 운이 지금 미쳤거든요. 우마가 본인이 미쳤고, 이거 주리가 우승하면 진짜 난리 나는데. 그리고 역시 제가 예상한 대로 크리스 웡과 가치쿤 정말 폼이 최고조입니다. 3일차 때, 그러니까 이 전날이죠. 3일차 때 크웡과 가치쿤의 경기력이 진짜 예사롭지 않았어요. 누가 와도 질 것 같지 않은 그런 상태였는데, 그런 크웡을 일단 우마가 잡았죠. 우리가 빠르게 노는 추천, 저는 이런 게 필요하다고 봐요. 대공을 좀 당하더라도 점프공격을 좀 심어놔야 된다고 봐요. 그게 이제 만약에 라시드가 2레벨이 이제 들고 있어서 대공을 맞으면 이유사를 각이 나온다. 그러면은 좀 생각을 해봐야 되지만, 이전까지는 뛰어도 그렇게 뭐 누가 부적기도 있고 위기 탈출도 쉽고 장풍 대응도 가능하기 때문에 뛸만 하거든요. 그만하면은 MC가 부담스러울 거예요. 드럼 났죠? 역시 무대가 무대다 보니까 콩 엄청. 일단은 지금 3위죠. 3위권 싸움. 콩은 전세계 3위를 일단 갖고 있기 때문에 제가 잠정적으로 세계 2위라고 봐도 되겠습니다. 콩이 우승했으면 좋겠네. 한국인이 다 떨어졌으니까 하는 얘기예요. 실력은 안 밀렸는데, 누군가가 라시드 주리를 많이 상대해줬더라. 가치쿤이 진짜 대회에 강하게 했으니까 미쳤네, 판단이.
근데 지금 보면은 그 가치쿤이 분리 프레임에서 기본 가드 시켜놓고 본인 분리 프레임 그리고 거리는 동동이 이런 상황 때 심리전을 이용해서 막 먼저 내밀어요. 그러니까 공격권이 끊기는 건데 어거지로 만들어내요. 그림을. 그런 걸 잘하네요. 상대방 입장에서는 분리 프레임, 그러니까 라시드 분리인 걸 알아도 조금 내밀기 애매한 그런 게 있거든요. 와, 가치쿤 첫 3레벨. 정신 바짝 차려야죠. 3레벨 뭐해? 아, 정신 바짝 차려야지 뻔했는데 지금 라운드를 유리하게 가지고 있어서 이거는 제가 말실수했네요. 이거는 반응하기 힘들었다. 뽕이 세트를 이기고 있었구나. Sure, it'll take out a lot of damage from Gachikun, but I think in that scenario with Chris Wong down 3 whole bars, Gachikun would have been totally fine with it. Hence why the risk he was taking with the DI. 찰나의 심리를 이긴 거거든요. 저 번아웃 되면서 그 되기 전이랑. 그래서 이게 나오는데 큰 경기에 강하네요. 예전에 제가 경기에서 봤을 때도 아, 이상하게 이길 각이 아닌데 자꾸 막 이기는 거예요. 뭐야 이거? 땡그림도 되는구나. 혹시 저게 반격하기 이상하다니까? 버페르에도 때릴 게 없어요. 저거 빨리 패치해야 돼. 라시드가 좀 평이하게 괜찮은 캐릭터긴 한데 저 부분만큼 사기라고 봅니다. 기술력 뭐지? 세오리 하면 좋다 싶는 거. 저게 저스트 패링 돼도 저는 그동안 이제 저 패도 할 게 없다. 근데 이제 저렇게 저스트 패링 한 후에 바로 임팩트. 그 대응치를 생각을 하고 있었거든요. 저도 어제까지만 해도 잘 밀었고, 근데 이거는 밀려도 라시드가 이기게요. 드라이브 게이지가 지금 녹았잖아 상대방이. 스펠을 맞는 거 오히려 좋습니다. 오히려 드라이브 게이지가 본인은 만땅인데 조금 드라이브 게이지 깎는 걸로 수비했어요. 근데 지금 루크는 기봉이 캔슬러스를 쓸 수가 없죠. 와, 운도 좋아 같이. 이랑과 운이 둘 다 좋은 같이. 빨리 공격 들어가야지. 드라이브 게이지 3개 차기 전에. 와, 대공치기 애매하죠. 점프는 봤지만 대공에. 지금 드라이브 게이지 3개로 만들어주기 싫은 거예요. 저거는 빨리 공격하고 싶은 거야. 뭔가 정신 차리기 전에. 오른 판단이라고 보고 참다 못해서 했는데 와, 킬가 형도 얼마치 않아. 재밌다. For the rest of this game, tying up one round apiece, one game apiece, and there it is. 저런 거, the magic button. 저런 피지컬 꽤 나왔네. Big punish counter in the corner you go. Gachikun, what's the answer? Wake up! 한번 내밀면 위파하더라니까요. Not intimidated by Chris Wong's presence in the corner. 이래서 뭘 못 내밀겠어. Chris Wong would block and then try to open him up with something later, but Chris Wong just got hit by them. Tenuous damage, not a problem. Still trying to click that overhead with the crouching medium punch because he doesn't go airborne until later in the animation. So still being persistent with that crouch medium. One more medium attack. 시간 쓰고 싶을 거예요. 이유 사람은 쓰고 싶을 텐데 그걸 누르면서 빨리 잡기 심리 한번 넣어야 되지 않나. 끝났다. For who now, jammers? 완전빵. For whose sake? I bit my tongue because I was about to get sacked on camera. You know, you're just fine. Good recovery from Chris Wong as well. Making it hurt. 근데 못 들어오는 거 아니야? 이미치를 You just 냈잖아요. said it. You are not allowed to whiff a button against the man who has some of the best whiff punish normals in the game. 한국 시간 기준 24년 2월 17일부로 한국역 트위치 운영이 종료됩니다. 일단 지금 접속은 돼요. 그러면서 트위치 목표내 팔로워 150명 달성했고 팔로워 감사합니다. See if he starts here again. 뵙겠습니다. Hopefully he's not 그대로 super deterred 옮겨진다고 by 하는데 what's happened 모르겠어요. in the neutral when he's with buttons and so on and so forth. He's tried overheads as well, but Chris Wong just being resilient and checking 이렇게 everything, 대공 맞아도 laser focused on 그냥 pointing 공격권 that 한번 주는 걸로 끝나요. mid-range game. 이게 탈출도 쉽고 그래서 심리전을 I'm telling you, he has such a great understanding, 점프로 좀 풀어낼 필요가 있다. confidence and matchup knowledge. 루크라는 한 캐릭터와 강한 판정을 이용한 플레이가 필요하다고 봐요. 아, 근데 저 중간 하향해야 되지 않나? 그냥 맞아도 계속 연결되는. He denied that momentum changer there for Gachikun. Now they go back. 이게 돌진형 중단이기 때문에 자유롭거든요, And this is what's interesting about Chris Wong. He'll try and walk forward and perfect parry the whirlwind shots instead of jumping, because that's the low risk and it can actually
turn into a high 가치쿠는 reward 일부러 시간 in terms 끄는 of 거예요. positioning anyway. 이 1라운드를 길게 만들어서 기계질을 최대한 많이 올라고 하는 거예요. 지금 틈이 없어서 못 가는 게 아니에요. 일부러 안 가는 거예요. 일부러 슬슬 이제 끌어들이면서 기모 오는 거야. 게임 길게 하면서. And there's a spinning mixer, but there's no Yasaki 얘는 cover 두 to 개 try. 모였으니까 He's 이거 gonna take 끝났네. the round. He has to take the round from this Tempest Moon into the Rashid kick. He didn't need to do that. But that was fine. 슈퍼스타의 자격이 I 충분하네. will take that. 실력 있지, I don't know if he 캐릭터 could have got the 재밌지. pickup from the medium spinning mixer, but just for reassurance, he spent the bar. And I'm only talking about that because he's given up 아, the 너무 sample 뻔했어요. necessarily. 그게 But 너무 he 빨랐어. gets the anti-air and he flips out. I just heard someone scream in the crowd after that whip. Jesus. There you go, backs away, gets the back throw here, does Chris Wong, and he'll chase him down. 포지션 잡고 Despite being The perfect parry to Yeah. the roundhouse. I didn't even know he had enough time for that. Jeez. 난 trying to perfect parry the overhead. hold. Still trying to get in that range to stop 한 번 더 Gachi hold, from doing hold. anything with the medium attack. And you saw it, yeah, Gachiku tried to press the button on the way down. Chris Wong letting it ring with 맞아. the fierce. No stagger. He's not going 아, back and 이게 forth. Gachiku is absolutely not biting. That's the second time. The second 8강 time 이상 since he's 가니까 caught. Chris Wong trying to walk 이게 back. 더블 심리가 He's 안 got to 통하네. summon the whirlwind shortly. 잡히고 마네. It's gonna be here. It's star time. 더블 심, 아, Turbulent winds 치명적이다 are coming. 타이밍. Don't go 이거 forward. 못 버틸 것 같은데요, 잠깐만. Category 못 5. 버텨. Block it out. Through block string. Good patience there from Chris Wong. 아, 잘 And that 밀렸다. could be blocked. No, it 진짜. wasn't. 이거는 1레벨도 2레벨도 킬각이 아니니까 에라 모르겠다. 일단 3레벨 성공하면은 라운드 따고 아니면 동신이 이겼습니다. That's not a crazy choice because that puts him, that 좋은 propels him 승부수였어요. to 이거 match point. 버티면 That's gonna 말라주고 put him in 있는 grand 상황이었기 finals. 때문에 Gachiku's got one bar to his name. 이러면 이제 Possible win condition. If 매치 he can 포인트로 land a 압박이 proper 가능하죠. sequence, he's already got the punish counter. He got to throw. Backdashes again. 와. His defensive choices and knowing what high-level players want to do 콤보 at 선택이 좀 specific situations has been phenomenal there. And he dashed it right off of that throw tech. 아쉽다. Commit to the eagle spike. He's got to do the whirlwinds. He's got to do it. 타이밍 진짜 좋아요. 체력이 상승 안 좋기 때문에 Gachiku over the edge against Chris 아, Wong. 발로 차고 Still has a little bit 다다다다 left. 안 하고요. 심리전 임팩트 Yeah, he's 조심. gonna let it linger 임팩트 there. He's 조심. gonna linger for a little bit longer. 임팩트 조심. And 아, 잘 he gets 밀렸다. hit. 근데 절망적이에요 이거 상황이. 열심히 갭해도 That was the OD 1레벨 version 돌아올 as well. 가능성이 The 높고 projectile priority. 절망적이에요. We're going 아, to 가치쿤 a 설마 이거 또 final game, ladies 이거 and 쿠엉 gentlemen. 잡으면 5분 각인데. Gachiku riding all of the 톰이 momentum of the wind, establishing that dominance 아, with the life 미쳤는데. lead, getting himself another lifeline and a shot into the 지금 grand final seat 제가 with Chris 모든 Wong. 사람이 우승 각이라고 He's got 하고 있지 some 않나요? time to adjust. Ruminating as much as possible, taking that breather. You know what's amazing about this tournament? This is the most I've seen players just not hit the rematch button. I wonder why. It's strange, isn't it? With this much on the line, I really don't 가치쿠 blame him. 설마. Interesting. From earlier on in top 16, there was plenty of rematches. 한국인이 할 때보다는 긴장이 덜 되는데 그래도 내적 친밀감이 있는 쿠엉이라 긴장이 좀 되긴 합니다. Damaging combo there for Chris Wong, and he will flash knuckle his way to the corner once again. 이제는 제자리 He beat 점프 the lane 심리전 button. 안 넣죠. 잡기로. 와씨 Not a straight 느낌은 anymore, so he has to back 잡불로는 off. Still the 느낌은. counter hit. You saw Chris Wong in an attempt to possibly press some 심리전은 기본기 한 번 한 번이 치명적이에요. The 넣는 게. defensive choices from Chris Wong have been so on point, at least for this 찍기 round. 한 번 Look at how 실수하면 much of the 큰 life 데미지를 he has. 입게끔. He could take risks if he 안 wanted to 보여요. throw it a normal, but it's going to be sandblast. That's still a risk in and of itself at that 그래도. range, and it's going to be totally fine 와, as he 좋다. puts himself in 형 match 좋다, 그림 point 좋다. again. 엄청 친절하게 하겠죠. One round 너 away 하면서. from being 뭐 하는 in 거야? the grand final, but what a check there on the 때렸어, drive rush 갑자기. once again. 허를 Saves in 찌르는 front. It looked like that was a 플레이였는데 backdash he tried to run away from. 깨치기. He's taking the damage each and 안 every 하고. time. 와 대박. And he knows that 헐. distance where people just want to do 3레벨 넣어야 돼, drive 무조건. rush 넣어야 to 돼. change up things in the neutral, and he will save 가자. himself from 우승 being 가자. burnt out. 우리 쿠엉. It's not going to get confiscated 우리 yet. 쿠엉 우승 가자. Chicken. 분도 The 같다. same. 이거 같이 번아웃 되면 돼. Overhead. That's not 같이 what he 번아웃 해야 돼요. Here's 같이 a moment for 번아웃. Gachiku to get- 와. 아! That's it! Chris Wong 쿠엉. eliminates 우마랑 이제 눈 다시. 감고 가자. Place normal into the drive rush. 야. More than enough damage. 마지막에 저는 같이 번아웃 되는 판단이 좋다고 봤는데 And Chris Wong 와 only one 그랜드 drop 파이널이 seven of the 우마 million. 크리스 웡이야. 이거 He 3-0'd 이쯤에서 LeBron. 제가 예상한 거 한번 보실래요? 3-2'd Chris Wong because of that Chris chip Wong versus sequence in the burnout. 제가 예상한 순위가 Find himself 에샤 or 쿠엉 even 가치쿤 Chris 메나인데 Wong. 완전 One 틀렸어요 of 지금. these two is going to be crowned our first 그랜드 파이널 쿠엉 한 명 맞췄네. $1 champion. 세븐 I know I sound like a 더 broken record, I sound like a parrot,
But we need to let these people know because 와 이거 지금 1, 2위 싸움이잖아요. 일단 얼마야? 3억 9천. 3억 9천 확보 서로. 그리고 이기면은 10억 더. 이거 긴장하지 않고 흥분하지 않고 할 사람 있습니까? 쳤다. 잠깐만요. 그랜드 파이널은 서로 연습 상대였다는 우마 크웡. 몇 살이야? 28, 32네요. 와. 돈이 벌어서 그렇습니다. 와. 13억 방. 정확하게 10억 방이라고 합시다. 서로 3억 9천은 확보했으니까. 10억 방 게임. 그리고 심지어 서로 알고 있던 평소에 랭메에서도 많이 만나고 연습탕 대회였다 몇 개까지 하다고 하네요. 제가 볼 때 인간 승리는 우마인 것 같습니다. 아무도 주목하지 않았을걸? 그랜드 파이널 오기 전까지 우마? 뭐 왜냐면 랭메에서 흔히 볼 수 있는 주리랑 비슷하거든요 스타일이. 그리고 주리가 대회는 우승 못한다 이런 평가가 요새 좀 있었는데 그거를 뭐 보람들리고 둘이 되게 많이 알고 있는 사이기 때문에 명장면이 또 나오지 않을까. 아 근데 아까 그 신자조에서 했던 첫 세트가 뇌리에서 잊혀지질 않아요. 아주 몇 개월 전으로 가면은 월드워리에서 만난 적 있고요. 그때 제가 졌다고 그러고요. 그리고 랭메에서도 만났어요. 근데 많이 만나진 않았어요. 응원. 글쎄 한 10번 이내. 근데 딱히 솔직히 말하면은 제 머릿속에서 임팩트가 딱히 없었어요. 막 그렇게 와 잘한다 이런 것도 아니고 아 못하네 이것도 아니었어요. 그냥 평범한 주리 중 하나예요. 제 머릿속에는. 그래서 어제 제가 매칭 예측할 때도 되게 그냥 빠른 탈락으로 봤는데 와 이거 내가 또 느낀 거는 대공 미스 이것도 운이 좋은 거죠. 이 운이라는 게 저는 평소에도 운이 실력이라고 진심으로 생각하는 사람이라 이게 좀 심각하게 다가오는데 운이 무시할 요소가 아니에요 진짜로. 꼭 투수하셔야 하던 것 같아요. 예. 캡콤 프로토 아시아에서 그랜드 파이널. 그러면은 강자 두 명이 붙은 거네요. 풍수 엔진 지금 세게 걸었죠. 이번 라운드 무조건 따고 싶은 거예요. 첫 세트 막았고 지르기를 의식한 한템포 시기. 한템포 또 줄 것 같아요. 저는 3레벨 안 놓고 한 타임이 더 보겠죠? 마지막 게이지 있으니까. 이중발 찌르기 조심해야 되고. 와! 서로 한방 싸움이라. 와, 잘 막았다. 한 번 더. 한 번 더 막아야 돼. 야, 이거 임팩트 보기 힘들었거든요, 방금. 진짜로. 누가 봐도 잡기 아니면 밑중발 타이밍에 크웡도 대단한 게 욕심 버리고 진짜 기습을 했는데 그걸 또 봤어. 와, 이거 결승전 갈 자금 충분하다. 대박. 야, 이거 풍수엔진 온다. 큰일 났네. 안돼 크웡 우승해야 돼. 야 이거 못 막아. 삼지선다. 삼지선다는 뭐냐면은 정가드, 역가드, 하단 그리고 조금 늦은 중단. 솔직히 중단까지 하면 사지선다인데 이게 중단은 늦게 들어오니까 일단 삼지선다거든요. 이거 넣어야지. 박빙이다. 10억방. 첫 세트 이긴 사람 이길 가능성이 높아요. 우리 하냐? 못하죠? 못했어요. 강심장은 못돼요. 밑중발은 아니야. 내가 볼 때 승부가 밑중발은 아니야. 다른 거야. 나도 저걸 많이 맞았지. 내가 크웡한테 저 능력발 패턴을 진짜 많이 맞았어. 그러니까 크웡이 이거 좀 TMI인데 저런 애매한 체력 싸움에서 저 패턴을 좀 많이 쓰긴 해요. 상대적으로 다른 누구보다는. 저는 좀 많이 이제 붙어봤으니까 이제 보이는데 아마 우마는 더 많이 보일 거예요. 이거 뻔한 패턴에 맞았다 이렇게 생각할 거예요. 크웡이 많이 하는 건데 또 우승했으면 좋겠다. 크웡이 우승해야 아마
제가 나중에 큰대회 나갔을 때 쿠엉 만날 가능성이 높으니까 쿠엉이 다른 사람 이제 다 잘라주고 결승대에서 저를 만나. 인간 당선이거든요 저랑. 저는 지금 내신 쿠엉이 우승하길 바라고 있어요. 네, 쿠엉이 이거 우승하게 되면은 급이 달라지기 때문에 1차적으로 저랑 게임을 안 해줄 거고 2차적으로는 더 잘해줘서 올 거기 때문에 못 이길 수도 있어요. 솔직히 이길 수 있을까라는 생각이 들어요. 피지컬이 미쳤어. 그 와중에 심리전도 좋거든요 쿠엉이. 와 미쳤다. 이게 심리전으로 리셋을 한 거예요. 약손약손하면서 대시에서 그냥 확실한 킬각을 보려고 그냥 뻥대시를 했는데 그 순간에 우마는 또 임팩트를 했고 그 콤보 드랍인 줄 알고 임팩트를 했고 거기다가 쿠엉은 아디팩트를 한 거예요. 그러니까 쿠엉은 저 임팩트가 들어오는 거를 미리 설계한 걸 수도 있어요. 유도한 걸 수도 있어요. 약손약손 대시로 하는 거예요. 일부러 한 거거든요. 제가 볼 때는 약손약손에서 공캔 뻥대시는 야 큰일났다 우와 엄마 큰일났다 이거 3레벨 들어오죠 무조건. 아 2레벨로 그 와중에 안전빵 쿠엉 트 안전제일주의. 야 무슨지 마지막으로 불태우는 거죠. 근데 이거 희망은 별로 없어요. 이게 쿠엉이 시간만 끌면은 이제 주리가 이렇게 할 게 없어지기 때문에. 와 13번까지 한 세트. 승하자. 잠깐만요 제가 이쯤에서 그 캡콤 리플레이 나랑 쿠엉이랑 한거 But what does he do at this point? He's actually done all he can, but again, the damage disparity between these two characters, it's not night and day, but it's something close. And sometimes you have to overextend to even force a Luke player to be galvanized into doing something they don't want to do. And Chris Wong, his mental fortitude right now is amazing to see. Let's see if Uma can turn this around. 근데 이거 쿠엉이 이겨도 브라켄리스잖아. 쿠엉이 갈 길이 머네요 지금 보니까. 끝이 아니네. 그러게요. 제가 실력이 부족한가 보네. 쿠엉만 이기나봐. 제가 약간 킹슬레이어인가봐요. 랭메에서도 사실 보면은 대체적으로 많이 지거든요. 제가 승률이 별로 안 나오는데 좀 거물들만 만나면은 많이 이겨요. 제가 센 사람한테 강강량이하고 이런 느낌이에요. 근데 대회는 그러면 안 되거든요. 강강강강 해야 돼. 강강약강이야. 강강강강이야. 아, 크게 건 이게 2레벨인데 쉽게 지지 않아요. 그래도 대회판이 없는 사람이. 아프리카에서 올라와서 우마가 목숨 6개 아닌가요? 지금 우마가 승자조에 있어요. 우마가 승자조고 쿠엉이 한 번 져가지고 쿠엉이 패자조에서 올라온 거예요. 지금 쿠엉이 이겨도 리셋입니다. 그래서 지금 우마가 세게 하고 있는데 다 안 통하고 있죠. But he's going to do a safe jump instead and deal with this the honest way. Oh wow! I wasn't asked. Does Chris Wong force 별로 안 무서워요. the critical arc out of Uma with the drive impact? No, instead still manages to clip him. I was talking about in the corner, right? You have a character in burnout. You have 네 맞습니다. and there's a critical arc stop. I was wondering if Chris Wong would have gone to that decision. 쿠엉 내차 얘네가 같은 지역이죠. That's all said and done with. Right. Into the next round, Uma. So sitting at 3 bars, Chris Wong at 2. Great defensive sequence there from Chris Wong to regain the drive gauge lead here, and he's just waiting. 쿠엉 또 나왔다. Some movement to react to. Rotic again. Almost got the drive rush light punch there. 나랑 할 때는 저랑 할 때는 저런 뉴트럴 모션 하면서 약간 텀 찾는 거 그런 거는 저한테 한 적이 없거든요. 아 뭐야 비둘기 픽살 운이 좋고 와 서로 운 좋아. 운이 한 번씩 주고 받았는데 두 번 실수한 우마가 손해봤죠. 하나오 거의 끝났는데 세게 임팩트 한번 할만해요. 체력도 그렇고 상황도 그렇고. 에보양의 계획중이신가요? Let's see if he's going to use the super to get out of there. Chris Wong's going to be death by 1,000 cuts. He will threaten that stun. It is a low-hanging fruit. 답이 없죠 이거. Waits there.
체력이 너무 와 리셋 3대 0으로 리셋. 와 이거 그러면은 리셋하고 3대 0을 또 할 수도 있겠는데? 원툴이잖아요 지금 둘 다. 변수는 넣어줘야 되는데. 와 일단 5억 땄다. 3승만 좋아하면 아마 이게 모르긴 몰라도 둘이 연습 상대라 그랬잖아요. 둘이랑 루프기 때문에 실력 상관없이 지금 둘 다 최정상 플레이어이기 때문에 캐릭터 상승이 무조건 작용할 거란 말이에요. 저는 크왕의 평소에 크왕이 더 우세했을 거라고 봐요. 이거는 그게 나오고 있는 거거든요. 아까 전에 킹자조 토너먼트 했을 때는 운이 진짜 더럽게 없었던 거예요. 크왕 입장에서는. 그게 2세트, 3세트, 4세트 동안 계속 반복했거든요. 엄마도 대단한 게 이번 마지막 경기 와가지고 여기서도 운이 지금 터지고 있어요. 진짜 연습 많이 하더니 아 신나 와서 매시 점프? 저게 크왕 특징이에요. 크왕이가 백대시를 참 많이 해. 이제는 안 할 거예요. 한 번 백대시가 파괴당하면은 다들 붙이더라고. 저는 TMI죠. 그러니까 2번이나 백대시 하는 경우는 별로 없어. 야 놀랬어. 보고 임팩트 반응한 거 보고 놀랬네. 아 반응 봐라. 아자시네. 이건 감사합니다. 4월 27일? 4월 27일. 아 이거는 방금 퍼카 잡기는 상대를 너무 많이 알고 있어서 큰일 났어요. 지금 구석에 뭐라도 온 게 아니에요 지금. 오히려 기세가 우마가 더 좋고 이게 이제 다 살아있죠. 큰일 날 뻔했네. 와 이거 괜찮다 이 패턴. 빨리 잘라서 장풍으로 한 번 더. 와 큰일 났어. 데미지 꽤 나오거든요. 지르기 한번 풀리고 큰일 났어. 이거 버티기 힘들어요. 버티기 힘든데 버텼어요. 피해가 없네 거의. 우마도 다음 세트 가기 싫을 거예요. 기가 없기 때문에 다음 세트 가면은 세트 그 라운드 자체를 이기기가 힘들어요. 그 루크 기게이지 상관없이 본인이 기가 없기 때문에 뭔가 이기기 힘들어. 그래서 이번 세트 무조건 끝내야 돼. 우마 입장에서는. 크왕은 크왕은 이번 라운드 이기고 싶지만 기게이지 안 쓰고 싶을 거야. 이제는 시간이 없으니까 기 써도 이겨야 된다. 조급하면 안 돼요. 다들 잘 붙였다. 이거 크왕이 심리전 이겼는데 방금. 크왕이 마지막에 참는 심리를 이겼다. 대박. 그러니까 이게 마지막에 조급해서 보통은 크왕이 불리하니까 체력적으로 공격을 할 타임이었는데 그거를 우마가 조금 빠르게 찔렀어요. 근데 그것까지 관전자는 보이잖아요. 이거 참는 게 좋겠다라고 생각했는데 그 참아서 그리고 한 라운드 땄죠. 이거 크왕한테 최상의 시나리오. 아 우마 말렸다. 이거 끝났다. 아 풍수인지? 이게 들어가면 좀 얘기가 달라지죠. 방심했어요. 아 방심했다. 긁다가 계속 났네. 아 이거 크왕이 못 이겨 이거. 못 이겨. 크게 두 번 때려야 돼서 딜기 한 번만 성공해도 잡기 한 번만 성공해도 그럼 절대 안 하죠. 이거 잡기는 한 있더라도 잡풀은 절대 안 할 거고 제정신이라면은 잡풀은 절대 안 할 거고 차라리 지르기가 나오겠죠. 이렇게 이게 완벽한 거리 조절이었다고. 마지막 오디는 마지막 오디 승령은 진짜 거리 조절이 너무 완벽했어. 저게 조금만 멀거나 조금만 가까워서 안 맞았어요. 조금만 멀면은 거리가 멀고 조금 더 가까우면 발동이 늦었기 때문에 프레임이 안 나왔어요. 애매하게.
물론 여유는 진짜 뭐 0.몇 초 이렇게는 있었겠지만. Away again, hits him with the forward fist. He might have to utilize that a little bit more than neutral to kind of get Chris Wong to think about different buttons to use. He's readjusting his spacing because of that button until he runs into danger 그럼 there. 여기서 세트 주면 큰일 나. 이거 1대1 해야 돼요 무조건. Again, the anti-no option for 그래도 이제 안 쓰는 방법 좋고요. 이번엔 써야죠 무조건. 뭘 맞으면. 이번엔 무조건 털어야죠. Does he need his level 1? 1레벨 써야 돼. There's the Vulcan blast. 이번 세트 무조건 따야 돼. Round the 무슨 board in 수단과 this game 방법을 2 다 of 가리자. the grand final reset here. Does Chris Wong? Damn, the mental stamina these guys have is I ridiculous. was just about to comment 아, on 세다. Chris Wong 카운터 still 확인. firing on all cylinders with the offensive 아직 살아있고. sequence. Now you get the corner pressure. What's it going to be? Uma tried to maybe walk out. You didn't see the low get. 아직은 check from Chris Wong 팽팽한데 with the 이거 conversion. No 실수 sir, 한번 하는 no 쪽이 hammers 무너질 here. 가능성이 높아요. All tension. 서로 노림수가 들어가는 건 상관이 없는데 본인이 실수하는 게 실수 안 하는 게 Doesn't want 중요해. him to drive reversal because it'd be a low drive 대박. gauge, and he swatted him away like a newspaper to a mosquito. Takes a shot to the corner here. Lovely safe jump there from 한번 더 들어오죠 이제. drive reversal. keep 한 him 번 더 there. 들어와요. This is good. Forward Okay. throw. Got the backdash towards the end of it, actually. Challenges immediately after a frame advantage button there with the stand medium punch. 아니 엄마가 이렇게 잘했나? Right under the timer, right? That's the sweet spot for a lot of the players to check the defensive maneuvers from the person in the corner. But The jump. Oh he puts no! himself in there now. Man, the bravery after that. Walk 와, back 이거 뭐야? that. Oh, a tick throw. Dude, that connected. It did connect. Crazy late there with the active frames that are stand like it. One hit from Chris Wong should do the trick. But Oh, Uma ah. gets the hit first and he takes the round. And that was actually rather sneaky, right? After the stand jab, it was Chris Wong's turn to press a button, but I just don't even know what button it was. Or maybe it was too late because that standing medium punch shouldn't have clipped him as a frame trap. True. Moving on to the next round here. Drive reversal on a sandblaster. Interesting. I guess he wants to space and store up as much as possible before he goes right back in. Wide rush in there. Wow, that was so early. Well, these guys have actually been catching each other off guard a little bit with the really close drive rushes into mediums or lights. He tried to do it there, Uma. 흔드는 건 페이크예요. 기회가 있어도 3레벨 안 쓸 거예요. 킬각이 아니라. But he gets a punish count throw anyway. 콤보로 끝내려고 We'll see a 싶을 feng shui 건데. engine soon. 아이고 제대로 낚았다. 아이고 That's huge. And he's 풍수가 with the 하겠네. feng shui engine, and it looks like. All right, he's going to go for a 데미지로 different 들어가죠. conversion here instead. Let's see what 쏜다. I 이제 know this is 올라. stylist. 아하 What a 계속 throw 되지. tech. 여기 That could have been it. He's still in dangerous 임팩트 territory. 안 하죠? No, 안 하죠? 임팩트 하는 순간 뒤잡게 당해요 저거. 임팩트는 하면 안 되고 OD 장품 같은 거 쓸 건데 아 이거 서로 그냥 무적기로 대응하려고. 와 이겼다. 아 이거 뭐야? And there was too far from that exchange and the pushback. Chris Wong thought he could get 영장면 the 두 번째다 punish 이거. off of a -8 situation. 야 우마가 지금 2대 0이라서 지금 절망적이거든요. 운도 좋았고 기세도 올라갔고. 우왕 힘내. 힘내야지. 아씨 우마 우승은 좀 아닌데? So even then, tried to punish, didn't get it, and the guys are ready immediately to try and get the button there. 하필이면은 우마가 운이 좋네. 생각해보니까요 우마가 이 게임 속에서도 운이 좋은데 이 대진운 자체가 크웡이 평소에 연습 상대면 본인이 그만큼 익숙한 상대고 파괴하기 쉬운 상대일 거 아니에요. 다른 모르는 사람보다는. 그 승자주에 JP도 있었고 차라리 모르는 루크한테 주창 당하는 것보다 평소에 익숙했던 맹점을 하나라도 알고 있는 크웡을 상대하는 게 있어도 두 번이나. 아 이거 임팩트 매서웠는데 이걸 또 막네. 내부 디플레이 날개 비싸다. The air reset. Good awareness. I love the presence of mind to jump in certain sequences. 와 씨. 나이스. 이건 좀 뻔했죠. 근데 레자 가신 건 좀, 저도 공감합니다. 레자가 집중도 많네. Is about a strike and a half away from taking the first round. And yes, sir. 아 이거 돌아왔는데 뭐지? Sorry. Excuse me. Oh, and it finally worked. 야 끝났다. 이 정도면 끝났는데? 이번 세트에 끝나지 않더라도 와 What applied, and he takes it there, and he is on Capcom Cup 10 points. 이거 3대떡 각인데 이거? 알렸어요 심지어. 이것도 못 쳤어. 와 이걸 밑중판 하면 어떡해. 이게 내정지 왔다. 이게 어찌 보면은 승자조 첫 세트에서 아까 그 명장면 있잖아요. 그게 지금까지 굴러온 거예요. 스노볼이. 다시 이길 것이고 분을 들어가는 것입니다. 크웡이 다 좋은데 운이었구나.
우마 우승이네 이거. 풍수 엔진 발동하는 순간 끝났다고 생각이 되는데요. 나이스. 잘했다. 근데 이거 대공하다가 1-1 나갔으면 또 그것도 멘탈 나가는. 대공을 했거든요. 그 풍수 키는 순간 난리 난다고. 상황이 어찌됐든 간에 멘탈 찾기가 힘들어요. 나이스. 이거 3렙을 넣어야지. 무조건 넣어야 돼. 무조건. 욕심내면 안 돼. 그렇지. 무조건 넣어야 돼. 상황이. 엄마는 기분 안 좋을 거예요. 지금. 애매하거든 상황이. 승부사다. 야, 음악 승부사다. 야, 이거 끝났는데? 3대 0입니다 이거. 이거 극복 불가능해. 확정킬이야, 확정킬. 기도 있고 이거 그냥 임팩트 하면 되잖아. 아이고야, 10억짜리 임팩트다. $1 million is going to be awarded to Uma. Nobody had him on the cards to take the cup. He's represented with jury. He's represented Taiwan, and he will be your first $1 million. 근데 이거는 인정해줘야 됩니다. 운이 좋은 것도 좋은 건데 이거 크왕한테 3대 0을 2번을 했잖아요. 어쨌든 브라켄 리셋은 당했지만 기색한 거를 놓치지 않고, 물론 쿠엉이 실수도 했지만 이거 안 놓치고 했단 말이야. 이거 자체가 실력이죠. Well played there indeed, but we gotta hand it over. We see our hosts on the stage right now. 마지막에 풍수 엔진 키고 달려올 때 얼마나 절망적이었을까. 번아웃이었거든요. 이게 마지막에 우마가 저스트 패링 한 거, 저스트 패링 한 거 자체가 엄청난 도박이었어요. 그때 좀 뻔하긴 했지만 쿠엉이 만약에 거기서 퍼카로 잡기를 시도했으면, 그러니까 잡기를 시도했으면 퍼니시 카운터가 되고 번아웃이 되고 본인이 기회를 잃어서 쿠엉한테 기회를 주는 상황인데, 그거를 큰 도박을 저스트 패링 했단 말이야. 근데 그걸 할 수 있었던 계기가 세트스코어를 2대 0으로 이기고 있었기 때문에. 역시 세트스코어 선점하는 거는 대회에서 엄청나게 큰 메리트라고 봅니다. 그러고 보니 수리님 3일차 리뷰하실 때 한국인 상은 나온다고 예상하셨는데 제대로 맞았네요. 아이고 감사합니다. 근데 수리는 뭐 많이 못 맞췄어요. 팀에서 보는 예상 큽니다. Japanese player always invite me to custom room to play. 이거 어떻게 하는 거야? 이 오른쪽 위에 보이시죠? 확대가 잘 안 되는데. The champion Yuma Kagami also is my practice. 내가 예상했던 첫 순위. Chris, thank you so much, brother. Amazing performance. 제가 여기서 맞춘 게 몇 등 몇 등이죠? 가치쿨 3등, 2, 3등만 맞췄네. 3등밖에 못 맞췄어요. 또한 가치쿨밖에 못 맞췄어요. Ladies and gentlemen, it's been a long time coming. 아무튼 한국인 분들 진짜 고생하셨습니다. 근데 저는 대단하다고 봐요. 이렇게 열악한 환경에서 4위, 5위 나왔다는 게 좀 뭐랄까, 본인들이 그냥 읽은 거잖아요. 그러니까 아무도 도움 안 줬는데. 크리스 콩도 맞히시. 크리스 홍이 진짜 제가 인정하는 사람인데, 운적인 요소가 제가 항상 생각하긴 했어요. 평소에도 이 사람 막 그 매칭한데 운이 좀 없는 편이네 라고 생각한 적이 좀 몇 번 있거든요. 그리고 이 3일 동안 보면서 운도 별로 없어서. 근데 피지컬이 최상이었단 말이에요. 지금 봤을 때 컨디션 그걸 가지고 2등 3등을 할 거 예상했고, 그리고 예샤님이 그냥 쉽게 떨어진 건 좀 의외였어요. 2패 연속을 한 거잖아요. 어찌 보면 두 명한테 바로 패 이렇게 한 거니까. 근데 진짜 정질님은 좀 모르겠어요. 솔직히 정질님은 제가 볼 때 그냥 말려서 너무 긴장해서 본인이 중압감을 못 이기고 졌다는 생각이 좀 드는데, 내샤님이 그 승자조에서 진 거는 좀 그렇다 쳐도 치쿤한테 진 거는
가치쿤한테 진 거는 정말 우리 한국 풀이 부족해서 라시드 대전이 좀 안 돼가지고 아 왜 이렇게 벅차냐? 억울한데 이거. 대전 풀이 좀 안 좋아가지고. 그러니까 라시드 좀 경험이 있었으면 이렇게까지 힘들진 않았을 건데. 有这个本事可以赢到这个卡피 안 통역해준대. 你在这个什么时候发生了？ 통역비 한 5천만 원 줘도 되겠는데요? 가치쿤한테 질 것 같긴 했다. 아 그러시구나. 미리 예상하셨구나. 가치쿤이 결승 갔으면 어떻게 됐을까요? 가치쿤이 결승 갔으면요 그래도 가치쿤이 졌을 것 같아요. 아 왜냐면 지금 우마 제가 폼을 봤는데 제가 너무 좀 무시했는데 우마 폼도 예사롭지 않네요. 이거는 운도 운이지만 이제 본인의 기량이 한 8할 9할 정도는 됐기 때문에 가치쿤도 만약에 가치쿤 대 우마 했으면은 그래도 우마가 이겼을 것 같아요. 와 10억짜리 13억짜리 상금 얼마나 좋을까. 와 대박이다. 지금 환율 어떻게 되죠? 와 표정 봐. 부와 명예를 다 얻었죠. 이 게임 한 방울. 축하드립니다. 지금 한국 환율로 13억이고요. 대만 환율로는 어떻게 될지 모르겠어요. 대만 달러로 얼마지? 이게 환율에 따라 또 다를 수 있어요. 아 근데 너무 억울하다 진짜. 진짜 할만했거든요 배진표가. 한국 선수 둘 다 할만했고 근데 정길님이 안 좋았어요. 배진표가 바일 있었고 JP 있었고 근데 그런 엄청난 벽을 그러니까 캐릭터적으로 벽을 다 뛰어넘었는데 그 이후에 중압감은 못 이겼어. 아 아무튼 잘하셨습니다. 제가 응원하는 사람은 1등을 못했네요. 한국인 2명과 후엉은 결국 2, 4, 5위로 조금 상위권으로 괜찮은 결과였지만 대박은 못쳤습니다. 그래도 정질님 나이에 1억 3천에 레샤님 나이에 1300이면은 저는 잘 벌었다고 보거든요. 그 위에 상금이 너무 커서 그렇지 지금 나이 대비 상금액을 생각하면은 딱 적절하게 받았다고 생각합니다. 물론 실력에 비해서는 좀 억울한 감이 있지만 패자들도 진짜 너클드, 시완, 카와노프, 시페와 진짜 프라장을 오히려 레샤님이 아니라 정질님이 올랐어요. 그러니까 레샤님은 조별리그에서 힘을 많이 썼고 정길님은 토너먼트에서 많이 썼고 제가 생각할 때 이 우마는 쿠엉을 만난 게 천운이지 않았을까. 운이 좋습니다. 작년 탑1에서 남은 게 얘네 하면 내가 말하면 SF6에서 은퇴할 것이다. 저도요. 제가 우마라면은 지금 32살이잖아요. 세금 내고 한 대략 10억 정도 생겼으니까 여생을 편안하게 보내면 될 것 같아요. 건물 하나 사가지고 스파는 그냥 취미로 하고 광고나 받고. I'd also like to thank everybody who attended and watched and was involved in this year's Capcom Pro Tour. Thank you. 今シーズンはストリートファイター6発売目1年目を記念して特別に賞金総額をアップして開催しました。 We had the special prize pool for this year to celebrate the first year of Street Fighter 6. 皆様のおかげで大変大いに盛り上がる大会とすることができました。 Thanks to everybody, we had an amazing tournament. 来シーズンの賞金総額規模感はこれまで通りとなります。 Next year's overall prize pool distribution will be similar to previous years.
Just a moment, just a moment. しかしカプコンはこのストリートファイター6における世界大会 후벤투스님 좋은 밤 되십시오. 패치 이후에 뵙겠습니다. 야, 패치 이후에는 좀 열심히 게임 해볼게요. 지금 몸도 거의 나아가고 있거든요. CPU 레샤님이 제일 억울하죠. 1억과 1000만 사이에서. 근데 뭐 억울하긴 해도 본인 손으로 읽은 거라 본인 손으로 만든 결과니까 그냥 아쉬울 거예요. 억울하다기보다는. 특히 레샤님은 뭐 이게 드랍 나고 그래서 진 게 아니고 정질님도 그렇고요. 막판 기준으로요. 이렇게 드랍이 나서 이를테면은 확정 콤보가 들어갔는데 마지막에 드랍이 났다. 그래서 내가 세트스코어 막 찐막에서 졌다. 이러면 진짜 억울할 만한데 아쉬운 거죠 이거는. 이야, 100만 달러를 받을 거랍니다. 제가 내년 캡콤컵에 꼭 나가보도록 하겠습니다. 1등은 제가 좀 생각을 해보고 내년에도 100만 달러인가 디귿디귿. 내년에는 무조건 내가 참가한다. 그리고 패치가 큰 폭으로 이루어지지 않는다면 지금 16강 나온 선수들에 대한 약간의 전술? 이런 것도 생각이 났어요. 이번 제가 16강 보고서 느낀 게 현재 패치 기준으로 지금 밑중발 러쉬가 굉장히 강력하잖아요. 밑중발 러쉬에서 그리고 약손 강제가드 시키고 잡기 혹은 심의 이지산다. 이게 굉장히 강력하기 때문에 이 수단을 먼저 원천 차단하는 밑중발 거리에서 저스펠이 요거를 일단은 장착을 하고 있어요. 16강에 들어간 선수들은 전부 다. 그래서 그 거리에서 이제 그 분적 패턴을 못 오게끔 일단 차단을 하고 그 다음에 심리전을 좀 연결을 했는데 이게 사실상 그 밑중발 패턴은 저는 패치돼야 된다고 보는 부분인데 지금 이 캡콤컵 진출자들이 그거를 그냥 피지컬로 다 심리전과 피지컬로 다 차단하는 모습을 보여줬기 때문에 그 부분은 패치가 안 될 수도 있지 않을까라는 생각을 해요. 그래서 제작자 입장에서는 최상위권과 보통권의 경기에서 고민을 할 건데 게임을 좀 재미없게 만드는 거지 게임 브레이크는 아니거든요. 정말 패치가. 그래서 최상위권의 의견을 수용해서 상황을 수용해서 다 하시면 알겠죠. 정말 나올지 모르겠는데 야, 엄마 부산하게 3병을 이겼었구나. 그래도 한국 선수들 많이 올라오고 그것도 잘 극복했어요. 진짜 좋았거든요. 심리전도 좋고 게임 내용도 진짜 좋고 이게 아마 최고의 위기라고 생각했을 거예요. 정질님 개인적으로 너클도 가일 유일한 가일이었거든요. 나 3대1 탈락 마지막에 루프를 꺼낸 치명적 실수. Now we said that DR was showing out, so did Japan. Try to do something. Only walk up from the back dash, and that's gonna be level 3. 제가 이번 캡콤컵 본선 때 이 세이프 요 선수를 좀 주목해야 된다고 봅니다. 생각보다 기량이 되게 좋거든요. 분명히 아시아권 선수들보다 연습량이 좀 떨어질 텐데 아 요거 좋았어요. 그리고 시안도 가만히 있기 힘들었거든. 3레벨 차는 게 무서웠거든. 또 3대요. 이게 좀 충격이긴 했죠.
Dash up, jab, DP ender, take no spinning anymore, gets the drive impact, and that's that. Face off with a perfect KO, takes down beat up, and moves on to top 8. The Canadian 서열 정리가 슬슬 되죠. 이때 그때쯤부터. 세이프캔 잘합니다. 제가 그 3일차까지 조별 예선 볼 때는 되게 막 공격적이고 뭐랄까 무리수를 많이 쓴다고 부담스러운 수를 많이 쓴다고 생각했는데 아 이것도 명장면이죠. 실수한 거 지킬 개실수한 거. 근데 어쨌든 세이프가 그 조별 리그 때 그렇게 했던 거는 제 생각에는 다른 선수들과 기량 차이가 좀 나서 그랬던 것 같아요. 와, 우마한테 300점 이거는 제가 저 때는 좀 아 이거는 매칭 경험이 좀 적어서 그랬다라고 생각했는데 결과를 보고 보니까 그냥 우마가 잘한 거예요. 우마가 조금 더 잘하고 조금 더 영악했다고 봅니다. 정딜링 카운을 이기는 건 당연히 예상 가능한 부분이고 네, 여기서부터 조금씩 변수가 나오는데 같이 쿤 이기는 건 뭐 네. He's going to build the bar, medium spinning mixer. Not even, he's going for the different version, and super Rashid kick will close this out. Oh my. His ground. He's going to try and escape. 얼마 전에요, 대공이 오히려 많이 나왔어요. 그 발동. 아, 복하고 우박이죠. 본인의 손으로. 그러니까 레샤님이 반응이 너무 좋아서 대공이 커맨드를 빨리빨리 입력했어요. 그 음마전이랑 이 가치쿤전에도 그랬어요. 그래서 대공기가 나갔는데 너무 빨리 나가는 바람에 판정 그 아다리를 잘못 맞춰서 대공기가 발동은 됐지만 이제 명중하지 않은 그런 장면이 진짜 많았죠. 좋게 말하면은 우마가 영악하게 타이밍을 많이 꼬았다. 아, 저기서 승자적으로 진짜 치명적이었고 정딜님은 이 상황 자체를 만들어주기 싫었을 텐데 어쩔 수가 없었어요. 이거는 불가항력이야 사실. 체력이 저 중선밖에 없는 상황에 저거를 극복할 수 있는 사람 없다고 봐. Let's see if he's going to use a super to get out of there. Chris Wall's going to do death by 1,000 cuts. He will threaten that stun. It is a low-hanging fruit. 3대떡 할 때 얼마나 좋았을까. 지뢰도 타고. 근데 이 이후에 이마의 슈퍼 플레이가 몇 번 나오고 도박수가 좀 성공하면서 기울었죠. 마지막 퍼펙트 페리의 도박수. 이때는 진짜 끝났어요. 요 순간에 체력이 많든 적든 상관이 없어요. 기계에게 찰 가능성 없지. 번아웃 돌아오기 전에 이미 끝납니다. 풍수 엔진이 너무 한참 켜있고 이건 강제 확정킬. 그래서 아마 이제 이렇게 끝났죠. 근데 네, 여기서 퍼펙트 페이 당한 순간에 이거 나온 순간 아 이거 죽겠구나. 네, 필성은 이제 그걸 감지하고 여기서 제가 좀 부연 설명을 드리면 이 순간 지는 걸 직감한 거예요. 순간에 퍼펙트 페이 당하고 이 풍선이 들어온 순간 지는 걸 직감한 거예요. 그래서 여기서 무리수로 써서라도 앞점프를 한번 해본 거예요. 체력이 굉장히 많아요. 근데 보통 이 상황에서 이런 체력에서 앞점프는 안 하는데 이 상황이 번아웃과 SA 레벨과 그리고 이 풍선이 한참 남았잖아요. 이제 막 켰기 때문에 이거 못 버틴단 말이에요. 그래서 그냥 도박으로라도 나가는 게 최선이었기 때문에 앞점프를 한번 기회가 나와서 해봤는데 이거를 또 우마가 침착하게 흥분 안 하고 여기서 캐치했단 말이에요. 이게 저는 승부의 갈림길이라고 봅니다. 또 캐치 못했으면 빠져나갔을 수도 있어요. 그래도 절망적이긴 하지만 여기서 이걸 맞는 순간 우선권이 주리한테 있고 풍선엔진이 켜있기 때문에 확정 죽음이고 이거 그냥 여기서 스턴을 내도 이제 상황적으로 절망적으로 만들 수 있는데 여기서 또 영리하게 한 턴 더 돌렸어요. 한 턴 더 돌렸어요. 풍선엔진은 맞든 안 맞든 상관없는 그러니까 딱 강손 한 대 정도만 더 때리고 싶었는데 대박으로 돌아간 거죠. 그래서 여기서 그냥 끝난 거예요. 이제 크리스 왕이 저 순간에 대공 맞는 순간에 할 수 있었던 행동은 그냥 우마가 드랍 내는 거 제발 드랍 내라 기도하는 수밖에 없었죠. 저 마지막 순간에 흥분하지 않고 침착하게 대공을 봐서 다시 구석에 가다 놓은 게 신의 한 수라고 봅니다.
저 상황에 참기 힘들거든요 사실. 아무리 우리가 상대방 가둬놓고 대공치기 좀 쉬운 캐릭이라고 하지만 이 10억 걸린 게임에 한 대만 때리면 이기는 상황인데 안 달려들기 힘들거든요. 그리고 나는 풍부가 이미 켜져 있고 그걸 참은 거예요. 엄청난 인내심이라고 봅니다 저는 개인적으로. 신의 한 수가 마지막 세트를 쉽게 가져가게 했던 원동력. 그리고 엄마랑 붙은 거 어디였지? 진짜 명장면. 또 보고 싶다 이거. 뽕이랑 붙었을 때 Slowly pushing into the corner. 5 foot, by the way. The Sandblasters are not going to be enough when you're in medium range. I like that. Checking the neutral jump forward throws. This is significant. NL is close to getting his gauge back. 어딨죠? 너무 He's going to firm 먼데? it until he gets his He's bar gonna do it back. again, No, right? that's fine. Yes, okay, that was smart. He can take throws because you actually recover drive gain while taking. The interesting thing will be is if 킴벌리 Uma 방송 receives 좀만 the fireball, how will 그러게요. Chris Wong try to respond because he doesn't really have an 세트 anti-projectile 마지막 tool out. Now, again, the big risk paying off. 이번 캡콤컵 통틀어서 최고의 명장면이라고 생각해요. 다른 게 다 잊혀졌어 이거 한 방으로. 다른 명장면이 기억이 안 나요 이거 한 방 때문에. While his dry gauge is still regenerating. 이 There you 6 go, save cancel. 사상 이런 장면은 다시 나오기 힘들지 않을까? 나올 것 같은데. How often have we seen that? 일도트야, We've seen 이거 that a couple 상황도. of times. And that could have been the round. That was it. Uma 뽕도 did not 잘했어요, get into the 심지어. rest of that string. That was a counter hit as well. 근데 여기서 1레벨 안 넣... 제가 여기서 그랬잖아요. 여기서 아 이거 1레벨 넣어야 되는데 왜 안 넣지라고 생각했어요. 그냥 1레벨 넣으면은 그냥 5대5 상황 자동적으로 만들어지거든요. 이게 1레벨 안 넣은 게 패착인데 어쨌든 와 진짜 다시 보기 힘든 명장. Yeah, I don't know if he's going to try and do that level 1 against the 가드도 Sandblaster again. 잘했어. Chris Wong is highly attentive 방해. towards that, and this is what I was 와. talking about. But he didn't get the last 쳤다 bit of 진짜. it. Uma saved by the grace of Jury's fireball. It crept up on Chris 아 Wong. 너무 충격적이에요 이 Level 장면이. 1. Yeah, I don't know if he's going to try and do that level 1 against the Sandblaster 이런 again. Chris 장면이요. Wong is highly attentive towards that, and this is what I was talking about. But he didn't get the last bit of it. Uma is still got level 1. Yeah, I 이게 don't know if 제가 he's going to try 말한 and do that 그 level 1 첫 against the 상황에서 Sandblaster 1레벨을 again. Chris 심어놨으면 Wong is 이거 highly 그냥 attentive 맞다가 towards that, 끝났거든요. and this is what I was talking about. But he didn't get the last bit of it. He still got To the rest of that. 여기서 1레벨을 넣었어야 돼. and that could have been the round. That was 2레벨은 안 Uma 돼요. did not 시각이 commit to the 아니라서 rest of that string. That was a counter hit 2레벨 as 하면 well. 손해보니까 1레벨 넣어서 체력적으로 압박 주고 He still got level 1. 5대5 상황 만들어서 그냥 번아웃 회복을 하든가 가는 길에서 이겼어야 되는데 Is highly attentive towards that, and this is what I was talking about. But he didn't get the last bit of it. Uma 아쉽지만. saved by the grace of Jury's fireball. It crept up on Chris Wong. 진짜 어이없다 이거 Despite Jury 아무리 getting 생각해도. blasted, that's still going to 야 be 누가 the 저렇게 round 이길 거라고 for 생각을 Uma 해. as it crept up. 누구나 상상은 해봤을 거예요. 누구나 주리가 주키했던 사람은 이렇게 상대방으로 이제 매칭할 때 아 이렇게 이기면은 좋겠다라고 상상은 해봤지 저게 저런 장면에서 1노트로 남겨놓고 심지어 누가 이제 실현될 거라고 Saving the day for Uma. Chris Wong now. He could be belligerent here. He could still be calm. Stick to plan A. 아까 그 마지막 순간에 크롱의 콤보는 2레벨 루트를 타게 되면 일단 마지막 1도트 내지 2도트 정도 남아요. 그러니까 킬각이 안 나와요. 어떤 루트로 가든. 그래서 최선은 1레벨을 넣어서 그냥 뭐 중손 한 대 정도 때리면 죽을 에너지 남기고 예 남습니다. 남기고 본인은 1레벨을 키핑을 해서 뭐 임팩트라든지 러쉬에 대응하고 있는 상태에서 드라이브 게이지를 회복하고 그 다음에 이제 드라이브 게이지를 통한 기습으로 활 끝내는 게 좋았죠. 어쨌든 기계지를 하나 안 쓴 게 패착이에요. 저거 아마 후에 나올 겁니다. 아 이때 그냥 1레벨 써서 체력력을 깎아둘 거예요. 그러니까 이게 관전자는 잘 보이거든요. 어쨌든 저기서 심리전을 안 하고 있으니까 상황만 보니까 잘 보이지만 사람들은 이제 이 순간에도 심리전을 넣고 상대의 공방을 이제 해야 되고 상대 공격도 눈으로 보면서 대응해야 되고 이것도 또 운이 좋았어요. 대공 쳤는데 픽살 났어 또. 이게 첫 경기의 그 프록에 대한 영향이거든요. 그 스노우볼이 계속 올라가서 결국 이게 우마가 승자에서 기다렸다 결과. 제가 보기에는 제가 보기에는 이긴다는 거 몰랐어요. 이거를 세상 어느 누가 1레벨 맞아도 1도트는 남는다라고 예상을 하겠습니다. 이 순간에
이 순간에 1레벨 맞아서 1도트 맞는다라는 생각하는 사람 없어요. 이건 그냥 1레벨 맞으면 죽는다라고 생각하면 하는 거예요. 이건 그래서 그냥 이제 안전하게 가려고 이거 장풍을 깔고 간 거예요. 1레벨 이제 장풍 깔고 이게 깔려 있으면은 이제 지르기가 힘드니까. 근데 여기서 크엉이 백대시를 한 번 더 쳤어요. 2번 쳤어요. 여기서. 거리를 벌렸단 말이야. 그 크엉이 이거 장풍 맞는 게 무서우니까 2번 쳤어요. 그 다음에 이거 이제 칼같이 반응했는데 이게 안 죽은 거야. 다 맞기 전에. 표정 보면은 그냥 운이었어요. 운. 우마 블라스트 회피 빅풀 플래그 시즌 대체할 수 없는 치. That was not a happy accident. The best happy accident we'll probably get at the tournament. I don't know what to tell you, mate. How about that? Vulcan Blast not doing its duties because one of the best fireballs, one of the slowest fireballs, saving the day for Uma. Chris Wong. 아니야. 이거는 He could be belligerent here. He could still be calm. 이거는 저거는 그냥 갖다 붙인 거고 상황을 이리저리 갖다 붙인 거고요. 저 한국 사람이 이걸 들계산한다는 건 불가능해. 여기서 내가 1레벨 마지막 타만 맞고 산다라는 걸 계산하는 거는 이거는 컴퓨터 말고는 불가능해요. 이 상황에서 심지어 공방을 주고받는 상황이라 이거 계산하고 던진 건 아니고요. 말 그대로 이게 표정, 확실한 건 이 표정을 보시면 아실 거예요. 오른쪽에 우마 표정 보시면 이걸 노리고 한 게 아니에요. 표정 보세요. 헛보록이 터진 사람의 표정과 운 좋은 사람의 표정과 운이 없는 절망하는 사람이. 이거는 표정을 안 봐도 사실 상황만 봐도 계산할 수는 없어요. 이 상황. 네, 크리스 왕은 이거 다가오면 맞는다는 건 알았을 수도 있어요. 애초에 워낙 많이 했으니까. 네, 이 1레벨에 이게 살 줄은 몰랐던 거지. 그만큼 딜계산이 힘든 상황이었어요. 이게. 우마가 만약에 이거를 진짜 1도트까지 계산했다라고 한다면 저는 다음 캡콤컵도 우마가 우상한다고 봅니다. 그 정도의 상황이고 불가능한 상황이고. 아쉬운 거는 레샤님이 That was not fortuitous. That was not a happy scenario. Takes the grab because he gets some drive back as he's knocked down. But what a check! 시작할 때부터 The slide was like 20 frames first, right? Because Kiko can slow, you can get the run start and then dash up under it. 나지드의 밑중발을 유도하고 플리가 다시 밑중발로 빠른 밑중발로 리퍼를 하는 유도한 다음에 하는 건 이게 설계된 플레이거든요. 애초에 평소에도 하는. 이게 아마 이제 조만간 알려질 건데 보세요. 해보면은 플리가 미세하게 일부러 거리를 갖다 대줘요. 밑중발 가요것 같이. 순간 이제 아시드 플레이어가 이제 머릿속에 인지할 순간에 살짝 빠져가지고 중발로 오히려 위퍼를 하는 그런 거. 이게 첫 라운드에 한번 성공하고 그 다음 라운드 그리고 그 다음 세트 이렇게 연속적으로 한 걸로 제가 기억하거든요. 확인을 한 거예요. 3라운드에 한 번씩 쓰면서 계속 쓰면 티나니까. 완전 중에 교묘하게. 그거를 마지막 세트 마지막 라운드 때 그러니까 2대1 세트죠? 2대1 세트 마지막 라운드 2대1 때 한 번 더 했으면 어땠을까. 치쿤이 인지 못했거든요. 아니면 알지만 근데 제가 볼 때는 첫 세트 지고 마지막까지 대응을 안 한 거거든요. 못한 거 보면 그냥 몰랐었다고 봅니다. 저는 올라섰다고 보는데 평범한 밑중발 싸움이라고 생각했는지 무난하게 대응을 하더라고요. 같이. 그래서 많이 맞아서 세트 스코어가 이렇게 밀린 거고 여기서 아 이거 잠깐만 안 되면 지금 보니까 실수를 했네. 이게 더블 시미가 뻔했거든요 사실 상황이. 네. 어차피 심이라는 거 자체는 자풀이라는 거 자체는 OX 싸움이니까 딱히 뻔한 건 없고
말씀드렸지만 나시드 입장에서는 그 이유사를 깔아놓고 심히 두 번 하는 게 턴이 가장 크면서 리스크가 가장 적은 행위이기 때문에 그걸 할 확률이 가장 높죠. 여기서 여기까지 진짜 좋았어요. 무난하게 역시 해가 이기는구나. 여기서 좀 강공 가다가 통하니까 강수를 한번 준 게 최악의 수반이죠. 중간 맞은 건 그럴 수 있어요. 이유사를 깔려 있어서 부담스럽거든요. 달라. 여기까지 진짜 좋았어. 여기서 좀 아쉬워. 진짜 하치쿤이 저 중발 들어오는 걸 너무 제대로 보였다. 그때 낚시를 했었더라면 마지막 순간에 회사였죠. 순간적인 타이밍에 기가 딱 차가지고 그건 버틸 수가 없었어요. 누가 와도 번아웃이기도 하고 그걸 버티기 힘들지. 번아웃이고 3레벨, 그러니까 심지어 CA를 박아도 못 이기는 상황이라 그래도 번아웃은 지속되거든요. 약간 뭘 할 수 있을까? 확정 번아웃이에요. 진짜 똑똑해. 안작은 하는 순간 번아웃을 노리고 이유사를 깐 거거든요. 여기서 힘이 어쩔 수가 없다. 이거 너무 상황이 안 좋아가지고 누가 와도 뭐라도 당했겠어. 라시드 1레벨 너무 사기야. 1레벨 너무 사기야. 이게 기계기지 많이 차는 게 문제야. 라시드가 설계가 가능하거든요. 기계지 잘 조절하면. 후도 표정 봐. 설계가 가능해요. 3레벨, 그러니까 3라운드 때 2레벨을 시작하자마자 쓰고 마지막에 치명적인 타이밍 때 한 번 더 쓰고, 그러니까 마지막 라운드에 두 번 쓰면 거의 강제적으로 이길 수 있거든요. His performance these past couple of days has been outstanding, and he actually showed 그래서 2레벨을 주력으로 하는 나시드한테는 3라운드를 가면은 승리 확률이 점점 낮아져요. 라운드 길어질수록. We were talking about before. He was getting the crouch medium kick drive rush conversions. He was getting everything necessary. But then again, when he set up the safe jumps, 9 times out of 10, Gachikin was getting the perfect parry to cause the mix-up from the stomps. 그건 진짜 예리했는데 이게 대박이었네. But the biggest 힘이 concern, 잃고 the game 약선 changer, 찍은 as James Angsenko say, the wind condition is what will change. 진짜 좋았어. 그냥 순식간에 녹았을 He 뿐이에요. handled it for the most part. He really did. I think majority of the times, I think he held it down pretty well. In that situation, it's so hard to make that micro decision off of a 너무 -2 잘했는데. for Lashar on defense, right? 그러면 앞으로 정도 아니고 2레벨 판단 좋고요. 이거 1레벨 살거든요. 이거 마지막에 보정치 보고 1레벨 하려다가 2레벨로 이렇게 돌아선 건데 판단도 좋고 여기까지 완벽했는데 여기서 괜히 한번 터져가지고 그 다음에 말렸고 마지막에 결국 이유사로 뜨고 여기서 같이 큰 심리가 대박이었어요. 첫 라운드 때 걸어가지고 갑자기 임팩트. 이걸 못 버텨요. You're not going to expect a DI because even if he reacted with a DI back, he would have had to adjust his combo and get. 이제 받아요. 본인도 같이 콘한테 줬나? Alright, here we go. Here comes the safe jump. Will he go for the proper safe jump this time? 같이 콘 He 이겨야 did. Hook, line, and sinker. Goes low, and that's going to be the round. 같이 콘한테 Build 줬구나. up into the level 3 if need be. 마지막 순간인데요. 필님은 이건 어쩔 수 없어. 이전 상황이 너무 절망적이야. 이거를 극복하기란 불가능에 가까워. 상대방 이유사로 2레벨 살아있고 CA가 없잖아요. 이렇다는 것은 정말 강공을 목숨 걸고 가야 되는데 드라이브 게이지 살아있지 2레벨 있지 지르기를 3번을 버텨야 되는데 이 체력으로 그 지르기 3번 버티기는 거의 뭐 킴벌리 같은 공격력 강한 캐릭터가 아니고서 힘들고 상황이 너무 절망적이었기 때문에 2레벨이 나오게 된 거예요. 이걸 극복할 수 있는 사람은
Drive reversal, level 2, deal with it. 예, 운이 좋지 않은 이상 Nixon, I'm 불가능하진 causing the problems, 않는데 you deal with them. Don't jump again. He's gonna kick it at you. 운이 좋지 않은 이상은 아 여기서 진짜 잘 참았거든요. 선택지도 좋았어 심지어. And just at the last second, Gatsukun at the 단지 right 뻗은 space 기본기가 at the right 약손과 time. 중발이었기 때문에 Catching the 이렇게 big 된 disadvantages against and 중기본기를 뻗기에는 좀 힘들었어요. 체력이 없었기 때문에. losers final. So 아 진짜 아쉽다. 가치쿤한테 둘 다 떨어졌네 you 지금 deal with 보니까. them. Don't jump again. He's gonna kick it at you. Hold it. 제가 And just at the 복수하겠습니다. last second, 에보제팬 Gatsukun 가가지고 at the 가치쿤 right 두드려 space at the 패겠습니다. right time. Catching the big disadvantages against and so 팀벌리도 불리한 매치업이긴 한데 big shot on 있을 것 L. Now there are no longer any Korean representatives in this top 3. 가치쿤한테 둘 다 떨어졌구나. 아 열받네. Closer to what he achieved in 2018 by being that Rashid aficionado here. 근데 Looking 뭐 back at what DCQ한테 transpired in the highlights here, 했으니까 he came out of the gates running. It was a brilliant start. 이유사를 His 귀찮은 거, understanding 그러니까 of this 이유사를 matchup has been 하든가 sensational. 귀찮은 걸 What he's shown 하든가 us here, 어쨌든 even 뭔가 with the 하나는 내려가. optimization as well. It's tricky for 이유사를 anybody 날로 to deal 먹는 with. 라운드가 No matter 너무 what 심각해요. level you are playing at. Like I 리턴이 said, 너무 that 세단 Isar 말이야. 저거 is 봐. super 데미지 말이 problematic 되는 in 게? the corner. You got to deal with an overhead. He might throw you, try to bait a parry 데미지 봐. afterwards. You got to deal with 2레벨 한 번 맞았을 block 뿐이에요. string. It just piles on you like crazy. And the fact that he can get 2 in 1 round, well, that's just double the trouble. 네, 전체적인 캐릭터 성능을 생각을 해보면 저 정도는 가지고 있어야 캐릭터 할 맛이 나긴 하거든요 사실. 저런 투필사기 정도는 하나 있어야 And the options around 캐릭터 약 보이지 않는 dash 건데. up too after the sky high, or sorry, the Arabian cyclone. It's just too much for NL to handle. I respect Gachikin. Well, first shout out to 사실 level 여기 하는 3, 길이 but I respect 스피드밖에 him still 없어. going for the down forward hard punch link. That's like basically a 1-frame link or a super tight link near the corner. Again, he's not afraid to try and be optimal and get himself 제가 볼 in that 때는 진짜 conducive 정진님이 scenario as 중압감에 much as 눌린 것 possible 같아요. here. 가치쿤을 보면은 표정이 NL 포근하거든요. really had some good 그러니까 자신이 할 수 있는 플레이에서 최대한 유연하게 생각할 수 있는 여유가 나왔는데 한 여유가 없지 않았을까? 그래서 저런 상황이 이제 연출되지 않았을까 마지막에. 근데 진짜 잘했어요. 불리한 상황인데 이게 진짜 좋았어. 오디장품. 굳이 냉철한 분석을 해보자면 저기서 가치쿤이 오디장풍 넣기 힘들거든요 진짜로. 힘든 선택을 되게 어떻게 적절하게 잘해가지고 무난하게 이겨. 여기서 오디장풍을 했다는 것은 네, 앞점프를 배제하고 한 거예요 사실. 앞점프와 제자리 점프를 배제하고 심지어 SA 게이지가 살아있었단 말이에요. 모든 상황을 배제하고 그냥 승부수로 오디를 던진 건데 공중 히트가 되버렸어 심지어. 사실 여기 나오는 캐릭 사기 캐밖에 없어. 그렇긴 하죠. 어쨌든 이 절망적인 상황이 아 진짜 이거 너무 싫었을 거예요 이 상황. You do these slight walkaways to bait a throw, but you have a specific timing that catches delayed throw and delayed button. 처음으로 돌아가서 한번 다시 대진표 한번 봅시다. 처음 시작은 이랬어요. 결국에는 후아가 1위 하고 2위 그다음에 3위가 가치쿤이었죠. 4위 누구지? 정질님이 개 잘한 거네. 이거 1, 2, 3위가 다 승자조에서 나왔잖아요. 4위가 패자조에서 나왔어. 4위가 패자조, 5위가 승자조. Kusanagi to round up winner side. James, who's in losers. Let's take a look at the loser side over here, and you know, losers. let's take a look at the loser side over here. Up every region possible, and it's so cool to see. But look, I know you guys want to get into this action. 승낙으로 사나? Get into the action right now. You're with us. 이제 뭐 보지? Let's get into it. The first match we're bringing up to you right away. It's going to be Phenom versus 게임해야 되나 이제 슬슬? What a match to start off the party. Ken versus Luke, an absolute classic in Street Fighter 6. You're talking to Phenom every so often, man. This man don't break. You catch him in the hard. How you feeling? Oh yeah, I'm pretty good. I'm all right. That's what it sounds like too. But when he puts his hands on his fist, it's like he gets back to that MMA right? Oh yeah. 직표에서 맞은 건 2등 3등. They talk to me about the
killer. When he gets his hands on the sticks and he sees you across the screen, he's going to fight you, okay? On the other side of things, Chris Wong, similar sort of energy.